హలో గాయ్స్, హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ ఆఫ్ మున్నా భాయ్ గేమింగ్. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం నేటి లైవ్ స్ట్రీమ్లోకి. ఈరోజు మనమైతే ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ అయితే జరుగుతుంది, మెయిన్గా ఫ్రీ ఫైర్కి సంబంధించింది. సో మనమైతే ఆ వరల్డ్ కప్ అయితే వాచ్ పార్టీ అయితే చేయబోతున్నాం. సో నాతో పాటు మీరు ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ చూద్దరండి. అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు రాకేష్ బ్రో అండ్ డాన్ అన్న కూడా స్ట్రీమ్ చేస్తున్నారా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారో నేను ఒకసారి కనుక్కోవాలి. నేను ఒక 2 minutesలో ఐ విల్ గెట్ యూ బ్యాక్ అండ్ చూద్దాం. అండ్ దాంతోపాటు సెండ్ సమోసా అంట, అప్పుడే మొదలుపెట్టేశారు సమోసాలు. అండ్ నేను ఇందాక కాస్త లేట్గా లేచాను అండ్ ఇప్పుడే ఫ్రెష్ కూడా అయ్యే గ్యాప్ లేదనమాట. సో అందుకనే వచ్చేసా. సో లెట్స్ గో. మనమైతే ఇప్పుడు వాచ్ పార్టీకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఇంకా మ్యాచెస్ అయితే స్టార్ట్ అయితే కాలేదు. దిస్ ఈజ్ ఎలిమినేషన్ ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ సర్వైవల్ ఫేజ్. అండ్ నాతో పాటు మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ పైన స్క్రీన్లో. బట్ మిగతా వాళ్ళు లైవ్ చేస్తే వాళ్ళకి కాపీ రైట్స్ ఏమైనా పడే అవకాశం ఉంది. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి. నేను చూస్తున్నా కదా అని చెప్పి మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టుకొని సేమ్ ఇలా చూద్దాం అని వేరే క్రియేటర్స్ కూడా రిస్క్ తీసుకోక. ఓకే, సో లెట్స్ గో. హలో, వీళ్ళు వచ్చినట్టు. హలో రాకేష్ బ్రో, ఎప్పుడు వచ్చారు బాయ్? కబ్ బాయ్? ఇంట్రా పోకముందే వచ్చారా? నేను పెట్టుకోవాలా, హెడ్సెట్లు పెట్టుకోవాలా నేను నా దగ్గర. సరే, ఈ ఫా ఒకటి. అండ్ అన్న స్ట్రీమ్ చూస్తున్నారు అన్న అంట. ఓకే ఓకే, వాచ్ పార్టీ పెట్టు అన్న నాన్ స్టాప్ గేమింగ్ వాచ్ పార్టీ పెట్టు అన్న అంట. ఇదే వాచ్ పార్టీ బాయ్, దీనికన్నా ఇంకా వాచ్ పార్టీ ఏం లేదు. అండ్ మీకు వినబడుతూనే అనుకుంటున్నా ఇలా మాటలు కూడా. బ్రో మీరు డిస్కౌంట్ లో స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? అమ్మా ఇలా మాటలు వస్తున్నాయి మామ ఇప్పుడు? నో సౌండ్స్. నా మాటలు వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు ఇలా మాటలు వస్తున్నాయా? వెయిట్ వెయిట్ వెయిట్, జస్ట్ కొద్దిగా చెక్ మైక్ చెక్ జరుగుతుంది. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? నేను డిస్కౌంట్ స్క్రీన్ షేర్ చేయనా? మీరు మీది ఇది పెట్టేసుకోవచ్చు అనుకుంటా. సైమల్టేనియస్ గా ముందుకు వెనక్కి ఉంటా ఉంటుంది కదా. ఓహో, చూస్తే సరిపోయింది కదా. ఓకే ఓకే ఓకే, ఒక అప్లికేషన్ చేయండి. అన్నా మీరు కేటగిరీ వేరు పెట్టుకోండి అన్న. అర్థమైందా నేను ఏం చెప్పాను? గేమ్ Okay, talking about unpredictable. I mean, we got India coming finally to EWC. Done. Chalo. Thank you, mama. Thanks for your Argentina flag and Apex Gaming. I know a lot of fans are going to be tagged on top. We'll see if they're actually going to Apex Gaming. This group are going to be playing 12 matches. Thank you bro, thanks for your 10 joules. రాకేష్ బ్రో ఏంటి ఇంతగా ఏమనిపిస్తుంది? నాకు కాస్త నేను మామ ఎవరికైతే తెలీదో నేను వాళ్ళకి ఫార్మాట్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈడబ్ల్యూసి జరుగుతున్న ఇదైతే ఉంది. సో ఆ ఫార్మాట్ ఏంటంటే వాచ్ పార్టీ కంటే వెళ్ళే ముందే నేను ఒకసారి ఫ్యాక్ట్ షీట్ చూసుకొని మాట్లాడితే మంచిదని నా ఒపీనియన్. అందుకే నేను ఒకసారి ఫ్యాక్ట్స్ షీట్ చూద్దాం, ఓకేనా? సో మీరు చూస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్తో సమానమైనది, చెప్పాలంటే సమానమైనది కాదు, వరల్డ్ కప్పే. దీంట్లో ఫార్మాట్లో మనకి టోర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి స్టేజ్ 1లో గ్రూప్ స్టేజెస్ 24 టీమ్స్ ఉంటాయి, 2 groups of 12 teams అండ్ 12 maps per group. సో 12 maps జరుగుతాయి ఒక్కొక్క గ్రూప్కి. టాప్ 4 ఫ్రమ్ ఈచ్ గ్రూప్ ప్రోగ్రెసెస్ టు స్టేజ్ 3, ఓకే, అండ్ 5 to 10 progress to stage 2. Bottom 2 from each group are eliminated. So
ప్రతి గ్రూప్లోనూ టాప్ 10 వచ్చిన వాళ్ళు క్వాలిఫై అవుతారు. అలా మనకి 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సర్వైవల్ స్టేజ్లో ఉంది ఇప్పుడు 12 టీమ్స్ ఇవి ఉంటాయి. అండ్ ఆ తర్వాత మిడిల్ 6 టీమ్స్ పర్ గ్రూప్ ఫర్ గ్రూప్ స్టేజ్. సో 10 మ్యాప్స్ జరుగుతాయి. టాప్ 4 ప్రోగ్రెసెస్ టు స్టేజ్ 3. సో ఎవరైతే ఈరోజు టాప్ 4 చేస్తారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఫైనల్స్లోకి వెళ్ళినట్టే, ఓకేనా. అండ్ ఈరోజు నాకు తెలిసినంత వరకు గ్రూప్ స్టేజ్లో జరుగుతున్నాయి, జూలై 15th అండ్ 16th. అండ్ సర్వైవల్ స్టేజ్ 17th జరుగుద్ది, మ్యాచ్ పాయింట్స్ డే 18th జరుగుద్ది. అండ్ టోటల్ విన్నింగ్ ప్రైస్ పూల్ వచ్చేసరికి డాలర్స్లో ఉంది మామ. దాదాపు కాదు, 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs. అది తెలిసినంత వరకు 10 లక్షల డాలర్లు ప్రైస్ పూల్ అనుకుంటా. 10 లక్షల డాలర్స్ చూస్తాయి ఎన్ని డాలర్స్ ఇండియన్ రూపీస్ కన్వర్ట్ చేద్దాం. I'm gonna put you guys on the spot because I just want to be able to say this word, and it's none other than booyah. Who's gonna be taking $1 million ఓకే. సో మనకి $1 million అంటే సుమారు 8.5 ఆర్ఎల్స్ దాదాపు ఒక 9.5 కోట్లు మీరు కన్వర్ట్ చేసుకుంటే. ఓకే, 10 లక్షల డాలర్లు, దట్ మీన్స్ $1 million. 10 కోట్లు రౌండ్ ఫిగర్ వేసుకోండి బ్రో. 10 కోట్ల రూపాయల టోర్నమెంట్ మీరైతే చూస్తున్నారు. అండ్ ఈ టోర్నమెంట్లో ఏంటి రాకేష్ బ్రో? అండ్ ఈ టోర్నమెంట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ కొట్టినోళ్ళకి దాదాపు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ పెద్దదవ్వట్లేదు బ్రో, బొక్కలాగా దీంట్లో. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరైతే కోర్టుకి వెళ్తారో వాళ్ళకి $3 lakh అయితే వస్తాయి. అంటే దాదాపు 3 కోట్ల బ్రో. మనం $95 కానీ $100 రౌండ్ ఫిగర్ వేసుకుందాం, ఓకేనా. సో అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. 3 లక్షలు ఇంటూ 100 వేసేసుకోండి, 3 కోట్లు. ఓకే, సో అండ్ సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చిన వాళ్ళకి కోటి 80 లక్షలు, థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చిన వాళ్ళకి కోటి 20 లక్షలు, ఫోర్త్ ప్లేస్ వాళ్ళకి 80 లక్షలు, ఫిఫ్త్ ప్లేస్ వాళ్ళకి 60 లక్షలు, సిక్స్త్ వాళ్ళకి 47, సెవెంత్ వాళ్ళకి 37 లక్షలు, 8th కూడా 30 లక్షలు, ఆఖరికి 23rd 24th టీముకి కూడా $3,000 ప్రైస్ పూల్ ఉందిరా. అంటే 3 లక్షలు ఇచ్చే పంపుతారా. అండ్ చలో ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయితే అయిపోయినట్టుంది. ఇదేదో పర్ఫార్మెన్స్లా ఉంది. ఓ బో 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 టీము ఇంట్రడక్షన్ అనుకుంటా. చలో చూద్దాం. రో 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 బా ఏమన్నా లైటింగ్ బ్రో? బ్రో ఎంత క్లీన్గా ఉంది బ్రో స్టేజ్. రిఫ్లెక్షన్లు చూడాలి కింద. మార్పులు మంచి మార్పులు వాడాడు. విశ్వాస్ పిన్నెడ్ కామెంట్ ప్లీజ్. మంచి మార్పులు కాదు బ్రో, ఎన్ని డిస్మాంటిల్ చేయగలిగే స్టేజ్లో ఎన్ని ఫార్నల్ డప్పులు కొడుతుంటే ఎంతగా ఉంది బాయ్. ఏంటి అరే అయ్యో ఏంది ఓకే ఓకే ఏమన్నా దెబ్బలాడుకుంటున్నారేమో అను. ఓ నిజంగానే దెబ్బలాడుకుంటున్నారు బ్రో. FreeFire లో ఫైట్. అరే బాయ్ అరే బాయ్ అరే బాయ్. బాయ్ నా షార్ట్ స్ట్రీమ్ తమ్నేల్ కూడా మార్చేవా? దాని తమ్నేల్ టైటిల్ కూడా. అన్న 9,62,00,000 ప్రైస్ పూల్ అన్నా అంట. దాంట్లో 4 కోట్లు గవర్నమెంట్ కంట. కాదు, ఇది ఫారెన్ రెమిటెన్సీ. సో
నో జిఎస్టీ, ఆ 18% సేవ్ అయినట్టే. అండ్ ప్లేయర్కి ఎంత వస్తుందో మనకి తెలియదు కదా, టీంలో ఒక్కొక్క ప్లేయర్కి. ఫస్ట్ ప్లేస్ కి ఎంత వస్తుందో చూసి దాంట్లో mali player కి ఎంత వస్తుందో చూసి. బ్రో మధ్యలో ఆర్గ్ ఉంటుంది కదా బ్రో, ఆర్గ్ తింటది కదా 20% కట్ ఎంతో. ఎవరు వీళ్ళిద్దరు? Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust, but now they stand at the base of a mountain. చూడండి బ్రో అక్కడ టేబుల్స్ ఎలా వేసి ఉన్నాయో. Impossible climb. 150 million players for these 2026. 33 million players play these games every day. But today we will have the 96 best players coming from all around the world. EWC, EWS Munna Bhai. అదే లాస్ట్ లో ఛాంపియన్షిప్ కప్పు ఏదో ఉంటుంది, ఏముంటుంది. Munna Bhai ఇప్పుడే ప్లేయర్స్ ఆడారు, ఈ ఫోన్ స్పాన్సర్ యూస్ చేస్తారు. నాకు తెలిసి ఆండ్రాయిడ్స్ ఉంటాయి, సామ్సంగ్ కానీ లేదంటే ఐక్యూ. You know what? Like I see ఏ కంపెనీ ఉంటాయి బ్రో రాకేష్ బ్రో? the first time Samsung in Paris. S25, So S26. they are far Samsung, away. sir. Hopefully they're going to make it right for this first day here at బ్రో కానీ నేను సౌండ్ తగ్గిస్తుంది, మీకు తగ్గిపోతుందా? to introduce our Okay, first 12 teams. whom you are supporting అంట ఆబ్వియస్లీ ఇండియా బ్రో. నాకు తెలిసి ఏ టీం వెళ్ళినా ఇండియన్ టీం వెళ్తే చాలా బెటర్. ఇది ఏ టీం బ్రో? మనకు లోగోలు పెట్టి పేర్లు టీసీ. ఇది ఏ టీం బ్రో యాక్చువల్గా? అయ్యో చెప్పాడు నేను మళ్ళీ టీసీ అంటున్నాడు బ్రో. లౌడ్ ఏలో లౌడ్ అడిగా లౌడ్ వాళ్ళు నా ఫేవరెట్ టీం. S25 అల్ట్రాలో ఆడతారు. నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి లౌడ్ మీద మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంది. ఈడు దర్లలో సాగు జోయినా వసానా వసానా డ్యూడ్ స్నైపర్ ముందరడు రీసెంట్ సూపర్ స్టార్స్. రీసెంట్ సూపర్ స్టార్స్ భలే ఉన్నారు బ్రో వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు. వీళ్ళు హెయిర్ కలర్ వేస్తే నాకు చాలా డిఫరెంట్ కనబడతారు బ్రో. వీళ్ళని ముగ్గురు వచ్చారు. ఓహో నలుగురా? పారాడాక్స్ గేమింగ్ ఎక్కడ మామ ఏ టీం ఏ దేశంతో నాకు అంత ఐడియా లేదు. మన టీములు తప్పితే మీరు కాస్త చెప్తా ఉండండి మామ చాట్ లో. జెండాలు చూపించేస్తారు పక్కన. వసానాదే మామ కప్పు. జస్ట్ EWC 26 అని రాశారు. ఏంటి జేబులో చేతులు పెట్టి నడిచికెళ్ళిపోతున్నాడు. DRS అంట ద రియల్ సోల్జర్. బాగుంది. Your reigning club champions Falcons. team Falcons. ఫస్ట్ EWC విన్నర్స్ వీళ్ళు. అవును. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఇక్కడ వరకు ఫ్రీ ఎంట్రీ బ్రో నాకు తెలిసి. లేదంటే వీళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఇది ఉంటుందా? అరుతున్నారు వెనకాల బ్రో. ఇవన్నీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్లు లేదంటే రియల్ ఆడియన్స్ ఉంటారు అక్కడ. ఎఫెక్ట్స్ అనుకుంటా, లోపలికి ఎంట్రీ ఉండదు ఫైనల్స్ లో తప్ప. వీళ్ళ పాటలు ఓ వీళ్ళ ఛాంపియన్స్ ప్రీవియస్ సెకండ్ సీజన్ వీళ్ళ. ఫాల్కన్ వాళ్ళు రష్ అయ్యాడు, మధ్యలో పట్టుకున్నాడు. రష్ అయ్యా ఆడే టీమ్ కి స్నైపర్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడతారా కప్పు? ఇవన్నీ రిహార్సల్స్ జరుగుతాయి కదా రాకేష్ బ్రో? షీల్డ్ అడి సరిగ్గా పెట్టలే, కొద్దిగా వంకరగా పెట్టాడు. అమ్మ సరిగ్గా పెట్టు మామ ప్లీజ్ మామ, టెన్షన్ లో కొద్దిగా వంకర పెట్టు. సరిగ్గా పెట్టు మామా. ఆపాలి పక్కాగా. లవ్ యూ మామా అంట రోషన్. లవ్ యూ టూ మామా. సరే అదిగో సెలబ్రేషన్స్. కాదు ఈ రోజు టేబుల్ టాపర్స్ ఎవరు ఉంటారు అనుకుంటా? ఈ రోజు నాకు తెలిసి ఏజీ వాళ్ళు ఉంటారు అనుకుంటా, లేదా లౌడల్ అంటారు. బ్రో ఫారెన్ టీమ్స్ కూడా ఇండియన్ స్పాన్సర్స్ ఉండే అవకాశం ఉందా? వీళ్ళంతా ఆడతారు.
Whack. It requires strength, Back. resilience, the ability to thrive under pressure. It Ay, requires ay, ay. గొట్టలు నింపేసుకున్నాడు గొట్టలు ఏంటిది నైస్ నైస్ ఫామ్ లో ఉన్నారులే అయినా as ఇప్పుడు the kingdom grows, so AG. does the number of ఎవరన్నా contenders. ఉన్నాడా ఏజీ With familiar faces ఆల్ returning గేమర్స్ గ్లోబల్ and entirely new forces knocking at the gates. రిప్రజెంట్ నేపాల్ నేపాల్ వాళ్ళు రేపు వస్తారు అనుకుంటా There can be Bangladesh only వాళ్ళు one వచ్చినట్టున్నారు. king, ఈ రోజు. one champion, లేట్కి వెళ్తారా booyah, వాళ్ళు వస్తారు and వచ్చి no king కిల్ పాయింట్ rules ఇచ్చి పోతాం. ఎత్తారా వదిలేండి సార్ ఎవరిని ఏమనద్దు సార్ మనం మీరు ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడినా ఇప్పుడు దేశం దేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు మన మీద ఇది అవుతుంది వదిలేండి బాబు మీరు ఏ టీంని ఏమనద్దు అయ్యా లేదు To the ఆహా ఏ దేశాన్నైనా ఏమనద్దు వదిలేండి of the year. This is FreeFire at the eSports World Cup ఈడు భలే ఉన్నాడా 2020. And I నైస్ బాగుంది స్టైల్ నువ్వు ట్రై చేయడం అన్న here, but now with Anna love you, Anna too hard. ప్లీజ్ అన్న the heat up attack. పోనీ కనీసం మేసం అయినా ట్రై చేయొచ్చు అన్న మేసం నిజంగా బాగా To be mad hot. We saw the reigning champions walk in Sound and pinch question కొద్దిగా. marks on whether or not they can defend that crown. Oh yeah, and you know, for the first part of the competition, it's all about survival. We are in the group stage, and for the first time ever, we have got చూద్దాం, చూద్దాం. 24 teams Bro, ఏ from device around bro? the చెప్పండి. world hopping on into ఇలా a వాడి global earphones ఏంటి battle. Apex వాళ్ళు? Never before. This is the first time we've got so many of them, which means they're going to be a tad bit more. ఈ రోజు Indian out teams there. ఏ ఉన్నారు? The first day you got early qualifiers, but you definitely want to. ఒకటే Apex Gaming ఒకటే For అంతేనా real, for real, for real. Now, as you go into that as well, eliminations are coming through, and as we go through this, we after eliminations, only top 4 will be going straight to the finals. Okay. And the rest Ready? into survival Yeah, stage. Yeah, absolutely. But today is just day 1. Both groups. Thank you, Mama. Thanks for Argentina flag. A big shout out to you, bro. Thanks for 98 euros. Stream sound benchmark. Because some Only of the Apex. teams here are absolutely clueless about the regions who have not really shown up on a stage where you're able to go in and really check out what their drop spots are like. రేపు exactly ఏ what their teams ఉన్నాయి? rotations are like. So they are left in the dark. And నాకు these అమిత్ భాయ్ ఎవరైనా underdogs కనబడతారేమో could అని just చూస్తున్నాను be నేను. exactly what surprises even the big dogs, right? Because ఈరోజు we two know teams for a మాత్రం fact one when you team go ఏ on ఉంది. to the Two teams FreeFire ఉంటాయి. FTL లో global total finals, రేపు SCQA లో total game base ఆ? is very different. The Titans ఈ will రోజు rule top as 4 లో always. వచ్చేస్తే But బాగుండు here at Apex the Gaming. Esports World Cup, we actually have the Direct finals capability ke. of underdogs having a dream, right? So far, the winners that have been able to run away ఇవన్నీ with noise are cancellation winners ఇయ్యా who bro? haven't been able to achieve much లోపల on earphone లు the వేరు, global ఈ final noise stage. cancellation. Yeah, it's really exciting when you think about that because it's such a different Navar moment, right? Srinu, it's a thank you, different bro. punch. Thanks for It's a your, different capability. And again, STL there are and also, TG రేపు whispers అంట. about these new teams coming online. Bro, HyperX The earphones differences వాడుతున్నారు in bro. regional Same styles మన of దగ్గర ఉన్నాయి play, bro whether ఇవి. or not you can Okay, adapt to that. అలవాటు That day 1 trying to figure out, like you mentioned, right? The ఈ- drop ఈ spots. cable Are we Ugreen gonna be లాగా taking the ఉందండి. early fights, or are we going to be అరే avoiding Ugreen these కింద fights? డెలివరీ So those వచ్చిందిరా are the questions విశ్వాసు these teams వెళ్ళి are going తెచ్చేసుకో to be కేబుల్ asking themselves. Are you brave enough or to take that gamble, or are you going to be Elure. playing safe all the way till the end? Absolutely. We just saw a little peek of AGAL. They have already shown their prowess in ఇప్పుడు Clash ఎన్ని గంటలు Squad ఉంటది thus ఏంటి far. ఇది ఈవెంట్ Global 2 Finals గంటలే కదా champions 6 మ్యాచ్ recently at the Southeast ఆరు మ్యాచ్లే Asian అనుకుంటా. Clash Masters as well. But that's Clash Squad. In ఆరు మ్యాచ్ల Battle మామ Royale, ఏంటి? they have been doing absolutely fine for themselves as well, right? Just very ఆరు quickly మ్యాచ్లు climbing up the ఉంటాయి. ladder, but they have not achieved a championship in VR for themselves just yet. Second at Sea Spring 26, second at even the FreeFire Max Asia Invitational, where we threw in a bunch of super teams from Southeast Asia up against the South Asian teams, where they World also matches found today. dominance at. Yeah, and I think that when you are in that situation, you are trying to think, okay, how exactly am I going to be matching up with these other players? Some of them are very, very ఏ new. I గ్రూప్ would కా say గ్రూప్ some ఇంట్రడక్షన్ people జరుగుద్దా say, ఈ right, రోజు the ఇంకో younger గ్రూప్ players కూడా have a ఆడద్దా little bit more drive. They're hot-headed, they're hot-blooded. They yeah. want to go for these early fights. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో గ్రూప్ కూడా ఉంటది అంటే The high reward Group A, moments, Group B if you lose it, you lose it all. And in this situation, you want to avoid being at the very bottom of that ladder. What can we do to make sure that ఈ we రోజు don't 12 go గేములు super బ్రో high risk and గ్రూప్ not స్టేజ్ ఈ రోజు రేపు సర్వైవల్ స్టేజ్ 12 టీమ్స్ మిడిల్ 6 టీమ్స్ పర్ గ్రూప్ There, ఫ్రమ్ but గ్రూప్ fairly స్టేజ్ low. Tomorrow, you definitely have to avoid it at all ఈ costs. రోజు But ఏవైతే obviously, టీమ్స్ not every single రెండు team can టాప్ do 4 that. టాప్ At the 4 end లో of the day, వచ్చినాయో you're అవి gonna have some వెళ్ళిపోతాయి winners, బ్రో you're gonna have some teams down at the bottom. బాటమ్ who are 8 gonna be ఎలిమినేట్ at అయిపోతాయి risk నాకు of తెలిసినంత వరకు relegation. బాటమ్ But 2 I'm ఎలిమినేట్ looking అవుతాయి ఈచ్ at గ్రూప్ the నుంచి rise of the underdogs here. ఈ రోజు 12 Obviously,
మ్యాచ్లు World Cup, right? Because this is where ఒకరి dreams గ్రూపే are బ్రో ఈ made. రోజు And అంట again, అవునా this guy, he dreamt for many years. I'm not so sure exactly what he's trying to do right now, but he's dreamt for many years. He's trying to think of a hand sign that he wants to flash on the screen. Yeah. The moment he gets a booyah, and AJL's just the kind of squad who's capable of walking with a booyah. And Yeah. speaking of which, this is Group A. Many have termed this group the Group of Death Yeah. because of the number of titans that are in this group. Right, and I think that when you think about Group of Death, there are so many situations that, you know, for me personally, I think last ఎవరికి year we had this దిండ్లో conversation, లేదేంట్రా right? దిండ్లో We were పెట్టుకుంటే saying, బాగుండేదిగా hey, it's going to be the rise of the Day 2 Brazilians ఉంది this అంట. year, and we were knocked out of the park, and we were surprised, and Yeah. it wasn't at all our expectations. Now, for Yeah. this year, the capability of that happening again, and the favorites getting knocked out, is going to be happening. I would say is because there are so many teams that we haven't delved yet, we haven't seen quite yet on the ఎందుకురా bigger మనకు ఆ stages. డౌట్ Maybe ఒక్కసారి regionally, we haven't seen ఒక్కసారి their ముందుకెళ్దాం powers because maybe regionally wise, maybe they're not the best there. But some teams excel on the global stage, and that really surprises so many people, including us. లైవ్ లోనే ఉన్నాం Exactly, right? So it's just such a interesting factor that the teams We have a tournament format will once again make its mark at the eSports Booyah. 24 of the best Free Fire teams from around the 24 globe will best enter the teams, arena and throughout 4 intense days Okay. battle for a share 4 of days a of $1 battle. million prize pool. $1 million The competition prize is pool. divided into 3 stages. Three Group stages, stage, so- survival stage, and match point finals. We Okay. start in the group stage where our teams are split into 2 even groups of 12 participants. Each group plays a set of 12 matches, after which Whoa, 4 best pretty teams from each group. group advance directly to the finals. Teams placed 5th to 10th move to stage 2, and each group's bottom 2 squads are sadly eliminated. Next comes stage 2, the survival stage, where 12 teams once again have to fight each other throughout 10 intense Akako, this matches. logo Here it's చెప్పదా? all or nothing, as only 4 top teams advance to the final stage, and 8 squads can start packing their bags. That brings us to the Whoa. match point finals, where the remaining 12 teams, 8 from group stage, అయితే గ్రూప్ స్టేజ్ లో టాప్ 4 వస్తే కనుక డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ టాప్ 4 లో రాకుండా నెక్స్ట్ సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్తే 10 మ్యాచెస్ ఆడి మళ్ళీ దాంట్లో for a కిందనే అయిపోతాయి Booyah in the squads Cup Free Fire champions. Here there's no map cap. The game goes on until one of the squads earns 90 points and after that manages to score a Booyah in the next match. Only then can they call Champion rush. themselves the champions. lobbies. But Champion one thing's for rush. sure, Oh, we're gonna whoa, see whoa, start a even, number of bro. hot drops because of the fact where we haven't built dominance on these compounds just yet. Day-1 is PS5 going to be Lenovo a are very the messy day, and I sponsors. think we already EWC see a couple of hot Day-1. drops out there. ఓ Yeah, and I'm ప్లేన్ seeing a పాత్ very చూడలేదు రాకేష్ బ్రో interesting మనం move man. here, where we are looking at Mars and Electra and Pochino just completely full of players. Circle coming up toward the middle central side there. So the Apex rotations Solo. coming in from southern side is going to be fun to see, especially AGL from Sentosa. ఓడి అంకమ్మ ఈ absolutely. So లోగోలు that ఎలా is the పెట్టాడంటే up కనీసం తెలియని కూడా against తెలియలేదు నాకు ఎపాక్సోల్ And this is మనోళ్ళు gonna be పోచినాక్ a దగ్గర little ఉన్నారు tough for అనుకుంటా Gun బ్రో Dynasty if they don't manage to overwhelm the Malaysian squad who has been performing extremely well in the recent past. You've also got the team of Team Apex Gaming from India. Now speaking ఇంగో of ఇంగో 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 the players of GD, Fight. let's see if or not they'll be able to knock each other out or very safely avoid each other after picking off a couple of points. As will Mac 10 in hand for Medkits. No glue walls getting వీళ్ళు stuck in a ఏఆర్ battle. అంట Could be ఏమన్నా రష్ deadly. వెళ్తున్నారు వీళ్ళు But he does మీద have మీదకి the time వెళ్ళిపోతున్నారు turner on him, keeping the active skill alive. Let's see if or First not they'll be able to elimination. engage well. Takuri. Vega on the other hand already has the M82B Whoa. in hand. Two players from the side of M82B. GD actually holding back. And David 444 moving on in, bringing the full squad for the attack. Jun's about to be in trouble here. Ledo, David Rashu. has the P90 Rendu as pannendu. well quickly avoids the P90. engagement. And Aurora does not want a straightforward fight. A little mistake here from Chronolu, Azrael as he Chronolu. hacks on into the battle. David won't find ఓడి him to అంకమ్మ his ఏమన్నా క్రోనునా Seven shines for the side of Aurora, but they've already lost 3 players down on the ground. It's a chaotic moment here right now. అయిపోయాడు ఇంకా ఒకటే And also gets knocked down quickly. Shomi comes through and somehow steals it away. Aurora Gaming. Eliminated too soon. Weren't able to tie down the last few moments. As we walk over on this side, Base camp GD map crossing over. GD will be waiting on the other side here, but they haven't been spotted out quite yet. If the rotation is good, I think that they may be able to come on to the screen right now as DRS is just completely annihilating PDX right now. Yeah, Paradox up against DRS. 3 eliminations in hand. They started off really hot. But it looks like Paradox will have to back away from this equation here. Snipe with a VSS is going to be standing by.
to distract the players of the Rail Soldiers. Apex Gaming. Was his buddy makes it away from the compound, looking for the revival of the rest of the Paradox squad. Alu and Pratik making sure they don't make a mistake here. The Valiant Dash takes down Snipes' defenses. They pick up their 4th point. A great start for DRS. Yeah, DRS just walk up and just took the area like it's nobody's business. Snipe back into the game as Madara does get knocked down here. EVOS, he does try to make a move onto the enemy team on the other side here, but they weren't able to find an opening toward them since DP does have the upper hand, goes down, but Apax knocked out of the game already, and the rest of the team completely collapsed as EVOS run away into the other compound here. They're trying to just punch them from different areas. Ray cannot hold on here. Rasha does get a pick off of his own, but DP doing a great job of just annihilating EVOS. Oh, it was a great start here from Demon's Pride, taking on the reigning defending champions in EVOS Divine, trying to take them out of the equation, but it's not gonna be that easy. The White Tigers of Indonesia rising to the occasion, instant pickups from the outside, and they turn the tables on Demon's Pride, showing them who the true demons of this competition are. It's honestly insane because the start off was just so in favor of DP. Rasha gets picked off by Falcon. Limit, a big pickup here already. Right timing to just catch him off guard before EVOS was even able to అలా reposition. పడిన వెంటనే మళ్ళీ రివైవ్ అయిపోయారు కదా As far as the battle up వాడికి పడింది ఇంకో టీం వచ్చింది అక్కడికి and here comes Gun Dynasty yet again in another battle, but their prime Apex వాళ్ళు అయిపోయారా down on the ground, but Team Apex very early and up against the latter giants. Man, we already have 2 teams already out of the game, and EVOS in trouble. As Falcons just clean up house, eliminated so quickly. Demon's Pride as well out of the game. Demon's Pride ఏంటి బ్రో ఈ మనమే ఇంకా బెటర్ సర్వీస్ చేస్తామేమో బ్రో వీళ్ళు మనకన్నా షుగర్ పేషెంట్లు ఉన్నారేంటి బ్రో Yeah, I mean very messy game 1 అదిగో expected here. Most of the teams just మనోళ్ళు లైవ్ ఫ్రమ్ పారిస్ ఈ సైడ్ నుంచి చూపిస్తున్నారు చూడండి మనోళ్ళు కనిపించారు అక్కడ in terms of rotation. They'll have to stay on their tippy toes and sneak around these compounds as best possible. 9 eliminations అంట GD అంటే ఏ దేశం ఉంది బ్రో all out with their gunfights just like what EVOS did earlier. But I have to say పైన టాప్ టీమ్ 9 eliminations the bigger threat as Falcons beat up with the car 98 takes down Aim God. Kutush out of nowhere. TEC joining the party as well. 2 teams beating down the players on the side of EVOS Divine. The reigning defending champions might get taken out of Bradford too early here. It's honestly insane. EVOS come back into the game. He really gets completely annihilated. Double card ninja Falcons on a rampage. Limits doing the damage onto the player of TEC. The ఇది మారో మోకో సైలెన్స్ వెంటనే చచ్చిపోయే క్యారెక్టర్ ఫ్లాంక్ చేసే క్యారెక్టర్ మోరిస్ Have your wings been clipped? The Red Hawks of the past have not been able to fly very far, but this time round ఫాల్కోన్ వాళ్ళు మాల్ కొట్టట్లేగా బ్రో 7 ఎలిమినేషన్స్ అంట final surviving player. It looks like it's going to be a 4 టీంలు ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. Bows out as well. There's just so many things happening around the map right now as we're looking here. Loud and EVOS in one ఒక్కొక్కడు compound in the ఒక్కొక్క చోటుకి వెళ్ళిపోతున్నారండి corner. బ్రో GD trying to rotate into the zone. GD టాప్ 2 టీములకు అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైట్ మార్స్ షిప్ యార్డ్ దగ్గర Hectic right now. Rough fight here for GD. They take on the champions of the Esports World Cup 2024 in Falcons, but GD themselves are very sound in terms of mechanically able. లౌడ్ వాళ్ళు కూడా చూసుకోండి చూస్తున్నారు లొకేషన్ చూస్తున్నారు. It's going to be a rough one for them. Now they're trying to sneak outside మ్యాప్ ఏం లాగింది బ్రో the blue zone here. They get scanned out by the binoculars as well. Falcons ఈ టీమ్ ఇండియా దగ్గర టీమ్ ఎపెక్స్ అనేది ఇదే the most lethal player on the side of Gun Dynasty. Oh man. Rushing on up, Racha versus గాల్లో కూడా బతకనివ్వట్లేదురా ఓ పాల్కొల్లో ఒక నాక్ రెండోడు కూడా నాక్ అవుతాడు and let them show you exactly what they can do on the world stage. రివెల్ కి వెళ్ళిపోయాడు చూడండి లౌడ్ వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు అక్కడికి rotation meant that a lot of fights were going to be happening as this rotation comes through. Middle circle full in control of Cloud here as we look at the Falcons trying to find their way into the zone, and there that sniper is just doing so
much వచ్చేస్తున్నారు రొటేషన్ వెళ్ళిపోతున్నారు ఆడ మీద దగ్గర స్కోటి మా ఒక్క షాట్ బ్రో and quickly annihilated. Amazing work coming from the limit alone. Bro, మనం open కి వెళ్తే మాత్రం చంపేస్తాం. Limit tries to find a pick off here and he's down and out. Yeah, I mean, yeah, David got taken down once again, but he's the rusher. He's really aggressive. The backup from Chiru, the backup from Blade. It is వీళ్ళు ఎవడెవడ రోల్ ఏంటి బ్రో రాకేష్ బ్రో Triple 4 play for Juicy Sports on the FreeFire World Series USA, and the guy was lighting up the battlefield. Recently acquired by Gun Dynasty for a good reason to stomp down these squads out here at the Esports World Cup. Let's see how far ఇంగ్లీష్ కామెంటరీ స్టాప్ అంట కష్టం దిస్ ఇస్ వాచ్ పార్టీ మనం అలా ఆపలేం తీసేస్తే ఆడియో మొత్తం తీయాలి గేమ్ సౌండ్స్ రావు కష్టం మా ఇది వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ చూడనివ్వటమే గొప్ప మనకి లైవ్ లో Two times they nearly got knocked out and somehow survived middle of the circle already. Falcon వాళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళారు AGL going in for that chase, gonna try to stay alive but he's crunched here as eventually gets taken down. AGL అక్కడ ఉన్నాడు to their name. ఇచ్చేసాడు He just had no chance there in that situation. AGL just swooping on and spotting a little prey. బ్రో మనోళ్ళు మోడల్ చాలా డౌన్ అయి ఉంటది కదా బ్రో పాపం ఫస్ట్ managed to build a lot of respect for these other squads, especially here on the Esports World Cup stage. Can this be ఏంటిది లైవ్ అని నొక్కినా అత్తమాటలకి వెనకాల at EWC, and maybe the third time's the charm for the Thai squad? మాన్స్టర్ ట్రక్ బ్రో వీళ్ళు యాంగిల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు రాకేష్ బ్రో స్ట్రైట్ లైన్ లాగా యాంగిల్ ఉండేలాగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు తెలుసా మొత్తం స్ట్రైట్ లైన్ వెయిట్ చేస్తారు లాస్ట్ లో Definitely are a loud squad out there. Very constant organization on our global stage around the 2021-2023 time. They've been missing the past. లేవు 3 పాయింట్స్ 0 ఎలిమినేషన్స్ లౌడోలి ఐ పొజిషనల్ పాయింట్స్ చూపిస్తున్నాడు అనుకుంటా Falcons just can't catch a break, can they? Gun Dynasty showing them exactly who's going to be ruling these lobbies from the get-go on fire again. ఫాల్కాన్ వాళ్ళు దొరికేశారు పాపం వాళ్ళకి స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు స్టెబిలైజ్ అవడానికి జీడీ వాడు ఎలా నవ్వుతున్నాడు చూడండి బ్రో కింద ఫాల్కాన్ లో ఒక్కడే ఒక్కడ బతుకున్నాడు అయిపోయింది as immediately Takuri finds limit and Falcons, that's it for them, not able to come back into the game. Yeah, unfortunately he was just too broke. Even if he got to a vending machine, which is quite far in that situation, wouldn't have been able to bring anyone back. He was looking for those coins, and Takuri found some coins out of him instead. Yeah, now the southern side here is very interesting, AJ. Look at the amount of teams here. You have EVOS and PDX as well. I wouldn't be surprised if a big fight were to happen around here, and it's going to be fire, because GD right now is so comfortable northern side and alone. Absolutely. 5 teams out of the equation 1, 2, 3, already. 4, 5, 6, 7. Paradox 7 teams still alive bro. and kicking alongside the Rail Soldiers. Speaking of the Rail Soldiers, they drop into some hot soup and they're about to get good game. They don't walk away with some good థర్డ్ పార్టీ మనకైతే షుగర్ ఆ సౌండ్ విన్న వెంటనే Vega taken out as well. వీడియో లో లాక్ చేసిన DRSL Interfering in this battle. పుల్కిల్ తీసుకునేవలా Day-1 game 1. జీడియో ఇంకా ఒక్కడొకడు బతుకున్నాడు 15 ఎలిమినేషన్స్ కొట్టి ప్రతి స్క్వాడ్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది లౌడోలు ఇవోసోల్ మీదకి వెళ్తారా లేదు లేదు వెయిట్ చేస్తారు వాళ్ళు రారు వెయిట్ చేస్తారు Hard to really do anything in this situation. Miram also coming into the zone as well. But in this situation here, Joe has the upper hand. ఎత్తాడు పక్క ఎత్తాడు Area. బ్రో ఒక్క సెకండ్ ఇవ్వలేదు బ్రో పాపం ఆడు ఎలా పడుకున్నాడు బ్రో Out of it to play the recovery. Now going to be tanking the damage from the blue, but he's looking for the vending machine. He's got enough coins to bring the full squad back. All he needs to do is just run out of bullseye. But కాయిన్స్ ఉన్నాయి మనోడి దగ్గర he's right in the middle of the bullseye of the crosshairs of the opposite teams who are looking for an extra point and an extra team to eliminate. DRSL పాపం GD ని స్టేబుల్ ఉన్న టీం ని మొత్తం అలకల్లోనే Just trying to find a way into the game here. PDX should probably come through into the peripherals of Loud as well. Now Russia, big kill there. బండి ఇంకా పోయినట్లేదు బ్రో ఇప్పుడు పోయింది బ్రో బండి Knocked out as well. వీళ్ళకి ఇంకో ఫైట్ Let's see if an AGL can sneak on in. ఇప్పుడు వెళ్తున్నాడు లేచాడు Position here, but just a tad bit too మిగతా close టీమ్స్ to the రొటేషన్ edge of the వచ్చేస్తుంది current zone, which is moving చలో మామ aggressively. లాస్ట్ బట్ 1 జోన్ 7 టీమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ గేమ్ ఎవరు పోయా కొడతా అనుకుంటున్నారు గెస్ చేయండి మామ బేస్డ్ ఆన్ ఎలిమినేషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్
But Gun Dynasty, full revive. On the Clutch solo play. lineup of Squad is Gun back, but the Dynasty. circle is small. Getting fished out. Full of the team skies is revived. a big Rakesh bro. possibility ఎలా here. ఇచ్చాడు? Let's see how the luck ఆ తర్వాత లేచి వెళ్ళిపోయాడు. Interestingly enough ఇప్పుడు as చూడాలి well, మనకు గాల్లో ఏమైనా kill the ఎత్తారో లేదో rotations చూడాలి. coming in. DRS very comfortable in the middle side area as well. As you Relax, see everyone. Snipe getting knocked out here by Trap. Immediately is sent to the lobby. But Takuri is the one that takes away that point. పైన 2 స్నైపర్లు. Exactly what the Already reigning defending ready champions ఇప్పుడు వాళ్ళు was జోన్ లోకి gonna ఎలా do. వస్తారు? It has been చాలా a కష్టం. rough ఓహో start ఏళ్ళు for వెళ్ళిపోతున్నారా? them. Launch But pads, the launch lead pads. has been solid for ఒక్క 2 సెకండ్లు Six ఆగు మామ అక్కడ. eliminations, not too high, but it's not about the number of eliminations for EVOS. They just want to get ఆర్సెనల్ to the final పైనకి circle, ఏం save కూర్చున్నారా and వసాన just వాళ్ళు. like what Buriram is doing. I feel like that is going to be the వేరే లెవెల్ sound యాంగిల్ strategy ఇస్తారు of వీళ్ళు Munna Bhai వింత వింతగా. as well as walk away with the championship at the end of the day. The game మీ has వాయిస్ turned పెట్టు around. మామ. It's no longer about pure next కూడా domination monster on control eliminations. It's all about can you get the booyah Max, when you truly monster need it, control and you got to లేదంటే start win practicing అన్నారు. early. I agree with you. I think Brum United has always lacked launch that pad approach, lo. right? Max launch pad And they lo. find that last possible moment, just really Middle lo, come loud lo in, ఉన్నారమ్మా. steal away the అందరికన్నా booyah middle and lo. those extra few Sayang points in the judo. last few battles. We can A see team a కొట్టింది few players chat. taking a bit more Which damage team? in rotations. Increase your Here 3 comes people's the voice. full మళ్ళీ cross GDO pass of వచ్చాడు. DRS. GDO The BN is already మళ్ళీ up to వచ్చాడా పగ one తీర్చుకుంటా. side in the మళ్ళీ middle. అక్కడికి వచ్చారు. వీళ్ళ ఏజీ వాళ్ళు Oh, వదులుకోరు. David. ఏజీ వాళ్ళు కొడుతున్నారు. ఏజీ వాళ్ళు Unfortunate for కొడుతున్నారు. him. They have to pick him up. They have to defend Pakkane David at కొడతారు. all లోపలికి costs వెళ్ళిపోతారు here. మరి. It's going to be tough. Nameless spray Whoa. down. Whoa. From across AWM solid. Barros taken out of the equation as well. AGL's currying around. Barely any points on their side. And as expected, the pressure is on as they try to look for the next circle. And they're going to make a wild rotation ఇలా round ఎగరేస్తున్నారా? to see if or not they can stab the players on the side of DRS as well as Gun Dynasty. అరే 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 త్రోబుల్స్ అసలు జీడియోలు పగ తీర్చుకుంటారా ఒక్క ప్లేయర్ గురించి? అయిపోయింది జీడి ఏజీ ఏజీ అయిపోద్ది అయిపోద్ది. Yeah, do you know Ah! that team won so quickly? ఏం comeback రా. DRS trying to find a way into వచ్చేసింది బ్రో. నాకు నచ్చింది ఇదే బ్రో. barely holding on, taking so much damage and pressure from other teams and the zone Bolt as back, well. బోల్ట్ మేకర్ అదే. Has kept the squad together so far for the side of Gun Dynasty, but can he continue to pull Loud, it loud, off? loud. 4 eliminations. They are in a great spot, but they also Position need to move on into the circle, and they've got a great position to attack. వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచే వచ్చి అదే ఫైనల్ జోన్ అని మాకు తెలుసు అన్నట్టు కూర్చొని ఉన్నారు బ్రో. And this is a classic Zone play out of check Gun up the first Dynasty zone అయిపోయాక that we've ever seen one. ఒక్క నేటరా ఎవడన్నా ఏంట్రా? Landing zone. There is a Yeah, big yeah, advantage here. yeah. Loud on the Yeah, other yeah, hand, yeah, just yeah. not stepping on out too much. Yeah, They coach will will take a matter little కదా, bit of Max. hit from the lightning zone, but nothing that they want to Apna worry matter. about so Okay, far. okay. Moshi with the coach will snipe. matter. He was still once నీకు again ఎన్ని under టీంలు pressure. స్ట్రాటజీ మ్యాక్స్ But the ఒకే టైప్ pickups are instantaneous. They've got the haystack for the extra defense as well. But the Wow. angles Ah, from yeah, the maybe rest of BRU the వాళ్ళు squad is వస్తున్నారు. putting అదే, Evos అదే. in the pinch and eliminating them Evos from the got line. eliminated. Evos is now out. చలో టాప్ 4 టీమ్స్ ఏ టీం కొట్టింది మామా? Safer zone here, trying to find a way to Which stay team? alive. If they help, అందులో they ముగ్గురు do. అందులో ముగ్గురు నలుగురు డాన్ అన్న సీనియర్ ప్లేయర్స్ కి సపోర్ట్ ఇద్దామని DRS వాళ్ళకి. Kukam ఏ జీడీ వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు ఉన్నారు. రెండే ఫుల్ స్పాడ్ ఉన్నాయి advantage బురిరామ్ of వాళ్ళు any extra ఏందో points they లౌడ్ can find out there, not getting too aggressive just yet. But now up లేదు. against Gun Dynasty, Al can GD we వాళ్ళు see fight Buriram చేస్తున్నారు already. shine, or will Gun Dynasty continue to stomp every single జీజీ squad? వాళ్ళు నిజంగా గ్రేట్ బ్రో. David triple four. మంచి దోల బ్యాచ్ లా ఉంది జీజీ. But now their super savior still alive and Oh, kicking. GG. Gun అన్నారా Dynasty GD looking అన్నారా? అటెల్లో అటెల్లో. solid to build GG, their GG dynasty వాళ్ళే. here. Right here on GD, game. GD. On the other hand, GD, back అదే, in the way. ఆ, He's GG in the అన్నారు. middle. ఎవడో నెక్లెస్ చేసుకపోయారు చూసావా? పక్కకి వెళ్ళిపోయారు. Vegas taken out. DRS. It's DRS striking up BRU against Gun వచ్చారు. Dynasty. And they've got ఇద్దరు 13 వర్సెస్ eliminations ముగ్గురు in the వర్సెస్ ముగ్గురు వర్సెస్ బిఆర్యూ ఒక్కళ్ళు నలుగురు ఉన్నారు. లౌడ్ వాళ్ళు అయిపోతారు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకో. రే జూమిన్ యూమో డాన్ అనగానే ఫాస్ట్ కొడుతున్నావు కదరా. సరిపోయింది. But it doesn't stop the damage. Trying their way అబ్బా, in the skill best to must stay skill alive right Nicky. now as BRU trying GD to play మాత్రం ఉన్నారు. the అయిపోతున్నారు. pressure GD of set చేద్దాం them. నాకు జీడీ అయిపోయినాడే. They do steal away. రే మనం జీడీని జీజీ చేద్దాం రా. జీజీ ఈజీగా ఉందిరా పలకటానికి. జీడీ జీడీ అంటే నచ్చొచ్చేస్తుందిరా నాకు. ఓ సేమ్ నేను చెప్పినట్టే చేసాడు ట్రాప్ బ్రో నేడు. The chunk of damage
damage coming through for the utility. Vasana. They could not use their active skills and they actually had to wait that out. Quite a number of seconds lost already, but put it up quickly. రెండు టీములు శాండ్విచ్ కొడుతున్నాయి బ్రో. BRU only. Had the extra layer of defense with those fences, and now here comes Takuri. God nades, Guaka finds Moshi, the sniper of Puriram's out of the equation. అయిపోయింది టీం అయిపోయింది. నేడు పడుద్ది. Can he nade out the full squad? Nade మళ్ళీ. Goes wide attack. Big now Takuri needs to become the doctor for the squad. David 444, the GD. on the side of Gun GD Dynasty. గింజలు. But they've done well enough to make this game 17 eliminations strong. Final 4 teams, 4 regions in the final circle. And Gun Dynasty is the first one to tap Kunde out. Nash. What do you say now? With Bram United waiting in Loud the wings versus zone. DRS versus BRU. 3v3. What boyd. Loud advantage తీసుకోవాలి. Come on, It's all about the timing. And Loud 2 versus 3. They've already taken advantage with the initial Sniper. ఇంకోడు కార్డు. Rate of fire up close and personal is going to be deadly. But if Loud continues to close down the distance, those M5 2 versus 3 ఎంత aggressive గా ఆడుతున్నారు bro. Trap once again. Wah. Locked in. 1v2. Take them on. రివైవ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు ఆగట్లా. A little bit of extra time. What can Strox do? It's a 1v3. వీళ్ళు కూడా రివైవ్ ఇచ్చేసారేమో పంపతీసి. M590's loaded up on the side of Loud. It's a 3v1 easy. అలా కూడా లౌడ్ బూయా ఫస్ట్ మ్యాచ్. Absolutely not. They take away the first win. And Brazil showing that they are going to be making a lot of noise here on the stage. They're loud, they're dominant, and they know exactly what they're doing, knowing exactly ఏమన్నా చాట్ వాట్ ఈజ్ అప్ అన్న ఇంకా ఎవరు తెలియచ్చదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద స్ట్రీమ్ #loud in the chat. Loud. బాడ్నారు బ్రో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎల్ షేప్ లో ఉన్నారు. ఒక్క ఎలిమినేషన్ తీసింది లేదు. లాస్ట్ లో ఎన్ని ఎలిమినేషన్స్ డాన్ అనాలి. On Loud right now. And they are here to run circles around these things. Again, Tash, I mentioned during the game, it's not about how many eliminations. చెప్పగా నా లౌడ్ బోయా కొట్టిద్ది అని చెప్పి రే మామ మన ఎఫెక్ట్స్ వాళ్ళు కూడా కొద్ది డామినేషన్ చూపించి రావాలి మామ ఎలాగని బ్రో. ఆడు ఫోన్ కవర్ లో కేసులు అన్ని తీస్తారు బ్రో. It's really exciting to see them as well. They weren't too flashy super early. Yeah. We saw toward that mid game, they made so much noise. Oh, yeah. They started to get really active. They started to really move around that map, and they're tactical on which fights they wanted to take, Yes. and which fights they decided to just leave alone. And I have to say, it's Trap that was the mastermind of that battle, constantly pulling the timing perfectly for the నేను మొన్నే ఒక సిరీస్ చూసా బ్రో. టీచ్ యూ లెసన్ దాంట్లో ఒకలా ఉన్నాడు ఆడు. easy rotation in that final circle to avoid the battle, but the thrill of battle, and again even the final battle up against these players from the side of DRS, it was the thrill of battle that made the biggest of difference. And ప్లీజ్ మామ ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి. ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆల్ లో పెట్టుకోండి. ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్ అయితే చూస్తున్నాం మనం. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లౌడ్ వాళ్ళైతే బూయా అయితే చేశారు, చాలా మంచిగా ఆడారు. మన ఎపెక్స్ గేమింగ్ 11th ప్లేస్ లోనా ఎక్కడో ఎలిమినేట్ అయితే అయింది. మంచిగానే బ్యాటిల్ చేశారు, బట్ చూడాలి. అండ్ అండ్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి ఫ్రీగా జ్యువెల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ ద జ్యువెల్స్. ఎవరి దగ్గర అయితే 1000 ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఉన్నాయో అందరూ కూడా సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మామ. అందరూ సెండ్ trophy. Yeah, and I think what's really exciting as well for me personally, I thought that today we're going to be seeing the rise of the more quieter teams that never. Oh, map print out తీసుకొని స్ట్రాటజీ చెప్తున్నాడు. That's usually how day one goes because everyone's a little bit more. ఏ కంట్రీ బ్రో ఇది? Regardless, after this, we'll be seeing more of the FreeFire at EWC. So, not getting go anywhere. Excuse me, we'll be right back. వీళ్ళందరూ కోచ్లా బ్రో, మ్యాప్లు పట్టుకొని చెప్పేవాళ్ళంతా. పేరు ఏదో ఉంది బ్రో, మనోడు కోచ్ పేరు మర్చిపోయినాను. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ ఉంటుంది మొత్తం బంగ్లాదేశ్ కి ఇండియాకి చాలా టీంలు చెప్పాడు. ఏమో బట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయితే చాలా మంచిగా జరిగింది. కాకపోతే మనోళ్ళు ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ సర్వే చేసి టాప్ 6 లో వచ్చినా మనోళ్ళు అంత ఈజీగా ఇది. అండ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గోల్డ్ కాయిన్ క్రేజీ పీస్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది. థ్యాంక్ యూ మామా, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. అండ్ మనోళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, వసాన్ అని తీసుకొచ్చారు. We're gonna have a bit of a chit chat. Of course, we're here to help translate us as well. Okay, Translator welcome back to EWC 2026. It's so great to have you back. How does it feel to be back, and how is the preparation leading up to the World Cup?
ก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอยินดีต้อนรับน้องวัฒนาฮะแล้วก็ทีมบุรีรัมย์นะครับเข้าสู่การแข่งขัน EWC 2026 ณ กรุงปารีสนะฮะอยากสอบถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาเล่นในรายการนี้แล้วก็พร้อมขนาดไหนฮะ ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เล่นรายการนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการที่ผมไม่ได้ครับ బ్రో అది కాదు బ్రోการเตรียมตัวพวกผมก็ వాళ్ళ దేశం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా అంత ప్రౌడ్ గా నీట్ గా ట్రాన్స్లేటర్ తెచ్చుకొని మరీ వాళ్ళ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నారు ప్లేయర్ కి రాదు అన్న ఎటువంటి ఇది లేదు నెగిటివిటీ లేదు ఆర్ ఎల్స్ ఇది లేదు అదే మన వేరే ఈసారి కాదులే ప్రతిసారి అంతేలే కాకపోతే వాట్ ఐ సీ ఈజ్ ఒక అథ్లెట్ ఒక పాకిస్తాన్ వాళ్ళు కానీ ఎవరన్నా ఇంగ్లీష్ కొద్దిగా స్టటర్ అయినా ఆర్ ఎల్స్ రానట్టు మాట్లాడినా హౌ వీట్ రోల్ ఆర్ ఎల్స్ హౌ నిజంగా నాకు చాలా మంచిగా అనిపించదు మా ఆర్ ఎల్స్ వేరే ఏదైనా లాంగ్వేజ్ ఇదైతే మనోళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి తెలుగు మాట్లాడగలగాలి అక్కడికి వెళ్ళి హిందీ మాట్లాడగలగాలి ఇలా ట్రాన్స్లేటర్ ఇవ్వాలి ఏ రాకేష్ బ్రో ఫస్ట్ లౌడ్ కదా కొట్టింది Good to go, well adjusted, even though, yeah, of course, it takes a lot and a while to get here. But speaking of contenders, who do you think is the biggest rival that you have on the World Cup right now? Because if we're talking about EFOS Dubai, yes, they are the reigning champions, but it hasn't really been coach name Duker anta coach name Duker ทีมไหนฮะఅదే సంకల్పం อุปสรรคหรือว่าเป็น అదే తనే సంకల్పం ตัวที่แบบว่าเป็นทีมที่ทำให้เราเข้าถึงจุดที่เรียกว่าเราได้แชมป์ได้ยากที่สุดครับ ผมก็ไม่มีนะเพราะว่าส่วนตัวก็คือน่าจะคิดว่าเป็นที่ตัวเองมากกว่าถ้าตัวเองในวันนั้นเล่นได้ నేను బంగ్లాదేశ్ కి అతనే కోచ్ ఇది అదే కోచ్ అంటే ఏముంది ఇంకేముంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అంత యూజ్ రాదు మనకి ఇంగ్లీష్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ లేదు మామ మనోళ్ళు కూడా మరి ఇంత ఇదవుతారు That is a great answer. I love your answer, by the way. I love the confidence. Is there anything you'd like to say to the other team that are also competing against you today? มีอะไรอยากจะฝากถึงทีมอื่นๆที่จะเล่นวันนี้บ้างไหมฮะ మనోళ్ళు EW అదే నెక్స్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్లేయర్ అంటే మనోళ్ళు ఏషియా ఇన్విటేషన్స్ ఆడారు కదా ఏ టీమ్ తోటి థాయిలాండ్ ను ఇండోనేషియా టీమ్ తోటి అదే ఉంది మనోళ్ళు ఆడారు వెళ్ళారు బ్రెజిల్ టీములతో ఆడలేదేమో కానీ మిగతా అన్ని టీమ్ మిగతా మామూలుతో ఆడారు అది చూడు మెడిటేషన్ చేస్తున్నాడా ఇంటర్వ్యూ ఇది ప్రీ రికార్డెడ్ అనుకుంటారు బ్రో అది నేను కూడా అంతే ప్రశాంతంగా మెడిటేషన్ చేస్తా అంతలోపల జ్యువెల్స్ పంపండి కాదు కానీ లాస్ట్ FFWS కి చూసావా ఇద్దరు కొన్నా బ్రో థాయిలాండ్ వెళ్ళినప్పుడు అది బాగుంటది బ్రో ఆ స్మెల్ జెండు బాంబ్ టైప్ ది చేతులు అలా వణుకుతున్నాయో చూసారా ఎంతో కొంత వణుకుందండి టాటూ చూసారా అదే చూస్తున్నా బ్రో నేను టాటూ ఎక్కడ చూసాను నాకు గుర్తులేదు బ్రో ఒక అమ్మాయి చేతికి చూసా బ్రో ఇక్కడ వేయించుకుంది బ్రో ఎక్కడంటే మనం వరిష్ట ఇలా తిప్పి నడుస్తుంటే ఇటు సైడ్ కనబడద్దు చూసారా ఏదో సింబలే ఇచ్చుకుంది బ్రో ఏదో చాలా చూడటానికి స్టైలిష్ గా అనిపించింది బ్రో ఏ వీడియోలో చూసానో ఎక్కడ చూసానో నాకు గుర్తులేదు బ్రో ఏదో సిరీస్ లో చూసా బ్రో అమ్మ నాకు వద్దమ్మా అమ్మ అసలు ఇల్లే వద్దు బాయ్ అసలు ఆ పక్కన డివైస్లు ఏంటి ఎవడన్నా టాటూ ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా చూడు బాయ్ ఎంచుకుంటాడు ఫ్రీ స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఫ్రీ అన్ని కూడా ఎలా పంపాలి మున్నా అన్న అంట ఈ స్ట్రీమ్ లో సపోర్ట్ చేసిద్ది మామ సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద నొక్కండి పైకి వెళ్తే గిఫ్ట్ అన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది మీకు 50 ఫ్రీ జ్యూల్స్ వచ్చి ఉంటాయి కొంతమందికి 1000 వచ్చి ఉంటాయి లేదంటే మీరు ఫస్ట్ 50 ఫ్రీ జ్యూల్స్ ని నాకు అది ఇదే నువ్వు చెప్పన్నా ఫస్ట్ 50 ఫ్రీ జ్యూల్స్ ఇది చెప్పు ఎంతమంది స్టార్టర్ అవుతుందా జోల్సా జ్యూల్సా OBS బాట్ అంటే బ్రో అది కెమెరా ప్లేయర్ క్యాప్చర్ చేసి
up against a Oh. lot of Camera bond squads that's, Superstar. global OBS bot. level. Yeah, superstars, OBS multiple bot time world champions. Ah. It's insane. అర్థం కాలేదు. ఓ అది కెమెరానా అది ప్లేయర్ కెమెరా అది బ్రో ఫస్ట్ తింటావు బ్రో Yeah, and I think what's నేను తింటారా పఫ్ నీకు కావాలా తింటావా బ్రో I'm a big believer that you లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మిస్ చేస్తాడు అమ్మాయి well. And I think that now that you Cha, have cha, ఇంకా cha, cha. చాట్లో కామెంట్లు పెడుతున్నా అలా పెట్టొద్దని చెప్పన్నా నువ్వన్నా నే పెడతాను థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కప్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ ద ఏదో కప్పు for many of these teams Huff, trying to figure huff. out where the drops Yeah, are, yeah, how yeah. each team plays, how the rotations are going to go. దొరుకుతారు నా కొడకల్లారా అప్పుడు నేను వేసుకోనా కుక్కని కొట్టినాడు కొడతాడు అరోరా గేమింగ్ మనకి SATL ఉంది దాంతోపాటు టోటల్ గేమ్ మామ టీం వసన గురించి ఒక్క మాట చెప్పు మామ. నేను చూసా మామ రియల్ గా వసనాన్ని కలిసా నేను. మేము అప్పుడు దానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను వసనాన్ని కలిసాను నేను థాయిలాండ్ వెళ్ళినప్పుడు. To play on a stage like this and they పహాడీను వాళ్ళు మ్యాచ్ కూడా ఆడారు. నువ్వు అర్జెంట్ డిస్కౌంట్ నుంచి వెళ్ళిపోరు నీకేం పని రేడా ఏం డిస్కౌంట్ నుంచి బ్యాన్ కొట్టాను బ్రో. వన్ డే బిజీ ఈ స్పోర్ట్స్ అరే ముందు మన వాళ్ళు మన ఇండియా కప్ కొట్టే ఆ తర్వాత ఈ డ్రీమ్స్ ఇది చేయొచ్చురా అన్న. టాప్ 100 టీమ్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా అట్లో మన తెలుగు టీం ఏదైనా ఉందా? ఓకే సెకండ్ మ్యాచ్ బ్రో డైరెక్ట్ గా ఏంటి బ్రో రాండమ్ మ్యాప్ లా లేంటి వరుసగా వెళ్ళట్లా సెకండ్ మ్యాప్ నన్ను ఈ మ్యాప్ లో వదిలితే బొంబాయి పోయినట్టే. on Solara. As we hop on in, these light rails are going to be attracting many teams to your compound. I think the third party situation in Solara has always been extremely exciting. Thank you mama, thanks for sending coins. It's looking for a big లౌడ్ జోన్ బ్రో ఆర్చ్ వేలో మిడిల్ లో దిగారు అసలు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎపెక్స్ గేమింగ్ వాళ్ళు. వన్ టీమ్ ఉంది తెలుగు #25 లో Delta Isle right now also is, I think, very, very hectic. Now, in this situation there, I want to see how GD is going to be handling this. As we're rushing forward already, barely alive. GD versus AUR. That time turner. Yeah, this is the 50 Video Aurora Gaming. మంచి ఫైర్ లో ఆడారు. If they can manage సేమ్ టీమ్ to flank సేమ్ around and play, gets సేమ్ ready క్లాష్. well. Trogon in the hands of Jun. Axel, AUG Aurora Gaming ఏ కంట్రీ ఇది? does not have his Aurora na Indonesian. for the backup. Axel Yellow nails him drop down it, with the headshot రెండు of same the ఉన్నాయి AUG. And it's a great start here for the ఒకడ అయ్యాడు బా 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 వీడియో లో ఎస్కేప్ ఈవోస్ లో వచ్చారు. రివెంజ్ అదే kicking them out. ఈవోస్ లో రివెంజ్ అయిపోయారు పక్క Attack ఎంత it రివెంజ్ more అయిపోయారు. earlier. But now again the super savior of the squad. Well, ఇదేం చేస్తాడు ఇప్పుడు పారిపోతాడా ఉంటాడా? లేదు ఎలిమినేషన్ పాయింట్ రావాలి ముందర అదే మెయిన్. up against Aurora, they will stay in the టీమంతా బతుకుంది కాబట్టి నువ్వు చెప్పినా కానీ కిల్ పాయింట్ తీసుకురావాలి. ఇవోసల్ జోన్ బ్రో తేగేసుకొని వస్తున్నాడు. డబుల్ వెక్టర్ షైరో ముందుకు వచ్చాడు. మలేషియా టీం అంటే బ్రో అరోరా. మలేషియన్ టీమా? It's a bit quiet right now. They don't want to do anything. They can ఏ రాకేష్ అన్న Aurora వాళ్ళు Gaming from the area. GD, you got to deal with the White Tigers right now. 100% ఉందా రాకేష్ బ్రో ఎంత మన వాళ్ళు వాయిస్. ఆడినట్టుకున్నారు కదా రాకి అరోరా గేమింగ్ questionable for అరోరా ఆడేనట్టున్నారు మొన్న. ఆడారు వాళ్ళే కొట్టినట్టుకున్నారు కదా వాళ్ళే కొట్టినట్టుకున్నారు ఆరోగ్య గేమింగ్. himself in beautiful valiant dash. Double vector. Hopping on in with that backup. యూఎస్ఎల్ లో ఒక ఎలిమినేషన్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళు జంపాల్లో మనోడిని ఎరగా చేసి. On their side with the numbers. And on the other side, AGAL up against TC. Looks like AGAL just won. ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఏమని వస్తుంది బ్రో సఫిక్స్? TAG tag. This proactivity coming in from EVOS. They heard sounds coming. అమ్మో ఎఫెక్షన్ వస్తుంది కదా ఎఫెక్షన్ వస్తుంది. విండ్ మిల్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు. In this situation, I was surprised it didn't go 3 ఏమని వస్తుంది? పాయింట్లు ఎందట ప్లేస్మెంట్ పాయింట్ ఎఫెక్షన్ ఉంది. TAG అని వస్తుందా? TAG 2 ఎలిమినేషన్స్ చేయలేదు. ఎలిమినేషన్ కాదు తర్వాత మనం కాదు 2 పాయింట్స్ అంతే బ్రో ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్. అవును అది ప్లేస్మెంట్ అది ప్లేస్మెంట్ పాయింట్లు రెండు. అవును ఎలిమినేషన్ ఒకటి చేయలే.
to say the least. Wolven backing away. Team Apex Gaming, can they take the fight up against the 2024 Esports World Cup ఓ champions? ఫాల్కన్ వాళ్ళు And walk ఫాల్కన్ వర్సెస్ T0 4 రివైవల్ ఇచ్చారంట where జీడీ you can see the Apex player already camping away at it in case they need to pull in. ఫాల్కన్ వాళ్ళు Raja on the hot side. John has been spotted out already. Wolven sticking his head. చూడండి బ్రో లోపల నుంచి అలా రొటేషన్ కొట్టేస్తున్నాడు అదే మనోళ్ళే నేను చెప్పాను కదా ఫాల్కాన్స్ తో అవుతుందని విండ్మిల్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు ఎలిమెంట్ అటాక్ వచ్చారు Oh man. ట్యాగ్ చేస్తున్నా పాల్కొన షోటో నాక్ చేసి వెంటనే రివైవ్ Eliminations already done and out here, and now they go for more. Oh. DAG is stuck in a corner. Three రివైవ్ players చేయగానే అక్కడ from the team స్పాట్ on ఓ the నైస్ zone. Away from on fire is KD got Zero. barred. 2v1 swing out. Means అంటే they వెంటనే cannot రివైవ్ survive. వెంటనే రివైవ్ Katie God, I don't know where he is, but he was in a fantastic spot to Falcon punish the వాళ్ళకి players on the side వెళ్ళిపోతున్నాడు of మనోడు. Falcons. Slide Managed వేసి to get a వెళ్ళిపోతున్నాడు. double knock, but the recovery వెళ్తున్నాడా? లేదు. from your Slide 2024 ఎక్కుతాడా? EWC కిల్ పాయింట్స్ champions. రాలేదే నాకులు మాత్రం అయిపోయింది మళ్ళీ ఈసారి మళ్ళీ దొరికేసాడు ఆ పారాడాక్స్ మనోళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా బా ఏం కొట్టాడయ్యా ఉన్నాడు బ్రో ఉన్నాడు రివైవ్ మనోళ్ళకి ఒక్క ఎలిమినేషన్ Just to put a little bit of extra pressure on that. కానీ ఎన్ని ఎలిమినేషన్ చేసినా ఒకటే వచ్చింది చూసారా On the chase. ఎన్ని నాకులు చేశారు చాలా నాకులు చేశారు Katie God will stay safe still, and now he has an advantage as he hops off of the slide. వెనక్కి వెళ్ళాలి మనోడు వెనక్కి వెళ్తాడా లేదు వెళ్ళిపోతాడు అటాక్ Looking to వెళ్ళిపోతాడు see if or not he can take him out of the అలా equation. వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తున్నాడు చూడండి వెయిట్ చేస్తున్నాడు అలా వచ్చి ఎందుకు ఇటు Katie God has the better gun in this situation, but Pina absolutely sneaky, just hopping on from the back of the glue wall, taking the shots quickly. అసలు కవర్ ఫైర్ అనేది ఎలా ఆడుతుందో And from చూసారా having a disadvantage. కవర్ ఫైర్ కాదు బ్రో లాంగ్ రేంజ్ గన్లు ఉన్నాయి ఆపోజిట్ ప్లేయర్ దగ్గర మనోడి దగ్గర మ్యాగ్ 7 అంతలా ఇబ్బంది పెట్టేశాడు మనోడిని Oh yeah. Gotta respect. వాళ్ళు ఇచ్చాడు టెన్షన్ లో ఉన్నారు బ్రో మనోళ్ళు చాలా స్ట్రెస్ లో ఉన్నారు They obviously wanted a better run in the ఒక టీం ఎలిమినేట్ అయిపోయింది పీడిఎక్స్ అంటే పారాడాక్స్ మళ్ళీ వచ్చేసారు ఇక్కడికి షోటాల్ 10 points on their side. Very ఈ aggressive వదలట్లేదు game one. వీడు వదలట్లేదయ్యా నాయనా వదిలేరా మా టీం రే Same mistake is not made here on ఇద్దరే బతుకున్నారు మనోళ్ళు లేదు నలుగురు బతికేశారులే సాహిల్ కి ఇచ్చాడు రివైవ్ ఇచ్చాడు సాహిల్ side. Absolutely stacked థ్యాంక్ యూ మమ్మా థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ జోల్స్ ఎవరైతే పంపుతున్నారో అండ్ ఇంకా ఎవరైతే పంపలేదో యూట్యూబ్ బాబాయ్ మీకైతే 50 ఫ్రీ జోల్స్ అయితే ఇచ్చాడు ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ అవర్ స్ట్రీమ్ అందరూ కూడా జోల్స్ సెండ్ చేయండి Takes a lot of damage, almost getting knocked out here, but moves around. Cannot survive and knocked out as well. Yeah, వీళ్ళు బంగ్లాదేశ్ లో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు పాకిస్తాన్ నాకు ఏ టీం ఏది వేసింది అనేది అర్థం కావట్లేదు బ్రో మనది ఒకటి ఉందనేది అర్థమైంది లౌడ్ వాళ్ళు తెలుసు ఈవోస్ వాళ్ళు కూడా తెలుసు పాకిస్తాన్ పాల్కొనలో ఇండోనేషియా వాళ్ళు యువస్ కూడా ఇండోనేషియా వాళ్ళు బురిరామ్ థాయిలాండ్ వాళ్ళు ఏజీ వాళ్ళేమో ఇది వాళ్ళు థాయిలాండ్ అరే ఫైట్ జరుగుతుంటే ఎవడురా నీకన్నా బాగా డ్రోన్ నేను చేస్తామా నాకు ఇచ్చే అది పిడు ఏయ్ అది ఏయ్ లాస్ట్ బ్లేడ్ ఇప్పుడు అలాగే ఉంటదిలే Turn things around there. Haslop down and out. Gonna try and see where exactly can go in this situation. టాప్ 16 మోస్ట్ రివైవల్స్ Players already inside the zone, mid-side area. I'm AGL, really curious. I'm seeing AGL and Loud there. AGAL again. జీడీ వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతుంది రివైవ్ ఇచ్చుకున్నారు మన వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారా వాళ్ళ దగ్గరికి BRU వర్సెస్ బురిరామ్ వర్సెస్ జీడీ జీడీ వర్సెస్ BRU BRU వెనకాల అయిపోయాడు షైరో వెనకాల కూడా ఉన్నాడు వెనకాల కొట్టాడు Buriram says, but can we see a recovery again? Benel, the super savior of Gun Dynasty, keeping them in the ranks. అరే ఎవడ పాపం అన్ని తగవకే చూపిస్తున్నారు సైడ్ కెమెరా పెట్టి కోచా Diabolical. Now the zone has shifted a little bit more here, and in this situation, most players already coming back into the game. జోన్ ఎలా వచ్చింది బ్రో మళ్ళీ ఇచ్చేసాడు బ్రో రివైవ్ జీడీ వాళ్ళకి మళ్ళీ Survivals. Yeah, he's అందరూ బతికేసాడు got the most revivals so far. It is absolutely brilliant. మా రివైవర్ లైన్ బై పంపించమంటారా బై టీమ్ కి పనికొస్తాడు అన్నిసార్లు రివైవ్ ఏంటి బ్రో కారు ఎక్కితే నీకు సెకండ్స్ లో కారు చూసావుగా మాన్స్టర్ ఎలా పగిలిందో ఇంకో స్నైపర్ ఉంటాడు బ్రో సాగులేస్తాడు అదే వచ్చారా
ట్యాగ్ గోల్ ఇప్పుడే రివైవ్ అయింది. మన వాళ్ళు అందరూ బతిగా ఉన్నారు ఇక్కడ చూడాలి బ్రో. కార్ 98 చాలా అగ్రెసివ్ గా యూస్ చేస్తున్నారు బ్రో. అవును నేనే సాగుకొట్టేస్తున్నాను మనమే బాధేస్తున్నాం మ్యాక్స్ అందరూ కార్ 98 కే తీస్తున్నారు. సిట్టింగ్ పొజిషన్ చూడండి అలాగే ఇచ్చాడు. వెనక్కి ముందుకి రితిక్ బ్లాక్ చేస్తున్నాడు. PDX ఒక టీమే అయింది మొత్తం 42 అంటే ఇంకా ఇద్దరు ఎలా టీపీ వాళ్ళు మళ్ళీ దొరికారు. మందే కేడి గోట్ కాపాడేసాడు తెలుసా. మ్యాక్స్ మనోడు ఆపేసాడు రష్ అవ్వకుండా ఆపాడు. ఆడు నాగుల చేతుల్లోకి ఆగారు. ఎవరికి వచ్చినాయి 6 ఎలిమినేషన్స్ డిఆర్ఎస్ టీం వాళ్ళకి ఉన్నాయి. జీడియోలు ఈసారి 2 కొట్టారు బ్రో. ఈడు మొత్తం అన్ని కలిపేస్తున్నాడు బ్రో అన్ని మ్యాచ్లు. ఓకే ఏజీఎల్ మోస్ట్ ఎలిమినేషన్స్, ఏయూఆర్, పీడిఎక్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారా. మన వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు మ్యాప్ పొజిషన్ చూపించమని అడగండి. ఇదిగో ఉన్నాడు డెల్టా దీని దగ్గర. టిఆర్ఎస్ వాళ్ళను మనోళ్ళు ఫైట్ షోటో చూసాడు ఆల్రెడీ. 6 ఎలిమినేషన్స్. వెనక స్నైపర్ ఉన్నాడు. మనోడు ఒకడే ఉన్నాడుగా. ఇంకో సైడ్ స్లైడ్ మన వాళ్ళే ఉన్నట్టున్నారు. ఓకే 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 మన వాళ్ళు డెల్టా వాళ్ళు కూడా. బాబు ఆ ఫాల్కన్ వాళ్ళు డాష్ లోకి వెళ్తారయ్యా. వీళ్ళు రొటేషన్ చేసుకొని వెళ్ళినా ఫాల్కన్ వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు వెనకాల నుంచి మన వాళ్ళ దగ్గరికి. సైడ్ సైడ్ వీళ్ళు ఇవోసు డిఆర్ఎస్ చూసుకుంటారులేండి బ్రో. ఇంకోండి పడుతుంది. ఓకే ఒకటి రివైవల్ కి ప్రియారిటీ ఇచ్చుకున్నాడు. వచ్చేస్తాడు మామ లోపలికి వచ్చేస్తాడు. 2 బాడీలు అయిపోయింది. Running straight. Oh, not spot him out. Asia team lo this could just be that survival play, but Tech is the last soldier is out. This is going to be a tad bit difficult. చూసేశారు కొల్లబడి సత్తారు ఇప్పుడు వచ్చి. If or not that was super intentional, but KD got now clipped on by the thrill of battle. Has got no way to use his active skill. But EWC Divine not making the mistake of looking for one extra point and potentially sacrificing 2 players. They know the players of TEC is right there beside them. So moving to find an extra point might put them in a little experience of EWC Divine, keeping them alive and but the rail soldiers hopping on in as well. DRS వాళ్ళు వచ్చారు మన వాళ్ళకి వెనకాల నుంచి. DRS నేపాల్ అలా ఆడుతుంటా నేపాల్. DRS అంటే వాళ్ళే ఒక్కడే ఒకడు బతుకున్నాడు ఎపెక్స్. డిఆర్ఎస్ అంటే నేపాల్ వాళ్ళ మామ. ఓకే వీళ్ళు ముందు నుంచి అదే డిఆర్ఎస్ ఎక్కడ అనుకుంటున్నారు. ఏషియన్ దాంట్లో ఆడారు కదా. పైన ఒక టీము కింద ఒక టీము. చాలా మంచి టీం అది నేపాల్ టీం. లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే పైన కింద టీంలు ఉన్నాయా ఒక బిల్డింగ్ లో అంటే వాళ్ళు ఇంకెప్పటికీ ఫైట్ చేసుకోరు. లాస్ట్ వరకు చేసుకోరు. అందరూ ఇదే సెంటర్ కి వచ్చి ఉన్నారు బ్రో. But the problem is right now you go toward EVOS, there's a potential of getting knocked out by TEC from that top side of the building as well. DP Pakistan. This is a situation where you have to wait out things. Nice play, and now it's just all out annihilation. Messi. GD. ఏదో సరదాగా అన్నాను బాగా ఉందని చచ్చిపోతారేట్రా. అయ్యో సరదాగా అన్నారా పాడుతున్నారు. రెడీగా ఉన్నారు అక్కడ. లౌడ్ వాళ్ళు ఏమేరు ఈసారి.
ఎక్కడ ఉంటారు మూలన ఎక్కడ బయటికి ఇట్లా లౌడోలు మూడో ఎన్నో తీశారు ఎలిమినేషన్ చెందాడు చూసినప్పుడు జీడీ వాళ్ళ టీం లోపల ఉంది, వీళ్ళు వెళ్ళాలి. ట్యాగ్ వాళ్ళు ఒకళ్ళే ఉన్నారు అయిపోయాడు కొట్టారు. ఇప్పుడు 9th పొజిషన్ ఎలిమినేట్. 10th పొజిషన్ జీడీ వాళ్ళు 9th అయిపోయారు. జీడీ వాళ్ళు అయిపోయారు. జీడీ వాళ్ళు చాలా అగ్రెసివ్ గా ఆడుతున్నారు బ్రో, కానీ ఈసారి అన్ని ఎక్కువ పాయింట్లు కూడా కొట్టలేదు, కిల్లు కూడా అయిపోతారు. ఆ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళని కొలబడి చేస్తారు చూడండి బ్రో. డిఆర్ఎస్ వాళ్ళు సేఫ్ గానే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను నేనైతే. వీళ్ళు కింద రాయి దగ్గర ఉండరు, ఇంకో ఆ ఏయుఆర్ టీం అయిపోద్ది. బిఆర్యు వసానా వాళ్ళ మీదకి ఒక్క నేడ్. లౌడ్ వర్సెస్ బిఆర్యు ఏదైతే అదిరా. ఇద్దరు నేడ్లు చెప్పా కదా, నేడ్లు స్టార్ట్ అవుతున్నాయని. వెనకాల ఫాల్కన్ వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది మొత్తం ఒక్కడే వసన్నా బతుకుతున్నాడు. ఫాల్కన్ వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పెట్టేశారు. ఫాల్కన్ ఇటువైపు నుంచి ఏమో లవ్ వచ్చారు. ఏజేఎల్ వాళ్ళు డిఆర్ఎస్ మీదకి వచ్చారు. ఓ వైప్డ్ అవుట్ ఇన్ సెకండ్స్. ఎప్పుడు ఆ కంటైనర్ లో ఉండకూడదు బ్రో, అసలు దొరికేస్తారు. అటు ఇటు వసానా ఒక్కడ బతుకున్నాడు. ఫాల్కన్ కూడా ఒకడే ఉన్నాడు. నా మీద నేను ఏళ్ళు పడితేనే అసలు అక్కడ కూర్చొని పగలగొట్టేస్తా ఫోన్. ఏజేల్ పగలగొట్టేస్తా. ఏంటి నేడు లేకుండా ఆడమని చెప్పండి రా. లవ్ ట్రాప్ అంటే ఏం చేస్తారో చూద్దాం. ట్రాప్ ఎవరు కొడతారు మామ? ఇంకా 4 టీములు బతుకున్నాయి, 16 ప్లేయర్లు. ప్రతి టీంలోనూ ఫుల్ స్ట్రెంత్ అయితే ఉంది. ఏ టీం కొడతా చెప్పండి. ఎలా ఎక్కుతున్నాడు చూడండి బ్రో. బోల్ట్ మేకర్ ఒక్కళ్ళకి కూడా డామేజ్ పడట్లా. మొత్తం 4 స్క్వాడ్లు నలుగురు ఉన్నారు. మొత్తం స్క్వాడ్ ఎలా ఉన్నాయి. లేదు వాళ్ళకేమంత ఇబ్బంది అవ్వట్లేదు బ్రో. షిఫ్ట్ అటు వెళ్ళింది, అటు లాగింది. వీళ్ళు పక్కన పిజ్జా క్రస్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతారు. ఓ యాంగిల్ వదిలేసాడు. లౌడోలు వస్తారా? లౌడోలు కాలు మీద దెబ్బ. లౌడోలు టార్గెట్ చేస్తారు. But this is going to be a rough one for Great placements of glue walls with the extra assistance of the stealth bites. EWOS are the first ones to make that move. TEC is going to be holding back and loud in a AGL ide కార్లు got the double vehicles on their side for the quick this is where Rasia can be troublesome as he quickly కార్లు 2 సెకండ్లు ఒక బూస్ట్ కొట్టేసుకోవచ్చు కా బ్రో. అబ్బా ఇడికి కూడా పడింది. ఏజీఎల్ మీదకి నేడు స్టార్ట్ బ్రో. నేను నేడర్ అయిపోతా బ్రో. ఈ రోజు నుంచి నేను నేడర్ బ్రో. క్యారెక్టర్ స్కిల్స్ చూడండి మామ. లౌడోలు బండి దాశారు. వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు రాయకి. బండిని ఎగరేస్తున్నారు. M590 ఓ ఏం గాడ్. యువసోలు కొట్టేస్తారు. లేదు యువస్ ఫుల్ ఉంది. చాట్లో గెస్ట్ చేసాడు ఎవడన్నా. లౌడ్ చూడు ఎంత సైలెంట్ కూర్చున్నాడు. Amazing run from Titan Esports Club. But ain't got now looking to clean up house. Nameless found. యో డామేజ్ బలే తప్పించుకున్నాడు బ్రో. చలో ఓకే నైస్. చలో అన్న ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ గైస్. సెకండ్ గేమ్
మనోళ్ళు ఇవోస్ వాళ్ళైతే కొట్టారు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్. నైస్ ఆల్ ప్లేస్మెంట్ పొజిషన్స్ అన్న మంచిగా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు బ్రో. ఎంత కూల్ గా ఉన్నాడు బ్రోడు. మనకైతే ఎంతో కొంత దడ ఉంటది కదా బ్రో. ఇండియా ఎందుకులే 50 రూపాయలు కట్టి రూమ్ లో జాయిన్ అయితే చాలు. And please mama ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ వరీ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. అండ్ దాంతో పాటు యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి కూడా 50 ఫ్రీ జ్యువెల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. అవైతే సెండ్ అయితే చేయడానికి ట్రై చేయండి. కొంతమందికి 1000 జ్యువెల్స్ ఫ్రీగా వచ్చినాయి. ఒకవేళ మీకు 0 జ్యువెల్స్ వచ్చి ఉంటే కనుక ఏం పర్లేదు, మీరు ఫస్ట్ 50 జ్యువెల్స్ 0 రూపీస్కి అయితే కొనొచ్చు. సో ఏం పర్లేదు, ఈ ఓసోల్ది అక్కడే డిసైడ్ అయిపోయింది బ్రో. సో ప్లీజ్ అందరూ కూడా సెండ్ అయితే చేయండి జ్యువెల్స్ని. అండ్ దాంతోపాటు మీకు కనుక లాంగ్ స్ట్రీమ్లో జ్యువెల్స్ చూపించకపోతే షార్ట్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళండి, సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద నొక్కండి, పైన గిఫ్ట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది. అండ్ ఎవరైతే జ్యువెల్స్ సెండ్ చేస్తారో వాళ్ళ పేరు పైన వస్తూ ఉంటుంది మా పాప పుట్ట అవుతాయి ఇంకో కింద వచ్చినట్టుగా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ జ్యువెల్స్ గైస్. ఏం ఆడారు బ్రో వీళ్ళు మాత్రం. ఓకే 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 మనో లైవ్లో రిఫరీనా వెనకాల ఏమన్నా సస్పీషియస్ యాక్టివిటీ ఉందా లేదా ఏంటి అని చూడటానుగా, లేదంటే ఏమన్నా అందించటం ప్లేయర్స్ కి. బ్రో ఆ పక్కన ఉన్న డివైస్ ఏంటి బ్రో, ఆ పక్కన ఉన్న డివైస్ ఏంటి? ఓబిఎస్ బాట్ కాకుండా పక్కన ఉన్నది హెడ్ సెట్స్ కాదు, ఆడియో మిక్సరా. చూడండి చూడండి మ్యాచ్ స్టాండింగ్ చూడండి సేమ్. బాటమ్ ఎవరు ఉన్నారు ఏంటి? నొక్కరా రెండని టీమ్ ఫాల్కన్స్ మనోళ్ళు. ఓకే one of the biggest crowds in terms of fan base, but they are not well just yet. Now we've got Carol with the players here. Let's see. మన గురించి అన్నాడు విన్నారా? ఇండియా గాట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ బట్ టీమ్స్ హావ్ టు పర్ఫార్మ్ అని. ఇంకా ప్రెజర్ పెట్టకరా మా వాళ్ళ మీద. లౌడ్ Você começou o dia já, o time da Loud já começou. ఏంది లాంగ్వేజ్ స్విచ్ మాకు అర్థం కావట్లా. Top 4. A confiança de você estar nesse momento. Vocês ainda conseguiram chegar num segundo బ్రో lugar. కంటిగా కలర్ ఏంటి బ్రో అలా వేసారు? Acho que a confiança nossa tá lá em cima, de acordo com os resultados que vem durante alguns meses. Estamos evoluindo a cada dia. A gente quer muito representar o Brasil bem nesse Mundial. Já começamos muito bem, um top 1 e um top 2. Estão amassando, mais 4 quedinhas aí pra cima. Yes, of course. Starting the championship, started the WC 2026 with Abuya was very Subtitles anta. are confident and our Subtitles levu raja. way above. And right now to get Abuya in a second place, we feel like we are in the right path and అర్థమైపోయింది. O time da Loud, vocês conseguiram ter uma boa performance durante o Campeonato Brasileiro. Você acha ఏఐఎమ్స్ ఏంటి బ్రో అంత చమక్ 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 డ్రెస్ ఏంటి బ్రో డ్రెస్ అసలు? లాస్ట్ టైం కూడా తినేరాకి లాస్ట్ టైం కూడా బ్రెజిల్ కి అఫీషియల్ గా జరిగే టోర్నమెంట్ ఈవిడే కామెంటరీ ఇస్తుంది. అవును E a gente voltou pra colocar Loud no topo. నేను కలిసినట్టున్నా బ్రో అయితే. Yes, of course. లాస్ట్ టీవీ DWS కి వరల్డ్ సిరీస్ వస్తది కదా. ఈవెన్ కలవలా ఇంకో కామెంటేటర్ ని కలిసా, ఇంకో అమ్మాయిని కలిసాను. The old Loud that you guys haven't seen before, and right now we are gonna put Loud for sure. మామ మానిటైజేషన్ ఆఫ్ చేయి, యాడ్స్ అంట. యాడ్ ఫ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడాలంటే కిక్ లో కూడా లైవ్ స్ట్రీమ్ జరుగుతుంది, అక్కడికి వచ్చి చూడండి మామ. ఏమన్నా First to finish the interview, I would like to ask, vocês terminaram o Mundial de Free Fire no top 5, né, no ano passado. Quão importante foi isso
torço para vocês jogarem internacionalmente. Bhai, Obviamente కలిసాడంటే vocês పెద్ద estavam em విషయమే outro అంట. time, mas você acha que esse resultado de um top 5 trouxe mais Bhai, PS5 కూడా sponsor అంటే agora, పూర్వజనంలో aqui no చేసుకున్న EWC 2026? పుణ్యం ఆవిడకి. Com certeza. Assim Cara, o como PS no campeonato PS5 కూడా brasileiro que sponsor. a gente sempre joga um campeonato e quando ele acaba e o desempenho não é tão bom, eu sempre solto uma frase que eu falo com o Joker, eu falo, mano, aqui nós aprendemos a jogar esse campeonato. A partir de agora, nós só vai desempenhar bem. E eu acho que foi o que aconteceu no último Mundial. Quando ele acabou, em vez de me ficar triste e de cabeça baixa, eu falei, a partir de agora, nosso time aprendeu como jogar o Mundial. Wow, that's very special. Okay, so reach the FreeFire World Series finals. Thank you, Mama. Thanks for your gifted hearts. Thank you, bro. It means a lot. Sent loot box only. Thank you, bro. And sent a bus. Golden. Okay, so right Devil now adi devil. Thank you, Mama. Thanks for your నేపాల్ కాదు, టిఆర్ఎస్ నేపాల్. బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్. Thank you, bro. Thanks for 98 joules, Lokeshwar. Thank you, bro. In the next match, make the L and a big to you guys at the studio. ఓకే అడిగినని చెప్పి మొన్న పోయి ఏదేదో చూస్తున్నాను అనుకున్నాను నేను. చూస్తున్న కిక్లో ఉన్నానా ఏంటి అర్జెంట్గా ఇది ప్లే అవుతుంది అనుకున్నా. బాయ్ మన వాళ్ళు పొజిషన్ తీసుకొని కవర్లో ఆడితే బెటర్ గా ఉంటా అంట. ఏదో మన వాళ్ళు ఫైర్ తీసుకున్న తర్వాత అక్కడి నుంచి సెటిల్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. పోయిన సంవత్సరం యంగెస్ట్ ప్లేయర్ గా టైటిల్ డిఫెండర్ ఇవోస్ ఆడేగా. కోజా లేడనుకుంటా ఫాల్కన్స్ లో లేడనుకుంటా ఈసారి లేడు. Just thinking about we're gonna lift the trophy together. I don't think that much from that moment. It is anta bro. My first international game, so that was quite easy for me to get the. ఇది కదా ఈవోస్ ఫియోనిక్స్ లో ఉండేవాడు కదా. అవును పోయిన సంవత్సరం 16 17 అయ్యింది. ఫస్ట్ ఈవోస్ ఫియోనిక్స్ కదా టీమ్. తర్వాత ఫస్ట్ కప్ కొట్టినప్పుడు ఈవోస్ ఫియోనిక్స్. ఏది ఓపెన్ లో నిలబడి గుర్తుందా నీకు? ఓపెన్ లో నిలబడి చెక్ హెయిర్ పట్టుకొని. If you look at him, he is the most humble kid you'll ever come across. You know, ఇంతకు ముందు ఆడలేపాడు ఎందుకంటే ఏజ్ అండర్ ఏజ్ అని అంట. I think the most important thing is he wants to prove himself out there. 16 సంవత్సరాల గేమ్ అంత పెద్ద స్టేజ్ లో అంతగా ఆడలేదు. బిగట్రాన్ నోడు కోజా Bigatron esports Koja. We're training so hard in Indonesia, so we're very confident to lift the trophy again. 21 elimination from the champions of Clash Quad and still on the roll, and Evo's being taken down. Ya setelah di EWC kemarin kita sudah tidak mendapatkan piala-piala, kita tidak bisa menjuarai Rusia అనుకుంటా mungkin karena kita udah kita sebenarnya Indonesia, tetapi di hari ini kita sudah ingat siapa diri kita sebenarnya. పౌడర్ అలౌడ్ అయినా బ్రో టోర్నమెంట్ లో స్లీవ్స్ పౌడర్ అలౌడా? ఈవినింగ్ కూడా స్ట్రీమ్ చేస్తామంట. చేద్దాం మామ, ఇది అయిపోయినా ఇది అయ్యేవాటికే చాలా టైం పట్టుద్దాం అంట నాకు తెలిసి. సెకండ్ గ్రూప్ లో ఉండాలి because that dream is alive for the rest, the chances of EVOS Divine doing it back to back may be a little lower. EVOS Doritos. Kalau untuk tim-tim lain sih, kalau buat saya sendiri saya tidak perlu memikirkan banyak hal tentang tim-tim lain. I don't need to think about other teams. I trust my coach to handle that. Saja main. నెక్స్ట్ గ్రూప్ లో ఉంది టీమ్ ఎఫెక్ట్స్ karena ini EWC. Send to Panipuri అంటే థ్యాంక్ యూ బ్రో. ఈవోస్ వాళ్ళు బ్రాజిల్ మామ. ఎస్ ఫోన్స్ అన్న యూజ్ చేశారు. ఏ ఫోన్స్ అన్న అంట బ్రో? ఏ ఫోన్స్ బ్రో? సామ్సంగ్ కదా, S25 కదా. థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ చెస్ట్. ఓన్లీ FLXAF. నేను చెప్పేది DP పాకిస్తాన్. Anybody that was wondering how EVOS Divine was going to start FreeFire at EWC. ఓ ఫ్లాగ్ పెట్టేయచ్చు కదా అయిపోద్ది. By the way,
Yes, you saw one more person added to this amazing panel that we India have. team tag. It's none other than Lace. But Lace, I'm actually not going to start with you, Hey, just. Chavarna. Sorry, because I want to talk standing about at the you guys. And you were wondering how they were going to be doing. All of us were wondering how they were going to be doing. Bye. మీరు వదిలేండి bye. Pretty well. I'm No. We've had so many close calls throughout the Nahi. and it got me worrying. Not something that I want to see, obviously. యూఎస్ ఇండోనేషియా అంట ఏ ఫోన్స్ చెప్పలేదు అన్న అంట మాకు కనబడితే చెప్తాను బ్రో తప్పకుండా Come to second game, they know exactly what they need to do, and we see డివైస్ లో మారుతా ఉంటాయి బ్రో టోర్నమెంట్ అంటే ఒకే డివైస్ లో ఏంటి ఒకే డివైస్ లో ఆడతారు కదా అదే ఇప్పుడు కాదు మాలో అదైతే తెలుసు టైటిల్ స్పాన్సర్ ఎవరైతే దాంతో ఆడతారు finding the rhythm that they kind of lost the first time. Again, maybe opening game, of course, the nerve is something that maybe we cannot explain. It's something that's always difficult, always hard for anyone at the EWC. బ్రో మన టీం లేదంట టీమ్ ఎపెక్స్ మనోల్దే మామ అండ్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ లో రేపు టోటల్ గేమింగ్ ఉంది SCTL ఉంది రెండు టీమ్స్ Yeah, but now leading descending with 41 total points and 23 elimination points. I mean, that is crazy. Even you have to admit that. Fine stable. Seeing the players just chilling back there after getting that booyah and then looking at the keys, they're probably wondering. మన ఇండియన్ టీమ్ నేమ్ ఏంటి టీమ్ ఎపెక్స్ మూడు ఇండియన్ టీమ్స్ వెళ్ళి ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్ వరకు ఈసారి ఓకేనా ఒకటి టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఇంకోటి టోటల్ గేమింగ్ ఇంకోటేమో SCTL. I have high hopes on total gaming. ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ ద టోర్నీలో కూడా ఇంత పెద్ద స్టేజ్ లో కూడా వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేసి గెలవగలిగితే ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఫర్ ఎవ్రీ టోటల్ గేమింగ్ e-sport player. On the rotation, just hanging in the middle of that final circle is one thing that Loud has been doing for the first two games, but it's just unfortunate that rotation was not favoring them, and even Launchpad was not on them in that final moment. So it was నేటి మాత్రం చాలా దారుణంగా దెబ్బేస్తున్నాయి పాపం వసాన వాళ్ళ టీంకి. నేనే నేడరే ఉంటే వాళ్ళ టీంకి ఎదురు నీళ్ళు వేసి నేడు ఇలా ఎగురుతుంటే ఇలా నేడుకి ఇలా తగిలి ఇలా డైవర్ట్ అవుతాయి రెండు నీళ్ళు. నేడు క్యాన్సిలర్ అని చెప్పి నాకు టైటిల్ ఇచ్చేవాళ్ళు. నేను ఏదో ఒక టైం బాగోక ఇట్లా సెటిల్ అయిపోవాల్సి వచ్చింది కానీ అది నాకు వచ్చేది అసలు వీళ్ళందరూ బచ్చాగాలు బ్రో. లేదు గ్రానైట్ తో కొట్టేటోడిని ఫ్లాష్ ఫ్రీజ్ వస్తే గాల్లోనే ఫ్లాష్ ఫ్రీజ్ ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది. అది అరే నీకేం పని నువ్వు డిస్కౌంట్ నుంచి పోరా నుంచి కౌలేరు అన్న వ్యాలిడెంట్ 17 crore ప్రైస్ పూల్ అన్నా అంట. మనకు 10 కోట్లు ఏం తక్కువ కాదు మా 1 million అంటే తెలుగు స్టేట్ నుంచి నార్మల్ గా అసలు వేరే లేదు. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఓనర్ తెలుసా అంట. బ్రో ఎపెక్స్ ఓనర్స్ ఎవరు బ్రో? నాకు తెలుసు జానథన్ శ్రీమాన్ లెజెండ్. ఓకే వేరే ఆడుకున్నట్టుంది బ్రో. కాదు మొత్తం ప్రైస్ పూల్ 1 million. ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి 300K అనుకుంటా. ఇంకే ఫుల్ సెట్లు 10 కోట్లు తీసుకొని టైటాన్ e-sports club. థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. ఎవరు బాబు నువ్వు మంచోడివి ట్రోఫీ పంపావు, పేరు రావట్లేదు నాయన నీది. Quite fresh. They haven't met them in Southeast Asia or some of the global tournaments that they have.
So they need Supporting a little bit of staff. time to study their opponents, and that's what Washroom they're doing gelapnara. for most part of the game. First half was just silent, and then towards the end, that's where 5 minutes break bro, 5 minutes break. There's still a lot of teams మ్యాచ్ surviving మీన్స్ towards కి that final circle. So ఈడెవడో బాగున్నాడు బ్రో, GUAXA. Yeah, I agree because when I see ఇంకో వీళ్ళు మనోళ్ళే. it's like they're trying so hard to match the Brazil's gameplay, but somehow it bite them back in the process. So it's definitely something that we want to see from Buriram. Either నువ్వు టీమ్ MBG esports పెట్టండి, అన్ని డబ్బులు లేమో. Actually, one of the casters that you'll be able to see later on today. And I was asking him about tag. You guys were జానథన్ అండ్ శ్రీమన్ తెలుసు మామ, నాకు తెలుసు శ్రీమన్ అండ్ జానథన్ అపెక్స్ గేమింగ్ అని చెప్పి. బ్రో మీరు మిస్ చేశారు బ్రో. చా రాకేష్ అన్న మీరు మళ్ళీ టీం లేదా మామ టోటల్ గేమింగ్ అంటే అజ్జుబాయ్ ఉంటాడా అందులో అంట, ఉండడు కానీ వెళ్తాడు. నాకు తెలిసి బ్రో ప్యారిస్ లో ఉన్నాడంటారా, ఉంటాడు కదా, వాళ్ళ టీం ఉందంటే సపోర్ట్ చేయడానికి తప్పకుండా వెళ్తాడు. Actually, my expectation is that they could somehow 10 lakhs అయ్యా 1 million. obviously because the first two games అదే గారే చెప్పాను 1 million. ఒరే $1 million రా అది నాయనా, $1 million. అంటే 10 కోట్ల రూపాయలు. 1 million Indian rupees అంటే 10 లక్షలు. అష్టోడికే 3 కోట్ల దగ్గర దగ్గర. ఫస్ట్ ప్రైజ్ పూలే 3 కోట్ల రూపాయలు రా రే. ఎవడు బ్రో ఈడు మనకు లెక్కలు రావనుకుంటున్నాడు ఈడు. రూపీస్ కాదు నాన్న, బంగారు డాలర్స్. You don't want to be in the bottom 2 of that leaderboard. ఆ రూపీస్ ఎందుకు ఇస్తాడు ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్ మీద? ఓహో నెక్స్ట్ పరిగెట్రీ, తర్వాత నెక్స్ట్ రా కలహారి, నెక్స్ట్ రా 2 సార్లు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి రా నెక్స్ట్ రా అని. 9.6 crores అంట, 96 rupees. నువ్వు రూపీ వేసుకుంటున్నావు, నేను రౌండ్ ఫిగర్ చేసి 100 రూపాయలు చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా అంతే. That's what I'm saying. I can tell that there's something Lay's really want to tell them, but she can't say it on camera. I gotta be broadcast friendly here, okay? Let me let like the Australian out, please, guys. Let it loose. But look, those teams, and this is what we talk about when you say, you know, the mental capabilities of these teams. Nenu Rakesh మా ఇద్దరిని తీసుకో. కంటెంట్ క్రియేటర్ల కిందనా? సరిపోతా? కంటెంట్ క్రియేటర్ల కింద తీసుకుంటా మిమ్మల్ని, మీ రెవెన్యూలో 20% కట్టండి, జీతాలు ఏమి ఉండవు, కావాలంటే బ్రాండీలు చెప్పిస్తాం. కాదు 20% ఇవ్వాలంట, మళ్ళీ మీకు బ్రాండ్ కాలబ్స్ కావాలంటే జాయిన్ అవ్వండి, లేదంటే లేదయ్యా. శ్రవణ్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గుడ్ లక్ ఇది. అండ్ సుప్రజ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ మామా, ఫుట్బాల్ ట్రోఫీ. అండ్ ఎవడో ఇప్పుడు హార్ట్ పంపాడయ్యా, ఆయన పేరేంటో కనబడట్లేదు ఇలా మాటలా. ఏది ఓ సిఎస్ ఆడ్ వచ్చేద్దామా? వద్దు బ్రో బా ప్లీజ్ మామ అలాంటి కామెంట్లు చేయకండి మామ, మళ్ళీ ఆ తర్వాత మీరే రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతారు, చాలా చీప్ ఫీల్ అవుతారు. వాళ్ళని ఈ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే. అంతేగాని మీరు చాటి ఏదో జస్ట్ ఇది వద్దు మామ, మేము అనం మీరు ఎవరు అన్నది, అది బాగోదు. ఇది నేషనల్ వైడ్, ఇంటర్నేషనల్ వైడ్, వరల్డ్ వైడ్ జరుగుతున్న ఈవెంట్లో మనం ఆ తర్వాత ఏం లేదు, ఎవడన్నా ఒక చిన్న రీల్ తయారు చేస్తాడు, ఇంకో పలానా వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు, పలానా వీళ్ళు ఇలా రేసిస్ట్గా ఉన్నారు అని చెప్పి చాలు టు డిఫేమస్. మన ఇండియాకే డిఫేమేషన్ ఇది వచ్చేది, మనల్నే తక్కువ చేసి ఇది అంటారు, సీ కామెంట్స్ ఇన్ తెలుగు లైవ్ స్ట్రీమ్స్ అని చెప్పి. ఎందుకు అవసరమా? వద్దు, ఎందుకు, మనం లెట్ ఇట్ బి, మన ఇది చేద్దాం. కావాలంటే గేమ్ మీద ఎంతనా కామెడీ చేసుకోండి, ఏ ప్లేయర్ని కానీ దేని కానీ ఏమన్నది. 9.6 కోట్లు అన్న తెలియదు అన్న, EWC వెబ్సైట్కి వెళ్తే దొరుకుతుంది.
Yeah, one thing Judo కూడా that పెడితే నేను వెళ్తాను బ్రో ఇండియా AG తరపున. is trying to keep away from మోహిగడ్ all those నేసుకుని వెళ్ళాం engagements. అనుకో ఆ If టెన్షన్ they అంతా can bathe onto మమ్మల్ని ఇంకా like టెన్షన్ outside పెట్టి the circle లేపించేస్తారు. on the third, fourth phase of the Ludo circle, పెడితే 96.27 lakh. and even with the like team booster that we have, the outer zone buff that is ఎక్కడ లెక్కలు నేర్చుకుంటున్నారా మీరు? నేను $1,00,000 అని అనట్లా. $1,00,000 అంటే ₹1,00,00,000. మేము 10 లక్షలు అంటున్నాం. $1 million అంటే 10 లక్షలు US $. 9.6 కోట్లు, 96 లక్షలు కాదు. అరే మీకు నా మీద డౌట్ ఉంటే నేను చెప్తాను రా బాబు. అరే నన్ను నమ్మరు కదా, మా లెక్కలు రావు కదా. చాట్ జీపీటీని అడుగుతున్నా. హే, ద ప్రైజ్ పూల్ ఆఫ్ a Free Fire tournament is $1 million US. Now explain me the prize pool in Indian rupees. You know what? You got lucky because I was gonna EWC వాళ్ళ మీదకి కంప్లైంట్ ఎలా రేస్ I was చేయాలి? gonna see if you would end up cursing the team. లూడో కూడా నెక్స్ట్ యాడ్ చేయమని. Game ఓ లూడో యాడ్ చేయమని. Listen to లూడో మనం ఆడదాం. ఇంకోండ్రా బాబు, స్నేక్స్ అండ్ లాడర్స్ కూడా పెడదాం రాకి. ఇండియా నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తాం మేము. ఇంకోండ్రా బాబు, చదువుకోండ్రా నాయన. ప్రైజ్ పూల్ ఆఫ్ $1 million is approximately 9.6 crores. ఓకే, ₹96 ఒక్కొక్క డాలర్, 9.6 కోట్లు. ఓకేనా? క్లారిటీ వచ్చిందా నాయన? But there are a couple of teams down at the bottom. I'm hoping to see more from this time round. Okay. Apex TG team ki ravali. ఒకసారి పెట్టారు కానీ been having a smooth run out there. But Purgatory is a huge map. టోటల్ EWC రూల్ ఫస్ట్ దిగారు 2026 ప్రైజ్ పూల్ 66 కోట్లు అంట మొన్న. And this could మొత్తం just be the kind of break the మొత్తం tag needs. EWC That is going to be purely dependent on if or not they're Prize going to be able to ఇదే 10 avoid కోట్లు ఉంది కదన్న. ప్రైజ్ ఏంటి టీమ్స్ మారినాయా? టోటల్ గేమింగ్ అని కనబడుతుంది ఏంటి? మారినాయనా? మారిన కొత్త టీం మామా, కొత్త టీంలు వచ్చినాయి. మన టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ అలాగే ఉంది మళ్ళీ. ఆ గ్రూప్ మారలేదు అనుకుంటా. Absolutely. And ఇది అదే టీం సేమ్ టీం. They've got two monsters right beside ఆ them. అయ్యే టీంలు మరి ఎందుకు మరి మార్చి ఇచ్చేసి మరి మధ్యలో లోగో ఎందుకు మారింది? 24 టీమ్స్ ని వేసాడు. 24 టీమ్స్ లోగో. ఓహో, 24 టీమ్స్ వేసాడా? నేను మారిపోయా. ఓకే ఓకే కింద సెంట్రల్ దగ్గర చూడండి బ్రో, సెంట్రల్ దగ్గర చూడండి రాకేష్ బ్రో. Looking to play third party. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కప్ మామా. అమర్నాథ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాడా పావ్. మనోజ్ వర్మ థ్యాంక్స్ ఫర్ టీంల మధ్యలో దిగుతున్నారు ఇది. అండ్ మనోజ్ వర్మ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. అండ్ బ్యాడ్ బాయ్ రమణ థ్యాంక్ యూ మామా. మనకన్నా తొందరగా ఉన్నారు వాళ్ళు. పీసీ వాళ్ళకి ఏంటి బ్రో ఎంత షుగర్ పేషెంట్లు? మనోళ్ళు ఒకే ఒక్క ఎలిమినేషన్ చేశారు. మనోళ్ళు షుగర్ పేషెంట్లే. వీడియోలు ఎక్కేస్తున్నారు మనోళ్ళ మీదకి. ఫాల్కాన్స్ కూడా And they do not have EWC anything from this game. But ఆల్రెడీ ఒకరు కోల్పోయింది. ట్యాగ్ ఇంకోటి కోల్పోయింది. annihilation. But now ఫాల్కాన్స్ EWC అన్ని ఇక్కడ and ఉన్నాయి. the super survivor Shoto కూడా అయిపోతాడు. of the Gun Dynasty squad. Shotoని చూడలేదు ఆవిడ. Well, Miss Shoto who cracks it Shoto on in kill with చేశాడు the Shoto. valiant dash Super catching up Shoto. with him, taken but now out with the ఆ max. టైం వరకు చెప్పు చాలా రివైవ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ దగ్గర లేక. responsible to bring the team back into the game. Now Ratchet he knock is చేశారు in ఎవరు? here. Ratchet. Now Ratchet Tag రివైవ్ has an చేశారు. idea where exactly ఫాల్కన్ వాళ్ళ మీదకి ఇద్దరు మీదకి ఒకడు వెళ్తున్నాడు మనోడు. the fight as well. ఈ రోజు వాళ్ళ ఓ రక్ష. చెప్తున్నారు కదా 4 టీంలు మన టీం తో కలిపి ఇక్కడ. But now on fire, అది finding మళ్ళీ movement already. EWC అంటే ఫాల్కాన్స్ అంటే GD. Russia could be nasty for the Falcons players. EWC Team Apex Gaming, all the blessings in the world. See, I told you, panel, we were going to bless them, not curse them. With all the blessings in the world, they get to avoid the initial encounter. We thought Falcons was going to be a little bit of a problem to deal with, but the White Tigers have దూరం నుంచి కిల్స్ తీసుకొచ్చాయా మనోడు. turning the table on them. Ain't got taken out the equation already. Apex, the electrotherapy is on connection. అంగోన్ బ్రో ట్రై చేస్తున్నాడు కిల్ చోర్ చేయడానికి. They will not be able to get తీసాడు ఒకటి తీసాడు. అదిగోండి మూడు. And it's just gonna be the ice grenade that gives him a little bit of an advantage. Oh, nice boy, GG. Running away, staying and taking the fight. ఈవోస్ రష్ అయ్యి ఒకడే ఉంటున్నాడు. And it started పట్టుకుంటే off అయిపోతాడు. with Tag పట్టుకుంటాడు. రివైవ్ with the కొట్టాడు. ones కొట్టు. on the lower of Shoto putting the damage here. Rasha moving away. Nice boy, Shoto in the chat. Rasha cannot run away with
జీడీ వాళ్ళు వస్తున్నారయ్యా, వీళ్ళు పెద్ద దూలమేసన్స్ అయ్యా నేడు. Can they get more? Gun Dynasty trying to take a little bit of a revenge here onto Team Apex Gaming. 2 players out of the equation already. TC, it was the battle up against Paradox earlier. ఓ మినీ యూజ్ అయితే ఇద్దరు డౌను, విండి ఓ ముగ్గురు డౌను. ఏంటన్నా ఒక్కడు మినీ యూజ్ అయితే ముగ్గురు ఈస్పోర్ట్ ప్లేయర్ని తీసాడా? ఇందులో మన టీం ఏంటి? టీఏజీ ట్యాగ్ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్. Caught us up with what happened to TEC in the earlier parts of the game, and it's great to see Africa stepping up their gameplay out there. Nice 8 eliminations. TEC వాళ్ళు బంగ్లాదేశ్ Looking for more. Fighting the players on the side of EP. Madara. Paradox South Africa. Taken out of the equation already. Get high and Moshi looking for more. Top 16 though has got the vending machine right behind him, but does he have the coins to bring back his buddies? Now in this situation here, Jonas was barely alive, trying to stay here. But even then, look at this rotation. For DP, the easiest way to move around this is just to stay alive and move away from the area. Tanava Anna smiling face with heart. తిన్నా బ్రో, నేను తినేసే వచ్చాను. బ్రో ఏదో గ్లిచ్ అయ్యి పైన టోటల్ గేమింగ్ లోగో కనబడుతుందేమో బ్రో. And AGAL getting a number down on them. Paradox, can he continue to survive? And Benel is up to it again, continuously reviving the rest of his team members. He's pulling a Russia on the rest of the world for the Latin squad. You know, I really Paina. tournament how many Fly South would have revived, and would it be a world record to see how many he would be able to do so. The rest of GD also back into the game as well. Look at this middle side of the map. Thank you mama, thanks for Dark Gaming, thanks for your football trophy. DRS somewhere close by. DP AGA. ఇంకా ఎవరి దగ్గర అయితే జోల్స్ ఉన్నాయో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ జోల్స్ గైస్. అది కూడా చూడండి బ్రో పైన. And Aurora in a pinch, but maybe the interference of Buriram can help the Malaysian squad here. Alu now focusing on the players on the side of Buriram. Electrotherapy connected to the rest of his buddies, but if Alu gets taken out early here, DRS is going to be in a little bit of a pinch without their support player. But Pratik is in a great position with the Car 98, should be able to have a tad bit of an advantage here, but the angle's just not working out for them. DRS wants to reposition. 11 teams. నేను చాలా భయపడ్డా బ్రో. Going in for the hunt, they're looking to reposition and find a safer haven for themselves instead. మనోళ్ళు ఫస్ట్ 3 టీంలు 4 టీంల మధ్యలో దిగారు కదా, కాకపోతే చాలా మంచి కంబ్యాక్. Falcons మన మీద వేసిండ్రు. వాళ్ళు జస్ట్ ఇది చేస్తారులే బ్రో, ట్రాక్ చేసుకోవటానికి. మన వాళ్ళు ఇంకా క్వారీ సైడ్కి వెళ్తున్నారు, డిపి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. డిపి బిఆర్యు కి మధ్యలో ఫాల్కాన్ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు చూడు ఆ బౌంటీ పట్టుకొని. వీళ్ళిద్దరా ముగ్గురు అన్న, ఇద్దరు ఫాల్కాన్ ప్లేయర్సే వచ్చేస్తున్నారా మన వాళ్ళు నలుగురు మీదకి. ఇంకో ఇద్దరు ఫాల్కాన్ లేరు. అదే నలుగురు ట్యాగ్ గోల్ చూడండి మనోళ్ళే మామ. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఇండియన్ టీమ్ గైస్, చూద్దాం. ఫాల్కాన్ great. I just really find very, very hungry. They've been hot on the Falcons skills for quite some time here. Shoto on fire right now. ఇంకా ఇటు సైడ్ ముగ్గురు ఉన్నారు, ఇంకోటి ఎక్కడన్నా ఫ్లాంక్ చేస్తున్నాడు. షోటో వెళ్ళిపోతున్నాడు. మనోడు కేరీ గోడ్ లో వెనకాల ఉన్నాడు. They got to be careful here. They don't have information. They're rushing straight in. Team Apex Gaming needs to slow down. వెనకాల వాడు చూడు స్నైపర్ ఎలా ఉన్నాడు వాళ్ళ టీమోడు. And then play their positions well, because the flank on the side of Falcons might just be
Exactly what gives them the victory over Team Apex Gaming. And as requested, Team Apex Gaming says hasta la vista. Pina, ibela unnadu, Pina. Pina slipper fell on it, but don't finish it just yet. The Volvo tag in them. Oh, charge bus ఇంకా nice. దొరికేస్తాడు ఆడు దొరుకుతాడు. They kept him away. He wasn't able to follow. Pina, మళ్ళీ రివెట్ తగలదు Pina. And now the rest of TNG wants to go to this. షోటో వెళ్తున్నాడు. On fire's back in the game already. Rushes forward. కాకపోతే ఫాస్ట్ గా తీయాలి ఎక్కువ Nice. షోటో ఓపెన్ ద చాట్ గైస్. But Falcons brings him back in quickly. ఫాల్కన్ రివైవ్కి వెళ్ళాడు. ఈడు దొరికేస్తాడు. సైడ్ నుంచి సపోర్ట్ రాకపోతే వోల్విన్ ఏం వెళ్ళాడు. ఓ నాకా With the support play, Wolverine knocked down already, and this is still trouble time. Team Apex Gaming, they brought the vending machine out here outside the circle. They need to clean up their act right here, right now. ఏం కంబ్యాక్ వచ్చేసినారు బ్రో వీళ్ళు. Are not going to get taken down that easy. Shoto with the జీ ఏం విత్తనాడు బ్రో షోటో. ఇచ్చాడు సాహిల్ రివైవ్ ఇచ్చినట్టున్నాడు. నైస్. లైక్ బటన్ ఎక్కడుందయ్యా, నేను కొడతా ఒక లైక్ ఇడికి. ఫాల్కన్సోల్ ఇంకా ఇద్దరు మాత్రం బతుకున్నారు. ఈడు వచ్చి రివైవ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఈ టైంలోనే ఇక్కడ దిగుతారు కన్ఫర్మ్ అండ్ ప్లీజ్ మామా ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్. ఇక్కడ లైక్ కొట్టండి రా, పోనీ యూట్యూబ్ లైక్ బటన్ లో లైక్ కొట్టండి రా. ఓ మన వాళ్ళు జోన్కి వెళ్ళాలి, చాలా మైనస్లు పడిపోతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ దాటేసి డైరెక్ట్ బ్రాజిల్ వైపు వెళ్ళిపోతే బెటర్ ఏమో. ఏజేఎల్ వర్సెస్ డిపి జరగచ్చు. ఏజేఎల్ వర్సెస్ డిపి. I am curious to see how exactly the rotation is going to ఏజేఎల్ వర్సెస్ డిపి చెప్పానా? ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. కాకపోతే షోటో ఒక్కడే ఫైర్ మీద ఉన్నాడు బ్రో. మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ కేడీ కార్డ్ ముందు నుంచి ఉన్నారు. 1000 జోల్ సెండ్ చేస్తే నీకు ఎంత మనీ వస్తాయంట, ఆ క్యాలిక్యులేషన్ తెలీదు. జీడి వాళ్ళు డిఆర్ఎస్ మీద పడ్డారు. Wrong timing here. చాలా సేపు ఆన్ చేశాడు డిఆర్ఎస్ వాళ్ళు. అబ్బా ఇంత takes on our swap, and this is AG fearing perfect timing, and DRS in a little bit of a pickle. Stroex, can you get away? Even if you do, can you get enough points to play recovery? 1v2 all alone now for the side of the real soldiers. మనోళ్ళు ఎలా అవుతున్నారు రా? మా ఓల్డ్ రొటేషన్ చూపిరా బాబు, ఇక్కడ ఏం ఫైట్ ఉందిరా రే. Close to impossible here for Gun Dynasty. If they pull it off, it is going to be a miraculous run. Map anna chupira, rotation chupira Apex Gaming di. Waiting things out right now. Kiroro is here. Falconollu iddaru ayipayara. Naluguru batika unnaru. Manollu naluguru batika unnaru. Which is going to be so annoying. Even Stroex is away from the area just to survive. A little bit of a slower pace. And scanning out 4 players on the side of E-Boss as well. Good Dinocular once again from the side of Falcons. But what can you do with an extra bit of information? You can't flank around too far off to the left and tank a lot of the damage, putting yourself out in the open. So Falcons are going to actually go in for a direct approach. Falcons dorkettaru bro ivo solki. The M249X in hand. Not worry at all about losing his bullets. He can spray. Oh, మనోళ్ళకి ఎక్కడ ఫైట్ జరుగుతుంది బాబోయ్. వసనా మామా ఏం చేయకు మామ, మా వాళ్ళని చచ్చిపోండి మామ, మా వాళ్ళ చేతిలో కొట్టించేసుకో మామ. వసనా వచ్చే మామ, వసనా ఒక నాకు రివైవ్ అయిపోయారు. పైనుంచి ప్రెషర్ పెడుతున్నారు వేరే టీం. వేసే మామ, నేడేసే నువ్వు. వసానా వెయిట్ చేస్తున్నాడు. వసానా మా షోటోని ఏం చేయదు మామ. షోటో కమాన్ బాయ్, కమాన్. ఈ ఫాల్కన్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి, మా వాళ్ళకి అది పనేది. జోన్ వచ్చేస్తుంది.
బా 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 ఇవోసలు ఏ మామ కింద ఉన్నాడు Falcons can get all the information they want off of the binoculars, but they were just in a rough spot position. ఫాల్కన్ వాళ్ళు అయిపోయారు బ్రో అయిపోయారు ఫాల్కన్ అవుట్ మనోళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఓ డియాంకమ్మ మా వాళ్ళు ఎలా చచ్చిపోయారు కూడా చూపిలేదురా The real soldiers on the other hand just nowhere. ఎవరు వసాననే కొట్టేశాడా Gun Dynasty still alive and kicking with the two players. No revives possible for them, but they're now trying to play the placement points. Aimbot looking for the position. Macha tagged up already. Stroak single-handedly trying to take ఏం గ్లిచ్ పేరు కొడుతున్నారా as possible from the side of EWOS. స్ట్రీమ్స్ నే పన్నా ఇది అంట జీడీఓల్ టార్గెట్ చేశారు స్ట్రీమ్స్ నైబర్స్ బ్రో ఈవోసోలు ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళలోనే జీడీఓలో ముగ్గురు ఒకటే టీం అనుకుంటున్నారు పైనుంచి మనోడు స్నైప్ కొట్టేస్తున్నారు జీడీఓలు కొడుతున్నారు different teams, but he's not going to stop trying though. He spots Rasha, goes a bit too wide, and the rest of EVOS, they're just going to wait for him to come on. మన టీం అయిపోయింది కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు ఇంకా ప్లీజ్ రిప్లై అంటే చెప్పండి చలో రాకేష్ బ్రో ఈ మ్యాచ్ ఎవరు కొడతారు అనుకుంటున్నారు ఏజీఏలా బిఆర్ఈ వాళ్ళు కూడా రష్ లోనే ఉన్నారు కదా బ్రో బిఆర్ఈ వాళ్ళు కూడా అడ్వాంటేజ్ లౌడ్ ఇద్దరు అయిపోయింది లౌడ్ ఒకటే మిగిలాడు And this is so much the tree can do for you, buddy. The grenades are going to find the tags onto him, forcing him to use those med kits as well. One great wall. ట్యాగ్ ఏమైంది అంట ఇండియన్ టీమ్ ట్యాగ్ ఇండియన్ టీమ్ ఏది బ్రో అంట టీఏజీ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఏడు ఎలిమినేషన్ చేశారు మ్యాచ్ 12 ఎలిమినేషన్ లా 12 Trying to see whether or not for some pickoffs, excuse me, they can just stay away from these fights. We have fights here. BRU up against AGL. BRU versus bro మన టీమ్ లో రెండు స్ట్రాంగ్ టీమ్ లో ఉన్నారు damage here, but if anything, మరి ఈవోసోలో అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు you will fall. It's going to be Apex with a great opening there. ఈవోసోలో చాలా grenades over the wall. Could be a big one, but Buriram calls for the bolt. లేదు ఇలా మీద ఎక్కేద్దాం Lightning zone now is going to be that pressure for both AGAL as well as EVOS Divine. Loud going to be hopping on into battle as well, but Waka eliminated from the equation before ఈసారి బిఆర్ఈ వాళ్ళు నేడులకి చచ్చిపోరు చెక్కుతారు అనుకుంటున్నాను నేను with the bolt maker out there. EVOS Divine with a big brain play off of those monster trucks. Extra layer of defense here for చూడు బ్రో ఎంత కోఆర్డినేషన్ ఉందో వాళ్ళ టీమ్ లో అదిగో నేడేస్తున్నాడు ఒక్క నేడు ఓ వీళ్ళు కిల్స్ అన్ని ఓసోళ్ళు ఎత్తేసారు బిఆర్యూ వర్సెస్ ఇవోస్ విచ్ టీమ్ విల్ విన్ గైస్ ఏజోల్ ఇంకో కోడ్ ఉన్నాడు కానీ రాడ్లే సైఫా ఉన్నాడు ఇట్ సైడ్ ఏం ఓ రష్యల్ బిఆర్యూ ఇదే టైము or will Buriram ruin the party here for EVOS? Either way, EVOS will still stay at the top of the leaderboard. Looking at their consistency so far, Valiant Dash breaking down their own defense, but Wasana doesn't pull away too much from that. Moshi gets the knock. Standing up close and personal up against లేదు మళ్ళీ రివైవ్ ఇప్పుడు నాకు and finds aim god right ఎలిమినేట్ and Buriram బ్రో మన వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు అంత ఫాస్ట్ గా రివైవ్ ఇస్తారు బ్రో ఒక్కళ్ళు స్నైపర్ అయిపోయాడు అదే ఓ బిఆర్యూ నేను గెస్ చేసా బాయ్ మా వాళ్ళు నీళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారు ఈ మ్యాచ్ champion here at the Esports World Cup. Could this be the year for Buriram United Esports? We talked about how Russia was the మైక్ ఇచ్చేయనమ్మా అర్థది but we cannot forget the one and only బిఆర్యూ వాళ్ళు బోయా కొడితే I fell in love with the snipers because of this guy, and he is back. This is his meta. This is his time to shine once again, and he cleaned up the battlefield in the final sequence. Honestly, every single one of these members for the teams, I think really stood out to me as well. But that final లౌడ్ లేదా ఆలోచించేస్తున్నారా ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చి మ్యాచ్ పోయింది అని మనోళ్ళు కొడతారనుకున్నా బ్రో మనోళ్ళు కొడతారనుకున్నాను బ్రో
బాధ అండ్ ప్లీజ్ మామ ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ గైస్. మన ఇండియన్ టీం పర్లేదు బాగానే ఆడింది ఒక మ్యాచ్ అన్న కొద్దిగా గొప్ప. షోటో చాలా మంచిగా ఆడాడు, ఇంకా మంచిగా ఆడితే బాగుండు, బట్ పర్లేదు వస్తుంది. On that stage, Team foul in FreeFire esports is concerned, and they are the ones who have everything on their side. అందరూ మనోళ్ళు ఇది కాదు డ్రాప్ పాయింట్లన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి But nobody can take away స్టార్టింగ్ అయిపోయింది, అక్కడి నుంచి వెనకాల పడతానే definitely one of the favorites out here to మూడు టీంలు ఒకే డ్రాప్ పాయింట్ దగ్గర దిగినాయి బ్రో. నాలుగు టీంలు. అండ్ ప్లీజ్ మామా మీ దగ్గర ఫ్రీ జ్యువెల్స్ వచ్చి ఉంటాయి, జ్యువెల్స్ పంపించడం మర్చిపోవద్దు బ్రో. Muram United is going to be the one at the very top. They always start off very hot, I believe. But then after a while, you start to see them waver a little bit. I'm wondering how this year would change for them. Yeah, absolutely. And of వీళ్ళ కాల్స్ ఎలా ఉంటే నాకు వినాలని ఉంది బ్రో. the players just looking for those shots, and Moshi as the sniper of the squad just not holding back at all, right? Just taking the fight straight up to them. The M82B got a little bit of a bump recently on the OP update, and these guys అన్న స్ట్రీమ్స్ చేస్తున్నారన్నా అంట. థ్యాంక్ యూ మమ్మా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ అర్జెంటీనా ఫ్లాగ్. వివేక్ బ్రో బిగ్ షౌట్ టు యూ. చెప్పండి బ్రో. ఏం బ్రో అర్థం కాలేదు రాకేష్ బ్రో. ఓకే మన వాళ్ళు ఓకే మళ్ళీ ఏదో ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది వేరే టీం వాళ్ళతో. ఇలాంటి ఇద్దరు పీసీ ప్లేయర్లా ఉన్నారండి. ఆ డైరెక్ట్గా స్ట్రీమ్ ప్లే చేస్తున్నాడు, వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు సీక్రెట్ ల్యాబ్. Vietnam introduce to you Bagao and Cyrus. Xin chào tất cả mọi người. Thì không biết là hiện tại là mình đang ngồi đây trên đấu tại Pháp thì mọi người đang cảm giác như thế nào vậy ạ? Bagel next ఇలా బానే ఆడతారు. Xin chào tất cả các bạn nha. Rất là hồi hộp các bạn, mà không khí ở đây gọi là tuyệt vời và chưa bao giờ mà thấy một cái sân khấu mà lớn như thế này. వీళ్ళ దగ్గర ఎందుకు ఇచ్చారు బ్రో ఆ డివైస్ లన్నీ? Điện thủ sẽ như thế nào nữa. అది స్ట్రీమ్ చేసుకుంటున్నాడు. కంటెంట్ క్రియేటర్. Em có thấy là vui ạ. Vui rồi hả? Mình bay rất là lâu tới đây. Em cũng trải nghiệm được nhiều rồi. ఏమో సార్ వినకుండా ఉంటాం బెటర్. ఎందుకు వచ్చింది ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఏ టీం గెలిచిద్ది అంటారు అంట. నాకెందుకో నాలుగు వెళ్ళి ఏంటంటే నాకు తెలిసి లౌడ్ అవుట్ వెళ్ళిద్ది, సెకండ్ యువోస్ వెళ్ళిద్ది, థర్డ్ బిఆర్యు వెళ్ళిద్ది, ఫోర్త్ కోసం కొట్టుకుంటున్నారు అంతా. ఫైనల్స్కి వెళ్ళేది ఓకేలే, కనీసం మన వాళ్ళు సర్వైవల్ స్టేజ్ కన్నా వెళ్తే బెటర్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే. కాకపోతే సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తే చాలా కష్టం. లాస్ట్ 2 టీమ్స్ ఎలిమినేటెడ్. లాస్ట్ 2 టీమ్స్ మన వాళ్ళు లాస్ట్ 2 రాకుండా ఉంటే బాగుండు. మన వాళ్ళు ఎటువంటి విధంగా కాంపిటీషన్ కింద టెక్ ఉంది అండ్ దాంతో డిఆర్ఎస్ కాదు, టెక్ అవుట్ ఉంది, ఇంకోటి డిపి ఉంది. అర్థం అవట్లేదు. లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. నేను ఏమనుకుంటున్నాను, నేను నీకు పిచ్చోడ్లా కనిపిస్తున్నాను కదా రాకేష్ బ్రో. వద్దు. అండ్ థ్యాంక్ యూ మమ్మా సెండ్ క్లాపింగ్ సీల్ రాకీ గేమ్ వరల్డ్. థ్యాంక్ యూ మమ్మా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సీల్. అండ్ దివేష్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గోట్ ట్రోఫీ. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు యూ మమ్మా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గోట్ ట్రోఫీ. రాకీ ఇండోనేషియా ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది తను. ఓకే అన్న అమిత్ అండ్ అజ్జుకో కాల్ చెయ్యి అంట. టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు అంట. రేపు ఉన్నది. రేపు ఐఎమ్ ఈవెన్ మోర్ ఎక్సైటెడ్. రేపు ఏం జరుగుద్ది ఈ రోజు కాదు అనుకుంటున్నా. 12 మ్యాచ్లు ఎవరికి నెక్స్ట్ వీళ్ళకి 6 వాళ్ళకి 6 అనుకుంటా. అవునా? ఒకేసారి 12 మ్యాచ్లు ఎందుకు పెడతారు? 12 పెట్టరు ఒకేసారి. వీళ్ళకి 6. ఓకే గ్రూప్ మారుతుంది మామ. ఈ రోజే వస్తారు అనుకుంటా, చూద్దాం. టీజీ టీమ్ అంట. వెళ్తారు. ద గోట్ జానథన్ కోసం ట్యాగ్ ఆన్ టాప్ అంట. జానథన్ అండ్ బిజిఎం ప్లేయర్గా తను ఎలా ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు అంట. హిందీ వాళ్ళు మాకు కొనేస్తారు, క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళని తీసుకుంటారు, రిక్రూట్ చేసేసుకుంటారు. వీ గాట్ వాచ్ మున్నా బై వాచ్ పార్టీ బిఫోర్ GTA 6 అంట. GTA 6కి ఎన్నో రోజులు లేవు, వచ్చేస్తుంది. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అండ్ ఏదో ఇదవుతుంది.
కానీ మామ నేను నిజం చెప్తున్నా, ఆల్ ద అంబియన్స్, ఆల్ ద బీజిఎమ్స్ అండ్ అక్కడ ఉండే ఎన్విరాన్మెంటల్కి అప్పుడప్పుడు బీజిఎమ్స్ ఇవి ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. కావాలని ఏసీలు ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా టెంపరేచర్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి వేరే వేరే ఏయో చేస్తుంటారు వాళ్ళు. గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉంటాయి మామ ఎరీనాలో ఉంటే. మీరు ఏదన్నా ఒక ఈ స్పోర్ట్ది జరిగిందనుకో మన హైదరాబాద్లో కానీ ఆర్ ఎల్స్ మన ఢిల్లీలో కానీ ముంబైలో కానీ, ఇఫ్ యు ఆర్ నియర్ బై, మీకు ఫ్లైట్ ఖర్చులు అయ్యి అంత సీన్ లేదు, నార్మల్గా నేను రాగలను అని అనుకుంటే ఒక్కసారి రండి ఎరీనాకి, టేక్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. యు విల్ స్టార్ట్ లవింగ్ లైవ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్రో. ఏమో మరి వెనకాల ఆడియన్స్ సీట్లో కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు, కానీ యాజ్ ఎ క్రియేటర్ నేను వెళ్ళి ముందు కూర్చున్నాను కదా. రాకేష్ బ్రో మీరు కూడా వచ్చినట్టున్నారు కదా బ్రో ఒకసారి. హలో, లేదు అంతకు ముందు బూయా అవార్డ్స్కి వచ్చారు కదా. బోయ్ అవార్డ్స్కి వచ్చాడు, అవునవును. అప్పుడు ఎలా ఉంది బ్రో? అప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్? ఈ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ కాదు కానీ ఈ మ్యాచ్ మనోళ్ళు ఇది రాకీ బయటికి వచ్చారా? నేను ఉన్నాడు అనుకుంటున్నా. CMBG ఇన్ EWC అంట. వదిలే మచ్చా, వదిలే, అని డబ్బులు లేవు మచ్చా. ఫైనల్ షాట్ నా దగ్గర నిజంగా అని డబ్బులు లేవు బ్రో. మిగతా హిందీ వాళ్ళు ఎలా అంటే వాళ్ళు చాలా దారుణమైన నేను దారుణాలు అని అనలే. అటు సైడ్ ఆడియన్స్ అలా సపోర్ట్ చేస్తారు, మన ఆడియన్స్ వేరేలా సపోర్ట్ చేస్తారు. మన వాళ్ళు దే వాచ్, దే సపోర్ట్ అండ్ ఇది అవతలోళ్ళు వాళ్ళు చూసినా చూడకపోయినా ఏజీఏఎల్ వాళ్ళని బాగా పిసికేశారు పాపం మధ్యలో పెట్టి పిండేశారు. అదే వాళ్ళకి గోడ పార్టీషన్ ఉన్నా కానీ వీళ్ళని ఎందుకు కొట్టారు నాకు అర్థం కాలేదు సార్. ఆ గోడ అవతల నుంచి ఈ గోడ యువతల నుంచి ఈ BRU టీంని పిసికేయచ్చు, కానీ దే చోజ్ వైలెన్స్. రే ఇది చాలా అన్యాయం రా అన్న. ఒక డౌట్, వేరే వాళ్ళ కంట్రీ కదా, వాళ్ళందరినీ ఎలాగో ఒక మ్యాచ్లో కనెక్ట్ అవుతారు అంట. అక్కడ లోకల్ ఇది ఉంటుంది అందరికి, ఆ దేశంలో ఉన్న యుఐడి చూపించంగో. చూడండి అన్న, ప్లేయర్స్ అందరూ అక్కడే కూర్చున్నారు, కనిపిస్తున్నారా? స్ట్రీమ్ స్నేప్ చేయలేరు మావా. Of what is needed to get to the next stage. And the good thing too, like going in regards to Evos, in regards to screen they're starting to get all these points right. One thing that is going good for this screen they're being consistent, but they're just sponging all those points at the top. And don't forget, once we finish tomorrow from Group A, the top 4 will be going to champion. Bro, any team lo ne bro, ఒకటి నాకేంటి ఒక 1 2 3 4 అలా 4 టీంలు ఇంటూ 3 12. Yeah, exactly. I mean, it's difficult for them to really catch up. Like because of the huge lead that they have right now, it's making it like hard for the teams. And it ఊబ్ బ్యాండ్ పెట్టుకున్నాడా బ్రో చేతికి? You will see your team at the bottom trying and struggling that. నా తెలిసి ఏ వాచ్లు పెట్టుకోకూడదు కదా. You see the top where in even if you ఏ ఎలక్ట్రానిక్స్ అలో లేదు at this point. You want to get closer and closer to where you're intended to be. ఏం చెప్తున్నాడు ఎవరు Lauda. This map that we just saw, Purgatory, remember, this is one that you were looking to see some crazy stuff. I gotta ask you, were you happy with what we saw there out of Purgatory, or do you want to see more madness? Well, definitely more madness, more chaos with a K. Bro, EWC bro, ఇంతకే రాకేష్ bro. I'm not giving that most of the opportunity ఫోన్లు circle. Release, the teams are treating it as if it's a skewed like that. The early engagement that's happening, a lot of teams trying to go in and out for battle, and that's what makes it exciting because it's just playing it with the spirit of the map itself. Yeah, and now going to the last 3 games here of Group A, right? Earlier we were talking about tag. We wanted to see them being able to step up. I know we have a team from Pakistan as well that, I mean, we want them to see step it up because they just have such a passionate fan base back at home. I want you to tell me a team that you're going to be looking at, especially this next 3 matches, to either continue to be consistent the way they have been, or that you might see some fluctuation on their performances. Yeah, I mean, I want to see Paradise Gaming currently at the bottom of the leaderboard right now, but
at some point we've seen aggression as well from their regional. So it's something that they Ah, can bring local to the వేరే table ఎవరో a కాల్ little చేశారు. early this time instead of waiting for the second day. And also some of the consistency that we've seen from DRS Gaming, because the Real Soldiers Gaming is one of those that we didn't expect Amit will అన్న show మనకి up. direct video First call time in చేస్తున్నాడు. EWC, first time in global in terms of the हेलो अन्ना, मैं वॉच पार्टी कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ वो स्क्रीन नहीं नहीं दिखा पाऊंगा। ये देख लाइव मत करो। नहीं, वो लोग कौन सा डिवाइस में खेल रहे? हॉनर फोन, हॉनर कौन सा मॉडल? हवाई हॉनर। पता नहीं। ओके ओके, मजा आ रहा है आपको? अरे 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 नाइस शिवम भाई, ए भाई ये देख हमारे वेन्यू मस्त है। हॉनर 200 प्रो अंट మన ఇండియాలో అవునా? नहीं, आज टोटल गेमिंग का भी मैचेस आज ही है क्या? ప్రతి ఈస్పోర్ట్స్ దానికి ఒకటే ఉంటది అనుకోకూడదు। आफ्टर 3 गेम टोटल गेमिंग का मैचेस आ जाएंगे। ओके ओके ओके, అదే 3 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి। ठीक है ठीक है। నేను చెప్పాను కదా కి ఫస్ట్ 6 ओरे भाई साहब इतना सारे लो। ओरे आप लोग जाके आए हो उधर? మొబైల్స్ ఇచ్చేస్తారన్న। అవును। ओके 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 ओके, ठीक है अన్న आप అలా కస్టమ్ హెచ్డి లేని సెట్ చేసుకుని వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు। अरे పోకో మొబైల్స్ అనుకుంటా కదా। अरे स्टीम डेक ये वो वो एक्सएलआर। ओके ओके, मस्त एंजॉय करो अन्ना, करो करो। अरे चलो चलो बाय बाय बाय। హానర్ ఫోన్ గైస్ అది అమిత్ బాయ్ నాకు డైరెక్ట్ గా ప్యారిస్ నుంచి ఫోన్ ఎత్తి చెప్పాడు, అది హానర్ ఫోన్ అంట అన్నా, లీగ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ ఏదో ఫైనల్ జరుగుతుందన్న, 10,000 మంది దాకా ఉన్నారంట ఒక స్టేడియంలో, బాగా జరుగుతుంది। ఓకేనా, ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్? Drums, you brought that Brazilian energy because we've seen it so far with Loud. अरे But I know once we go into Group B, ఓవర్స్ ప్యాకెట్ ఎక్కడంటే డైనింగ్ టేబుల్ మీద అపోలో ఆరెంజ్ దమ్మన్ రా నువ్వు ఆ వైర్ లాగేస్తావురా, అది అలా రుద్దుకోర్రా, కింద పడుకోవాలి। ఏంటి రాకేష్ బ్రో? of champions that we have in now. So I love to see it. It's a good thing as well, since they're different. They won't lead them. They're just waiting to see each other on the finals or survival, which honestly, if you're Evos, if you're Buram, is not going to be looking like tag owner Jonathan anta playing like this. Consistency, you might as well just put it in their middle name because this squad's ఏంటి రాకేష్ బ్రో? మన వాళ్ళు ఇండియన్ దీంట్లో తెలుగు ప్లేయర్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉన్నాడు అమర్। థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ అమర్ నా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ 500 జూల్స్ లుక్స్ ఓనా ఐ లైట్ లై absolutely. I mean, at the end of the day, I'm very sure that ఇలాగ లైట్ లాంటి బల్లే లైట్ లాంటి ఇచ్చారు బ్రో, to see their teams perform out here on the battles. But it is కంటెంట్ క్రియేటర్ అయ్యో మొబైల్ లాంటి లైట్లు ఉన్నాయి అవి ఇచ్చారు। అమర్నాథ్ థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పోషన్। నీ ఒక్క జోక్ చెప్పనా, నీకు ఒక జోక్ చెప్పనా? ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియా స్ట్రీమ్ చేయడానికి కూడా నువ్వు దాని వాచింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది। ఓ ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియా చేసేదానికన్నా మనకి ఎక్కువ వాచింగ్ వస్తుందా? పర్లేదు, కీప్ సపోర్టింగ్। అయితే చలో టార్గెట్ పెట్టుకుందాం, ఈ 3 మ్యాచ్లు ఎవరు ఎక్కడికి కదలొద్దు, వచ్చిన ఆడియన్స్ అందరినీ ఉండమని చెప్పండి। నెక్స్ట్ టోటల్ గేమింగ్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి, 10K వాచింగ్ చేస్తాం మనం, ఓకేనా? సో లెట్స్ గో। this could just be exactly what turns their fate around here on day 1. We want to be depending on day 2 to find the competition. చూద్దాం నెక్స్ట్ టోటల్ గేమింగ్ అండ్ SHU
HUL 2 టీంలు ఆడబోతున్నాయి. నెక్స్ట్ 10,000 టార్గెట్ చేద్దాం రా వాచింగ్. నాకు తెలిసి ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మ్యాచ్ 5K 6K దాకా వెళ్తుంది వాచింగ్. 10K చేద్దాం. ఉండండి అంతా. అందరూ చాట్ లో చీర్ చేయాలి. ఏ ప్లేయర్ ఆడుతుంటే మన టీం చీర్ చేయండి. పోనీ ట్యాగ్ వాళ్ళు దిగుతున్నారు BRU వాళ్ళ దగ్గర. BRU వసానా బాబాయ్ కి మనకి ఏం బ్రో మనల్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళే ఎలిమినేట్ చేశారు. 16 points personally delivered by the super sniper, the wonder kid. మన వాళ్ళకి IQ ఫోన్స్ అలవాటు, అందుకే ఆడలేకపోతున్నాం. అదేం లేదు, డివైస్ మీకు ఒక వారం నుంచి ఇస్తారా బ్రో ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని. అక్కడికి వెళ్ళిన డివైస్ ఇస్తారు. యూ కెన్ డూ ప్రాక్టీస్ 1 రోజు 2 రోజులు అంతా. Once again looking to do exactly that as they play a little bit of Clash Squad up against Loud ke Falcons ke. Falcons ke Loud ke. You see on fire reposition himself a little bit more further forward, keeping his head down here. There's a lot of pressure that they're putting onto him as well. His teammates aren't super close. DRS వాళ్ళు అప్పుడే ఈలేంటర్ ఎంత షుగర్ పేషెంట్ లో ఉన్నారు DRS వాళ్ళు. Shouldn't be a problem to bring him back into the game if he does go down fairly early. But if anything, the best case scenario for Falcons, well, you steal away 1 more kill before you get knocked down here. But BCP is tracking him right now. Yeah, absolutely. I guess South Africa team Paradox to South Africa team both of them out of this rest down area. The rotations are coming on through, and it looks like Loud wants that big flank to find the extra point off of the Falcon player. We'll catch up with them later on as Buriram spots out Demon's Pride, top 16, about to be tagged up. Jonah has got the M24 in hand. team got GDTM just yet. Gun Dynasty on the other hand with a very early reset. Sparkle Center, thanks for your jewels guys. Phenomenal flank on fire, finally taken out of position there. One player down on the ground. The battle between them and Gun Dynasty. Starting EVOS వాళ్ళు చాలా డామినేషన్ ఉంది. EVOS AGA Loud BRU నాకు తెలిసినంత వరకు GD వాళ్ళు DRS వాళ్ళు మరీ దారుణంగా రష్లు అయ్యి చేసి బతికేశారు. మ్యాచ్ దెబ్బది లేదంటే వాళ్ళు ఇంకా కింద పోదు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ బాగా already in such a precarious position, but his team is able to brought back goes down to PDX. Tag come on 45 mama rush nice. Perfectly. And a timely thrill of battle leads to Wolven picking up that extra point. Shoto. Come on, support Diandra Shoto ki. Ravali. Instant revival, but Madara sacrifices himself for Chetner. that pick. Jazzy comes in for the save, picking up his buddy. No extra revivals. Wolven plus Sahil. Team Apex Gaming didn't finish those players off just yet. Catch a quick. కింద చూపిస్తున్నాను. In the middle of a very important battle for Team Apex Gaming, but it looks like they'll call for a little bit of a truce for the time being. Yeah, just now I think a lot of things are going on in that situation. I think they got cornered, if you ask me. Now, as we look at the main fight that's kind of going here, TAG is still chasing the heck out of GP. Jazzy already knocked down as well. And I have to say, TAG doing a great job just cornering their prey, making sure that they can't reposition. Nice. Got a little bit messy there. And obviously, the recovery was going to be BRU Malli బతికారుగా. Exactly what Team Apex Gaming finds for themselves. ఎక్కడ లౌడ్ కిను GD కి ఇద్దరికి of the Indian squad just moments ago, and as I say that, Wolven takes him right off the board. చాలా మంచి స్నైపింగ్ స్పాట్ అది. Buriram's taking a full-on fight up against the Indian squad. Team Apex Gaming might be in a little bit of a trouble here. Team Apex Gaming నలుగురు బతిగా ఉన్నారు కదా మా వాళ్ళు. Loud spotting out Gun Dynasty, who is looking for the recovery in this game. I don't know if they are ready for the battle. One player from the side of TEC is going to be stuck in this compound as well. ఏం రాకేష్ బ్రో? It's going to get messy for them if they can't find the recovery for themselves. TAG is out as well. Should give away the position. Tried to get that. I think he tried to just jump and see if he gets some info, but he got tagged. If anything, in this situation here, Kutush might be in trouble next. I have to say, Battle doing a great job of marking every single enemy around the area. స్నైపర్ మాత్రం ఏం కొడుతున్నాడయ్యా. Really well. And he had the M82B and the SKS as well. Great attention. Tag Shoto అయిపోయాడు. BRU వాళ్ళు Tag వాళ్ళతో మాట్లాడినా లేదు మనోళ్ళు ఎక్కడ నుంచి జంప్ అయిపోయారు. Double revive.
Buriram. Maximum One after the other, fighting team Apex Gaming. The Indian squad could not take these giants out. Three-time world champs for a good reason. Tag Malli ఒకడు పోయాడు పాపం. Not showing their aggressive side just yet, Buriram. You can see it, how active the బ్రో map is. మీకు ఒకటి తెలుసా ఆటోమేటిక్ గా కిల్స్ కొట్టుకుంటే వెళ్తే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసి బాడతారు బ్రో. In this situation, ఇంకో మనోడే కేడి గాడ్ ఓ పడుతుంది యారి వాళ్ళు ఏమనాలని నేను No binoculars, no extra information out in the open. This got spent. Now Falcons fighting the players of Gun Dynasty. Gun Dynasty's just had a rough run in this lobby this time round. Next era just not their place. Limit will find one from afar. David Triple found as well. The players of Gun Dynasty flanked all around. It's the Falcons swooping on in. The birds of prey looking for a meal. And Gun Dynasty is just that fill. Yeah, and Shairu is stuck outside the zone as well. What are you going to do here? You have to find a different way into the area. And Falcons wants, they desperately really want that one extra point. ఒకసారి మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి రొటేషనల్ చూపిటాకి ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు here, GD looking good with 6 points already. Shairu still అబ్బా సాయిరం విన్నాడ్రా వినిపించింది ఆడికి. We were to look at the leaderboard here. EPOS is looking really good right now. They have a huge lead compared to the rest of the teams. And in terms of, I would say, ప్లజారియా దగ్గర ఉన్నారు fairly alive. PDX వాళ్ళకి మనకి జరిగేలా ఉంది ఫైట్. In terms of looking for pickups, in terms of looking for fights as well. PDX sneaky sniper. Macha has always given us a lot of eliminations thanks to number of vending machines. PDX bottom లో ఉన్నారు నా లో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది మన వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు. All of your glue walls too early in the matchup. DRS ఒక్కడో రివైవ్ ఇస్తాడా ఇద్దరికి ఇచ్చేసాడు. As I say that the real soldiers pulling in a double revive yet again. The points Takuri making sure he brings back the 2 revives first. So great strategy played by him before he got caught out there. Unfortunate that he ఇంకో could not 2 సెకండ్లు ఫరక్ go అయ్యాయి. revive. So 2 players down for the side of DRS once again. Live from Paris అంట. అలా కౌంటర్ కొంచెం కిందకి అను. You just really a false sense of security before finally being taken out. He started his due diligence though. He brought his teammates back into the game, and I think bringing them back into the game poses a big threat to so many of these teams. Now in this particular area where Falcons was, you could see just now they were really looking for Jazzy. He's still very much alive, but they are aware that Loud is close by somewhere in the wing. So this could demonstrate. ఏంటి లాగ్ is looking really good right now. Demonstrate అయిపోయారు. They're definitely taking a hit here on day 1. Still down at the very bottom of our leaderboard with just 10 points to their side. David Triple 4 down on the ground. Instant album ఈ లాబీలో ఇదవుతున్నారు for Gun Dynasty. But they have been challenged all throughout this lobby. The only luck they have now is dealing with DRS, and they've got the numbers advantage in this battle as well. ఓహో వాళ్ళు ఆలు as well as Alu. ట్యాగ్ కోసం BGMA ప్లేయర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంట. If he's able to maybe isolate this fight by a bit of time, so Stroix will be able to give him a bit of, I would think, support. They'll be really good. Now the Falcons finally లౌడ్ ఫాల్కన్ మొత్తం ఇండియా సపోర్ట్ చేస్తుంది మామ. ఏ టీం ఉంటే ఆ టీం నెక్స్ట్ చూడండి SAT వాళ్ళకి TG కి సపోర్ట్ చేస్తాం. Nice high ground to play with. Over on the other side here, going to cook up that nade, throw it forward, but I'm going to think it's going to be going a little bit too wide as BZP is just so quick on that reposition. Yeah, there's a blind nade there, no more call for the advantage. Good time turner for BZP. Has got the double barrel, but the Valiant dash is bursting through him. Extra bit of confidence off of the electrotherapy that Cassie provided them. Limit those straight down to the ground. Recovery is not going to be impossible here, but they're going up against one of the best Brazilian squads. Now can shut them down, and that's exactly what makes them perfection. Kotu shut down as well. Loud making a lot of noise, but Peter's there for the save. But the pickups have to be the focus here. కానీ రివైవ్ ఇచ్చేస్తున్నారు. I am loving the fact that Falcons really doubled down on this. బిహారీ వాళ్ళు పాప మాడెవన్నో కార్నర్ పెట్టి ఒడిచేస్తారు. అయ్యయ్యయ్య పాపమయ్యా 11 ఎలిమినేషన్స్ అంటే ఈ గేమ్ కూడా వీళ్ళ కూడా ఎలా ఉన్నారన్న.
more point to మనోళ్ళు their ఎక్కడ ఉన్నారు? now they're going to go and find a different way into the area. This mid-side area in terms of rotations here, southern side, బ్రో బ్రో EWC has control చూసారా of the బ్రో area. మనోడి గురించి ఎనర్జైజర్లు వదిలేస్తున్నారు రష్యర్ గురించి వసానాకి Area. Northern side Aurora, but middle side here you have I think GD and AGL forward and TAG just అడుగుతా moving forward looking for this fight. ఒక్క హోల్ ఓ ఓ ఓ ఓ మన టీమే అది ఎవరు ఏజీఎల్ వాళ్ళు ఎందాక టీము ఇప్పుడు ఇది రెవెంజ్ తీర్చుకుంటున్నారా ఏంట్రా బాబు మిమ్మల్ని వేరే వాళ్ళు కొట్టారని జీడీ టీమ్ అరే ఓ నీడన్నే ఏంట్రా మా వాళ్ళు కొడుతుంటే ఇద్దరు కలిసి మా వాళ్ళే కొడుతున్నారు ఆ పక్క బిల్డింగ్ లో కూడా ఈ పక్క బిల్డింగ్ లో కూడా ఆడొకడు ఇది పర్లేదు నువ్వు బ్రెజిల్ టోర్నమెంట్ చూడాలి రాకే బ్రెజిల్ టోర్నమెంట్ చూస్తే వాళ్ళు బయటకే రారు లాస్ట్ ఇద్దరు టీసీ ఎలిమినేటెడ్ డిపిఎల్ ఇంటి పైన కూడా వాడు ఉంటాడు ఇంటి పైన కూడా వాడు కూర్చుంటాడు for the Brazilian squad. Have been loud from the start, very consistent, keep themselves in the top 4. Top bottom D But they have to make sure they play a little bit of recovery here, and Nix is gonna have his shot off. A back shot from afar, AC-80 perfection once again. And yet again, the Brazilian squad on the back foot. This is just మనోళ్ళు లాగితే బాగుండయా ఈ బిఆర్యూ ఈడు మళ్ళీ లైన్ ఆఫ్ సైట్ మనోళ్ళ మీద ఉంటుంది ఒక్క షాట్ కనెక్ట్ చేయరా ఒకటి కనెక్ట్ చేయ ఇంకోటి బా 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 మోషి 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 ఓ మోషి నీ కిల్ బాల్ రా వాడు కిల్ చేయాలి అవ్వా వసానా వెళ్ళిపోయేలా ఉన్నాడు ఫాల్కాన్స్ 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 రొనాల్డో మెస్సీ 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 రొనాల్డో ఇవోస్ 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 ఫాల్కోస్ ఫాల్కోస్ ఇవోస్ లౌడ్ జోన్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది జోన్ లోకి అరే అరే ఈ వాటర్ ఫుల్ చేస్తారా ఫుల్ చేస్తే కలపనా And Falcons off of the rotation put themselves under the bridge, losing 2 players in that sequence. This situation, EVOS as well, trying to take away this positioning coming in from Aurora, but cannot able to come close to the man. EVOS is very, very patient here, trying to find an opening, and anything, but also aware that Loud is close by. One moment your head is out there in the open, it's going to be instantly popped, and that's how it is for both of these teams here, and it's sort of a momentary stalemate. మనోళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోలేక Have to worry about PDX as well. We also see that they're trying to rush away from the area as On Fire tries to put in the damage. See if not On Fire can get this guy repositioning right ఫాల్కాన్ అయిపోతే బాగుంది and it gives them a little bit of cover for the time being. The launch pad, I think they were looking for a little bit of a higher angle as DRS Gaming gets taken out of the equation. Locked down by the thrill of battle, and Falcons need to quickly reposition. They do not want to get stuck in a fight without their active skills. ఫాల్కాన్ అయిపోతారు బ్రో Will play some shots, but it's Aurora that takes the advantage. The Malaysian squad slowly seeking their way back in here. Locked down once again by the thrill of battle. చలో 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 అన్న ఇంకెవరితో లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయాలి ఎవరు గెలుస్తారు 8 టీమ్స్ ఒకే ఇంటి దగ్గర But Loud up against Evos Loud AUR they have to go through first before catching up to the Malaysians. మనోళ్ళు 13 ఎలిమినేషన్స్ అదే చూసా Just fighting for this real estate property. Saifa gets knocked down. ఒక్క ఇంటి దగ్గర ఎంతమంది రా Evos still saves their lives by just hunkering down in a corner and waiting out the initial onslaught. Because he trapped barely alive already, taking out so much damage. Gets a top up here, trying to break into the building. And someone in the corner, Team Apex Gaming does already get eliminated here. Loud waiting patiently on the outer side here, like it or not, Evos and Aurora are gonna have to vacate the premises. Now the glue wall's been, I think, destroyed. They're coming into the area. Evos forced to go back as well. 35 positioning here by Loud.
Put a great distance between themselves and the chaos that they almost encountered between EBOS and Aurora. Now leaving the battle between the Malaysian and the Indonesian squad. And the shot from afar, AGL putting the pressure on to both Aurora and EBOS. Riptide Rhythm sneaky, but you saw the Riptide Rhythm quickly stepped away from the window. Ray on the other hand not doing that. AGL tags in, ain't got the Molko tagging him up already. ఈడు ఎవడో అడ్డొస్తున్నాడు ఆడు నేనే డ్యూ అయితే కనుక పక్కన అడ్డొస్తున్నాడు డెప్ మీద కొడతా లేచి Axel's gonna get caught out. Riptide Rhythm got so much of pressure, taking advantage of this tight little అదే అర్థమైంది ఒక కిటికీలోంచి ఎన్ని బుల్లెట్లు అన్న 100 బుల్లెట్లు వెళ్ళి ఉంటాయి అన్న పీడిఎక్స్ వాళ్ళు చలో ఈవోస్ వాళ్ళు చలో Loud escape loud escape but for the other side there's going to be a massive mix and trap doing a lot of magic but GD pressuring them and AGAL also wants to join in on that fight. GD all rush on bro, GD all rush on ne right in the nick of time you have AGAL but the last possible member from EVOS not able to survive so aim got down and out. లేదు జోన్ అట్ లాగింది కదా GD వాళ్ళు అట్ వెళ్ళిపోయారు అందుకే spotted them out and they were just tracking them all the way through. And now Gun Dynasty trying to take on the Brazilians but the interference from the Thai squad. AGL long range away and almost no cover at all except their glue walls. This is going to be trouble if a Skylar is in the hands of either Gun Dynasty or Loud. ఇప్పుడు చూడండి రెండు థండర్ బోల్ట్ నీ పడితే చూడండి బోల్ట్ మేకర్ లో As well as these trees, great rotation, great defense from the Thai వా squad. ఒక్క మూడు నేడ్లు వా 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 definitely not a hard place yet. బ్రో ఇప్పుడు వేస్తాడు బ్రో GD wants to take away this real estate from Loud, cannot do so. నేడు పడింది 110 damage onto trap, but no more than that. Beautifully played here by Latam. మీరు కొట్టుకు రావంటారు మేము పైన ఉంటాం Perfectly. ఏ టీం గెలిచింది మామ గెస్ చేయండి చాట్ యాక్టివ్ గా అందరూ గెస్ చేయాలి AGL GD అండ్ LOUD లౌడ్ Advantage in that sequence. AGL Call in hand looking for the flank. Trying to play a little bit of pressure on AGL to take AGL out of the equation here before they have to deal with Brazil. And AGL understands the little bit of a pinch that they are in, trying to close the distance down to take the positional advantage away from GD as the circle forces them closer in. Shiro is trying to really just come into the area, can go for this backstab. AGL does try to collapse forward, but the amount of pressure that Loud is putting on them is incredible. The duo is just immediately destroyed. GD cannot come close and come into the combat at all. Duo fall. David, good one. తప్పు అయిపోతారు ఇప్పుడు ఇంకా AGL gone నాకు తెలిసి David putting in that damage to AGL. A quick ripple. లేచిపోయారు AGL మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయారు Cannot move forward. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ మూడు టీంలో మూడు ఫుల్ ప్లేయర్స్ With this chaos, Gun Dynasty have been pushed outside. They are at a disadvantage. వీడియోలు బయటకు వచ్చారు AGL వాళ్ళు దూరారు It's going to be trouble. Where will the zone నేడు ఇంకో నేడు David taken out, but the time turner is out. బ్రో అటు చూడండి బ్రో నేడు ఫేకింగ్ చేస్తున్నాడు పైగా And that allows them to pick up their one more. ఓ పర్లేదు దా దూకు కొట్టు మామ దూకు ట్రాగంతి లౌడోళ్ళు అసలు గొడవే పడట్లేదయ్యా ఇప్పుడు దిగుతారా లౌడోళ్ళు లౌడ్ ఫస్ట్ బూయానా ఏం హోల్డ్రా చిన్న Not messing around. Got pushed down. GG. The performance at Purgatory not the best. ఈ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయేలా ఉన్నాడే అండ్ ప్లీజ్ మామ ఇంకెవరితో లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. మన ఇండియన్ టీం పర్లేదు కాస్త బాగానే కమ్బ్యాక్ అయితే ఇచ్చింది అండ్ ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి. ఛానల్ కొత్తగా వస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ దాంతోపాటు మీ దగ్గర ఫ్రీ జియోల్స్ ఉంటే కనుక యూట్యూబ్ బాబాయ్స్ని సెండ్ చేసి స్ట్రీమ్కి సపోర్ట్ అయితే చేయండి మామ. మనం కూడా తెలుగులో ఇలాంటి టోర్నమెంట్లు ఆర్గనైజ్ చేయాలి బ్రో. మొత్తం రాకేష్ బ్రో ఓన్లీ MPG వరకు మాత్రమే ఒక టోర్నమెంట్ హోస్ట్ చేసి ఒక ల్యాన్ ఈవెంట్కి తీసుకెళ్ళి టాప్ 12 తెలుగు టీములు కూర్చోబెట్టి మీరు నేను కాస్టింగ్ డాన్ అన్న అక్కడ స్టేజ్ దగ్గర హోస్ట్ జరుగుతుంటే ఊహించుకోండి బ్రో ఎంత బాగుందో ఊహ. మొత్తం తెలుగు టీంలో ఉండాలి.
They అందరూ can తెలుగు out players their ఉండాలి. defensive compound. What they would not దాని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. expecting was the play out ఏమో బ్రో చాలా ఎక్కువ సపోర్ట్ కావాలేమో, స్పాన్సర్స్ కావాలి మనకి. Loud started tossing those grenades at them. Gun Dynasty had to make a decision. అండ్ మంచి బ్రాడ్కాస్టర్ కూడా కావాలి మనకి. They could make was taking the fight up against AGL, and they played that. And thank you mama, thanks for sending jewels and thanks for supporting. Please mama, don't forget to like the stream and support SG Playboy. Thank you. And he took the fight straight up against them with the Mag 7, demanding a lot of points in that house. Match and he number got 4 it for their side. మ్యాచ్ నెంబర్ 4 అండ్ ఈ రెండు మ్యాచ్ల తర్వాత మనకైతే టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ అండ్ SATUL టీమ్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ లో అయితే ఆడబోతుంది. ఇంకో ఇండియా వాళ్ళు TG ఆన్ టాప్ అని రాసి పెట్టుకున్నట్టు ఉన్నాడు ఈయన. అదే మనోళ్ళు Walked away with it towards the end. మాఫియా వాళ్ళు నాన్న. Always about the most aggressive. Sometimes it's about who understands the final circle better. Yeah, you have the eliminations. You have to find that I would say balance, right? Nice, 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 nice. Last few points with those placements plus. And thank you mama, అప్పుడే బ్రేక్ వెళ్ళిపోయినట్టు ఉన్నారు బ్రో వీళ్ళు. కాదు ఈ మ్యాచ్ లోనే ఈ మ్యాచ్ చాలా మంచిగా జరిగింది లాస్ట్. చాలా మంచి జరిగింది లాస్ట్ లో. ఎక్సలెంట్. I think what's really fun to see as well is just the fact that for AGAL they know how to do the bait and switch. They know how Thank to you do bro, the Sai control. Sampatti, Sesi, doubling down Sampatti on that real అనుకుంటా. estate. They know దేవానంద్ థ్యాంక్ యూ మమ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గోల్డ్. అన్న ఇంకెవరి దగ్గర అయితే జోల్స్ ఉన్నాయో పంపడం మర్చిపోకుండా పంపండి. మీ పేరు కూడా ఇలా స్క్రీన్ మీద వచ్చింది కింద వస్తున్నట్టు. అన్నా లౌడ్ వాళ్ళు చాలా మంచి పోయా కొట్టుకున్నట్టు అన్న ఇది. Yes, it wasn't a very aggressive burger game, but if you look at their స్టార్ట్ అవ్వకుండా positioning చెప్పాను plays నేను వాళ్ళు ఎంత ఘోరంగా హోల్డ్ చేస్తారు అన్నది. అసలు పొజిషన్ పాయింట్స్ వేరే లెవెల్. అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ మ్యాచ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ వాళ్ళు 11 కిల్లులా 13 కిల్లులా బ్రో కొట్టింది. బ్రెజిల్ టీం నుంచి కాదు, బ్రెజిల్ నుంచి వీళ్ళు ఎంత హోల్డ్ చేస్తారో ఫ్లక్స్ వాళ్ళు అంత అగ్రెసివ్ గా ఆడతారు. ఫ్లక్స్ వాళ్ళు చాలా అగ్రెసివ్ వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు విడిపోయి. నాని గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ బస్. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు మమ్, ఐ లవ్ యూ. లేదా అంట ఉంది టోటల్ గేమింగ్ అండ్ SATUL వాళ్ళ టీమ్ మ్యాచెస్ నెక్స్ట్ 2 మ్యాచ్ల తర్వాత ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ల 2 మ్యాచ్ల తర్వాత ఉంటాయి. మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాల బ్రేక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఇది లాస్ట్ 2 మ్యాచెస్ కా ఫైట్ తీసేద్దాం అనుకున్నారు ఫస్ట్ రాకి. ఫస్ట్ లాస్ట్ లో చూడు, ఫస్ట్ ఫైట్ తీసేద్దాం కింద దిగారు రాకి. ఇంతలోకి AGL దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు పైకి వచ్చేసారు. అసలు GDOల రొటేషన్ నాకు అర్థం కాలేదు. GDOలు సెకండ్ వచ్చారా థర్డ్ వచ్చారా? థర్డ్ వచ్చారా? GDOలు అనవసరంగా లౌడ్ మీద రష్ వెళ్ళారు తెలుసా. AGL వాళ్ళని ఆపి AGL వాళ్ళతో ఫైట్ చేసినా వాళ్ళకి సెకండ్ పొజిషన్ వచ్చేది మినిమం. పక్కన వాళ్ళు చూడకుండా పైకి వెళ్ళారు, లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకున్నారు. పోనీ అది వదిలేండి, వీళ్ళు అసలు రొటేషన్ లాస్ట్ లో భలే ఎక్సలెంట్ గా తిరిగారు బ్రో. వీళ్ళు పైకి ఎక్కారు, లౌడ్ వాళ్ళు మాత్రం పైనే ఉంటానే ఉన్నారు. కిందకి దిగలా లాస్ట్ వరకు, మధ్యలో ఫ్లోర్ కి వచ్చారు కానీ. కాకపోతే ఇంటి లోపలికి దూరి బయటకు వచ్చారు వీళ్ళు. బ్రో మనం చాలా నేర్చుకోవాలి బ్రో ఇలా రొటేషన్లు అన్ని చూసి. రాకేష్ బ్రో ఈ రోజు నుంచి మీరు నాకు ఎనర్జైజర్లు ఇచ్చేస్తారు కదా మధ్యలో. సారీ ఎనర్జైజర్ అంటే ఏంటి? దుర్మార్గులు రా రే. దూరం నుంచి కావాలంటే సపోర్ట్ ఇస్తాను నీకు, స్నైపర్ అని అసాల్టింగ్ సపోర్ట్. కామెంట్ లౌడ్ స్నిక్కర్స్ కాదు, లౌడ్ 5 స్టార్ అని పెట్టాలంట. లౌడ్ 5 స్టారా? ఓ ఈట్ 5 స్టార్ డూ నథింగ్. టీజీ మ్యాచ్ ఉంది. టీజీ మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ 6 మ్యాచెస్ ఒక అరగంట అంత గ్యాప్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత స్నిక్కర్స్ కాదా స్నిక్కర్స్ తీసేసి 5 స్టార్ అని పెట్టాను. ఓ 5 స్టార్ ఈట్ 5 స్టార్ డూ నథింగ్. వాళ్ళు డూ నథింగ్ ఏంట్రా, వాళ్ళు చాలా అంత ఓపిక కూర్చోవడం చాలా గ్రేట్ రా. అది ఒక నాకు ఫీడ్ కనిపించాలి, ఒక నాక్ అయినట్టు నేను కింద దిగిపోతే నా పేరు మున్న భయ కాదు. ఫోజియాజీ ఆడతాడా అంట. ఫోజియాజీ ఇస్ కోచ్ మెంటర్. మీకు ఆల్ ఈజ్ వెల్ 10 జోల్స్ అంట. ఒరే బాబు అంత మందిని దాటుకుని వాళ్ళు అక్కడ వరకు వచ్చారంటే గ్రేటే బాబు. ఫైనల్ స్టేజ్ అన్ని టీముల్ని కొట్టుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు. ఏమి చేయకుండా ఏం రాలేదు పైకి. అన్నా నువ్వు ఈ స్పోర్ట్స్ లో ఎందుకు లేదు, నువ్వు ఈ స్పోర్ట్ టీమ్ ఎందుకు ఓన్ చేయలేదు అంట. మన తెలుగులో మన ఛానల్ని రిప్రజెంట్ చేసే అంతటి టీం నాకు ఇప్పుడు దాకా నేను ఇంప్రెస్ అయ్యేది, నాకు ఆడితే బాగుండు అని అనిపించుకున్న టీము లేదు. అండ్ ఒకవేళ ఆడి ఏదైనా టీం ఉండి వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ కల్పిద్దాం అని అంటే మనం తరపున ఆడాలనుకునే టీం కూడా లేదు. మీకు అర్థమైంది? ఇట్స్ వైస్ వర్సా. మన వాళ్ళకి దే హ్యావ్ సో మెనీ సెంటిమెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఈగో ఇష్యూస్ అండ్ సో మెనీ కోఆర్డినేషన్ ఇష్యూస్. ఒక టీంని రిక్రూట్ చేసుకున్న
మా టీంలో ఈడు పర్మనెంట్ కాదు, ఈడు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడు, ఆడు వేరే ఆర్గ్లో అది జాయిన్ ఉండదు. అవుదాం అనుకుంటున్నాడు. అవును. ఫస్ట్ థింగ్ అవి ఏంటంటే కూడా తెలుగు టీమ్స్ లోని అందరూ కలిపి ఒక team ని మనోళ్ళు ఇదిగో అలాగా long term పాయింట్స్ ఉండవు. టేబుల్ పాయింట్స్ టేబుల్ All their squads, AG. అబ్బా With those Manolo. ఎపెక్స్ గేమింగ్ 27 points, 18 elimination points, and ఇది ఓన్లీ మ్యాచ్ స్టాండింగ్స్ అనుకుంటా బ్రో. Saifa, they're doing so well. This is exactly the teamwork that I ఇందాకడ actually మ్యాచ్ want. టాప్ 6 వచ్చారు, అంత ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఏం లేదులేండి. పోనీ ఫిఫ్త్ కి సిక్స్త్ కి 2 పాయింట్లు, ఫస్ట్ కి సిక్స్త్ కి 10 పాయింట్ల దాకా తేడా ఉంది, 11 పాయింట్లు. to lead the team towards victory. Honestly, I వీళ్ళు thought వీళ్ళు AGL వీళ్ళు was చెక్కేసినట్టే going to నాకు take తెలిసి the ఈ booty out. They డెమాన్స్ట్రేట్ last match, వీళ్ళు they're positioning in the bottom వీళ్ళు of the డెమాన్స్ట్రేట్ field. అయిపోయింది. Surely they have this. Surely they've got ట్యాగ్ this. ఓనర్ ఇస్ జానథన్ గేమింగ్ అంట. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి మామ, వాళ్ళ స్పాన్సరర్స్ వేరు మామ, వాళ్ళు ఏ టీం నన్నా కొంటారు. And I know Neptune, you got something to say about that, don't you? Like, yeah, let's get loud. ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకో నిజం చెప్పనా అండి, ఇది అయిపోయాక చెప్తా. ఈ రీప్లేలు నచ్చితే నాకు చూడండి. ఈ నేడ్రా ఇంకా మంచిగా రెండో నేడు కూడా ఫేక్ చేయకుండా వేసేసి ఉంటే బాగుండేది. is even more important because Okay. you have to bring that much to pull your matches అయిపోయాక device players కి ఇస్తారా? Booyah is something that is reserved for the team, especially ఎవరు ఆడితే towards the grand finals. And I think looking at the overall standing, something that I'm really aware is overall that standings. it is so scary for EWC Divan in the very beginning of the competition. I mean, we started off really shaky, but looking at it now, we have 84 points and then 50 kills. That is not bad at all, even though we only have one we are secured right now. I think what I said at the beginning of the show might come true. I don't want to jinx it. I don't want to keep repeating it, but I do think there's a huge chance for EWC Divine to maintain this position and actually be, I don't know, the next one to go to the next one. The one thing that we were talking about earlier is that sponge between those teams towards the top. And he's starting to get even more and more. Once we see the overall, you get a chance to see exactly what I'm talking about in regards to those teams at the top. Just making an even bigger gap. నేను రివైవర్ Now, one thing that's taken out besides the top squads, right? We gotta go to సర్లే నేను సెకండరీ రషర్లే సపోర్టర్లే. That's the squad that needed to be able to step it up. They have. Since then, since we mentioned it, I know you were looking at PDX. Yeah, see, I'm looking at Paradox and look, they're not. వాళ్ళనే సెకండరీ రషర్ అంటారా బొంగ సపోర్టర్. We're talking about the Louds and the AGLs. I feel like there's two games going on at the moment. We've got like the AGLs, the Louds, Evos, you know, kind of having their own scuffles in the top of the leaderboard, and when you move further down, the tags, we got Paradox down there. I know Paradox had an accelerating run against Tag, but unfortunately fell like a little bit short in that match there, and it just seems like they're just not making. అండ్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదా మామ, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ కి టీం ఉంది మీకు ఎందుకు లేదు అది ఇది అని చెప్పి. వాళ్ళ స్పాన్సరర్స్ వేరు. ఇప్పుడు మన టీం క్వాలిఫై అయింది అనుకో, ఎంబీజీ టీం ఓకే, ఈడబ్ల్యూఎస్ నిజంగా క్వాలిఫై అయింది అనుకో, ట్యాగ్ గోల్ వచ్చి మన ప్లేయర్స్ని మీరు మా టీం తరపున ఆడతారా, మేము మీకు ఇన్ని లక్షలు ఇస్తాము అని అంటారు. ఓకేనా, మన ఆర్గ్ ఒప్పుకుందనుకో, ట్యాగ్ ఎక్స్ ఎంబీజీ అని పెట్టుకోనైనా ట్యాగ్ టీము బ్రాండ్ లోగో పెట్టుకొని ఈడబ్ల్యూఎస్ ఆడతారు ఆ టీం. ఓకే, ఆ ఆర్గ్ది లేదు అనుకుంటే, నేను ఒప్పుకుంటే ఓకే, వాళ్ళు నాకు చాలా మంచి ఫండింగ్ ఇస్తే డైరెక్ట్గా ఇంక నా టీం వాళ్ళ తరపున ఆడేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరి టీం ఆడుతుంది బ్రో ట్యాగ్ తరపున? అదనే కాదు, రీజనల్ టీమ్స్ కి అంత ఎక్కువ స్పాన్సర్లు రారన్నా. లేదన్న, రీజనల్ టీమ్స్ కి స్పాన్సర్స్ అదేం లేదు, మార్కెటింగ్ దాన్ని బట్టి ఉంటది. ఓకే అదంతా, బట్ నీకు ఎలా ఉంటదంటే ఒక రీజనల్ టీం వెళ్ళింది, ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఉన్నారన్న, ఎంత మంచిగా వెళ్ళారు వాళ్ళు తమిళ టీం, అది గాడ్ లైక్ టీం వెళ్ళారు, మన ఇండియాలో కొట్టారు. కాకపోతే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా పీవీఎస్ గేమింగ్ ఆడారు వాళ్ళు ఫస్ట్, ఆ తర్వాత గాడ్ లైక్ ఆడారు. వాళ్ళు ఎలా రిక్రూట్ అయిపోయారు, ఎలా వెళ్ళిపోయారు? ఇప్పుడు అదే పీవీఎస్ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళి నీ టీం ఏది, నీకు టీం లేదేంటి, నీకు ఎందుకు ఇదంటే ఇంకో టీం రెడీ చేసుకున్నారు. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్, ఒక ప్లేయర్ ఇలా వస్తారు, ఒక టోర్నమెంట్ కొడతారు, నెక్స్ట్ ఇంకో టీం మంచిగా శాలరీ ఇస్తానంటది ఆర్గ్. కాదు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఆ పీవీఎస్ ఇంకో టీం తీసుకున్నది కాదంట, ఆల్రెడీ ఒకసారి వాళ్ళు మన హైదరాబాద్ క్వాలిఫై అయిన టీం అది.
ఆళ్ళు నిరూపించుకున్నారు. వాళ్ళని తను ఇచ్చేసుకున్నాడు. అండ్ అలాగే మన తెలుగు టీం నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్‌లోనే మనోళ్ళు ఎళ్లి క్వాలిఫై అవ్వలేకపోతున్నారు మెయిన్ నిజంగా. అండ్ ఇంకా నేను చెప్తున్నా చూడండి, కర్మ ఏంటో తెలుసా, 140 స్లాట్లు ఉన్నాయి ఓపెన్ క్వాలిఫైయర్స్ హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి. 77 స్లాట్లు మాత్రమే వెళ్ళి కాంపిటీషన్ జరిగిందంట. వేర్ ఈజ్ అదర్ 70 టీమ్స్? వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ స్పోర్ట్ టీమ్సే లేవా? మొత్తం ఆంధ్ర తెలంగాణ కలుపుకొని ఒక్క రోజు మంది కాదు అని అనుకొని మనం ఒక నేషనల్ లెవెల్ స్టేజ్లో పర్ఫామ్ చేసే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి క్వాలిఫై అవుతాయి అని చెప్పి ఆ ఈవెంట్ని ఇంపార్టెంట్గా పెట్టుకొని గ్రైండ్ చేసి హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఒక చోట గేమ్ ఆడటానికి వాళ్ళకి అంత సపోర్టు లేదు, అంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలన్న విల్ పవరు లేదు, అంత ఇంకా నేనేం చెప్పలేను మామ. హార్డ్ వర్క్ చేసుకొని ఇది చేయాలి. And you know, TSG team is the first team to participate in international FF, but the team didn't win and got so much hate. తెలుసు హేట్ అంటే అప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ప్రెజర్ ఫీల్ అయ్యారు, బాగా ప్రెజర్ ఫీల్ అయ్యారు ఆ టైంలో. జాష్ వీళ్ళందరూ బ్రేక్ టైంలో టోర్నమెంట్ హైలైట్ వీడియోస్ చూడండి మామ, వాళ్ళవి బాగుంటాయి. స్ప్లిట్ అయిపోయి ఆడారు. ఎక్కడ ఉంటాయి బ్రో మన టీం చాలా బాగానే పైకెక్కింది బ్రో. 8th పొజిషన్కి వచ్చారు. రెండు గేమ్లు ఉన్నాయి. ఈ 4 టీములు గుర్తుపెట్టుకుంటారా? డెమాన్స్ట్రేట్, టైటాన్ ఈ స్పోర్ట్స్ క్లబ్, పారాడాక్స్ గేమింగ్, అరోరా గేమింగ్. వీళ్ళు పర్ఫామ్ చేయకుండా ఉంటే మన వాళ్ళు క్వాలిఫై అయిపోయి సర్వైవల్ స్టేజ్ కన్నా వెళ్తారు. మన వాళ్ళు 2 మంచి కిల్లులు ఈ మ్యాచ్ కొట్టినట్టు మంచి కిల్లులు కొట్టి ఒక సెకండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒక బూయా కొట్టగలిగిన. లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా 2 మంచి కిల్లులు కొట్టారు. వస్తున్నారు ఎపెక్స్. షోటో, అదిగో షోటో. It's at 70 points, and that's not going to stop. That's just going to keep going because of the consistency, Conchita, that we're truly seeing out of their squads. What can we see out of those bottom squads in the last 2 matches? Because they need to wake up. Most followers team in India is TAG. I'm not really familiar with the way the Pakistani teams played, but what I see from their performance today is that there's a gap of capability that apparently they still have against the other team, and that is something that I hope they can catch up as soon as possible, because obviously being on the bottom 2 is not so ideal. Looking at it, it's still quite a climb that they need to do, but yeah, keeping my fingers crossed. Aurora's currently 40 points. I'm sorry, I have to do it to you. I won't mention their name anymore. You can talk about them, but just don't mention their name. అందులోను జానీకి లైవ్ ఎప్పుడు 1 lakh plus వాచింగ్ దాకా ఉంటుంది అన్న, రెవెన్యూ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ దే హ్యావ్ వాట్ ద బ్రో, వాళ్ళు 1 lakh వాచింగ్ వచ్చిన రెవెన్యూ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు మీకు అనిపిస్తుందా? లేదు బ్రో, బ్రాండ్ డీల్స్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ జిలెట్ బ్రాండ్ డీల్స్ ఆర్ ఎల్స్ OnePlus లేదంటే వాచ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎల్స్ సో మెనీ బ్రాండ్ డీల్స్, ఫోన్స్, కంప్యూటర్ కాంపోనెంట్స్. దే విల్ చార్జ్ ఇన్ నాట్ lakhs, crores. Okay na? Go for catch up on the placement point. Top 6 to qualify anta. లేదు టాప్ 10 టు క్వాలిఫై. సర్వైవల్ కన్నా వెళ్తారు కనీసం. కాకపోతే సర్వైవల్ కి వెళ్తే కనుక చాలా కష్టం. నాకు తెలిసినంత వరకు నెక్స్ట్ టోటల్ గేమింగ్ టాప్ 4 లో వచ్చేయాలి నెక్స్ట్ మ్యాచెస్ లో అని నేను గట్టి కోరుకుంటున్నాను. Will come in the end, okay? As long as you can make your rotation, you get to that final zone, the elims will come. So hopefully we can see that sort of progress into the రెడ్ బుల్ కూడా స్పాన్సర్ అంట. రెడ్ బుల్ స్పాన్సరే, ఇంకో బండి కంపెనీ కూడా ఏదో ఉంది, బండి స్పాన్సర్స్ ఉంటాయి. బోల్డ్ ప్రెడిక్షన్ టీజీ విల్ మేక్. ఈ మ్యాచ్ మీరు చూస్తే నార్మల్ బిఆర్ ల కన్నా చాలా బాగుంది, because individually they're great players, but somehow when it comes to the teamwork something just isn't working. There is something that they not to change. And please mama, ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ ద స్ట్రీమ్ బై సెండింగ్ జోల్స్. యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి ఫ్రీగా 50 జోల్స్ అయితే ఇచ్చాడు, కొంతమందికి 1000 జోల్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. మీది ఒక్క రూపాయి కూడా నష్టం ఉండదు. ఎలాగో ఈ 15 రోజుల తర్వాత ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి, దాచుంచుకుందాం అన్న దాచుంచుకోలేరు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ మీ గిఫ్ట్స్ మామా.
మీరు కింద సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద నొక్కితే మీరు మీ సొంత డబ్బులతో కొని పంపించద్దు, ఫ్రీగా వచ్చినాయి మాత్రం తప్పకుండా పంపండి. ఒకవేళ ఈ స్ట్రీమ్ లో కనిపించకపోతే ఆ ఆప్షన్ షార్ట్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళండి. మన ఛానల్లోనే షార్ట్ స్ట్రీమ్ రన్ అవుతుంది, దానికి వెళ్ళండి. దాంట్లో సూపర్ చాట్ మీద క్లిక్ చేయండి, దానిపైన గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ వచ్చింది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ ద స్ట్రీమ్ మామ. అండ్ థ్యాంక్ యూ హర్ష బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద లవ్ అండ్ సపోర్ట్. వెంటనే చెప్పినందుకు. ఎవడీడు అలా పడుకున్నాడు, అప్పుడే అలసిపోయాడు పాపం. బ్రో ఆడు హ్యాండ్ స్లీవ్ ఎలా వేసుకున్నాడు చూసారా? చూసా. At some point for teams, they're treating it as a 50-50, like it's a double-edged sword. But for Team Apex Gaming, they want to bring down the sword బ్రో. against అంత their opponent. జుట్టు ఉంటే అది కళ్ళల్లో పడితే చిరాకు రాదా బ్రో? ఆడికి విజన్ అంత క్లియర్ గా ఉండకపోతే. నాకు జస్ట్ జుట్టు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పడితేనే చాలా చిరాకు. ఇలా జుట్టు వచ్చినా నాకు వెంటనే ఇలా పైకి ఎత్తుతా ఉంటా. If you're really catching up in numbers, you have to do ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా. Yeah, because 29 elimination points is not bad at all. I mean, from what we see out of the 4 games that we have just watched, Apex really is trying to fix the mistake they had on the first game. And yeah, I think things are quite looking up for them right now. You can see they got fans right now here in the arena live from Paris. This is FreeFire at EWC. Ladies and gentlemen, we're going to be Thank you mama, thanks for your cup mama. Big shout out to you. Couple పంపిన వాళ్ళు అందరికి థ్యాంక్ యూ. హస్కీ సుమి, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హస్కీ. అండ్ టెడ్డీ హియర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్. And thank you very much, Seven man. It has been an exciting one. Sanjeev, we expected Nextera to deliver. Ee peru pain cut ayipothunay bro. 121 eliminations in the gratitude. Thank you mama, thanks for your gift boy. Thank you mama. Where the snipers usually rule exactly which sniper stands tall. I think we've already kind of pinpointed. Chodam Kalahari, the most stunning చిన్న మ్యాప్ చూద్దాం బ్రో. అదేంటి బ్రో అది రోడ్డు మీద ఏదో సైన్ లాగా ఉంది టోటల్ గేమింగ్ పక్కన ఎవరిలోకి బ్రో అది? Demon's Pride currently at the very bottom of our leaderboard. Loud to fight to DPO. మనోళ్ళు ఎక్కడ దిగారు అపెక్స్ వాళ్ళు? Refinery against Loud. AGL Cypher being cheeky. Thanks for the cup bro. That shows a potential intention of Teja Gamer, thank you mama. And MBG Bullabai, thanks for your support. And Gautam, thanks for your park the bus. And Sumi, thanks for the husky. Sanjeev, thanks for the trophy. And the most damage and also most limbs as well, right? You're seeing a majority of Nijam ధైర్యంగా మాట్లాడు. Thanks for your trophy mama. On top of Russia, you also have both you and Cypher as well. Jai Shri Ram. Thanks for your bus bro. And Simi, thank you. మనోళ్ళు ఎక్కడ దిగారు bro? He does have the flank, but he cannot back up the rest of his team. Whoa. Nice blade bro. Plus the electrotherapy. The extra advantage in that battle. Sailjar finally going to show up. And that's just the wrong timing. He drops a little bit of a present here for Tech as he quickly tries to back away, but a quick Loud DPO వాళ్ళకి ఫైట్. Demon's Pride up against Loud early. The time to DCP a little bit of extra time, but Jazzy only could get that knock off of that engagement, sending top 16 running away from the compound. మనోడు వాల్విన్ ఇచ్చేసాడా సపోర్ట్? వాసానా వాళ్ళు చూడు పక్కన కూర్చొని ఉన్నారయ్యా. ట్యాగ్ మనోళ్ళు ఇద్దరే బతుకున్నారు. పైన ఉన్నాడు. ఓ వద్దు మామో, బతుకుని మామ. లాస్ట్ వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? And Manoli also here joining in that fight. It is hectic over here at command post as well, as Moshi finally finds a final nail to coffin to a member of TEC. Okay. Most royals 4 ganta. I'm jumping into the fray as well, looking to be the third party in the situation. DRS వాళ్ళు వచ్చారు.
Gonna shut down the remaining players on the side of TEC, one after the other, but Garena, as mentioned, is still in here. Locked down by the thrill of battle now. Takuri, big advantage. But it looks like he's not going to be able to walk away from knocked down once again. మనోడు వెళ్ళిపోతున్నాడు బీఆర్ఈ వాళ్ళ దగ్గర As they continuously put it on Takuri. ట్యాగ్ బతికేసింది Finds him with the VSK. Extroverts far away from the rest of the battle, but will Buriram be able to snuff him out? He's got the stealth bites, which is about to run out, and he gets away in the nick of time. Loud This is going to be the final survivor here on the side of DRS that brings them right back in, but he has to play this one slow because Loud is right in front of him. And Barros as well. Oh no, he is the one who will go down here somehow. Ben is just doing such a great job of being able to find him in the end. Top 16 will be found out finally by GD here. It's just such an unlucky situation as Shiro quickly brought back into the game in this situation. And I think that in so many of these fights as well, we see one team having the upper hand situation, Next and then suddenly the rest of the collapse coming in from so many teams. We start to see a systematic Tag or fan base a team ki ledu anna bring themselves back into the game. And Cypher నేను చూడలే బ్రో షాట్ మిస్ అయ్యా బ్రో చాట్ చూస్తున్నా ఈసారా చెప్పలేను నా మిడ్ గేమ్ అయ్యాక ఏమన్నా మాట్లాడగలను నేను ఇప్పుడు అంటే ఏం చెప్పలేను The GD squad and Gun Dynasty. Thank you mama, thanks for 98 jewels and ఇన్ని వచ్చినాయి కొత్తవి తేజ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఇది mama and జయశ్రీ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బస్ do that. First of all, getting into the grand finals is looking like it's going to be a easy GD వాళ్ళు చాలా అగ్రెసివ్ ఆడుతున్నారు బ్రో It looks like at Payfront we've got a little bit more of దూరంగానే ఉన్నారు మనోళ్ళు మంచిగా పొజిషన్ మెయింటైన్ చేసుకొని లాస్ట్ లో కిల్స్ తీసుకుంటే బెటర్ ఈవోస్ వాళ్ళు అయిపోతారంటారా just gotta wait things out. You just gotta find a window of opportunity to bring your team back into the game. I'm not too sure if Aim God is being marked right now is the question, because there hasn't really been too much movement from the rest of the teams as well. Now you look at TEC, they've come back into the game. It's on bro view చూపిస్తా ట్రాన్స్పరెంట్ గా, but then the collapse coming in, I think the possibility of third parties today have been incredible for so many teams. We see it happening. Falcon వాళ్ళు మన టీం మీదే పడుతున్నారయ్యా ఎల్లి. A crucial rotation here from Aim God. Looking to bring చూడట్లా కొంటున్నాడు దూరం నుంచి షాట్ పడిపోద్దేమో. Being overtaken by AGL and Loud. పడిపోయిందిరా. The players on the side of Falcons on the other hand on their rotation. బ్రో నాకు తెలుసు బ్రో అక్కడ యాంగిల్ అమ్మా ఎందుకు పడదు బ్రో ఈజీగా పడదు బ్రో. ఓయ్ Time Turner is on his side and he needs to hope and pray that Falcons make a mistake here, but the valiant dash ఏం వీళ్ళు మనల్ని టార్గెట్ చేసి ఆడుతున్నారు బొక్కలాగా. బ్రో ఆడి చూసారా కార్ లో ఎలా హెడ్ పడిందో. But can he get to a vending machine in time? Yeah, it's just really scary. We have no clue or idea where exactly KD God. Granted, this map is huge. Everyone has a area. The high grounds are looking good as well. There we go. Evos back into the game as Aim God finds a way in here. As for the rest of the team, the reposition is going to be incredibly hard. They just take a lot of damage. Benel, oh my god. One more. Oh, diya inkama. Rakesh bro, ila snipe cheyali. For the team, not only is he sharp, but also is he diligent. He revives and he kills as well. Wing clear. BNL XY. Endi bro, idi peru endi bro. Down on the ground already. But Benel looking like he wants to shine on his own in this situation. Doesn't have much of a choice, but shows up in ela palakala kuda teliyadu. Making the right move here to disengage from the అయిపోతాడు ఈయన చెక్కేస్తాడు. ఈడి రాత మారిపోయింది చెక్కుతారు. Dynasty in a little bit of a pickle and Benel once again dropping back to see if he can save the squad. DRS ఒక టీం ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అందరూ బతికేసారు, మనోళ్ళు ఒక్క కిల్ కూడా కొట్టలేదు బ్రో. ఇంకా కొట్టాలి స్కోర్. మళ్ళీ వచ్చారు ఫాల్కన్ వాళ్ళు. Really want these kills. Forced to reposition, drops down to the ground, but Unfire is refilling that space that's been left behind. Katie taken from the utility. He is barely alive. Forced to go in the open, and Unfire should find him in the end. Knocks him down. The inhaler should keep him alive for some time. Falcon on fair down అయితే బాగుండు. More than that,
And the Falcons are looking to hunt down the last few players. Woven in, this guy was shot for Kiroro. I just Woven, the escape plan failed, but he did manage to pull in a final second revive for Team Apex Gaming. Final second revive insurance policy for the time. Falcons, on the other hand, they found that one to be a little bit too easy based on the position of the DAG players, but Shoto just shining right before he got taken down. ఏళ్ళ కిల్ పాయింట్లు ఎత్తినట్టుందయ్యా మన వాళ్ళు వెళ్ళి చిరాగ్గా జఫాగాళ్ళు. Falcons is doing great in terms of reposition. How the collapse is just so scary to see, especially if you're caught out here alone here. Now Falcons, nice position here, fairly safe away from the rest of the teams, but they have to rotate eventually. As TEC, despite losing so many players early, they are also very slippery, still very much in the game. Knocked down, Rahat does find Jonah in exchange, but Wasana wants to avenge his teammates. And he'll be able to do that with a valiant dash. Phenomenally done, timed perfectly. Captain Jonas out of the equation, but Buriram have got the vending machine on their side. Get high once again as usual on the recovery plays. Moshi M82. అమ్మా ఇంకా 11 టీంలు ఉన్నాయి. ఏ టీం గెలుస్తుందో అందరూ గెస్ చేయండి. అండ్ ఎవరు కూడా లీవ్ అవ్వద్దు. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మనం ఎలా అన్నా 10K వాచింగ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ ట్రై టు స్టే అండ్ cheer for the team. That is the saving grace for TEC, who managed to pull in. Thank you, Mama. Thanks for sending Jules. Kutush gets knocked down somewhere in that process as well here. As the Falcons come through, I think there should be fairly clear to go into that until they hit Bayfront, because TAG is waiting there right now. And I have to say, TAG had so many close calls today. Shoto got knocked out, I think, twice already, but they're slippery. Big advantage on the airdrop here. No other teams aiming for it. Falcons get a freebie advantage. Rotating towards it, finding no. మన వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది, కొడితే బాగుండు ఇద్దరు. In terms of decision making as well as a little bit of మొత్తం టీం ని ఎలిమినేట్ చేయాలంట. of the EWC winning chance. And it's only Apex in their way as they will try to get into Bayfront in a little. Can the Indie squad punish champions of EWC 24? Will they get punished instead? The battle between Buriram and AGL still continues. Center of the map. Squads need to get into the next zone, and Jonah on the revive with the Kar98 punishing Baros, which means the front liner out of the equation. character skills an extra advantage for the side of Buriram and AGL. స్నైపర్ అయితే గనుక మారో మోకో సూజీ స్కైలర్ అంట. పాయింట్లు అంత ఇంపార్టెంట్. I think it's a really good tactical decision as well. Taking up too much damage already. Buriram United was in a great position, just really overwhelmed them as well. And I think if anything, if AGL can find a good position, they are the type of team that if they are prepared for it, they can take these fights and just completely dominate so many different areas. Now Buriram United will follow suit. VRU వచ్చేసింది జోన్. As well, the southern side. లౌడ్ చూడండి బ్రీడ్ స్నైపర్ అలా కూర్చున్నాడు. EVOS is there, TEC coming through, DP and it's going to be really nasty. I love Nice. Look at the sniper. Shot da. Don't know. కొట్ల. ఏజీ వాళ్ళు దిగారు, ఫాల్కన్ వాళ్ళు దిగారు, మన వాళ్ళు ఏమయ్యారు? Stay out of trouble. Strike when it's truly needed, but how long are you going to stay undetected up there? Loud definitely has a big advantage. బ్రో అది కాదు బ్రో, ఇది గనక గెలిస్తే ఈడబ్ల్యూసీది ఏ టీము ఒక టీంది సేమ్ లోగో తీసి మనం క్రష్ చేయొచ్చో ఏదో ఉందంట కదా. As well as Gun Dynasty. Azrael is barely alive right now, and I think the rest of the teams here know that, so they want to try and go in for this collapse. GD is close by as well, and got marking them, making sure they don't come close. రెండు టీంలు ఉన్నాయి పక్కన, మూడో టీం కిందకు వచ్చింది, నాలుగో టీం కూడా మళ్ళీ ఎక్కడికే పక్కకు వచ్చింది. లౌడ్ వాళ్ళు అసలు భలే దిగారే, అదే చెప్తున్నా. ఇంకెక్కడ ఉంటారు, మొత్తం టీంలు ఎక్కడే ఉంటాయి మావా. Loud with a phenomenal rotation has been able to keep themselves safe for the time being. The glue walls pulled out timely manner, not having to waste a lot of those med kits. ఒక ఇంట్లో 3, 4, 5 టీంలు ఉన్నాయి ఇక్కడ.
in a tight little spot, but they've got for the next circle. Can keep an eye on the rest of the competition. He even has an idea that someone is coming through as well. Gonna try and break it. As the rest of the teams here, Loud at the bottom side, Aurora on the top side. If Aurora were to jump out, they're gonna fall straight into Loud's arms as well. A lot of damage coming in from Ray. A lot of, I think, a lot of pressure coming in from GG. So no one is really in the green. If anything, anyone is out here for grabs. It's an epic కిందన్నారు ఫాల్కొన్ వెనకాలేదు ఉన్నారయ్యా మన వాళ్ళకి ఎలా తగులుకున్నారేంటిరా మా వాళ్ళకి వసాన ఏం చేస్తాడో చూడాలి బ్రో వసాన వాళ్ళకి చాలా అడ్వాంటేజ్ పొజిషన్ ఉంది బ్రో చెక్కేస్తారు అడిగి ఆడి ఖుష్ అయిపోద్ది ఓకే ఓకే టైమ్ టు టేక్ రివెంజ్ దామమ్మా ఓయ్ టీనా వచ్చేహడ్రా దా 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 పీనాని చెక్కను మావా నలుగురు బతుకున్నారు ఒక్కడికి పోయి ఉందా బయటికి రా చెక్కు ఓహో పైనుంచి ఈడున్నాడా The players of Gun Dynasty will spot out this battle between the two, trying to play third party from that high ground. Yeah, it is really annoying to be dealing with all of this as well. KD got this bit damage. Even Pina out in Pina అయిపోయాడు బయటికి వెళ్ళొద్దురా చాలా డిసైడ్ అబ్బా కిల్ తీసాడయ్యా ఇప్పుడు జోన్ కి వెళ్ళాలా మన వాళ్ళు జోన్ లోనే ఉన్నారా బా సాయిరా ఫైనల్లీ ఏదో విధంగా ఫాల్కన్స్ ఎలిమినేట్ చేశారు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తారంటారు బ్రో ఆ చక్క కిందకి వెళ్తారంటారా జీడియోలు మన వాళ్ళ మీద రష్ వెళ్తున్నారు పై నుంచి వసానా మామ మా వాళ్ళకి సపోర్టివ్ మామ చెక్కు మామ to the Predators in that equation, and Team Apex Gaming had nothing left in the gas tank. Such good timing and such insane awareness. Now AGAL, because they're at the lower side, they have to wait through for this first fight to happen. And finally, BRU will order zone, bro. now in the open out and just fighting. PDX as well in the same situation. Top 16. This is not a equal battle. Paradox outgunned here. The only difference maker is going to be the ambush. ఒకటే కిల్ చేరు నాకు తెలుసు ఫైర్ పవర్ లేదు అంట ఓపెన్ ఏరియాలో వచ్చింది చూడండి was eliminated. ఏ టీమ్ కొడుతుంది బ్రో బూయా నేను లౌడ్ అనుకుంటున్నా మళ్ళీ లేంటే బిఆర్యూ అనుకుంటున్నా లౌడ్ వర్సెస్ బిఆర్యూ వసానా లౌడ్ ఎలిమినేటెడ్ చెప్పానా బిఆర్యూ అయితే బిఆర్యూ కొట్టద్ది పర్లేదు వాళ్ళని చెక్కేస్తారు మా వాళ్ళు This is the most eliminations we've seen out of Buriram so far, and AGAL is on fire as usual. Wasana diu wasana 16 eliminations and చూడండి AGL Paradox 1v1 situation ఇప్పుడు BRU versus AGL ఇల్లే కొడతారు అనుకోండి బ్రో AGL ఓకే వసన సైఫ్ వసన ఓ సైఫ్ కొట్టాడు కమాన్ డ్యూ 1v1 BRU AGL BRU వసన మామా వాట్ ఇస్ అప్ ఏడానా చెప్పనా
record breaking. And please mama inga evaరైతే లైక్ చేయలేదో don't forget to like the stream and subscribe to the channel. There's just so many things పాపం బాధపడుతున్నట్టున్నారయ్యా ఈ ఓసోల్లా. how the movement is going to be. And ఫినిక్స్ వాళ్ళకి దోల్ తీరిందిలే. ఫాల్కన్స్ కి బాగా దోల్ తీరింది. It was Buriram that set the record for the highest points at Purgatory, 15 eliminations plus the Booyah. But they got matched up with that. Problem was at next level వాళ్ళు ఏమన్నా జీడియోలు ఏమన్నా రష్ కొడుతున్నారు బ్రో. జఫా లాంచ్ ప్యాడ్ లన్నీ వేసి ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు. మనోళ్ళు మంచిగా జోన్ లో ఉన్నారు. Yamaha. Let's check out these replays as well. As Buriram pulled off that final battle sequence. Honestly, I think that what's really exciting about this particular match was not just about Buriram United, but I think it's just more of like how they decided to just really double down in spice. Usually it's a bit more quiet by them early, right? But this time around, you can feel like they're just starting to YouTube లో ప్లేయర్ నేమ్ తో సెర్చ్ చేసి హైలైట్స్ చూడండి అట. చూద్దాం. And please అన్న ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో don't forget to like the stream and subscribe to the channel. And అందరికి 50 free jewels వచ్చి ఉంటాయి. Please try to send samosa, mango lassi, pani puri or else మీ దగ్గర 1000 tokens ఉన్నట్టయితే కనుక please try to send ramen bro. Down. And when you've got a support player who can annihilate the squads, you really don't need to worry in a situation bro, నువ్వు కూడా ఏదో టీం జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా ప్రాబ్లం. Buriram sets the record is because they are no strangers to it. చూడండి వచ్చాడు మళ్ళీ. నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్న బ్రో నెక్స్ట్ మ్యాచ్. this game sometimes they're going a little bit more slow. They have a lot of pages next in their playbook as well coming into this game. But I am really surprised at how I would say aggressive so many of these teams are starting from that get-go. I think everyone's starting to get really confident coming to the game. Even TEC, I would say, had a little bit more spark in them compared to the beginning of the day. Top 4 రావాలంటే ఏం చేయాలి అన్న ఆలోచనలోనే ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు. Managing to play a little bit of recovery on Kalahari was crucial for them, but you know it's just going to be enough to get them out of the danger zone, not permanently just yet because they've spent too much ఆడికి నిద్ర వస్తుంది పాపం టోర్నమెంట్ జరుగుతుంటే. బ్రో ఆడ అంత రిలాక్స్డ్ గా ఎలా ఉన్నాడు బ్రో. ఆవలింతలు వస్తున్నాయి అడిగి. Catch up with you guys in a bit. Game 6 later, the final one for Group A. నేను చూసుకు పోయేస్తా బ్రో అని మాట్లాడుతాను. Official camera and webcam of esports World Cup. కట్ట చేయండి అరగంట అయింది ఇంకా ఎవరు సార్. What's up, everyone? Carol Bombshell here. I know you guys are having so much fun watching FreeFire, but there is a lot more going on here at EWC 2026 in Paris. So come with me, let's check this out. Let's go. Having to choose your outfit for today? No problem. There is a lot of options here at the official store. T-shirts, hoodies, socks, teddy bears, even hats. Oh, you want to customize with your own name? Yes, there is a bunch of options here. What about your team is not doing so well? No problem. There's another options here, another teams that you can cheer for. Okay, guys, I'm so sorry. We gotta cut this right now because I'm gonna customize my own t-shirt. Bye. Lots of fun activations here, like in Nenu stand. You can play games and also you can do some different things. Look at this. Maybe I wanna try. Okay. Oh, sorry. I was trying to help you. Oh. Maybe I should get in the line because we got a full house. You better don't take too long to come. Reaction dust. Wow, we are in the middle of it all, the heart of EWC. We got a great atmosphere here with fans at stage 1, stage 2, the movement stage for you, stage 3, stage 4. Oh my gosh, oh, did you notice Team Vitality? It's your favorite team, so come and drink a coffee with them. Are you missing Kidia City? Thank you mama, thanks for each and every jewel, everything mango lassi పంపుతున్నారు, సమోసాలు, స్టార్లు, gold coins. And you know what? If you are in the area, you got to be mad to not to come here. So I'm waiting for you. See you soon. Okay.
And what an insane last match that was. I feel like that was మీ పేరు కూడా the most స్క్రీన్ మీద రావాలంటే chaotic 10 end జ్యూల్స్ zone కంటే that we ఎక్కువ have ఉన్నది had ఏదన్నా పంపండి in ఆర్ఎల్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా these 10 games జ్యూల్స్ ఉన్నది today. పంపండి I don't మీ స్క్రీన్ understand మీ పేరు కూడా really స్క్రీన్ మీద ఇలా కనబడుతుంది went ఓకేనా on in these first original ఒక్కొక్కటి matches రెండు to then పంపేదానికన్నా pop out 10 with జ్యూల్స్ this. It's ఒకేసారి like పంపితే the ఎవరి team నేమ్ switched విల్ on. ఆల్సో Did కమ్ any ఆన్ stand out to you? Lace, what Okay, we let's just go. saw is actually a classic battle between Buddha United Esports and of course AGAL. ఓకే ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ అప్పుడు ఈ మ్యాచ్ మ్యాచ్ మన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారేంటి టాప్ 6 లో రాలేదు ఓరు బాబాయ్ వీళ్ళకే 10 పాయింట్లు ఉంటే మన వాళ్ళకి ఏమైంది బ్రో ఎలా బ్రో అసలు ఈ ఓసు ఏజీఏలు ఆ జీడియోలు ఏం బ్రో అన్ని ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ తోనే తీస్తారు వాళ్ళు dominating at the time, but it's nice to see these sort of other teams take over in the mix. ఆ జీడియోలు వల్లే ఫాల్కన్ వాళ్ళు జీడియోలు I feel like these players are switching on, and they're like, you know what, we kind of didn't do you know, that great these first couple of matches, and now we know it needs to turn up. I know we're talking about it, the game, you know, we're in game 5 coming up now, but like, is it a little bit too late? Is there a particular team that you found in that end zone? I know I did. I was talking about them before, and that was Paradox, where I said they need to get better placement points. They need to turn up, and they were actually in that position in that final zone. Yes, but also if we talk about the Southeast Asian games teams, Okay, I honestly think that they are kind of dominating their points throughout the whole మధ్యలో entire మనం day. మ్యాచ్ And ఆడుకుంటే it is చాలు so అయిపోద్ది refreshing to see because usually we see that happening from the Brazilian team. Yes, I mean లేదంటే మనం నిజంగానే ప్లేయర్ హైలైట్లు చూద్దాం బ్రో powerful, but then again it is the time for the Southeast Asian to really టోర్నమెంట్ show బ్రో నాకు ఒక దోల ఆలోచన వచ్చింది బ్రో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఓ రీసెర్చ్ చేద్దాం బ్రో ప్రతి టీంలో ఎవడెవడు ఏ రోల్స్ ఓకేనా ఆడ పెట్టుకున్న క్యారెక్టర్ స్కిల్ కాంబినేషన్స్ ఏంటి లైక్ మొత్తం 12 మంది రషర్లు ఉంటారు 12 మంది స్నైపర్లు ఉంటారు 12 మంది అసాల్టర్లు ఉంటారు 12 మంది సపోర్టర్లు ఉంటారు ఎవడు మంచిగా సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఎవడు మంచిగా రష్ చేశాడు మంచిగా రష్ చేసినోడు క్యారెక్టర్ స్కిల్ కాంబినేషన్ ఏంటి ఆడు ఎంత పేషెంట్గా ఇది చేస్తున్నాడు ఆడి ప్లే స్టైల్ ఏంటి ఆడి పొజిషనింగ్ ఏంటి మొత్తం అనేది చేయగలగాలి బ్రో ఇది చేస్తే మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది వరల్డ్లో టాప్ బెస్ట్ టీమ్స్ ఎలా ఆలోచించి ఈ గేమ్ని ఆడితే మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అనేది ఒకవేళ మన లాబీలో అన్నా ఏ లాబీలో అయినా అది చేయాలంటే మనకి ఎంత టైం పట్టుద్ది అంటారు మొత్తం అందరూ చూడాలంటే రీసెర్చ్ చేసి టైం పట్టింది చాలా టైం పట్టుద్దా కుదరదా అరగంటలో మనం ఇది చేయలేమా ఒక ప్లేయర్ తీసుకుంటే అవుద్ది కానీ మొత్తం అవును అందరికి చూసి చేయాలంటే ఆ కష్టం పోనీ ఏకో ఇచ్చి ఇమేజ్లు స్క్రీన్ షాట్లు తీసి ఇది చేయడం కుదరదా ఒక్కొక్క టీంది పేర్లు ఏంటి అలా ఒక్కొక్క స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోతే అవుద్దా ఎవరన్నా చేయగలిగితే చేయండి మామ చేసి మా డిస్కౌంట్లో పెట్టగలిగితే పెట్టండి టేక్ దిస్ యాజ్ అసైన్మెంట్ వర్క్ మీకు ఎవరన్నా ఈ స్పోర్ట్ టీమ్స్ ఎవరన్నా స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేసే ఏ పర్సన్ అన్నా ఉంటే కనుక ప్లీజ్ ట్రై టు డూ దిస్ జస్ట్ ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీయండి ప్రతి ప్లేయర్ది ఆ టీంలో ఉన్న వాళ్ళది అండ్ మిగతాది నరేట్ చేసేయండి ఏకి ఈడు రషరు ఈడిది ఈ క్యారెక్టర్ స్కిల్ కాంబినేషన్ సింబల్స్ ఇవి అని చెప్పి ఏకి మొత్తం ట్రైన్ చేసి అడగండి చివరికి ఏం చూపించిద్దో మనం చూద్దాం మనం నేను యాజ్ ఏ రషర్ ఏ స్కిల్స్ పెట్టుకోవాలి రాకేష్ బ్రో యాజ్ ఏ స్నైపర్ ఏం పెట్టుకోవాలి డానన్ యాజ్ ఏ అసాల్టర్ ఏం పెట్టుకోవాలి అని డిసైడ్ అవుతాం లెట్ us రీడిజైన్ ద గేమ్ ప్లే అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కెమెరామ్యాన్ బ్యాక్ ప్యాక్ బాగా నచ్చింది నాకు అది సెటప్ చాలా మంచిగా సెటప్ చేసుకున్నాడు ఫాల్కన్ దొంగ మైసెన్స్ మన వెనకాల తిరుగుతున్నారు బ్రో ప్రతిసారి బ్రో walked away with a ton of points. Right? We're talking about 23 eliminations from Buriram. AGAL walked away with a total of 19 eliminations. మనోళ్ళు టాప్ 10 లో అయితే ఉంటారు కదా walking it with just 10. But that's still quite a lot for the టాప్ 9 లో ఉన్నారు బాబోయ్ and you're looking for the top 4 spots. But even with 2 booyahs, please it's surprising how loud it's still behind GD. Gun Dynasty EC వాళ్ళు DP వాళ్ళు I know, I
was going to say ఇంగో that, బ్రో right? ఈడే చూపించేస్తున్నాడుగా ఇంగో ఆడ క్యారెక్టర్ స్కిల్స్ ఏంటో చూద్దాం బ్రో ఈసారి Activity was really good. Their rotations was also really good. They showed like a kind of team that are very silent. But Most damage, you'll see them on the Moshi. Booyah screen, but no Booyah, no Oh problem. my god No, you Booyah, no problem at all. At least on stage. మోషి ఏ క్యారెక్టర్ స్కిల్స్ పెట్టుకున్నాడు చూడండిరా Spot out the map here. It looks like finally we get some discipline. We get some quiet out there. We are back on next turn. మనోళ్ళు ఎక్కడ దిగారు చూడండి మనోళ్ళు ఎక్కడ దిగారు The most number of eliminations from the day. 121 eliminations earlier on at next బ్రో మన టీం లోగోనే కనబడట్లేదు ఏంటి బ్రో రాలేదు ఏంటి బ్రో We kind of were lacking through these eliminations on Kalahari from a lot of the teams, but still it was the second highest with 102 eliminations. So I think some of these teams are definitely warming up, to say the least. It's always very fun to see these things happening, and again, you know how aggressive these maps have been. In the show just now, you said that some of these maps can go a bit faster, and that's how fast they're going right now. As Jazzy Soto does get paddadu. one quickly, Ray rushes forward. Tom is barely alive right now. I'm not too sure how much longer he can survive here. Ray does put his shot first out అక్కడ here, చూసారా but బ్రో finally in the end, వెన్యూ లో does go ఎలా down. పరిగెడుతుందో అది And the డిస్ప్లే లో points being stolen away by EVOS here, starting off real hot. ట్యాగ్ as బతికేశారు Jazzy మనోళ్ళు crosses the ఓ peripherals of the అట్లీస్ట్ ఓ rest of 10 EVOS, ఎలిమినేషన్ and పాయింట్స్ you అయితే బాగుంది బ్రో మనోళ్ళు get ఏదో away విధంగా by trying to play like that against them. Demon's Pride, getting their pride crushed out there. But they were not too arrogant to begin with. They were humble enough to acknowledge that this was going to be a very big stage, a massive ఈ క్యారెక్టర్ స్కిల్ కాంబినేషన్ ఏంట్రా అరే చూసబడి తీసేస్తున్నాడు వీడు జఫాగాడు Their best so far hasn't been good enough. We did see a little bit of recovery play from Demon's Pride on the Kalahari match, and that has been their best game of the day when they scored. AUR వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి రాకేష్ బ్రో త్వరగా Way lower than that. That's exactly AUR what's వాళ్ళు putting them at the very bottom of AUR వాళ్ళు PDX వాళ్ళు TC వాళ్ళు to అయిపోవాలి look forward to tomorrow, and a lot of these mistakes to recover from. Yeah, EVOS is still on it as well, chasing the last EPL two members వెళ్ళిపోతారు of BP here. So ఆహా Madara నేను మనోళ్ళకి quickly స్ట్రెస్ brought ఫ్రీగా back ఉండాలంటే into ఈ గేమ్ అంటున్నా ఈ గేమ్ AUR వాళ్ళును to EVOS right now. PDX వాళ్ళు అయిపోతే మనోళ్ళు పక్కా క్వాలిఫై Look at GE for quite some time, seeing how aggressive they are. PDX is going to go down eventually by them. ఇంకో డీపీ ఆల్రెడీ ఈవోస్ చేతిలో చెక్కించుకుంటున్నారు Well, thanks to Aim God and his thirst for a few extra elimination points. మన వాళ్ళు అటు ఉన్నారు BRU టీం దగ్గర He's protecting no compound whatsoever. Madara's just dropping right Who behind is him, tag and anta? is going to be hoping and praying that EWOS doesn't Indian get team, mama. hunting, and thankfully EWOS looks the other way. They walk away from the potential point. తెలుగు ప్లేయర్ వాట్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ టోటల్ గేమింగ్ సో ప్రౌడ్ చూద్దాం ఈ రోజు మన తెలుగు ప్లేయర్ కూడా ఆడుతున్నాడు ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్ వాటా సో చూద్దాం ఎలా ఆడతాడు Yeah, I think that feels like DRS is starting to slow down just a little bit as well. They didn't get the deeper run that we saw in the beginning of the day from this team. Aurora though looking into playing a different tune here. They want to try. థ్యాంక్ యూ మమ్మా థ్యాంక్స్ ఫర్ ద జ్యూల్స్ ఇంకా ఎవరైతే సెండ్ చేయలేదో ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ ద స్ట్రీమ్ బై సెండింగ్ జ్యూల్స్ He tries to keep it alive, he does, but not for long here as Zeus finally AUR వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఎత్తున్నారండి Just trying his best to get away. The stealth బ్రో డిఆర్ఎస్ వాళ్ళు అయిపోయారు బ్రో He had the valiant dash as well to just break down those defenses instantly. మనకి AUR వాళ్ళు కూడా అయిపోవాలి కానీ AUR వాళ్ళు కొట్టేస్తున్నారుగా ఈవోస్ వర్సెస్ ట్యాగ్ మనోళ్ళే FreeFire. Can we see India take down one of the most lethal squads out there? Thank God, the shield gun in hand. Won't be able to get aggressive just yet. Waiting for the rest of the team members to catch up as well. Woven going in for the tags, but instead కొట్టేస్తాడు పైనుంచి దిగుతాడు and the backup from the rest of the EVOS members puts him on the ground. Shoto's gonna get caught out here as well. It's a 2v1. Valiant Dash still keeping Shoto alive. But the numbers play will catch up. Gaming here. Slowly, the team crumbling with the vending machine inside Silejat. Can he pull off some sort of a miracle here for the squad? Yeah, but he's being marked by Rasha, who just desperately wants to take him down. Takes a little bit more damage. Aim god inverted. Coming through as well. Not able to do so. Whoa! In the end, perfect positioning, but still has to deal with the rest of EVOS. I'll take that, man. I'll take that. Good enough from Team Apex Gaming. Silejat giving us some exciting tightrope walking survival plays off of the glue wall.
just at the very edge of the platform there. కాదు మెయిన్ But of course, he was divine still with the Fifth player advantage on the 4G. numbers. But Fire what's power important లేదు is the మామ. recovery play of the Indian ఏం squad. పర్లేదు He మామ. bought enough time for the survivors to scurry on away, ఇంప్రో pulling ఈతర్లేదు those మామ. revives. ఇంకా ఇది ఫస్ట్ We're డేనే gonna కదా. get to see if or not teammate AG Jamie అంటే finds the Indian full team recovery అన్నా? later on. Aurora, on the other hand, on one of their better runs so far, the most number of eliminations Aurora has pulled from a lobby today has been 9. They're already at 8, and this game is still fairly early. Can they continue their run or will they fizzle out? Demon's Pride again. ఆరే బ్రో ఆరే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో గ్రూప్ ఆడద్ది. Their gameplay here as they scrambled on రేపు సర్వైవల్ స్టేజ్. Jazzy taking a lot of damage as well. Limit putting in the damage. And there we go. Falcons clean up house there as well. Another point in the back for DP. Brought back into the game. నేను ఒక్క వాచ్ పార్టీలో ఉన్నా. నాకు అనలిటిక్స్ అంటే నీకు 20 డేస్ కావాలా 90 డేస్ కావాలా? Madara Aswa 28 too close to Aurora. మనం సేఫ్ Easy picking here for the Aurora players. I see Tech in there as well. ఆహా నేను నిన్న రాత్రి పడుకుని పోయాను నేను. పంపుతా Elimination game run here for Aurora on this next Chala map. గుర్తుంది అయ్యి రిటర్న్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి. Players here from South Asia. సరే. The binocular will scan out the Demon's Pride players. Aurora's definitely on the hunt as they rotate around into twin it's actually Demon's Pride being the first team to make it into the next circle. Good on them, but scrambled from the very start. Raishudi Rasya AGL, that deadly shot. Sniper bro manodu. Unmoved, undeterred, cool and collected. Look at his reaction. I mean, that's the best way to take the Top number one team spot. ni eliminate chesarana spot and move on into where they stand. He was divine, obviously. They need a few more points to climb the leaderboard. They were behind Buriram. Allo top వెళ్ళిపోదామనా ఇప్పుడు ఇవోస్ వాళ్ళు బిఆర్ఈ వాళ్ళు. Demon's Pride again. All their revives are just giving some extra bonus బో points. కేడి గాడ్ ఒక్కళ్ళు నాక్ చేసాడు వెంటనే రివైవ్ అయిపోతుందిరా. Teammates back into the game. KD got this shot from Moshi. This nothing crosses this guy. Gonna be able to confirm that elimination fairly cleanly. Shoto is close by. Sahil Jet and Wolvin around as well. And for Burb United, I'm wondering what the next steps are going to be. Are they gonna go clean up house, get the last few eliminations, or are they gonna go and prioritize the positionings instead? And from the rotations, they're gonna try and go northern side here because the circle did hard shift north side. Damn, Moshi, you're good. The follow-up of the Riptide Rhythm is too perfect. Timely. But now, Gun Dynasty scrambling for safety as Falcons go out on the hunt. Vega's gonna get tagged up and Pina's there for the finisher on the front lines, backed up by Limit. And the Riptide Rhythm causing a lot of chaos out here in the lobby. Just multiple squads depending on the Skylar. And we saw the perfection out of Moshi. Limit showing us that he can murk magic off of that as well. Falcon Banel too far away from the vending machine. Shiru's going to be chased off of it as well. Banel from afar with the strike of the BSK, finding the headshot. Deadly play from this guy. Knocks down Pina as well. And Banel single-handedly taking the fight up to Falcons. And that should be enough to contain the champions of EWC 24. Should be able to bring back his teammate into the game as well. He kill, he heal, and he also eliminates players in this game. JG once again brought back the teammates into the game once more as well. GG gonna launch themselves forward. Okay, this will be interesting to be chased by EVOS here. ఏం పర్లా ఇంకా 10 టీంలు ఉన్నాయి. They're somehow knocked down. Man, I mean, he was got into position. 6 eliminations ఉన్నాయి కదన్న వీళ్ళకి పాయింట్లు ఇంకా. Banel survives, which means Gun Dynasty gets to survive a little bit longer because the super survivor, super Falcons అయిపోతారేమో అనిపిస్తుంది నాకు. will be on to his mission once again. FGL shot out. I've not seen a single arrow play after the nerf. That bit unfortunate we don't get to see those clutches. They're coming through here. Aim got jump shots forward here, puts in that damage. But it's Abax that gets caught out by Pina first in the end. Falcons now 9 eliminations already. Aim will be found as well. EVOS may have been more than they can chew. Ray barely alive right now. Feeling the pressure coming in from the players from the other side here. Does find Pina in the end, but I don't think they can do more than that.
Falcons looking to make this their game of the day. Definitely the best run they've had in here so far. EVOS on the other hand looking for the number 1 spot. ఎక్కడి నుంచి పడిందన్న అసలు Team on that number 1 spot, AGAL themselves. But they're now on a recovery play. On that revive, Falcons on the other hand. This definitely officially is 12 total games. రేపు కూడా ఆడతారు అంట. 12 eliminations. అవునా? ఓకే. Placement points. They have to be careful because they were heated up on the Solara map as well, but dwindled down quickly when the circle was closing in. It just seems like in this situation where TAG stuck in the corner. Now looking at Falcons there, they really took their time. Tag మనోళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు. ఎలిమినేషన్ పాయింట్ లేవు మనోళ్ళకి. Also getting knocked down already. Benel just waiting for the right Bro, time. GDO అన్ని ఎలిమినేషన్ పాయింట్లతో ఇదైపోతున్నారు బ్రో. Very nasty shot as he's been delivering toward this first side of the game, first part of the match. బ్రో ఎలిమినేషన్స్ కొట్టాల్సిందే బ్రో. ఎలిమినేషన్స్ లేకపోతే చాలా కష్టం బ్రో. To take that number 1 spot by the very end of the day for Group A. Can the reigning ఎలిమినేట్ అయిపోతారు find that full recovery for themselves? EVOS వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు. Quickly trying to play the reposition. Paradox, one of the teams that have been struggling but definitely doing better than BRE వాళ్ళు వచ్చారు. సావ కొడతారు అటు సైడ్ నుంచి BRE వాళ్ళు కూడా. TC వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోతారు బ్రో. And it's definitely a fair fight. With the monster god name and going in for the finisher as well. Has got the electrotherapy connected to him, but can he get the job done? Can't really get too Slows close. the pace down a tad bit, and that does not give them that advantage they wanted. Yeah, they're forced to reposition, go down to the lower ground as well. This is a three-way fight. GD is here, Paradox is here, TEC as well. But they're going to take this bit by bit. Decides to pick and fight TEC first. Blade coming And please mama ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి. 10,000 లైక్లకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. Down of the angle. You have the time timer online. Danrik trying to find a different angle into the area. The inhaler. PDX వాళ్ళు struggle అవుతారు బ్రో. For quite some time. Snipe goes down. TC వాళ్ళు కూడా struggle అవుతారు. జోన్ కెళ్ళరు. Even Danrik is found in this situation. Blade also decides to end Danrik's life in the end. As TEC చెప్పేనా TC వాళ్ళు కూడా వెళ్ళరు చూడండి. With the upper hand. Big play there by a Blade. అయిపోతాడు బ్లేడ్ అయిపోతాడు బయటికి రాగానే ఒక్క స్నైపర్ షాట్. This guy is unstoppable on the revives. Yeah, definitely not the right kind of record to be holding on to because you know your team's getting tortured out there, but they're also picking up some big points. TC's out after that fantastic play. Shiru shut down by Moshi as he got revive, shot out of the air. He was eliminated. And this is getting fairly dicey. Lightning zone called out. మనోళ్ళు పక్కన ఉన్నారు. Pickle out in the open. ఓపెన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ రాడ్డే. Look at the amount of pressure they are feeling right now. ఇల్లు నికితా M519 జోసెఫ్ అంటే and if they do come in here స్నైపర్ not too far of a jump but it's okay, gives a bit of space between them and the బ్రో స్నైపర్ అయితే ఈ సైలెన్సర్ ది పెట్టుకుంటున్నారు, ఇది స్కైలర్ పెట్టుకుంటున్నారు, కొంతమంది మాయమేది పెట్టుకుంటున్నారు. ఏది బెస్ట్ బ్రో? So many times losing their players, but the recovery as well as the dominance with the mechanical plays have been unbelievable. మన వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక్క టీం నానే ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే బాగుండు. కిల్ పాయింట్లు ఉంటాయి. అబ్బో మన వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు, మిగతా అన్ని టీంలు ఫుల్ ఉన్నాయి. DP టీం ఒకటి ఎవడాడు బతికేస్తున్నాడు. 15 eliminations and still going with 3 players still alive. Here comes the wait. Jonah putting a bit of space between him and మనోడు the rest of ఒకడే the team. బతుకున్నాడు అంతే. Now gonna rush forward here. Aurora gonna take this fight, I think, head on against Buram United. They're so aware that they're very close by. They're, I think, pressuring them with the nades as well. A lot of damage. eliminations చేశారు అదే కదా చెప్తుంది. The rush forward is good. Get high. That's fine. Azrael here somewhere. And Wasana, the jump. అరే అసలు ఏమవుతుందిరా చూడటాకే అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా అట్టకేం అర్థం అవుతురా అక్కడ. Still not able to completely wipe them. మనోళ్ళు ఎలిమినేటెడ్. Malaysian squad trickling in one after the other up against your world champs. That's just not gonna work out. This ain't no Bollywood movie. And the రేపు కూడా 6 మ్యాచ్లు ఉన్నాయంట కదా బ్రో. Bollywood movie will always win out. And put it, I'm just that hero. ఈ రోజు ఈ ఫస్ట్ 6 మ్యాచ్లు వీళ్ళకి, నెక్స్ట్ 6 మ్యాచ్లు రేపు అనుకుంటా. Falling shot, Wasana and 590 perfection. Get high with the backup, and Wasana cleans up the house.
pulling away. Vasanadi M590 plus unko character enti EP unko character dengi use avuddu bro adi. Surviving somehow and finding their way in here. This is a really great round for them as well, surviving this long. And it's really exciting to see someone as aggressive as Jonah just really get up close and personal and just clean up the area. Shiru will be the one to go down next year. Falcons still putting in that pressure. The rotations are going to be very, very intense. Falcons does have a bit of zone control to play with, but Discord closes Malli betna meeku. It's Thailand versus Latam. Who's gonna get that number 1 spot? Both Gun Dynasty and Buriram, full squad. But Gun Dynasty on that high ground. This can turn into a disadvantage. What is a massive advantage for them right now with a bird's eye view. Can turn around instantly if someone gets the God nade. Yaar gelstaru dananda nenu malli loudol kodtara anukuntunna enduko to break them out of the 12 spot just yet. As we're left with 4 squads in the final circle. Loud, still loud, looking for the third booyah of the day. loudole gelstara anukunna BRU are able to hold on to this top side of this compound once again. Now Biram United forced to just wait this out, taking a lot of damage from the players from the other side here. But Falcons want to go for this fight against GD. Can't do just that. So the most they can do right now is just wait out the utility, wait out the onslaught of bullets coming at them from different areas. వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసారు. Yeah, big brain play, man. 3-time world champs for a good reason. Good call by Captain Jonah. The rotation is solid. They've got the compound cover and they will not get tagged up. And now they stand a good chance of walking away with the booyah here. It's all about positioning supremacy. BRU ఎంత పొజిషనింగ్ మంచిగా తీసుకున్నారు బ్రో. ఈ GD ఓడి చూడు. Gun Dynasty still and గుర్తుపడితే చెక్కేస్తారు డేవిడ్ ని. Can they break the record set here by Buriram on Kalahari? 23 eliminations plus the booyah for 35 cracker points. Yeah, they force out into the open where Falcons decide to take advantage of this situation. If you won't come to us, you will crush into our crosshairs. Falcons clean up house. Gun Dynasty out of the game. We're down to only 3. Falcon versus BRU జరుగుతుంది. BRU శాండ్విచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి చాలా. The answer for that question was going to be they say hell no Mustachio. We take them out of the equation. Buriram చూసారా ఇల్లు ఎలా రొటేషన్ వచ్చేసారు BRU Buriram taking the fight straight up to them. Valindas still active on the side of Osana. M590 looking for the connection. ఏం ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆడుతున్నాడు వీడు. Ground advantage first and Loud now left right behind them. ఏం రొటేషన్ తీసాడు బ్రో. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. ఓ BRU లో ఒక knock. Things are going to go. Now they have a lot of space to work with. They're aware of where the players are going to be here. But Pina just through. The lance the shot not able to. And now they want to take the fight too loud. They're stuck, trapped, very, very low HP. Jonathan away. The damage loud అయిపోతారు. So good. Trap gone down already. And Quaka as well. What are you going to do when you crash from so loud అయ్యో పాపం. Taken out of the equation. Falcons, that was the Moco gameplay right there, giving them all the information they needed. And now it's going to be your global finals champions taking on the Vasana got knocked out. Moshi sniper ఒక sniper shot. Looking for the final player Kororo, looking for the recovery. Vasana లేపేశారు. Be denied as Buriram pulls away the third. ఏ మనం లేపుతున్నారా ఎవడ్రా సపోర్టర్. It is incredible looking at Buriram United. Not only are they so confident playing with that playbook play, they don't have to really worry about anything. Positioning is key, and from that, the rest of the eliminations and the fights just flow to them as hell, and okay with giving away that space. I didn't even look at the YouTube chat today, but I am damn sure, I am 300% sure everybody would have been saying, Mama, ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ మామా. అందరూ స్ట్రీమ్ ని లైక్ చేయండి. ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్లయితే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆల్ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు మామా. But what a way to wrap up their 6 games. They broke their own record of 27 points at Kalahari. The match that we just saw ended on game 5, and then here
nice 6k watching OP దీని తర్వాత నెక్స్ట్ టోటల్ గేమింగ్ అండ్ SAQL రెండు టాప్ ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే ఆడబోతున్నాయి. స్టే ట్యూన్డ్. ఇంకా 6 మ్యాచ్లు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ మ్యాచ్ దగ్గర నుంచి చూద్దాం ఈ రోజు 10k వాచింగ్ టచ్ అవుతుందా ఏంటి అని చెప్పి. అండ్ 10k లైక్స్ కంప్లీట్ అవడానికి ఒక 300 లైక్లు కావాలి. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ అండ్ కుదిరితే మీకు వచ్చిన ఫ్రీ జోల్స్ కూడా పంపడానికి సెండ్ చేయండి. లాస్ట్ ఇది ఓకే. వసన్న ఎప్పుడు నాకేడు ఇక్కడ నాకు ఎలా బతికేసాడు వెన్నే. ఒక్క సెకండ్ ఎవరు ఇచ్చారు? బరిస్తానా జోనానా ఎవడో ఉన్నాడు. Two times they've been here already on the esports World Cup stage, but maybe the previous time the heat at Riyadh was just a tad bit too high. They did complain about the heat in Paris as ఏం well. కొట్టారా? ఇంకో డివైజులు తీసేసుకుంటున్నారు అనుకుంటా. To the desert sands of Riyadh. Yeah, for real. As we come into this game as well, I think what's really Practice ko unko device. is the fact that Aatan ko ka device. are they the type of team that really took their time in map number 1, where you can start to see really amp and get more comfortable as most of these maps come by. You start to see Moshi, you start to see Jonah, you start to see Wasana just really step up. SHO లో కర్ణాటక ప్లేయర్ ఉన్నాడు. వీళ్ళంతా కనీసం టాప్ 8 వచ్చారా, టాప్ 10 వచ్చారా? But I have to say Falcons, man, what a game here on the final one at Nextera to pull away 22 eliminations. This was total gaming lo Telugu player unnadu Kota of the day. I mean, prior to this match, the most number of points they pulled away was at Salara with 17. Thank you mama, thanks for 10 joules. And ఎవరి దగ్గర అయితే 10 joules ఉన్నాయో పంపండి. మీ పేరు కూడా స్క్రీన్ మీద ఇలా కనబడుతుంది. Okay, if you have 1000 you can send direct screen మీద animation. Okay, so please try to send. They're still alive and kicking, but I mean, ఆ మ్యాచ్ లో ఎన్నింటి స్టార్ట్ అవుతాయి డౌన్ అన్న? ఆ మ్యాచ్ లో ఇది ఎవరి అయితే టోటల్ గేమింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, నాకు తెలిసి ఒక 10-20 నిమిషాలు ఉందంతే. 20 నిమిషాల్లో లెట్ us గో స్టార్ట్ మళ్ళీ. అండ్ అసలు ఏం ఆడారు బ్రో, వాట్ ఏ నెక్స్ట్ లెవెల్ గేమ్ ప్లే. అసలు వసానా వాసి చూపించాడు చూడన్నా. వెనకాల కెమెరామ్యాన్ ఎలా ఉన్నాడో ఆడి కెమెరాలు చూడు ఎలా ఉన్నాయో. వెనకాల నుంచి ఒక సపోర్ట్ వసానా ఏం మాట్లాడతాడో ఏందో. And I'm happy to be here with this beautiful lady భలే ఉన్నాడు బ్రో. And we got Wasana from Buriram team here. Let's talk with him some very interesting things. Okay, so last year Buriram didn't perform as well as we expected, as the audience expected, and especially your own team at AWC 2025. How does this affect your team to come here this year? ก็ใน EWC 2025 นะครับ performance ของทั้งของน้องวัฒนาแล้วก็ทีมบุรีรัมย์เนี่ยค่อนข้างออกไปในทางด้านของหน้าผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเรื่องของ performance แล้วก็ఏదో నెగటివ్ గా అడిగింది కదా ఆమె.ทางผู้ชมก็ตามคิดว่ามันมีผลต่อ performance ของเราในปีนี้บ้างไหมครับไปอีกรอบได้ไหมครับ performance ของเราในปี EWC 2025 ครับผมมันค่อนข้างออกไปทางหน้าผิดหวังอะฮะคิดว่ามันมีผลอะไรกับในปีนี้บ้างไหมฮะ ผมว่า โอมาఅంటే నేనుน่าจะตอนนั้นน่าจะแบบว่าเล่นไม่ได้เองเฉยๆครับแบบเหมือนยังอยู่ในช่วงที่แบบฟอร์มตัวเองไม่ได้ดีด้วยคิดว่าఏం స్లోగా మాట్లాడుతున్నాడు రా నవ్వుకుంటా. Okay, let me repeat it again for you. No worries. ในปี EWC 2025 ครับผม performance ของทางน้องวัฒนาแล้วก็ในตัวทีมบุรีรัมย์เนี่ยฮะనీ కాల్స్ కావాలన్నావు కదా టోర్నమెంట్ లో ఫుల్ మ్యాప్ POIs అండ్ ప్లేయర్ హైలైట్స్ ఉంటాయి చూడు అంట. చూద్దాంตอนที่ช่วงที่เราพลาดก็เหมือนให้ประสบการณ์กับเรามากกว่าครับก็มันทำให้แบบปีนี้เราโตขึ้นด้วยแบบมีประสบการณ์มากขึ้นว่าโอเคเราเล่นแบบนั้นไม่ได้นะเล่นแบบนี้ไม่ได้ใช่เหมือนแบบเป็นประสบการณ์ให้เรามากกว่าครับในช่วงที่แบบมันน่าผิดหวัง Yeah, I think in Thank you mama, thanks for the 10 joules Naruto Gaming. We are quite underperformance below our standard, but with that failure we study through it and we think that నెగటివ్ గానే అడిగింది క్వశ్చన్ అదిగో. మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వకపోయాం 2025 లోనే. Wow, amazing, great answer, Osana. Well, I mean, you've turned things around now because let's forget about 2025 because we are here in 2006 and you guys have done such an incredible performance. Now, Osana, I want you to talk us through match number 5 when your team was in a 1v1 against AGAL, probably your biggest competitor in this lobby. How did that make you guys feel?
ก็อยากสอบถามในแมตช์ที่5นะครับในเกมที่5ในตอนที่เราเล่นแข่งต้อง 1v1 กับตัว AGL వాళ్ళు వాడే డివైస్ ఏంటి హానర్ అంట హానర్บ้างครับ టీమ్ ఫుల్ కర్ణాటక ప్లేయర్స్ అండ్ బాగాมันไหลมาทั้งเกมแล้วครับ చూద్దాంเจอไฟนั้นต่อให้แบบเราจะเสียเปรียบตอนเหลือ 4-3 แล้วก็มุมมัน చూడు ఎరినా అంతా నెక్స్ట్ గేమ్స్ గురించి మార్చేస్తున్నారు సెటప్లన్నీ కూడాทุกคนเลยใช่ครับ ఈ గ్యాప్ లో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు like go with the flow of the game and it's like I think we have a better angle so that's what lead to the final result. Okay, amazing. Okay, Wasana, for us to finish, I'm very curious to know about the teams that have threatened you this today, because we have like top 5 teams in Group A. They are doing very నాకు well. స్టాండింగ్స్ మన ఇండియా టీం ఏమైంది స్టాండింగ్స్ ఎక్కడ అని చూస్తున్నా నేను చూపిరేంటిก็ในผลของการแข่งขันวันนี้นะฮะก็ท็อป 5 ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างผลออกมาค่อนข้างแบบว่าชัดเจนแล้วนะฮะคิดว่าในท็อป 5 เนี่ยฮะమామా ప్లీజ్ మామా ఎట్లాంటి రేసిస్ట్ కామెంట్లు చేయకండి మామా అలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్నారని ప్లీజ్ ఓకేనాสำหรับผมทีมไทยน่ากลัวหมดทุกทีมแบบผมให้ทีมไทยเป็นติงหนึ่งทุกรายการเลยవదిలేదు in my opinion every single Thai team in this tournament is like one of the మొత్తం డివైస్ లన్నీ తీసేసుకున్నారు every Thai team తీసుకుంటారు వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ కి వేరే డివైస్ ఇచ్చేస్తారు I knew it. Well, I mean, look, all these teams have had an exceptional day today, but of course, you know, Buriram United, and we are here with Wasana, and you have showcased absolute brilliance throughout this entire match, and I feel like ఆడికేం అర్థం కావట్లేదు అయినా నవ్వుతా అట్లా అట్లా మ్యాచ్ నవ్వుతున్నాడు యా అంటున్నాడు ఓకే అంటున్నాడు నవ్వుతున్నాడు ఊపుతున్నాడు she's going to hate me after this one, but congratulations again on today's performance, and especially in that last match where you've just నేను కూడా బాగా అంటాను ఏం అర్థం కాకపోయినా నవ్వుతా ఉండండి చాలు మంచిగా మన పర్ఫార్మెన్స్ మాట్లాడాలి take a short little moment and of course be back with some more exciting FreeFire. Human body was built to move. ఓడియాంక అమ్మ ఏం మావా ఎవరో బెస్ట్ ఏదో సంథింగ్ అడిగారు ఆ పక్కన ఉన్న ప్యారిస్ ఇతను ఉంది కదా యాంకర్ తనని చెప్తున్నాడు వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా చైర్లు ఏం రాకేశ్వర కరెంట్ పోయిందా 4ంటికి ఎప్పుడో పోయింది ఇప్పుడు వరకు రాలేదు ఇన్వర్టర్ మీద వచ్చింది ఇప్పుడు వరకు ఇది ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు వచ్చిందా మరి చాలా ఆన్ చేసి ఈడండి అదే ఇన్వర్టర్ మీద అన్నప్పుడు నడుస్తుంది నుంచి లేదు పవర్ లేదు ఎప్పుడో ఓకే ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నారా There was any question the reigning champions Total Gaming ఎప్పుడు ఆడతారు FreeFire World Series ఆడతారు ఇప్పుడే నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అవుతాయి showed up today because they got 3 booyahs, not just 1, not just 2, 3. Wait, honestly, we were talking about consistency early on, right, Neptune? I don't think we were expecting this type of consistency. I do agree. I mean, it's at some point, even in Southeast Asia, Garena doesn't show up this much in the first day. But I think with the failure they have, and it was mentioned in the interview as well, they failed so many times before, and they don't want to risk it. They just want to bring the numbers. So that's a 3 out of 6 and a back-to-back to boot. I mean, Husky, how are you feeling about this squad? I think ఇదిగోండి చూడరా ఫస్ట్ బిఆర్యు వెళ్ళిపోయింది బియుఈ ఫస్ట్ బియుఆర్ అవమంట నెక్స్ట్ ఈ జీడీ వాళ్ళు భలే గన్ డైనాసిటీ భలే వెళ్ళారు బాయ్ సెకండ్ కి ఏజిఎల్ థర్డ్ 4th ఇవోస్ 5th లౌడ్ వాళ్ళు మళ్ళీ రేపు ఆడాలి జస్ట్ ఒక 4 పాయింట్లు 5 పాయింట్లు తేడాతో 4 పాయింట్లు తేడాతో మళ్ళీ రేపు మొత్తం గేమ్స్ ఆడాలి రేపు కూడా ఆడాలనుకుంటాను అందరూ ఆడాలి రేపు కూడా ఎల్లుండి ఆడనక్కర్లేదు ఆరు టీమ్ ఫాల్కాన్ నెక్స్ట్ గెలరు ఫస్ట్ వాళ్ళు చూడు వరుసగా 3 బూయాలు కొట్టారు And I'm looking at 5th place. 80 ఎలిమినేషన్ పాయింట్ లౌడోలు కూడా చూడు 2 బూయాలు కొట్టారు లౌడోలు కూడా కాకపోతే ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ తేడా You are outside of the top 4. Remember, the top 4 after tomorrow will be going directly
to the మొత్తం చాలా మారిపోయి. finals. How are we feeling about this squad? I don't know. I mean, for Laos, Thank you, bro, I think Jashwant. they have the numbers. They have the consistency. They can get 3, if not 4 out of 6 games, and they can get in top 12. It's more of the elimination that they're not getting. They are still playing it slow. FF Telugu gamer, thank you, bro. Yes, that was strategy. But Next, Marks is right now. The bottom 2 eliminated కదా bro. Oh, parladeyya manol 9th lo vacharayaa. 43 total points, eliminations 32. And expecting them to are currently on the second page. Lucifer, we're looking at Team Epic's gaming. You're 43 points right now. I think they're gonna have to start changing their mentality. Engo bro, TC ollu DP ollu just wanted to go to survival. I agree completely on that. I think Team Apex gaming, they need that little ఆ రెండు eliminated కదా bro ఇంకా. TC ను ఇది surge that we ended up seeing where Shoto రేపు ఉంటది. రేపు కూడా బట్టి. I think that has to happen a lot more frequent, and that is the reason when you asked me earlier, I was mentioning that Tag will pick it up, but doubtful if today, because it is not an environment that they're used to. So now that they've finally had a taste of the Esports World Cup stage, they might pick it up tomorrow and might have a small challenge towards the top 4. Oh, I know. India, especially Tag fans. Tag on top would love that. And I mean, we're looking at the reigning champions at EWC. Husky, they started off hot and they were consistent, but they just weren't able to meet what Battlegrounds was able to do. Yeah, but I think, for a lot of EVO's fans, this is considered better than what we've seen in the past almost 1 full year since 2025 after they won Riyadh. ఇది మాత్రం హైలైట్ అన్న ఈడు కొట్టింది. They went through a lot of challenges, and we even heard them talking during the interviews that they are just trying to figure things out. They're trying out different styles. So we came into today not expecting EVOs to do it that well. We were expecting them maybe to finish the top 6, and then maybe tomorrow they turn it up. But to finish in 4th place and have consistent booyahs, or at least getting 1 booyah, just 1 booyah, is already above beyond. And thank you mama Avinash Kottu, thanks for your bus mama, it means a lot. Thank you bro. And Vijay Gaur, thanks for Munna Bhai RMP membership. Right, we talked about how some of the squads are just compacting and making sure that the top is very top heavy in regards to points, sponging a lot of those points from the bottom teams. And somebody needs to do something tomorrow to make sure they stop them. We have one team with 3 booyahs, one team with 2 booyahs, and another one with 1. I mean, you need to find a way to get those booyahs. The thing though, in spite of not getting booyahs, we're looking at Gun Dynasty as well. అది కదన్నా ఆ మూల క్యాస్టర్ హిందీ వాడు కదా. Because they have been consistent in getting all those eliminations, especially with Gun Dynasty. They have been proactive every time, every match. ముస్టాచ్ ఉన్నాడు. There's a risk. They have already stacked up a lot of those eliminations already, and all those points. Although this first 6 games that I think they're risking, like they can risk Indian at least one game to go down, and then following they will still have that top. The mustache guy. I think even coming into this, right, the meta has shifted more towards prioritizing Molod bro. We've seen the ability Skylar and Morse being more the popular ones. Molod Indian అనుకోండి bro, నేను చూసాను bro ఎక్కడో ఏదో ఈవెంట్ లో ఆ క్యాస్టర్ ని. X7 from Team Falcons, Moshi of course from నేను మాట్లాడినట్టు కూడా ఉన్నాను bro. His game today, and a lot of these highlight clips actually came from these sniper players. Obviously నుంచి watching on talk about this squads, and I'm so glad you guys joined me, especially you too, Lucifer. By the way, for everybody paying attention, we are changing people around, and don't worry, Lucifer and Husky will still be around because they're actually going to get to cast on the second series that's going to be coming up. Make sure you stay tuned. We're currently just wrapping up here Group Series 1, which was none other than Group A. Any surprises, right? You talk about AG, we've talked about maybe Falcons being able to step Indian అన్న అంటే ఇండియన్ క్యాస్టర్. నేను కలిసా బ్రో, నేను పేరు మర్చిపోయా ఆ బ్రోది, నాకు తెలుసు. I think to be honest, Gun Dynasty is something that everybody is winging for, because none of us thought that they will be going outright like that, coming out from Latam and now picking up pace like this against Gens. ఇండియన్ బ్రో, నీ వ్లాగ్ లో ఉంటాడు అంట. అదే ఎక్కడ కలిసి మర్చిపోయానండి. Toughest teams out there in the lot of the 24, and they've been the biggest surprise, and adding on to that of how loud they've gotten their booyahs and how they've been on the stretch, starting off in the very first game. That's where we have those highlights and surprises
on day కాదు 1 ఇక్కడ మన itself. ఇండియాలో జరిగింది Move the camera down I అంట. want you to keep in mind, top 4 will be moving to the finals tomorrow. వదిలేద్దాం Plus, we మామ. play an extra 6 matches here for Group A. But this is what I'm talking about. That group heavy. How that top is just going to be sponging up those points. You can start seeing now a bit of the discrepancy. Even though we'll have 6 more games. Now, one team from you that you're going to be, that you were kind of surprised whether it was good or bad. Well, I would say Team Falcon, because I was not expecting them to slowly build it up. Again, similar to what we've seen, EWC. We talk about EWC. They're one of the team who doesn't want to show their full potential. మన సర్వర్ లోనే ఉంటుంది ఐ థింక్ బ్లాక్ ఫ్లాగ్ ఆర్మీ బ్రో ఐ థింక్ కాదు బ్లాక్ ఫ్లాగ్ ఆర్మీ అవరా పైన లూసిఫర్ అంట ఓకే 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 లూసిఫర్ అదే అదే తెలుసు 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 లైట్ ఏమైంది అన్న అందులో మర్చిపోయా నేను పేరు మర్చిపోయా అయితే మాత్రం ఇంకా పహాడి వాళ్ళ టీమ్ లో లేడు ప్రెజెంట్ అయితే తనైతే ఎస్ఎట్యూఎల్ తో ఉన్నాడు బట్ అదేంటంటే క్రియేటర్ కింద ఉన్నాడు అక్కడ జాంటీ ఇంకా క్రియేటర్ కింద సెట్ అయిపోయాడు తనైతే టీంలో మ్యాక్స్ ఉండడు పహాడి వాళ్ళు వేరే టీం ఇది చేసుకున్నారు మళ్ళీ టీం ఎలైట్ ఇంగ్లీష్ కాస్ట్ అనుకుంటా బ్రో ఆ మూల ఉన్న అవునవునవును ఇంగ్లీష్ కాస్ట్ తిననే మనం ఒక అమ్మాయి ఒక లేడీ చేస్తారు I think Aurora is a team that even if they don't make it to the finals by tomorrow, they will have a decent chance in survival. Okay, well, hey, tomorrow, if you want to be able to even go to survivals, make sure you wake up. You could see it. You could hear it in the background. And those are the loud fans starting to get ready because that's right, ladies and gentlemen. Group B is going to be మాట్లాడనివ్వట్లేదేమో బ్రో you're actually seeing as your casters. And thank you so much for joining us. I appreciate it. Lucifer and Neptune, you gotta be stuck with me. అవును రేపు కట్ ఆఫ్ 170 190 వెళ్తుంది ఫోర్త్ ప్లేస్ కంటే ఈజీగా వెళ్తుంది దాటేది కూడా కొడతాయి మొత్తం ఇలాగే ఆడతాయి పక్కాగా టీజీ వాళ్ళు ఈరోజు టాప్ 4 లో ఇది చేయాలంట ఫినిష్ చేయాలంట భలే ఉంటది I'll enjoy. Hi Varshik, hello. Thanks for your trophy, mama. Big shout out to you, bro. Red 777 FreeFire. It means a lot. Mana Telugu player name Kota. $75 million. Where is Rakesh bro? I would invest. I know a bit of a boring answer. And I would help people when I can. I'll buy things for my family. A house for my mom. Yeah. Invest so I keep some money for the future. Everyone's just out here saying, I'd spend it on my family, I would invest it smartly in smart enterprises. We need Americans, because Americans will come out here and be like, I buy 10 Ferraris, bruh. What if I say that I think you're lying? I don't know. Do you think I'm lying? Yes. The first thing that you're going to do is buy all of the jerseys from your favorite players. I think you're going to buy 10 fancy cars and go crazy. Okay, I'm lying. I'd invest it into probably a retirement account. Why are you such a liar? I'm a finance major. I just graduated with a finance degree, so... So don't lie. You're going to pay off your student loans first. No, actually I wouldn't, because I have an interest-free loan from my parents. Oh, so he came from money. Let's go to someone who doesn't have a silver spoon in their mouth. That's right. What would you No do? man, Pavan. Thank you, bro. Thanks for your husky. This is what we're talking about. Cloud9 wearing a Timo hat watching Dota. Do you think that maybe this is you're a traitor? Yeah, this is my traitor, yeah. A big PC. Like a nerd, like a real nerd. Lakeside mansion, you know, a good little Lamborghini here and there. Ooh, what color? Ooh, has to be red. Super Asian looking Timo, what would you do with $75 million? పర్లేదు బాగానే ఎంగేజ్ చేస్తున్నారు వాటర్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక అంట తెలీదు యాక్చువల్లీ నేను ఒక స్పెషల్ లైవ్ స్ట్రీమ్ చేశా ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మొన్న బూయా అవార్డ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ లైవ్లో నేను ఓటాని ఇంటర్వ్యూ చేశా తను ఎక్కడి నుంచి ఏంటి అని చెప్పాడు కావాలంటే వెళ్ళి చూడండి ఓకే ఏదో అర్థం అవుతున్నట్టు నా ఓటమే అంట నీకు $75 million ఇస్తే నువ్వు ఆ డబ్బులతో ఏం చేస్తావు అని అడుగుతుంది అందరిని ఒకడేమో మ్యాన్షన్ కొంటా అంటున్నాడు ఒకడేమో 10 ఫెరారీలు కొంటాం అంటాడు అమెరికన్ ఉంటాయని చెప్పి వేసుకుంటా ఈడెందుకు వచ్చాడు ఈడు
వీళ్ళే ఫస్ట్ వచ్చారు, వీళ్ళు కదా బిఆర్ వసానా గడ ఎలా చేస్తారు చూడు. వీళ్ళు సెకండా? అవును. జీడీ వాళ్ళు సెకండ్, వీళ్ళు థర్డ్కి వచ్చారు. జీడీ వాళ్ళు సెకండ్కి వచ్చేసారు. హాయ్ అన్న, నేను ఈ వీడియోస్ నా స్ట్రెస్ బస్టర్ అంటే. అరే థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సపోర్ట్ బ్రో. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మరి కాసేపట్లో. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళ టీం ఉంది. బిఆర్యూ వసానా ఫర్ ఎ రీజన్ అంటే. ఎస్ఐటీలో ఫుల్ కర్ణాటక ప్లేయర్స్ ఉండరు అన్న, అందులో మా ఫ్రెండ్ గాడు ఉన్నాడు, చాలా కష్టపడిపోయాడు. ఓకే ఓకే ఓకే. హలో బా బా స్కైలర్ వేసుకొని మోషి. స్నైపర్ అయితే మాత్రం పట్టంగా రెడీగా ఉన్నారు. ఆడేంటి ఏదో చేతబడి చేస్తున్నాడు. అన్న ఆడు వాడుతున్న ఇయర్ ఫోన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి అన్న, లిటరల్లీ ఆ రెడ్ కలర్ ఏదో పౌచ్లో ఉండాలి నా దగ్గర. మనోడి పేరు, ఆడి పేరు గుర్తున్నట్లా. అంట ట్యాగ్ స్కోరు 48. ఓ నేను బై అదిగా అదిగా అదిగా. గన్ స్విచ్చింగ్ దేని ద్వారా చేస్తున్నాడు చూసావు? అది ఏది అడు మనోడిది కస్టమైజ్డ్ చూసావు ఎక్కడ పెట్టాడు? అది చూడలే. పాపం కొట్టింది ఒకసారి, అన్ని సార్లు చూపెడుతున్నాడే. కాదు, ఫైర్ బటన్ పైన పెట్టాడు కరెక్ట్గా. అన్నాడు గన్ స్విచ్చింగ్ కి గన్ స్విచ్ బటన్ పెట్టలేదు, డైరెక్ట్ గన్స్ దే పెట్టేశాడు అక్కడ పెద్దది. ఈ యానిమేషన్ బాగుంది. ఎన్ని స్పాన్సర్లు ఉన్నాయి చూడు. ఎస్టీసీ అంట, క్యూబ్దియా సిటీ అంట సౌదీది, లెనోవో లీజియన్, PS5, అలియన్స్, ఆరామ్కో, ఫ్లై సౌదీ అంట. ఏదో ఒకటి ఫాస్ట్ చదువుదాం అని చెప్పి తొందరలో చదువుతున్నా. నాకు అమెరాన్ అని వచ్చేస్తుంది అన్న, అమెరాన్ బై అమెరాన్ కోను ఏదో ఉంటుంది, ఆరామ్కోను. వచ్చేసాయి అదిగో ఐకు టోటల్ గేమింగ్ టీమ్. అదిగోండి గైస్, ఇప్పుడు టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ అండ్ SITL వాళ్ళ టీమ్ కూడా విల్ ప్లే. ఓకే, 6 matches. సో చూద్దాం. And after what we just saw in the last match of that series, that Booyah, they just barely missed out on it. So close. Second place, that puts them in 6th overall. So that's big for It said SITL Lola. AGL being up there in 3rd, not too shabby. It's starting to heat up there for the club. And నేను సుసు పోసుకొచ్చేస్తా. నా ఎలక్ట్రోలైట్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తున్నారు. Yeah, match 6. But yeah, look, I did sort of capitalize on that, you know, a lot of pressure on their shoulders, a lot of, you know, the club championships to sort of carry and to 2025. It was like only until the last particular match that they were able to sort of capitalize for FreeFire for the club championships of Falcons. So they sort of came out a little bit slow. They were sitting in like that middle of the pack mentality. But you know what? They were like, wait a second, we're going to be club champions in 2026. 180 plus. Don't want to go for that back. Tip back. ఇప్పుడే 107 5th ప్లేస్ కి 107 ఈజీగా. అంటే కిందన్న టీమ్స్ ఏమైనా పెర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా చేస్తే ఆ పైన తగ్గొచ్చేమో, కానీ ఇదే రేంజ్ లో వాళ్ళు పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారంటే టాప్ 5 వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ గా కట్ ఆఫ్ 190 ప్లస్ ఉంటుంది. టాప్ 4 కి It was that meat in the cafeteria yesterday. The beef was really good. Shout out to the cafeteria people here. Honestly, also had some really good pastries. వచ్చేసా. ఇప్పుడు ఇంకా వరుసగా ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఓకే బై ఐఎమ్ స్టిక్కర్ జూల్స్ ఎలా వస్తాయంట.
my god, okay, that one. బాయ్ నీ ఎట్ ద రేట్ ఏం పెట్టావు బాయ్, అది మార్చుకో బాయ్, రిప్లై ఇవ్వాలన్న దారుణంగా ఉంది. I was like, just really need a sandwich. Hi And like Manikanta, here, hi Navi. a sandwich is fantastic. Hi A Varshik. baguette and it had like, you know, different grains and seeds on top of it and some Swiss Tag cheese top and four ham. chala And I was top four like, custom. and I balanced it out with an eclair Top four because, you know, అంటే you రేపు get those ఏమన్నా carbs మంచి in. గట్టి But పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేస్తే I రేపు was in heaven అవకాశం day one, guys. ఉండొచ్చు. Oh my god, wait, hold on. What was it, the one that you said? కాకపోతే చాలా what? చాలా ఎక్కువ కావాలి. వాళ్ళు ఆల్రెడీ దగ్గర దగ్గర 70 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ లో ఉన్నారు. I don't know where you have that. 65 70 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ లో ఉన్నారు Let's just say I was running funny. టాప్ 4 కి. This baguette. Now, వాళ్ళు ఎంత I'm gonna do a స్లోగా challenge ఆడుకున్నా between టాప్ 4 లో you, మంచిగా because it is ఉంటుంది. FreeFire, వీళ్ళు 70 EWC, పాయింట్స్ అండ్ రేపు 26. కొట్టి ఇంకా ఎక్కువ కొట్టాలి. డబ్ల్యూసీ అన్నారు మరి ఇండియా ఓకే కంట్రీ నుండి 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి అని అంటున్నా అంట. ఈ టైంలో క్వాలిఫైయర్స్ పెట్టుకుంటే వెళ్ళారు బ్రో ప్రతి దీని నుంచి అన్న. దీని ముందు జరిగిన ఫార్మాట్ నీకు ఐడియా ఉందన్న, ఎలా వెళ్ళి టాప్ 3 ఇండియన్ టీమ్స్ ఎలా వెళ్ళి ఇండియన్ టీమ్స్ FFMIC ద్వారా క్వాలిఫై అయినాయి. అంతకు ముందు ఏది అంతకు ముందు మనం వెళ్ళలేదుగా. ఆహా ఈ మిగతా టీమ్స్ ఎలా క్వాలిఫై అయినాయి? FFWS లో మనకి FFMIC ఎలా ఉంటుందో FFWS నుంచి కొంతమంది 2-3 టీంలు వస్తాయి. కొంతమందిని అక్కడ ఆ రీజన్ ఆ సర్వర్లకు సంబంధించి జరుగుతూ ఉంటాయి. మనకి ఇండియన్ సర్వర్కి సంబంధించి ఎలాగో అవి అక్కడ జరుగుతాయి, అలా క్వాలిఫై చేస్తారు. టాప్ 3 టీమ్స్ అన్నది టాప్ 2 3 వస్తాయి. బ్రెజిల్ నుంచి ఏమో ఒక 2-3 టీంలు వస్తాయి, ఇండోనేషియా నుంచి వస్తాయి, సింగపూర్ సర్వర్ నుంచి వస్తాయి, లాటిన్ నుంచి వస్తాయి. Okay, well, you know what? I think we're just gonna leave it there because we will be బంగ్లాదేశ్ సర్వర్ నుంచి వస్తాయి. బ్రో మ్యాచ్ మేకింగ్ చేసి తెలుగులో హైయెస్ట్ కిల్స్ కొట్టు అంట. లాగ్ అవుతుంది మామ కొంచెం అవుతుంది. లైవ్ చూడు, లైవ్ కొట్టు. Hopefully Group B is ఏ రీజన్ కి అదే ఏ సర్వర్ కి సంబంధించి అదే ఉంది, బానే ఉంది. If there's anybody out there that might be able to get through Booyahs, తెలుగు ప్లేయర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు. టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ లో ఓటా అని ఉంటాడు, అతను తెలుగు ప్లేయర్. మిగతా వాళ్ళ గురించి చెప్పింది. Oh, hold on, wait. No, not quite. We were there. నాకు స్పాన్సర్ చేస్తే బాగుంటుంది. Every respawn. నాకు హెచ్పి ఓడి చేస్తే బాగుండు బ్రో. నాకు హెచ్పి ఓమెన్ స్పాన్సర్షిప్ వస్తే మనస్ఫూర్తిగా చేస్తా బ్రో. ఒకసారి నేను మొదలు పెట్టింది హెచ్పి ఓమెన్ ల్యాప్టాప్ మీద కదా. లేదన్నారా? Making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible. అది UPS చేంజ్ చేసి చూడు. UPS మరి ఒకసారి ఇచ్చేందుకు ఆగిపోయింది, మళ్ళీ ఇచ్చి వెంటనే ఆపేసాడు. దానికోసం ఆగిపోయింది. పట్టుమని కొట్టింది. అందుకు ఆగుతుంది. Up and down Alright, hello everyone, it's Yuzo and we're live in Paris here in EWC 26 FreeFire stage. And right next to me we have our 2 co-streamers so popular in Vietnam. Yellow నా తెలిసినంత వరకు జరుగుతుందేమో కోటా మంగళూరు ప్లేయర్ అంట. లైవ్ స్ట్రీమ్ జరుగుతుంది అనుకుంటా అక్కడ ఆ స్ట్రీమ్. మంగళూరు ప్లేయర్ కాదు బ్రో. బ్రో రాకేష్ బ్రో ఓటా ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పాడు బ్రో ప్లేయర్. ప్రొద్దుటూరు కడప అని చెప్పాడు బ్రో. కడప మ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అంట? స్టార్ట్ అయిపోద్ది, వాళ్ళందరూ కూర్చుంటున్నారు. 7:10 కల్లా స్టార్ట్ అయిపోద్ది. అరే నీకన్నా అరే యార్ మామ మనకన్నా బాడు చాలా మంది ఉంటారు మామ. అండ్ వీళ్ళకన్నా ఆడే ప్లేయర్లు ఇంకా మంది ఉంటారు. కొంతమంది ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ వాళ్ళు రాలేరు, కొంతమంది వీసాల వాళ్ళు రాలేరు. అండ్ వీళ్ళకన్నా మంచి ప్లేయర్లు ఉంటారు, వాళ్ళ టీమ్ కోఆర్డినేషన్ వల్ల రాలేరు. దిస్ ఈస్ నాట్ సింగిల్ ప్లేయర్ పర్ఫార్మెన్స్, నలుగురు టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది. సో అదృష్టం బాగోక అందరికన్నా బాగా ఆడే ప్లేయర్ రాలేకపోవచ్చు ఇప్పటికి. సో của xếp đội WC đang trông chờ màn ra mắt của WC và rất nhiều khán giả đang coi ở tất cả kênh sóng của Garena FreeFire Việt Nam đang rất bất ngờ. Closing ceremony cracky Tom Cruise anta đội tuyển ở Latam hay là kể cả Jennifer Hudson anta Laura Pausini họ đánh giá thấp Brazil nhưng năm nay ra xin trở lại khá là mạnh mẽ. పేరు ఏదో ఉంది చదవలేదు. ISO స్పీడ్ గా ఉన్నాడు అండ్ Nicole Instant về trong 2 trận đấu vừa qua đi thì sẽ đánh giá như thế nào, bởi vì bảng A cũng sẽ là một cái bảng rất là căng thẳng so với Nicole Instant
Thì theo em thấy thì sau 2 trận thi đấu thì em thấy cũng khá là khắc nghiệt. Nếu mà đội nào sẽ thi đấu mà gọi là xuống phong độ sẽ đội đó sẽ bị loại. Chính xác là như vậy. So as we can see that up this coming tournament, here we have a lot of teams. టీమ్ ఎపెక్స్ అంటే అక్క టీమ్ హిండ్ గ్రూప్ బి లో సౌల్ అసెట్వేల్ అక్క ఫైర్ రైస్ గేమింగ్ అండ్ టీజీ టోటల్ గేమింగ్ దే. And overall, after 2 matches from Cyrus depends on him. Well, who got the weakness has gone obviously. And of course, I can see that everyone is really hyped, especially for Team Secret, as known as WAG from Vietnam, 1 to 3 top 3 teams. to attend EWC ప్రతి కంట్రీలో ఇలా తీసుకున్నారన్న ప్రతి సర్వర్ కి ఆటలకి సంబంధించి జరుగుతాయి This is the end, and I love the energy of everyone here. Everyone looks so మనకి ఇప్పుడు ఇది చూస్తున్నారు ఎవ్రీ టైం ఏదో జరుగుతూనే ఉంటది వెనకాల ఓ పక్క నుంచి బ్రెజిల్ వాళ్ళు జరిగితే ఓ పక్క నుంచి ఇండోనేషియా వాళ్ళు థాయిలాండ్ వాళ్ళు జరుగుతాయి సింగపూర్ వాళ్ళు జరుగుతాయి. hoodies, socks, teddy bears, even hats. Oh, you want to customize with your own name? Yes, there is a bunch of options here. What about your team is not doing so well? No problem. There's another options అలా here. నీలాగా Another ఓన్లీ teams ఫేస్ that you పెట్టచ్చు can అంటే లేదు లేదు cheer అది మళ్ళీ for. ఎందుకు Okay, guys, I'm so sorry. మనం We అయితే gotta కొంచెం cut this right now because దీనికోసం I'm పెట్టాం. gonna customize ఇది ఆల్రెడీ my ఎందాక own ఇచ్చాడుగా. t-shirt. Lots of fun activations here, like in Lenovo stand. You can play games and also you can do some different things. Look at this. Sponsor Maybe I wanna stands. try. Okay. Oh, sorry. I was trying to help you. Oh. Maybe I should get in the line because we got a full house. You better not ఎవడాడు take too long to go. మరి దారుణంగా పట్టుకుంటున్నాడు. టాలెంటెడ్ Wow, we are in the middle of it all, the heart of AWC. We got a great atmosphere here with fans at stage 1, stage 2, the most important stage for you. Stage 3, stage 4. Oh my gosh. Oh, did you notice Team Vitality? It's your favorite team, so come. వాట్ అబౌట్ డిలీట్ అంట. డిలీట్ ఎక్కడి నుంచో అంతగా తెలియదు మామ. ఎంబీజీ నుంచి రాకేష్ బ్రోని పంపాల్సింది అంట. అమ్మ రాకేష్ బ్రో 2 కాన్సెంట్రేట్లు వదిలేస్తే And you know what? If you are in the area, you got to be mad to not to come here. So I'm waiting for you. See you soon. What's up, everyone? Carol Bombshell here. I know you guys are having so much fun watching FreeFire, but there is a lot more going on here at AWC 2026 in Paris. So come with me. Let's check this out. Let's go. పారిస్ లో జరుగుతుంది. Welcome to EWC 26 FreeFire. I'm Yusuf, and right next to me is PLS1 from Team Secret, as known as your favorite team. వీళ్ళిద్దరూ కూడా మనకి ఎప్పుడు ప్రతి ఇయర్ కనిపించే బ్యాచ్ ఇందాక తను కొలాబరేటర్స్ అనుకుంటా. డ్రెస్ బాగుంది. డిలీట్ రీప్లేస్మెంట్ ఓటా అంట. అవునా డిలీట్ ఆడట్లేదా? ఏ ఎందుకంట? టైం కావాలి నాకు, నేను ఫ్రీగా ఉండాలనుకుంటున్నాడా? Once again, just like we did in Free Fire World Series C 2026 spring. Alright, one more questions. I remember in the Vietnam tournaments, you guys, especially for your coach, the Ghost, have said that we would love to say hello to the Fluxo. So, what do you think about them? అన్న సేమ్ ఇలాగే నువ్వు డాన్ అన్న రాకేష్ అన్న ఇంటర్వ్యూ చేయండి. I heard that you guys were in the same bus on the way here as well. Thì ở giải đấu Việt Nam League vừa rồi của chúng ta thì అదే ఎవరిని చేయాలి అదే అడుగుతున్నా. Riêng The Ghost có nói rằng là chúng mình gửi lời chào đến Fluxo. Thì mình cũng nghe nói là hồi nãy mọi người đi chung xe với Fluxo đến đây luôn. Không biết là mọi người có tương tác gì với nhau không? Có chào hỏi gì, có thân thiện với nhau không? Nói chung నాకు అసలు ఆగట్లేదు తోలా నోటు తోలా. ఒక్క పదం కూడా అర్థం కాని నోట్లేదు ఈ పిల్ల. Như nào về Fluxo giải đấu hiện tại? అలాగా బెటర్ గానే సారీ మా సారీ స్లోగానే మాట్లాడు. bọn em bắn đúng phong độ thì có lẽ cũng sẽ không thua kém gì họ. తప్పన్నా. సరే సారీ బాబు, ఐఎమ్ సారీ బాబు. అన్న మీరు కూడా టీమ్ ఎంబీజీలో చేసి ఆడటానికి వెళ్ళొచ్చుగా అంట. వద్దు బ్రో, ఏంట్రా కొరియన్ వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు లెవెలా అంట. కొరియన్ కాదు వీళ్ళు ఇండోనేషియా టీం వాళ్ళు. డిలీట్ మ్యారేజ్ అంట. కాదు కొరియన్ అంట.
థ్యాంక్ యూ మమ్మ, థ్యాంక్స్ ఫర్ టేకింగ్ మెంబర్షిప్. అండ్ వచ్చేసారు మళ్ళీ యాంకర్స్. వీళ్ళు ఇంకా నెక్స్ట్ మ్యాచ్లు స్టార్ట్ అయిపోవటానికి కొద్దిగా 7-10 అయిపోయింది. సో మ్యాచ్లు స్టార్ట్ అయిపోతే వెనకాల అందరూ ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నట్టున్నారు. ఇంకా అంత అటెంటివ్గా కనిపించట్లే వెనకాల. కాకపోతే ఈసారి ఫ్రీ ఫైర్ తరపు నుంచి నాన్ స్టాప్ గేమింగ్, శివం బాయ్, అమిత్ బాయ్, టిఎస్జి రితిక్, ఇంకా ఒకళ్ళు ఎస్ఎస్ఎన్ ఆర్మీ, వీళ్ళైతే వెళ్ళారు. అండ్ వాళ్ళతో పాటు ఇంకా కొద్దిగా ఫ్రీ ఫైర్ మేనేజర్స్ కూడా వెళ్ళినట్టున్నారు ప్యారిస్కి ఈసారి. నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడ జరుగుద్దో తెలీదు, చూద్దాం. మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ టైం కూడా ప్యారిసేనా కాదనుకుంటా. అన్నీ అక్కడే జరుగుతాయా? ల్యాప్టాప్ చెప్పంట. లేదు 2 సంవత్సరాల వరుసగా ఒకే చోట జరుగుతాయి. ఓకే ఓకే ఓకే, అయితే నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం మామ. విల్ డెఫినెట్లీ సీ ఏంటి ఏం జరుగుద్ది అని చెప్పి. ఎస్హెచ్ఎల్ ట్రోల్ వీడియో చూడు అంట. డిలీట్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ వల్ల రెస్ట్ అంటన్నా, మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాడు అంట. ఓకే, ట్రాన్స్లేట్ చేయంట. నాకు రాదు మామ, నేను మళ్ళీ రేసిస్ట్ లాగా ఇంత కామెంట్ కూడా చేయదలుచుకోలేదు. అందుకే గప్సప్ కూర్చుంటాను. నేను చేసే తప్పని నాకు తెలుసు, అందుకని అన్నీ మూసి కూర్చుంటాను. నేను ఏ తప్పులు జరగద్దు లైవ్లో అని చెప్పి ఎంతమందికి బ్రో అని ఆపుతున్నాను. నాకే నోటి తోలొస్తుంది. వాల్యూమ్ ఎక్కించు అంట. అర్థం కావట్లేదు అలా మాట్లాడేది. ఇంకో వీళ్ళు ఇంగ్లీషే మాట్లాడుతున్నారు. ప్రీవియస్ ఇయర్ చూడు. ఏది సౌదీ అరేబియాలోనా? ఓకే, రియాద్లోనా? రియాద్లో బోల్డ్ సార్లు జరిగింది కదా బ్రో. 2 సార్లు జరిగింది. మళ్ళీ రిటర్న్ టు ఇట్స్ ఫ్లాగ్షిప్ వెన్యూ అని అన్నాడు 2027. ఓకే. Okay, well, hey, we'll have to wait and see if that's going to be a అన్న jinx వాయిస్ or if it's a good call out. అండ్ వీడియో కనెక్షన్ లేదు అంట బ్రో. ఉంటుంది బ్రో. Team that's going to be looking not to choke వీళ్ళు మాట్లాడేదా మేం మాట్లాడేదా? at EWC 26. ఏంటనే ఈరోజు ఎంకమా బ్రో వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది బ్రో. ఫ్రీ ఫైర్ ది టాప్ 24 టీమ్స్ బ్యాటిల్ చేసుకుంటున్నాయి బ్రో. వరల్డ్ కప్ లిఫ్ట్ చేయడానికి 10 కోట్ల రూపాయల టోర్నమెంట్ బ్రో ఇది. టీమ్ ఎంబీజీలో క్యారెక్టర్ కాంబో పెట్టాడు చూడు. టీమ్ ఎంబీజీలో క్యారెక్టర్ కాంబినేషన్స్. కానీ ఇది ఎలా కాదు బ్రో, ఇది కాదు. ఏది ఎక్కడ? అది మనం వీళ్ళు ఏం వాడుతున్నారు అన్నది, ప్లేయర్లు ఏం వాడుతున్నారు అన్నది మెయిన్. ఎక్కడ ఉంది టీమ్ ఎంబీజీ? ఓకే ఓకే ఓకే, VR7 పెట్టాడా? అండ్ మామ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మన వాళ్ళు అయితే ఒక ఇదైతే చేశారు. నేను అడిగినందుకు ఎవరెవరు ఏమేమి వాడుతున్నారు రీసెర్చ్ చేసి పెట్టండి రా అంటే మనోడు ఒకటి పెట్టాడు. I mean, the reigning MVP out of Brazil too, right? And if we're going to be talking about players, once one player, whether he's from RX or from some other squad, ఇది యాక్టివ్ గా ఇలా పెడితేనే అవుతుందా? ఓకే, స్క్రీన్ వైట్ లైవ్ చాలా మందికి షార్ట్ స్ట్రీమ్ లో కనబడుతుంది. బట్ ఇవంట క్యారెక్టర్ కాంబినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇవి 6 రోల్స్ 6 కాంబినేషన్స్ దీనికంట. ప్రైమరీ రషర్ ప్రస్తుతానికి వాడుతున్నది అండ్ వెనకాల ఇది ఆపేస్తాను ఒకసారి ఈ పాప మాట్లాడేది. ఓకే, ప్రైమరీ రషర్ వాడుతుంది ఆస్కార్, ఒలివియా ఎందుకు పనికి వస్తుంది బ్రో నాకు అసలు అర్థం కావట్లా. నికితా అండ్ జోసెఫ్ వాడుతున్నారు. జోసెఫ్ వెంటనే జప్మని వెళ్తున్నారు. నికితా ఏమో ఫాస్ట్ రీలోడ్కి యూజ్ అవుతుంది. ఒలివియా హీలింగ్ అంట. అండ్ ఆస్కార్ కూడా జోసెఫ్ ఎందుకు బ్రో? ఇన్స్టెంట్ కిల్ చేయటానికా? జోసెఫ్ నీకు ఇక్కడ తివానా ఇది జోసెఫ్ అంటే ఎలా ఉన్నాడు? ఇదేంటి అంటే మీకు దెబ్బ తగిలిన వెంటనే మూమెంట్ ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. ఇన్స్టెంట్ పడదు. జోసెఫ్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, మ్యాన్ మార్క్స్ పడవు. ఓహో అవి పడకుండా పెట్టుకుంటాం కదా మొన్న. ఏంటి అర్థమైంది అవి పని చేయకుండా మార్కింగ్ స్కిల్స్. అండ్ సెకండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు సెకండరీ రషర్ అంట. క్రోనో, తివా, నికితా, జోసెఫ్. మాక్సిమం నికితా బ్రో మనం ట్రై చేయాలి బ్రో ఈ కాంబినేషన్ ఈరోజు. అండ్ సపోర్టింగ్ రషర్ అంట కైసీ, తివా, ఒలివియా, జోసెఫ్. నెక్స్ట్ అసాల్టర్ ఉన్నాడంట నీరో, లూనా, మారో, మోకో.
మరి ఇంకోటి నేడర్ మనం ఇదే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ రోజు నుంచి. A124 అంటే స్కిల్స్ ఆపేస్తాడు. ఆ తర్వాత అల్వేరా, నికితా, మోకో. స్నైపర్ స్కిల్స్ అయితే 2 ఉన్నాయి. స్నైపర్ 1 స్కైలర్, మోకో, మారో, సూజీ. స్నైపర్ 2 మోరిస్, మోకో, మారో, రాఫిల్ అంట. సో దీస్ ఆర్ ద 6 రోల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో మెటాలో. అండ్ దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్ స్కిల్ కాంబినేషన్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పెట్స్ కూడా పెట్టారు చూడండి. డ్రేకీ అండ్ టీమ్ బూస్టర్, అర్వాన్ అండ్ టీమ్ బూస్టర్, అర్వాన్ అండ్ అర్వాన్. టాక్టికల్ మార్కెట్ పెట్టుకోవాలి, టాక్టికల్ మార్కెట్ అని చెప్పి. సో రషర్ల దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఈ టీమ్ బూస్టర్లు ఉండాలి. అండ్ మిగతా నేడర్స్ దగ్గర, స్నైపర్స్ దగ్గర ఈ టాక్టికల్ మార్కెట్లు ఉండాలి. సో ఈ విధంగా రోల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఐ హోప్ మీకు ఎంతో కొంత అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. రాత్రి ఒకవేళ మనకు టైం ఉంటే విల్ డెఫినెట్లీ వాచ్ దిస్ క్యారెక్టర్ కాంబినేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇది. అండ్ ఇప్పుడైతే మన 2 ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఒకే గ్రూప్లో. SATUL విచ్ ఈస్ టీమ్ హింద్ టీమ్ అంట. అండ్ ఇంకోటి TG టోటల్ గేమింగ్. అండ్ దాంట్లో TG డిలీట్ ఉంటే చాలా బాగుండేది, బట్ డిలీట్ రాలేదు. అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో బ్యాడ్. నేను ఓటాకి రీప్లేస్మెంట్ అనుకోవట్లా. ఓటా 5th ప్లేయర్ లాగా వెళ్ళి ఇదేమో అని excited to see this because that is putting, probably everybody's strengths in the forefront. And it could turn out like a complete mess, but to be one of the teams that are sort of only particularly running that sort of combination, this could be such an exciting match just to see this. And I want to see how many people copy it. I'm ready. Oh my god, this is actually my very first EWC, as I told you before, and I am so moved by what I'm seeing today. I mean, can you see how amazing defensive fluxos are? I wish they were right. Because not only are they doing that stuff, they also had some drums. They had a bunch of energy. They're jumping up and down. They even have their mascot here. Actually, is that right? Yes, that might be right. I'm hearing that the amazing Karam Bombshell has an interview with some fans. మనకి ఇప్పుడు RRQ ఉంది, ఫ్లక్సా ఉంది, టీమ్ సీక్రెట్, మైన్స్, వైటాలిటీ, MIBR, SATUL, లైను, Right now at the Fluxo crowd. Let's talk about with Amoroso, who is responsible for all these people that came all the way from Brazil just to cheer for their favorite team, Fluxo. Okay, Amoroso, I know this is your first time here in Paris, the first time you are out of Brazil. How does it feel to be Fire Ice Gaming, Fire Ice Gaming team. Only for your passion for esports and especially Team Apex Gaming qualify అవ్వలేదు అన్న. అవుతుంది ఇంకా రేపు కూడా ఉంది కదా. రేపు mali ఉన్నాయి. ఈ రోజు హాఫ్ మ్యాచెస్ అయినాయి, రేపు ఇంకా హాఫ్ ఉన్నాయి. Cara, a sensação acho que é inexplicável. Não só eu, né, mas రాకేష్ బ్రో నిజంగా ట్రూలీ నీడ్స్ లొకేషన్ చేంజ్ బై. A torcida muito apaixonada. A gente nunca imaginou, né? Porque tipo, a gente ia pra WB, né? Pra WS Brasil de metrô, resenhando. Eu nunca imaginava que అండ్ మామ ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి. o nosso time. అండ్ ఈ రోజు ఒక 800 సబ్స్ పెరగలిగితే మనకి 1,50,000 అవుతారు. 41,50,000. There's no words to explain what I'm feeling right now. It's such a special moment to bring all these people from Brazil, especially because we used to go to the regular season of Brazil by subway, by train, by walking, and these people could never imagine to get in an airplane and come all the way to Paris at AWC 2026. So right now we are really happy to be here, especially to support food, so that's our team. We love them. Okay guys, make some noise! ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో డ్రాగ్ చేస్తున్నారా క్లౌడ్ లోని? ఐరా విశ్వాస్ హలో. ఓరి ఎంకమ్మ ఏం గోల్ చేస్తున్నారా ఫ్లుక్స్ వాళ్ళు. వీళ్ళు టాప్ 4 లో రాకపోలే.
నీకు వస్తారు టీంలు, మిగతా టీంలు అంత లేవు, మన 2 ఉన్నాయి. I swear. ఇంకో 4 టీంలు వీళ్ళు కూడా వైబ్ అవుతున్నారు చూడు. I have one question actually. Carol, can I be adopted by you? She looks like such a fun mom, you know, with the fans, with the drums and everything, the spirit. Oh my god, amazing. Girl It crush. is. I mean, that outfit she's wearing too. She's sparkling everywhere. I know, You see her right? walking, you'd be like, oh, there goes Carol. That's my disco ball. Yeah, a ball of energy for sure. Love you, Carol. ఎప్పుడు గేమ్ స్టార్ట్ అంటారు? Yes. స్టార్ట్ అయిపోలే This is యాక్చువల్లీ. what I wanted. Oh yeah. I asked for it, and we got it. Hold on. Brother, I need you to come over here with that drum because I want to be able to bang on that drum at least once. But you know what? Since we have Fluxo here, earlier we saw Buram being able to get 3 booyahs. Yeah. Thanks for 98 joules. You are lacking behind. ఏంటది? So let's do the unexpected. Hey, Let's see, make లేదు it bro. maybe Caster, Kirsten. ఇది మెయిన్ EWC వాళ్ళ దాంట్లోనే బ్రో. I'm gonna go. ఇంకో ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్. Don't let the teams behind us and the fans behind us influence your decision that you think they might get 3 booyahs coming up in this Group B series. 1080p ఇచ్చారు. I'm gonna get 1080p ఇచ్చారు. I expected 2K quality. At least. Hopefully they didn't hear me. Yeah. That's the spirit, girl. Love you. She sold you on it. She really వాయిస్ did. అండ్ So వీడియో double కనెక్షన్ లేదు. casting, ఒకసారి right? No, క్లోజ్ we're చేసి double ఓపెన్ చేయమా అవుతుంది. Given positivity. Yeah. ఏంటి ఆ మ్యాచ్ ఉందా లేదా? ఒరే ఇప్పుడు టోటల్ గేమింగ్ ఓన్లీ 6 మ్యాచ్లు ఉన్నాయిరా వరుసగా. Go to Neptune as well. You were telling me that there is one player from RQ that you really want to ఏంటి? talk about. Yeah, I kind of really want to see how Rans is doing because he's a rather new player. And what's interesting is that RRQ actually plucked him from the academy. So he's got a lot to prove. He's still very young and he's playing the role of a playmaker, which is we all know usually is given to a rotational guy. focus So, పెడదాం. it's something new that he's trying. I'm just really hoping that he can do his best and the stage fright doesn't really affect him because then ఓటా అందరూ again, కర్ణాటక అంటున్నారంట. రేపు ప్రొద్దుటూరు మాది కడపన్న అని నాతో మాట్లాడితే తెలుగులో నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తే నాకు తెలుగు ప్లేయర్ కాదంటారేంట్రా? That have set in their ways, and then you get these younger players that come through that change everything, and then it is the absolute world. So new dynasty, not new player. Yes, not at new all. dynasty. ఓకే చలో లెట్స్ గో. వచ్చేసింది స్కెడ్యూల్. గేమ్ 1 బర్ముడా, గేమ్ 2 సోలారా, నెక్స్ట్ పరిగెట్రీ, నెక్స్ట్ ఎరా కలహారి అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎరా. సో 6 గేమ్లు మన 2 తెలుగు టీమ్స్ అని అర్థమైంది. ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే ఆడబోతున్నాయి. ఒకటి SA12 అండ్ ఇంకొకటి TG టోటల్ గేమింగ్. ఆ తెలుగు టీమ్స్ అన్న పదం నిజం అయితే చాలా బాగుంటది అనుకుంటున్నాను. నిజంగా 2 తెలుగు టీమ్స్ వరల్డ్ కప్ లో ఉండాలి. ఎలా ఉంటదన్న ఇంకా గోలా చెప్పు. Like the qualifiers that they have, the regionals that they have, they're the ones that has the most booyahs, 14 if I'm not mistaken, and you won't be able to do that. They're not even, that's just even in the first phase, the first league. So I'm really looking forward to Shashikant, continue that here. thank you bro, thanks for your heart mama, big shout out to you. Paying back that needs to be happening. ఏంటన్నా జోల్స్ పంపిస్తే ఓన్లీ GF నా గర్ల్స్ కి. What's missing when they are in EWC right now is the fans, but now we're getting that energy. We're going to get that energy as well because వస్తాడు మంచి బాయ్ ఫ్రెండ్. how crazy fans get, how loud it బాయ్ gets. ఫ్రెండ్ Now not loud, మొత్తం ఎక్సలెంట్ బాయ్ ఫ్రెండ్ వస్తాడు. That was like, okay, which one you want to go with? Okay, Conchita, you have plenty of time. Okay, I do. Should I talk a little slower then? Which team are you gonna go with? Well, obviously I have a special place for RQ in my heart, but if we're talking about distractions, I think one of the biggest distraction that they need to face and conquer this time is Secret WEG, because they are one of the strongest contender that we have right now in the Southeast Asia, and I do think that they have a lot to prove at this EWC 2026. But again, if you ask me which team are most likely to చెప్తున్నాను కదా, ఒకడికొకటి ఇది ఉండదన్న ఎవరి కాళ్ళు. ఒక యూనిటీ ఉండాలి డాన్ అన్న. ఒక 4-5 పెద్ద టీంలు ఉన్నా నేను నన్నే పక్కన పెట్టేశారు ఆ టీంలోని. ఇంకా చూసుకో, ఇంకా వేరే వాళ్ళ లెవెల్లో తెచ్చి ఆడిపించుకున్నారు. టీము ఒక 6 టీం నేమ్ ఉన్నప్పుడు టీంలో 6లోని 2 పక్కన 3 పక్కన పెట్టేసి వేరే కొత్తోడిని తెచ్చి ఆడిపించుకునేవారు. అలా ఉంటది మన టీములతో. అలాంటప్పుడు మనం ఇంకేం చేస్తాం అంటే ఇంకా చిరాకు వస్తుంది, లీవ్ అయిపోతాం అంతే.
సేమ్ బ్రో, ఇప్పుడు నేను కూడా సేమ్ పరిస్థితి. స్టార్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ మామ అదే ఒక థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ 10 కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక టీమ్ కి స్టిక్ అయ్యి ఉండరు. మాకు అక్కడ ఆపోజిట్ మేము ఆ టీంలోకి వచ్చేసారు, నేను ఈ టీంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను అంటారు. ఆ టైప్ లో ఉంటుంది టీం మెయింటైన్ చేస్తారు. ఒక్కసారి ఫామ్ హిందీ వాళ్ళు అలాగ ఉండదు, ఆ టీమ్స్ కి అలా ఉండదు. వాళ్ళు అలా ఉండిపోతారు అంతే. మ్యాక్స్ క్వాలిటీ వాళ్ళు పెంచు కూడా ఉన్నారు అనుకో, ఇదే మాక్సిమం సార్. నాకు తెలిసి 7:30 కన్నా స్టార్ట్ అవుతాయి అంటామన్నా ఇంకో 4 నిమిషాల్లో. బ్రో టీజీ అండ్ ఎస్ఐటి వాళ్ళది మ్యాచ్ ఇప్పుడే ఆల్రెడీ అక్కడ వాళ్ళ ప్లేసుల్లో వాళ్ళు కూర్చుని ఉన్నారు. మన తెలుగు కమ్యూనిటీ నుంచి ఎప్పుడు వెళ్తాము అంట. ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ లో ల్యాన్ ఈవెంట్ లో FF సిటీ క్వాలిఫైయర్స్ జరుగుతుందో ఈ రోజే కాదు బ్రో, అప్పుడు మన తెలుగు టీములు 140 స్లాట్లు ఉన్నట్లో 70 స్లాట్లే ఫుల్ అవ్వకుండా, అది కూడా తమిళ వాళ్ళు వచ్చి క్వాలిఫై వెళ్ళి లేదంటే వేరే హైదరాబాద్ లో పెట్టరు అనుకుంటా. పెట్టరా? అది నాకు వచ్చిన లేదు పెడతారు హైదరాబాద్ లో ఉండదు అన్న. నేనన్నా పెట్టిస్తా, నేను మాట్లాడతా. మా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది. మీరు పెట్టండి తెలీదు ఎందుకు. ఓకే తప్పకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దాం. ఓకే హైదరాబాద్లో క్వాలిఫై అయ్యి తెలుగు టీమ్స్ తెలుగులోంచి ఒక స్టేట్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక టీం వెళ్ళి మంచిగా వెళ్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది నా ఒపీనియన్. ఓకే చూద్దాం. నరుటో గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ 10 జూల్స్. ఇండెక్స్ ఫింగర్ యూజ్ చేస్తున్నాడు అన్నావు కదా, థంబ్ ఫింగర్ కాకుండా లౌడ్ నుంచి. ఇంకా ఎంత టైం అన్నాడు? 4 minutes, 4 more minutes స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వెనకాల ప్లేయర్స్ అందరూ వచ్చి కూర్చొని ఉన్నారా సీరియస్గా? వీళ్ళు కూర్చుంటే స్టార్ట్ అయిపోతున్నారు. ఓకే బాబులకే బాబు మున్నా బాబు అంట. సరిపోయింది వద్దయ్యా, నన్నేమిచ్చేయను. లాగ్ ఏంటయ్యా అంట. ఏ లాగ్? నార్మల్ లాగ్ అవుతుందా? నేను వచ్చేసా అంట. మన రెగ్యులర్ స్ట్రీమ్ టైం ఇదే, ఇప్పటి నుంచే మన స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ అయినట్టు యాక్చువల్గా. ఓకేనా చలో లెట్స్ గో. హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ ఆఫ్ మున్నా భాయ్ గేమింగ్. సంజయ్ వచ్చిందా? లేదు వేరే వాళ్ళు. ఓటా హైదరాబాద్ అండ్ మియాపూర్ ఇప్పుడు ఇంకా అంటే గర్ల్స్ జ్యువెల్స్ పంపుతారంట. గుడ్ వస్తా. ఆన్లైన్ క్వాలిఫైయర్స్ పెట్టారని హైదరాబాద్లో బచ్పల్లి అంట. తెలీదు మామ. ఆఫ్లైన్ క్వాలిఫైయర్స్ కూడా జరిగినాయి, ఆన్లైన్ క్వాలిఫైయర్స్ కూడా జరిగినాయి, అన్ని జరిగినాయి. స్వామి విష్ణు ఇప్పుడు మ్యాచెస్ ఉన్నాయి స్వామి, రేపు కూడా ఉంటాయి స్వామి మామ. ఇది ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్ మామ. మీరు 10 కోట్ల రూపాయల టోర్నమెంట్. సో వీఆర్ వాచింగ్. And you know we're talking about the teams, double snipers, double rushes. Like just see if this works. Give yourself. నేను ఎల్లుంటి ఈ పాటికి వ్లాగింగ్ చేస్తా ఉండేటోండే మా అక్కడ. Doesn't work and adapt and make changes through there. But లేదంటే వాచ్ పార్టీ పెట్టండి. Like turn this up because I need to see some action. Yeah, I mean it's Paris and it's summer, so it's hot outside. Might as well turn up the competition inside as well, right? And as I keep saying, entertain us. As I keep saying, I think it's we've been seeing some changes now. బ్రో మనం తెలుగు క్రియేటర్స్ అందరూ కలిసి ఒక డెసిషన్ తీసుకొని మన తెలుగు ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ ని క్రియేట్ చేయండి అంట. అలా ఫామ్ కావు మామ టీమ్స్. We have some dangerous teams in it as well. So. Yeah, I think what we would expect, especially this is second half of our చూడాలి, day number 1. ఆలోచించాలి. తెలుగు క్రియేటర్స్ ఎవరు కాళ్ళ టీం క్రియేట్ చేసుకుంటారు అంతేగాని Chintu OP, thanks for 20 rupees through super chat. Big shout out to you. And Chintu, thanks for another 40 rupees. Hi Munna Bhai. Hi bye. And thank you bro Chaitu, thanks for your 500 jewels. Big shout out to you mama. So you can go with that kind of approach and then rest towards the second half. Okay, well, it's time to see if Group B is going to be top heavy or if we're going to be seeing something different. Okay, team entry lana, team entry lana uppudu. FreeFire at EWC 26 starts now. Chalo, first total gaming వాళ్ళు వస్తారా? Teams have now had a chance to compete right here on the Gadea City grid, and there's plenty more. Yeah, of course, 48 players just waiting in the backstage now, and they're counting down the time, the moments until they can finally get their hands
on the game. Oh, well, let me take this opportunity to remind you that this is your chance to instill the fear of combat into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. Yeah, and as we saw in the first group, like, there is few surprise, but most of the time the favorites just have made strong start to the tournaments. It will be maybe the same. చూద్దాం ఈసారి ఏమవుతుందో పక్కా టోటల్ గేమింగ్ టాప్ 4 లో రావాలి. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా పెట్టాడు. ఈ లేదేశం అన్నా ఏదో ఆలీ స్పోర్ట్స్ అంట. పాకిస్తాన్ వాళ్ళ ఉన్నారండి. కాదు, ఏదో సౌదీ టీం అనుకుంటా. ఏ బాయ్ టోటల్ గేమింగ్ బోల్తే యుఎస్ఏ టీం అంట ఫస్ట్ ఇది. ఓహో, చూడు కింద లోగో భలే పడుతుంది. స్ట్రా హ్యాట్ ఈ స్పోర్ట్స్ వన్ పీస్ ఇదంగా ఉంటా. ఎల్ జెర్సీ బాగా నచ్చింది. లయన్ అంట. జస్ట్ ఒక లయన్ అని పెట్టుకున్నారు అంతే. ఇంత లయన్ వీళ్ళు భలే ఉన్నారన్నా. వీళ్ళు కూడా తెలుగు టీమే. అదే తెలుగు కాదు, ఇండియా టీమే. ఇండియా టీం. బన్నీ నూర్ యుఎస్ఏ. వీళ్ళు ఏ టీము? MIBR. ఇదా బ్రెజిల్. ఫ్లుక్సోల్ ఇంకా రాలేదు. వైటాలిటీ నాకు తెలిసి వీళ్ళు. RRQ లైన్ వచ్చేసి లాటం. స్ట్రా హ్యాట్స్ బంగ్లాదేశ్ ఉన్నా. బంగ్లాదేశ్ టీమా? ఏ జ్యువెల్ కావాలో అడుగు, నా దగ్గర 1K జ్యువెల్స్ ఉన్నాయంట. రామన్ పంపు 900, ఒక 100 నీ దగ్గర ఉంచుకో, అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ ఉంది. ఆ నెలాఖరికల్లా ఇది అయిపోతాయి, ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. పంపే ఉంచుకోక మా. నాకు ఈ మధ్యన సిరీస్లు చూసామమ్మా నేను. ఇదిగా వచ్చారు ఫ్లక్స్. ఏం తిప్పేస్తున్నాడు రా కెమెరా. గిర వీళ్ళందరూ ఫ్లుక్సోనా సపోర్టు? This is where your journey begins. You decide whether you dominate or whether you simply survive. This is FreeFire at the Esports World Cup. And which team will come out on top in this Group B? Hey, you know what? It's time to find out. చూడాలి. టోటల్ గేమింగ్ ఫస్ట్ గేమ్ బుయ్య తీయాలంటే భలే ఉంటుంది ఫ్లుక్సో కాకుండా. నాకు ఈ జెర్సీ బాగా నచ్చింది అన్న, వైట్ కలర్ లైన్. వీళ్ళంతేం ఓపి లేదు, వీళ్ళ యావరేజ్ రొటీన్ గా ఉంది. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్ హోప్లెస్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. అండ్ సాయి కుమార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రామన్ బౌల్. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు యు బ్రో. హోప్లెస్ థ్యాంక్ యూ మామా. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్. అండ్ నీట్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రామన్ బౌల్. భలే వచ్చింది యానిమేషన్. అండ్ మిస్టర్ TGF YT thanks for your help. But I think this is the Group B, 6 games where anything can happen. Everybody has a chance. Yes, Fluxo is one of the favorites, and they are rolling with their fans right here. And on top of it, there is somebody who is looking forward to get themselves on the board and not choke. Okay. If you want to look at a lobby with teams that have known heartbreak more than anyone else, exactly, this is the lobby. This is the group. Fluxo last year in Jakarta in the Global Finals 2025, second place for both నేను ఈ మధ్యన ఈ TQLS ని ఇది చూసానన్న. అది ఎవరిదో సిరీస్ నాకు తెలియదు. మొహాలన్నీ ఆ సిరీస్ లో చూసినట్టు అనిపిస్తున్నాయి. RRQ, same thing. EWC 25, 3 chances
and they dropped all of it. Recently in the Spring Clash Squad, same thing, came in second. Shanky. Global Finals 24, they came in second again. So many storylines that they're waiting to complete. And ఈసారి డిలీట్ లేడు this is a చూడాలి very good litmus test for us to find out who has the upper hand, who ఏం came in ఆడతారు more ఏంటది prepared than everyone else. ఇంకో And on ఇక్కడ top of it, క్యాస్టర్ కూడా ఇండియన్ Flukso are trying to get to their winning ways. I think what Team Secret did, just in the recent SEA finals that we ended up seeing for Spring, they took it in a storm. They became the champions, and nobody could believe what just happened. I think they are going to be looking forward to replicate that here, because this is Vietnam coming here for EWC. They missed out last year. They want to make sure that this 26th season is something that they can be able to prove, along with, as we mentioned, right, Group A already being the most difficult group. Here there's an opportunity for the South Asian team, something that we did not South see a lot Asian in Group teams. A. They missed out their opportunities. It was a very tough lobby out there. And Meta Menda Madhu, thanks for your husky. Big shout out to you. P Praneeth, thank you mama. I think TG is in here. Total Gaming is here as well. I personally, 900 joules Raman పంపించాను. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మీ సిస్టర్ అని నా నేమ్ అని చెప్పు అంట. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మీ సిస్టర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రామన్ బౌల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ 900 joules, ఇట్ మీన్స్ a lot. One of my favorite sniper బట్ players ఈ out రోజు there. రేపు కూడా ఆడాలి కదా మనోళ్ళు. Young player, young prodigy from మనోళ్ళు ఈ రోజు రేపు కూడా ఆడాలి. టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ వెళ్ళిపోతే రేపు ఆడనక్కర్లేదు. ఓహో రేపు కూడా ఆడాలి కదా, రేపు కూడా ఆడారు. ఆ తర్వాత రోజు ఆడనక్కర్లేదు, సర్వైవల్ స్టేజ్. Team to watch out for everybody else, the 12 lot, 11 lot, and if they don't, he might be a menace in the lobby in its entirety. The other survivors will have a very tough battle to go through, but I think it is another opportunity for young guns. When you already spoke about it, sound చాలా తక్కువ వస్తుంది. they are the guns that are looking forward to prove on a global stage. They've been చాలా very తగ్గిపోయింది aggressive in the ఇంత ముందు కన్నా. they've been known as the underdogs, and now they're looking forward to prove in such a stage as here. తగ్గిన That aggressiveness right out of the game number 1, like how we ended up seeing out, is out here from SHUL. Yeah, and if you talk about young guns and aggressive players, right? We have people from Fluxo who అప్పుడే ట్రైనింగ్ వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు Fluxo. Even before they were Fluxo, they won their first trophy back in 2022, and then they did it again the year after. ఎవరో చాలా మంచి ఇది పంపారు భాయ్. హరి గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, టక్ లింక్ పంపించినందుకు చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ. Like 3-4 years now, and they're constantly chasing for new Honor Magic 7 Pro వాళ్ళు ఆడే డివైస్ అంట. ఓకే, didn't even qualify for champion rush. They were bottom 6 in the finals alongside teams like BYU and Falcons, surprisingly. And now I think they are in a very good spot to make things right. Even though you look at how they qualify here, they came in 4th in their region. But I think జెర్సీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం బ్రో. The surprises and possibilities. I think this season in its entirety for Free Fire itself, teams have had an opportunity to prove themselves, win, like how we spoke about. ఇంకెంతసేపు రా, స్టార్ట్ చేసేయండి రా గేమ్. Nobody in that SEA Grand Finals thought would be possible. Back-to-back booyahs, and something that Fluxo right now can do it for ఏంటి ఆ కేస్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది, పువ్వులుగా looking and caring for them, because they've been roaring from the very start. Even before we ended Group A, that was one noise that we heard from the very start and from the very beginning. And I think when we talk about the beginnings of all things, I think I want to talk about Total Gaming as well. This is a squad from India that have been the biggest in terms of names for Free Fire, and they want to prove on the global stage. They have certain recent changes that they have. They're trying to test the grounds itself, and now that they're on an international stage, they would rightfully want to prove their decades of experience right here, right now. అన్న ఇలా అసలు తమ్ము ఫింగర్ వాడకుండా ఈ ఫింగర్ వాడుతున్నారన్న కొంతమంది. ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో ఆడుతున్నారు డ్రాగ్. in a regional international stage. We actually saw it for the first time back in 2022, and it's been a long time coming, right? Like ఎలా రా international stage. So I think this really goes back to how much they can make use of the unpredictability of this group, right? I think with how volatile Group B is, it is very easy to blow the gates wide open and take that lead. But our experts actually also talked about RQ's young star W7M. I mentioned it earlier on. This is someone that has been on my radar for a while. In Clash Squad, phenomenal performance. I think taking over the reins of Avai in that playmaker role has really suited him very well. But like జెండా మీద డైరెక్ట్ ఆడి పేరే ఆడి బొమ్మే ఇస్తారన్న ఇల్లు. Kind of deal with the pressure, right? Or will he fold? We will kind of see how it
goes for the side of RRQ. అన్న మా మమ్మీ కూడా Because 2 days even I నుంచి was లైవ్ surprised చూస్తున్నారు at మున్నా బాబు Neptune అంట. yesterday. థ్యాంక్ యూ Depending on what RRQ keep థ్యాంక్స్ making ఫర్ changes. వాచింగ్. They're very adaptable in their play style. And Maal, right? చలో He స్టార్ట్ used to be అంగుంటు the ఇప్పుడు. main man who everybody thinks is going to fight from afar, but all of a అంత sudden he's పెద్ద right in front of your face. So things like that, strategies coming out, could be something that we see especially in this group. Where we saw Group A had dedicated stuff that they were doing, whether it be the support players, whether it be the rushers or the snipers. There were those specific roles, but in Group B, a lot can change because we have teams who want to prove themselves. Al Ali itself, them here on this stage. MCA Toxic, thanks for your ramen bowl. Big shout out to you, Mama. And Bharat, thanks for your duckling, bro. They want to make sure that they are one of the ones. Okay, custom room create అయిపోయింది guys. Already అందరూ కస్టమ్ లో ఉన్నారు. Be at the top 4. You have to go to the survival stage. అన్న పెట్స్ చూసా ఎలా పెట్టాడు యానిమేషన్. నేను చెప్పా It's insane because you have that survival stage. That's an extra 10 చూడదా games అటు to నుంచి play, ఇటు right? You వచ్చేసింది. play 12 in the group stage, and if you perform good enough, you skip the 10 games. You get the prep for the grand finals. If not, you go to another group of 10 games, and then you have an untapped grand finals. You have a 90-point threshold to even have a chance of winning everything. I think at the end of the day, I personally want to see some of these regions, these unproven regions, give us something to smile about, right? Last year, Dragon Esports has proven that in Riyadh. Sure, there were some shortcomings we did discuss on broadcast at that point of time. They're not the best when it comes to gunfights, but one thing that they excelled in MT7 gameplay చూడు bro, best sniper in the world. Better rotations and more చూద్దాం. macro manipulations to outsmart teams like BRU, like Falcons, like Fluxo, and that's why they were even top 6 in the first place. వీళ్ళు ఇప్పుడు అన్ని మారుతున్నారా ఏంటి? వీళ్ళకి కూడా రూమ్ సెట్టింగ్స్ మార్చుకునే ఆప్షన్ ఉంటుందా? ఇదిగో టీజీ షాంకియా కాదు, ఆడి పేరేంటన్నా? ఓజాజే పక్కన షాంకీ మెయిన్ ప్లేయర్. మాఫియానా ఏమనుంటది పేరు, మర్చిపోయా. If that worked out, maybe in the Asia Invitational, we ended up seeing Team Apex Gaming and India అన్న నువ్వు కిక్ చాట్ చదవట్లేదు అంటే చూస్తున్నా పక్కన చూస్తాం. సాతి might be a push for them here on the international చార్జింగ్ అయ్యి చార్జింగ్ పక్కన పెట్టా బ్రో. take another title for themselves because that might be the high that they'll be riding on. Yeah, I mean they almost got that trophy last year, right? It went all the way to a game 10, and you cannot script this any better. The last 4v4 fight was between them and Evil's Divine. They were also the one that stopped RRQ from winning Chusna. and you know they were the How ones to that adjust made sensi in Game different and mobiles Game anta. 10 in a way. So this year I think ప్రాక్టీస్ చేయాలి మార్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ. you don't really see them on the podium finish. చలో They have వరల్డ్ done కప్ more than లో enough to get themselves అక్కడ తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడితే టెన్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. in the grand scheme of things. And mattering for మళ్ళీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందా? is going to be Straw Hats. I think when we ended up seeing Titan Esports Club, they couldn't step up. We hope that Blade would maybe have a big day with it. టోటల్ గేమింగ్ టాప్ 4 లో వచ్చిద్దా రాదా? చాట్ ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి రా. మీ రియాక్షన్ నాకు చూడాలను. రెండు టీమ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి SITUL టీమ్ విచ్ ఈజ్ ఫైర్ రేస్ దాన్న, అండ్ ఇంకొకటేమో టోటల్ గేమింగ్. వస్తారా? వస్తది అన్న అంట, చూద్దాం. మన ఇండియాలో 2 కప్పులు ఆళ్ళే కొట్టుకెళ్ళారు ప్రీవియస్ దాంట్లో, ఓకేనా? 2 కప్పులు మొన్న వేరే వాళ్ళు కొట్టారు. ఎవరు పేరు మర్చిపోయానన్నా. టీమ్ హిందోలు కొట్టారు. పాపం వాళ్ళు కొట్టిన వాళ్ళే అంత స్ట్రగుల్ అయ్యారంటే చూద్దాం. మరీ క్వాలిటీ దారుణంగా కనబడుతుందయ్యా. Matches that we are going to flow through for the Indonesian teams, especially because when you kind of trace back in time, the teams from Thailand 27 ఏం చెప్తున్నా బాయ్. but now Indonesia who have such a vivid ఫ్లుక్సో వచ్చిద్దాం ఉన్న టాప్ 4 లో. కస్టమ్ బ్రో, SEA అండ్ బ్రెజిల్ టీమ్స్ ఉన్నాయి అంట. సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా the refining might have just happened right before the esports world cup. చూద్దాం. They've been on the hunt for this title, but they just missed by Nick. But this time maybe hook or crook, they make it happen. Only thing that I'm slightly sad about that we're not going to see for the next today and tomorrow is Team Vitality against Falcons, right? In different groups, love to see them. ప్రతి ఒక్కడికి పౌడర్ డబ్బాలు కూడా ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. But
good chance that Pod if race they don't Kotaki. make it, whether it's to survival stage or the grand finals, I think it's almost a guaranteed if you just look at public opinion. But I'm a sucker for underdog stories, right? At some point, I'm willing to sacrifice some of these top dogs to get the unproven regions on that big map, right? If you want to trade arc, okay, maybe a bit too much. If you want me to trade Aurora for Straw Hats, I would make that trade. Rise above. Agreed. I think that works out. But when you kind of talk about these underdog stories, right? You need to talk about Bro, ఎలా spam చేయకుండా normal message చేయి bro. That's going to be USA. We've already talked about India. TG delete on live. చూద్దాం. టోటల్ గేమింగ్ లాస్ట్ జోన్ కి వెళ్ళే వాడికి 10k వాచింగ్ ఉండాలి. Let us go. Okay. On this international stage, we've not seen the newer teams. Start చేయండిరా. Immediately when they start off. But if they can, that tells us the competition is completely changed. Yeah, actually, it's quite the. మన ఎక్కడ లేకుండా తెలుసా మన ఇండియన్ ని dreamed of having the stakes in FreeFire as well, but here we are. And also a fun thing to point out, a fun little detail that we actually both noticed at the start of the day is that the what do you call it, the shield where you batch మాత్రం తక్కువ లేరయ్యా హడావుడి look sir description in the middle, right? And it's written everything, nothing is gained, everything is earned. మనవడు తీసుకెళ్ళాలన్నా the native language of the team that won last year. So జస్ట్ ఆ ఒక్క టీమ్ కి ఎంత షేర్ చేస్తున్నారన్న. In the center you can see the writings is actually in Basta Indo because he was a different winner last year. Neat little detail. I love it a lot. And this makes that shield a lot more personal to get it. Yes? Positive energy. You have your own inscription for the region that you're going to be representing, your own language that is going to be coming up, and you could get to the totem, which we started at the start of the day. You've seen ఇది కాదన్నా ఆ పక్కన ఇంకోటి జరిగిందంట, దాంట్లో 10,000 మంది వచ్చారంట రియల్ గా చూడటానికి స్టేడియం లో ఫైనల్స్. లీగ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ సంథింగ్ ఏదో. లీగ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ అయ్యి వేరే కదా. For Group B compared to Group A, it's మన ఓన్లీ ఏ ఇండోనేషియాలోనే ఎక్కడ నెక్స్ట్ ఇయర్ తెలుగు టీం కూడా ఆడాలి అంట. If you're going to be setting your foot down, it's going to be very tough. I agree, and ironically there's still ఈ వరల్డ్ కప్ అయిపోయిన వెంటనే మనం మన సిరీస్ స్టార్ట్ చేసేద్దామన్నా. ఏది సీజన్ 2 పెట్టేద్దాం 28th అయిపోయిన తర్వాత. ఏంటి ఓరి అంకమ్మా ఇవన్నీ ఫ్లైట్ లోకి ఎలా అలౌ చేశారా? And I hope that they change it this year, right? Because this is a team that previously, when we still had the best night, MCA Toxic, thank you mama. It is one of the deadliest teams. It is actually the first team to ever and Alone FF, thank you mama, thanks for your guitar, big shout out to you bro, thanks for the jewels. And then they became Twisted Minds, but ever since that, అన్నా లేంటన్నా మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయినట్టుందన్నా. still looking for the spark that made ఆడెవడో తెగ నొక్కేస్తున్నాడు. 2 years later. Something that is same that we have seen from the very start, even before our start of the team entries, is the energy coming in from the Fluxo fans. They are unstoppable. I'm just loving this vibe that they've created. The stage that we are at for Esports World Cup 2026. Cameraman doing his job as usual. Is just going through pains with everybody. It feels like for us also on the desk, right? Just jump up from your seats. Thanks for your football, bye. And go the Fluxo way. Kartikeya. Everybody sitting here. Siddharth. Root for Fluxo. Siddharth, thank you bro, it means a lot. Thanks for your football. And Mr. Anonymous, thanks for your red card. అన్నా టాటూలు చూడన్నా చేతి మీద టాటూలు. And well, guess what? They are both in the same lobby again, and we actually would get a potential remake of that scenario on Kalahari if it does happen, because Record has it. MIBR Lows has had Fluxo's numbers back on Kalahari until Fluxo decided that they had enough, and that's where the whole code comes out. It translates roughly to, dang it, they had us. I can't go any further than that, but you get the idea, right? Quote for the Fluxo fans that they are now flying on that banner, which is nice. Right? Like, sometimes people think that this is planned now. I'm telling you, no one brings anything. headphones earphones. Team Secret to win spring. If you ask me, I would say no way. I tuned in. I saw the trophy. I'm like, okay, they won.
How did they ఏళ్ళు పోయినాయా? 4 booyahs? వేల మధ్యలోనే ఇది I was so surprised to see that. వంకర వచ్చిందా? One after another, and I think that's a similar storyline I kind of expect from RRQ. When I was talking about the Asia Invitation, right? They were so close. They were closer than Vitality, even though they had activated the champion rush. It was supposed to be RRQ to close it because they made a similar comeback like that, back to back booyahs, and they activated the champion rush, but they missed out on closing it, and Team Vitality just did it. Yep, but we మనకన్నా actually better seen team it 6 to 7 many ఉన్నాయంట. times, even from a team that's actually not here, Team Onyx Esports, went back in spring 2025. We know that, right? They won the champion rush when no one expected them to do so. Unfortunately, the 25 round wasn't that great for them in real. వీళ్ళు డైరెక్ట్ ప్రేయర్ చేసేస్తున్నారు బాయ్. ఏ టీం బ్రో ఇది? Prepared for, but you can see some of these teams. They're holding hands, they're making తెలీదు ఏ టీం మామ, ఏ టీం? They were actually in a group hug. వీళ్ళ కాదు ఇందాక వేరే టీం, ఇది వేరు. These teams, especially those that are coming. RBG Prakash, thank you bro, thanks for your football trophy. For the experienced ones like Futsal, we see Bobs, he's meditating, he's ready to wreak havoc, but like బ్రేక్ మధ్యలో మన వాళ్ళు వీడియోస్ చూడు. if they can upset the balance, I think చూద్దాం that is the most exciting చూద్దాం. part right now. I think the weighing scale is going to ఇంకా అయిపోయింది బ్రేక్. ఇక్కడ వరుసగా జరిగిపోతే 6 మ్యాచ్లు. You cannot figure out which team's doing better right from రెజిల్ game ల్యాండ్ 1 ఈవెంట్ to లో end at game డైరెక్ట్ 6. You will have no కొట్టేసుకుంటారన్న clue నువ్వెవడంటే about it. But as the నువ్వెవడన్నట. fans are Okay, lining up, start 3 2 1 here we go. Finally start అయింద్రా. 2026 ఫస్ట్ బర్ముడా మ్యాచ్. SATL troll. Plain path. Plain path. And right off the bat, we got to look at how Bermuda plays out, right? In this case, very, very generous flight path right down the middle. We should get a decent circle. The drops come in still pretty much what we expected. మనోళ్ళు మిల్లుని దిగుతారంటవా? Vitality going to Observatory, RQ going to Redland Village. I want to see who takes పీక్ లో దిగుతున్నారు. SATL ఏమో భీమశక్తి, TG ఏమో I think Fluxo should go for Fluxo ఎక్కడికి వెళ్ళిందన్న? Gears was in Tosa. Miyako also heading that direction as well. కేప్ టౌన్ సైడ్ వెళ్ళారా? FX ఆలు ఫ్లుక్స్. a little surprised, Fluxo going all over the map. We can MI see all the ఏమో players that you already శాంటో mentioned సొసైటీకి between me and కొట్టడం కవర్ Most చేస్తున్నారు. of the teams seems to be a little safe AHL and ట్విస్టర్ మైండ్స్ కి దీనికి a little bit of a quick battle first elimination Twisted picked Minds up కూడా by ఎత్తారు. Exposé. కొడుతున్నాడు. Who's already down, and that's going to be Al-Hali already in a disadvantage. Remind Hawk and Simons has to pick this up. ఇంకా ఏం జరగలా. A quick dash to get the player back up. They expended ఏం కొనేసారు ఈ గ్యాప్ లో? And I think, you know, in the early game, it is still very much understandable, right? You really don't lose too much. Worst case scenario, you go back to square one. I think for Al-Ali, that's exactly ఎంత చేసినా బ్యాకప్ వెళ్తానే ఉన్నారు. ఒక ప్లేయర్ కూడా చావలేదు కదన్నా. అంత అగ్రెషన్ ఎలా చూపిస్తున్నారన్న ఆయన? ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ మంచి టీం ఇది, చాలా మంచి టీం ఇది. In that early game gunfight, it's going to be difficult for them. They've already faced the మోకో ఉంటే ఎంత అడ్వాంటేజ్ అన్నట్టు ఆడుతున్నారంటే. టీజీ వచ్చింది. ఏహెచ్ ఇంకో వీళ్ళని చెక్కేయచ్చు. దీని మీద ఉన్న ఇద్దరు టీంలను చెక్కేయచ్చు. కొడుతున్నాడు పైనుంచి. ఓపెనింగ్ at TG got 3 eliminations. and it's Toto Gaming that is the one that caused dominating from Shiru, getting that elimination early on onto the pass. That is going to stop every altercation that has happened to this point and shift the focus of Twisted Minds towards themselves. 3 eliminations early on. Al-Hadi gets bailed out of this situation. Everyone lives on, but let's see how far Toto Gaming wants to push this. Toto Gaming Esports, Aiku. They wanted this Mafia bay akkadiki ela ellipoyadu asala. Making itself needed some fine tuning with the new addition coming. Jump versus Swota Shanky Kodtunava. He finds one but quickly traded off by Diamond. So there is answer coming in from Twisted Mind, but they have to be very. And Mafia looks like he's back in form. Diamond, the man who troubled them. That is another elimination added to the pool, and Total Gaming right at the start. Mafia starting lone 3 eliminations. 6 eliminations మొత్తం 2 టీములు కొట్టుకుంటే ఆళ్ళ ముగ్గురు లేపేశారు. 6 eliminations to the back, and unfortunately for the boss doesn't really have much resources in his bank, so even a revive would be an impossible task as of now. మోల్ కూర్చుంటే రివైవ్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా. This is what I was worried about. SATL టీమ్ ఇది కూడా ఇండియా టీమే. ఓ జాక్ నాక్ SATL. It could be that run.
As we shift our focus over to Lion, them against Soul, Vitality as Vitality well. వచ్చింది In అక్కడికి. their crosshairs, Sibang. Vitality. Forced out by the Riptide Rhythm. A couple of shots now from Lion. It's going to be Ba, Joker ba, that ba. finds that, but లైన్ stolen టీమ్ ఉంది, away. SATL ఉంది అక్కడ. SATL Esports. That's Noor, the newest addition for the lot. And he has to prove himself. నూరు పడిపోయాడు. బన్నీ మీద ప్రెషర్. It's going to be a trouble. He will also be confirmed. Bunny, he couldn't do much. The glue wall in front of him, Riptide Rhythm being used. Now he's going for the jump shot, but Joker surrounded him. That's not going to work out once more. SATL ఇద్దరు ప్లేయర్లు పోయారు. So the start not great. ముగ్గురు ప్లేయర్లు పోయారు. జాక్ ఒక్కడే And he's ఉన్నాడు. making a quick ఒకే run ఒక్కడు away ఉన్నాడు. from this fight entirely. జాక్ ఒక్కడే You ఉన్నాడు. tempt the Lion, you better be ready. And in this case, Lion were fully prepared to receive that hit. Especially when you're dealing with people TG like 6 Joker, eliminations. against Kings. that we చూసా, talked about చూసా, the చూసా. apology of Latam, 6 eliminations as for well. TG. Sometimes forgotten in the wayside as Jack gets found. Jack Just అయిపోయింది. blast him in the కాకపోతే back, and revive that's అయిపోయిందా? another point gone. అయిపోయింది, ఇద్దరికి Twisted ఇచ్చేది. Mind secures ఇద్దరికి second అయిపోయింది. in a ఇద్దరికి full revive revive, ఇచ్చి so the చనిపోయాడు Bars Jack. get the job done. Thankfully, before going నైస్ down, బాయ్, నైస్ SATL were బాయ్. able to find a revive. Others couldn't రెండు have ఇండియా been a టీమ్స్ very బాగా first ఆడాలి. elimination in రెండు this టాప్ 4 లో group B క్వాలిఫై game అవ్వాలి. one. చూద్దాం. Thankfully, a little recovery, even for Twisted Minds, because of what just went on earlier. They were not prepared against Total Gaming. Now they did find an elimination that they're happy about. But the happiest so far, as we can still see, energy, not even a single beat being dropped. That's going to be for the Fluxo fans. But Straw Hats, finally, who had an early difficulty, now picking up pace. ఓ ట్రోల్ బన్నీ దగ్గరికి మళ్ళీ టీజీ టీమ్ వెళ్తుంది. And even then, we still have 45 Is it tech? right? As if no one got taken out at all. స్పాట్ అయిపోతారన్న, స్పాట్ అవుతారు. జిప్ లైన్ పట్టుకున్నాడు. Even when you look at the radar, TG moving towards the center very soon. SH అంట ఈ టీము. By Straw Hats, they're going to leave Graveyard. స్ట్రా హ్యాట్స్. One of the players does lag behind a little bit, but you do have AHL వెళ్ళిపోతారు ahead, అనుకుంటున్నాను. and they might end up running into Simox from Al-Ali. They spot him, taking the launch pad out. So observatory now control conceded. ఎవరో మళ్ళీ పడుతుంది MIA అంట. This observatory is around the edge, right? We saw Ali want to get this Fight, position fight, right RRQ. now with the lightning bolt, make a call. Hello. That's going to be RRQ. MIBR and they want to ne, hit on. RRQ. General is down. Rigby holds the entrance, puts the player. That's going to be runs down along with a bear. And అప్పుడే MIBR వేసేస్తున్నారు చూడు will వీళ్ళు. be able to recover the players. And this bolt maker works in their favor. Right at the bat, taking out SATL మొత్తం బతికారు. only the TG మొత్తం బతిగా ఉన్నారు. on the run. RRQ. No vending machine in sight. A revival point that is too risky to try and capture with Team Vitality and MIB Outlaws about to square off in that area around clock tower. Vitality versus LOS మామ ఇప్పుడు. TG వాళ్ళు 6 ఎలిమినేషన్స్ కొట్టారు. ఏమనిపిస్తుంది చాట్? 900 జోల్స్ పంపించాను. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మీ సిస్టర్ అని నా నేమ్ చెప్పుకుంటా. చెప్పా కదా, చెప్పాను లక్ష్మీ సిస్టర్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ 900 జోల్స్. రామన్ చెప్పాను. టీజీ కేమ్ LOS దగ్గరికి, వైటాలిటీ దగ్గరికి, మొత్తం అందరూ క్లాక్ టవర్ లో ఉన్నారు. వెనకాల మ్యూజిక్ కాపట్లేదయ్యా. ఫ్లుక్సో వాళ్ళు ఆపండ్రా రే. ఫ్లుక్సో 5 ఎలిమినేషన్స్ అన్న. But where it kind of pivots towards going to decide where ఏమన్నా వచ్చిందిరా జోన్ ప్రిడిక్షన్. వీళ్ళకి ఎంత కలిసి వచ్చింది బ్రో జోన్ ప్రిడిక్షన్. starting it slow and tame. MIBR వైటాలిటీ ఉంది అక్కడ. రెండు ఉన్నాయి టీమ్స్. Multiple teams MIBR having casualties, but still all the 12 teams that dropped in Bermuda are still surviving. A major chunk of it, or maybe a team fully being eliminated can be seen here now at the 7-minute mark. Mahal finally gets 7-minute found, and mark that is going to be the first team. Half game అయిపోయిందా? Vending machine nearby, and Mahal couldn't get closer before getting spotted. టీమ్ RRQ చెక్కేశారు. A throwback to the recent Asian invitation that they were in, right? Same thing. 0 eliminations, 0 points. Start is how you finish, and in this case, for Team RRQ, they're gonna go back to the drawing board. 5 more rounds ahead, and some of their most powerful maps in the later stages of the అయిపోతాడు. Not all hope is lost. Exposy finds the 3rd point for his team as well. Twisted Mind slowing the pace down. Was able to get back on their feet. Decent economy. Even having a very decked out arsenal should this game go late. I think they just cleared out Graveyard. So there is going to be John Checker తీసేళ్ళరా for them to move on forward. Even better, వైటాలిటీ just కోజా leaving ఉంటాడు where they bro. were. తెలుసు నీకు On the తెలీదా? other end, silence still at clock tower. I think people can hear the clock making a tick sound. That's how we are seeing MIB a loss, Total Gaming and Vitality together, and joining that lot is going to be Straw Hats. అటు అలా చూస్తున్నాడు చూడు మొబైల్లోకి స్నైప్ చేయడానికి. అంత దగ్గరగా పెట్టుకొని Through the window on the player of Straw Hats, the newest entry team who've made it to clock tower. But hey,
being at the center, meaning the fight is not going to yet break out. It is only when the circle shifts away from you and you have to make a move is when we see the fight. I think other than that, they'll be just LYS వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారా? Especially in this case, for them, they are going to spread out their manpower, right? You want to control as much area as possible. You do run the risk of getting picked off. We've seen that happen multiple times. If you're up against more experienced team, that's what they're looking Twisted at. Minds versus LY1. Off the anchor, Diamond, getting another one under his belt, and this is gonna start hurting Lion as Twisted Minds for round 2 back at Observatory where they dropped in the early game, but more equipped to take on a fight. Twisted Minds, I really like that they managed to recover, but they're not just completely locked in. They need to figure it out, and same goes for Lion. A quick jump. Indian teams ఏంటి అంట TG and SHUL top లో ఉంది zone TG. Different direction, but not yet towards the circle. He's just moving further away. Yeah, I mean one team that has been pretty silent the entire game is Team Secret. Backgoal dude topic కూర్చున్నారు అదే TS Secret. చూసా Swinging, get a couple of eliminations before they go off the radar, but so far this Team Secret right now feels like Fluxo from 2024, where they play an incredibly slow game, and at that point of time, playing slow is sort of how you lose out in the late game. And in its case, అసలు అక్కడ పాయింట్లు హోల్డ్ చేయగలరంటవా అన్న? అన్ని టీంలు అక్కడికి వచ్చేసినాయి అన్న. ఇంకా క్లాక్ టవర్ రోజులు ఎక్కడికి జరగవు ఈ టీంలు ఇప్పుడు. But now they will have to make a break for it. The launch pad being used. చూద్దామమ్మా క్లాక్ టవర్ లో లాస్ట్ జోన్ లో ఎన్ని టీంలు బతుకుంటాయి? కామెంట్ చేయండి. ఓ వెళ్ళటం కష్టం అన్న, వెళ్ళటం కష్టం. వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ కిందకి వెళ్ళిపోవాలి. లాంచ్ ప్యాడ్ ఉంటే పర్లేదు. ఫ్లుక్సోల్ గోల్ ఎక్కువైపోయింది. Team Secret were at factory and they were completely alone, right? Completely uncontested. Maybe Fluxo comes in from the eastern side, but even then, it's a high chance that they will not cross paths. But we did say Clock Tower has a lot of ఏమన్నా సాగుకుంటున్నారు. outside, inside. This case, even the underground tunnel. As our lead members basically nested there. ఆడ అసలు ఆపట్లేదన్నాడు. అరే ఆడి చేతులు లేకపోతే ఆపండి రా ఎవరన్నా. To bring the player back up because this is happening within the compounds. Nobody has clear sight of their enemy, so taking them down is not going to be quick and easy. 11 teams బతుకుంటే 11 teams క్లాక్ టవర్ లోనే ఉన్నాయి. If not for Mahal going down, I think we would have 12 teams. 11 minutes into the game, this is Group B, game number 1. I did not expect to see all these teams still surviving. And we were literally just talking about this in the back with everyone else. Right? Like it really depends on the teams that are playing in the lobby. అందరూ సర్వైవ్. Sometimes if they want to play fast, they want to play fast. ఇప్పుడే ఎలిమినేట్ అయిపోతారా బతుకుంటారో చూడాలి. బతుకుతారు that are gonna బెస్ట్ డ్రైవర్ అమ్మా. పెద్ద డ్రైవర్ లో ఉన్నాడు. లేదు ఇక్కడ ఆపితే బతకడు, ఇక్కడ ఆపితే బతకడు అన్న. వెళ్ళిపోవాలి ఫ్యాక్టరీకి ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలి? టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాడు వీడు. పోతారన్న. మొత్తం ఇక్కడ ఎల్ షేప్ లో పైనుంచి But here everybody is unsure about the other team. They want to read them, and that is the reason they're taking so much time. But finally Batsin, he finds an opening. That's going to be Vibley going down next. Joshua have to figure this out. Leon also surrounding them, so there's going to be a lot more trouble. Miyakov, they're trying to hold them off. Glue walls all. మూడు టీమ్స్ ఉన్నాయి. పైన ఫ్లుక్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, కింద ఎల్ షేప్ పైన కూడా ఉన్నారు, కింద ఒకళ్ళు ఉన్నారు. The circle is going to start hurting them. They are going to be rested in this corner. But if they don't show themselves outside of the building, Miyakov has a very good idea of where they might be. Dinoculus could also solve the problem. Team from the States, as Leon will have to huddle together and figure out a solution very, very quickly in the next half a minute. TSL చెక్కుతారు ఇప్పుడు. Starts things off by taking out Josper. So Miyakov, they have another team to be worried about. They did lose a player, but they're not worried about the casualty because they have an upper hand. They are on top of the roof. But right now, having an upper hand might be. TSL they want to take down Team Secret because they were the ones who made a jump. Team Secret anta. Lines eliminated anna. Quickly with the chrono, the glue walls are trying to keep it going. But PLS1 is down. Abba. Team Secret. బా ఇంకా ఆగదు, మ్యూజిక్ ఆగదు. ఫ్లక్స్ వాళ్ళది SHUL వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోతారన్న.
టీమ్ ఫ్లక్స్ చేతిలోనే అవుతారు చూడు. Even during one of the series breakdown, the series recap, snipers players are integral. MT7 pushes it. We మొదలు పెట్టారు ఇంకా ఆగదు సౌండ్. step up to the occasion as well. ఆ వైటాలిటీ వాళ్ళు కొట్టేస్తున్నారు. It's their turn to make a splash and they are taking care of their opponents. Only Tro is left alive. He's going to try and walk away with the stealth fight. Straw Hat eliminated. Our screen line is also out. And now the lobby is going to start shrinking. I don't know where Troll is going to make a run. We already spoke about clock. మనోడెల్ డైరెక్ట్ గా మనోల్ కింద దూరాలంట టీజీ వాళ్ళ టీం కింద. So are many other teams. And Troll Gaming are on top of all of it. They're already in the first floor of things, so they have a better vision of where the other teams Fluxo are. 11 eliminations. They are underground. Nobody knows that they are there. They made their entrance. They're holding the control. On the other end of our screen, even Miyako gets taken down. But wait, Roll nice. He's bringing this down to individual battles, and now Sipang has to deliver. He's trying to put up glue walls. Troll trying to win this out on a 1v1. It's gonna be difficult. Vitality on the last man. His position gets compromised. And Ali, they quickly jump in and team ఏమన్నా ఎస్కేప్ అవుతున్నాడా? Taking advantage of the No, wrong. Troll mama. Against Fluxo. W7M right now. Fluxo కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతారన్న. 12 eliminations under the belt of the Brazilians. చూడు ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. His 8 as MT7 finds the pass from long range. Twisted Minds getting dismantled. MT7 goes for a rescue mission. Bob's the captain back up on his feet, but Twisted Minds not so lucky. Diamond cannot withstand 15 eliminations. 4 teams alive. Fluxo, TG, LOS and AHL. ఎవరు గెలుస్తారు మామ? Which team will do? Booyah guys, come on chat, prediction active గా ఉండాలి. They are out. They only ended up getting 6 points in total. But Troll Gaming now they start stepping up. Oh, Agitech down. Shanky down. Kota down. Team wipe out. That is going to be the end. It did not work in their favor. And now Fluxo will take on Ali. Can they eliminate from Mena to give themselves that rematch against MIBR lost in the opening game? But Bad luck, mama. They're holding steadfast. They are the ones with the man advantage. And MT7, he needs some help. But unfortunately, MIBR lost are in the best possible position. carriage పెట్టే మరి ఆటం కుదరదు. Equalize the battlefield. Hawk goes down. Ali now getting pressured. వద్దమ్మా వద్దు. ఏ కూర? MIBR. అయితే పంపిలే కొన్ని పంపించాలి. సరే ఉంటాం బాయ్. Of MIBR lost. They put out Ali, and now it's the last one standing. Bobs. 18 eliminations. వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారు భూయా. What an opener here for MIBR loss. A rematch that we didn't expect to see that soon in the final circle. With minor interventions and an uninvited guest in the form of our Ali Esports. But at the end of the day, అబ్బా ఇప్పుడు సౌండ్ ఆగింద్రా బాబు. by the MENA region, right? ఓర్ బాబే వదలలేదురా ఆపలేదురా నాయనా. Of a 4v4 skirmish, even took out one of their members before MIBR Lords was even in the conversation. But there's nothing to be disappointed about. They got the booyah. Fluxo still finished second. The fans are still cheering on. This is just అనవసరంగా ఇదే రన్న ఇక్కడ 6 ఎలిమినేషన్స్ తీసాడు. టెన్షన్ తీసుకుంటున్నట్టున్నాడు మాఫియా. అండ్ ప్లీజ్ అన్న ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్. అండ్ ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేసి మీకు యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఫ్రీగా 50 జోల్స్ అయితే ఇస్తాడు. మీరు కనుక జోల్స్ పంపిస్తే మీ పేరు ఇలా స్క్రీన్ మీద కనబడుద్ది. సో మీ దగ్గర ఎన్ని జోల్స్ ఉన్నాయో చెక్అవుట్ చేయండి. సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద నొక్కండి. మీరు ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అక్కడ గిఫ్టింగ్ అని చెప్పి కొత్త ఆప్షన్ వచ్చింది. అందరికి 50 జోల్స్ ఫ్రీ వచ్చింది. కొంతమందికి 1000 జోల్స్ వచ్చినాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ సంథింగ్ ఫ్యాన్సీగా వచ్చే యానిమేషన్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. మనం కూడా తెలుగులో ఇలాంటి టోర్నమెంట్లు హోస్ట్ చేద్దాం, ఆర్గనైజ్ చేద్దాం. విల్ సీ. నాకు చాలా మంచి ఐడియా వచ్చింది. విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. అండ్ ప్లీజ్ అన్న అందరూ కూడా సెండ్ చేయండి జోల్స్. మంచి స్టార్ట్ కంటిన్యూ చేసి ఉండాల్సిందన్న అగ్రెషన్. కాకపోతే జోన్ చాలా బాగా పట్టుకున్నారు. కానీ పై నుంచి కింద దిగుతున్నప్పుడు తప్పు అయిపోయింది నాకు తెలిసి. Yeah, they get 18 eliminations. MIBR Los gets 14. అండ్ థ్యాంక్ యూ మామ. ఎవరైతే మీ దగ్గర మ్యాంగో లస్సీ ఉంటే మ్యాంగో లస్సీ పంపండి. సమోసా ఉంటే సమోసా ఆర్ ఎల్స్ ఏది ఉంటే పంపిస్తాను ప్రజెంట్.
Again, a bit of a. And we are very near. Please do like 15,000 likes. చేద్దాం ఈరోజు. I mean, of course, barring the fact that మాట్లాడుతున్నారు. unfortunate circumstances, I'm pretty sure Conchita is losing her mind backstage, but we're gonna take a moment to breathe and let these teams get back on కానీ track. మనోడైతే మాత్రం భలే ట్రోల్ అయితే మాత్రం భలే కొట్టాడు. వైటాలిటీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. మిల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి భలే కొట్టొచ్చారన్న. ఇది మా ప్లేస్, మీరు ఎవర్రా అడ్డు తప్పుకుంటారా అన్నట్టు. చాలా బాగా అక్కడ దిగిన 2 స్క్వాడ్లని ఎలిమినేట్ చేశారు దిగి. ఇది ఎస్ఐటల్ ట్రోల్ లాస్ట్ చాలా మంచి ఫైట్ తీసుకున్నాడు మనోడు. ఇంకాస్త మంచిగా లాస్ట్ ఫ్లుక్సోల్ని కూడా వచ్చి కొట్టుంటే బాగుండేది. నేనేం జరుగుద్ది అనుకున్నాను తెలుసా అన్న, ఈ ఫ్లుక్సోల్ అక్కడ ఫైట్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళ జోన్లోకి రావాల్సి వస్తుంది, మన వాళ్ళని కొట్టి వెళ్ళిపోతారని అనుకున్నాను నేను. ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నాను నేను. అక్కడ వెయిట్ చేసింది కదా. టీజీ అన్లక్కీ అంట. ఏం పర్లేదు, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఐ హోప్ మంచిగా. మధ్యలో 5 minutes బ్రేక్ ఉంది, 2 minutes. అది అయిపోయిన తర్వాత దే విల్ పర్ఫార్మ్. మొన్న అన్న నేను 8 accounts నుంచి జ్యువెల్స్ పంపా అంట. థ్యాంక్ యూ మామా, ఇట్ మీన్స్ ఏ లాట్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. Trabalhei muito hoje, eu me considero GOAT aí do Free Fire, né? E, mano, pra ajudar meu time é naquela funçãozinha minha, né? Dar suporte, derrubar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, fazer uns highlights maneiro. E é isso, é básico. Of course, I consider myself a GOAT because I have worked really hard through all these years. And of course, I'm gonna have a good performance to help my team to win AWC 2026, doing what I do better, being a sniper. Thanks so much, MT7, and I'm gonna see you during sniper అని చెప్పి హైప్ ఇస్తున్నారు, చూద్దాం. Mid fight Kastapadi third party. And we are back here, and right now I'm with RRQ Kazoo, and the coach Adi, who's gonna translate for us. First eliminated. So last year you guys were really close to the title. You finished in the second on standings. What have changed from last year to this year? చూద్దాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ మామా, ఎవరైతే సూపర్ చాట్స్ చేస్తున్నారో, గిఫ్ట్స్ పంపుతున్నారో, చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ. ఇట్ మీన్స్ ఏ లాట్. రామకృష్ణ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సూపర్ పోర్షన్ బ్రో. ప్లే బ్లడ్, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సూపర్ చాట్. అండ్ నెక్సాస్ FF, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హస్కీ మామా, బిగ్ షౌట్ టు యూ. అండ్ క్రిమినల్ క్లబ్ గేమర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ 100 rupees త్రూ సూపర్ చాట్. దుర్గా, థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ ప్లే బ్లడ్, సెంటే ఐలాండ్ అంట. థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ ఐలాండ్. ప్లే బ్లడ్, బిగ్ షౌట్ టు యూ బ్రో. And Prem Sai, thank you mama, thanks for your football, it means a lot. Tapi yang pertama tetap tim RRQ. Yeah, we trust in this season. It seems like last season Indonesia still powerful, and we hope in this year team from Indonesia they still stay on top 3. Awesome. Thank you so much for the interview. We wish you a good luck during the matches, and I will see you there in the arena, right? Thank you so much, guys. రే పాపం 12 పొజిషన్ లో క్లోజ్ చేసిన టీం అంత ట్రోల్ చేయకూడదురా. ఫస్ట్ గేమే కదా బాయ్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా, ఇంకా 5 అదే ఈసారి 11 గేమ్స్ ఉన్నాయి, 11 గేమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా. కామెడీగా ఉందన్న. Yeah, exactly. I mean, ending the game with top 2 coming from Brazil, it's just something that we'd expect, because it's simple. Like Fluxo was dominating it in terms of numbers. Even when they jump in against the opponents, they just are aiming for those squad wipes. Fluxo 27 points, MIBR 26, Twisted Minds 14, Total Gaming 14, AHLI Esports 14. Ali Esports. SA12 8 points, Lion 5, MIA Corp 5, Straw Hats 4, Team Secret 1, Team RRQ 0. One surprise squad.
especially at the start. Twisted minds. Oh, exactly. I mean, they're going back to the aggressive way. This is one thing that I was looking forward to every time I see Twisted Mind is them to go aggressive. And even though they falter in the first view, and you did mention about Total Gaming, because Total Gaming is one of a few of those surprises. And it's not so much that they cannot get away from it. Munna అన్న చైనీస్ భాషలో ఏం చెప్తున్నారో చెప్పమంట. నాకు రాదు సార్ చైనీస్. Approximately 1500 above joules centel lucky gaming అంట. Lucky gaming, thank you mama, thanks for your joules. But it's still a lot when it comes to this group. ఇంగో ఇక్కడ నుంచి ఈ స్నైప్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశానన్న. ఇంగో అలా ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అనుకున్నాను అన్న నేను. అబ్బా. They ended up getting 14 points like you mentioned, and 9 of those points were coming from eliminations. You're big on them, but I mean, we got to go back to Fluxo, because Fluxo, even though they don't end up getting the booyah, they do end up with 18 ilms. Can they maybe bounce back and go after that booyah? Remember, we have some squads earlier on get 3 booyahs in one series. Well, I do understand the mindset of Fluxo at this point, because from what we've seen in that game, like, it is a picks, not so much of chasing that is happening. And I think they felt that they're not hearing all those gunfights, so they're capitalizing on, I don't know, some of the teams just slowly warming up, and then once they see స్నైపర్లు ఏమన్నా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. ఎక్సలెంట్. జీజీ అన్న 100% టీజీ సోలారా కలహారి కన్ఫర్మ్ బోయా కొడుతుంది అంట. చూద్దాం. చెప్తున్నారు సూపర్ హిట్ చేసి. నైస్ ప్లే బాయ్. లేదు మనోళ్ళే. ప్రెడిక్షన్ టీజీ వాళ్ళు కొడతారంట. Yeah, we want more. Bring us more. Because I mean, I know this is the first day jitters for them, especially like second half. And we were talking about that on studio earlier. We're in. They've seen the gameplay for other teams. So this time, instead of నాకు తెలిసి మామ ఈ రోజు గేమ్ ఒక రకంగా ఉంటే రేపు గేమ్ ప్లేలు రేపు స్ట్రాటజీలు ఇంకో రకంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఈ రోజు ఆడిన గేమ్ ప్లేని మొత్తం కూర్చొని స్టడీ చేసి రీసెర్చ్లు చేసి కోచ్లు ప్లేయర్లు కొత్త టెక్నిక్లు ప్రాక్టీస్ చేసి కొత్త రొటేషన్లు ప్రాక్టీస్ చేసి ఏ టీంని ఎలా దెబ్బతీయాలి, ఎటెళ్తే ఎవరు దొరుకుతారు, మనం క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ఏ టీంని టార్గెట్ చేయాలి అన్న ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. రేపు వేరే లెవెల్ ఉంటది. రేపు ఇంకా డిఫరెంట్ గేమ్ ప్లేలు ఉంటాయి. Conchita is right? We gotta see if RRQ can get out of that underperforming, that choking zone, right? Something that is it's a very hard C word right now for them, because he has been playing them for very long, Lucifer. But when we look at Solara, I unfortunately వాళ్ళకి కోచెస్ ఉన్నారన్న, మన వాళ్ళకి సపోర్ట్ లేదు. మనోళ్ళు చేస్తారు మామ, మనోళ్ళు చేస్తారు. This is a map that they excel on. This should be an opportunity that should close on Solara, the smallest of all the games, the quickest of all the games. Where when we compared Bermuda, right, there was a little bit of the silence in the mix. Now going and jumping down to Solara, there's an opportunity, and everybody will be forced together, take that fight head on. డిలీట్ ఉండాల్సింది. కోటా ఎంత కొట్టాడన్నా? కొట్టాడా కిల్స్? Single digit, but then again it was also a pretty top heavy game. Number 1 TJ ఎక్కడ ల్యాండ్ అయింది? Teams coming out swinging. ఇక్కడ స్టూడియో దగ్గర. Teams they come on in game 1, game 2, guns blazing. AJ Tech బ్లూమ్ టౌన్ దగ్గర ఉన్నాడు. Not really how you want. You want to maintain and make sure that you don't overheat. లూర్ చేసి ఒకని తీసుకురావాలంటే భలే ఉంటది. SATUL లో లేమో టీవీ టవర్ దగ్గర I look forward to RRQ pulling off their best games, because hasta la the first game in vista. general games. Thanks for your husky NUXASFF. Every other game, thank you bro. With a spree of eliminations, and something that also చాలా starts మంచి for animations. Ali compared to the previous game is finding the very first elimination by C4. And for Miyako, అమ్మయ్యోలా PS5 ఎత్తరా easy to pull off on a map like Solara. If you are lucky enough to get onto the grind ఏం rails, చేస్తారు? you can't get away. But in this case, ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ it might come down to Kappa. PS5 See if you can ఎత్తరా get a couple of pickoffs. సరిపోయింది. Just scare out Ali away, or if not, you're gonna go into the contingency plan of just splitting up and cutting your losses. Miyako, in the last game, we ended up seeing being at the edge of the circle. They tried to play it out, it did not work out. And this waiting game was it. And there it is, another challenge coming in. C4 finds his second elimination here in Solar already. Literally say that Kappas needs to be the one that anchors Fished minds దగ్గర కూడా ఇది జరుగుతుంది. I think with him gone, Miyako is going to be at least put in shambles for now about cutting your losses.
టీజీ వాళ్ళ దగ్గర ఫైట్. వాటర్ డౌన్ షాంకి మీదకి వెళ్తున్నారు. రష్ ఇద్దరు టీఎస్ టీం అంతా షాంకి మీదకి వెళ్తుంది. షాంకి ఒకటే బతుకున్నాడు. But Team Secret, they started slow on Bermuda, looking to turn things up in game 2, and that's number 3. Here's a Naku sandwich. And Team Secret are now picking up eliminations. They కూర్చుంటాడు. రివైవ్ అయిపోద్ది. ఎత్తకరా they'll be happy that one of the players away from studio rather than getting in the crosshairs of Team Secret and RRQ on the other end. They will be able to hold themselves off, get to elimination, and never be lost in still trouble. ఎంతసేపు హార్ట్ టు అబ్బవే. Yes, as the max 7, but can he find the knock? He's trying his best, but not going to work out. Surrounding it, still be able to dabble with one knock, but will not be able to confirm for the time being. Completely outnumbered. Fluxo against SAUL. Going even so far. Butcherson and Gio both bleeding out, and Gio is కొట్టాడుగా in this battle. As the captain box comes in, Troll with a shot. An instant disengagement. Troll ఒక్కడే బతుకున్నాడు. Damage is done to the Brazilians. As Troll backtracks, MT7 ఒక్కడే బతుకున్నాడు. ఓ ఇద్దరు టీంలు కొట్టుకున్నాయి. Recovery coming in from Troll. He's a very crucial player on that sniper. And always రివైవల్ అవ్వట్లేదండి టోటల్ గేమింగ్ గోల్ది ఇంకా. అయిపోయిందా? నలుగురు బతికేశారు మామ టోటల్ గేమింగ్ గోల్ లో. నేను చూడలేదు ఫీడ్ లో. With Exposé going down, they have to figure out how they fight out with Straw Hats, and Straw Hats, they need numbers, they need eliminations, something that they had expectations on, and they've not yet delivered. It's just one elimination. And made worse by losing Exposé to RRQ, who popped him from afar, and that means the Straw Hats actually have a numbers advantage. Shocked is అయ్యాడ్రా ఒక్కడికి రివైవ్ ఇచ్చాడు. టీజీ ఏజే టెక్ కి వాటర్ రివైవ్ ఇచ్చాడు. టీజీ వాళ్ళు ముగ్గురు బతికేశారు. ఓ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కూడా సర్వైవల్ లో ఉన్నారు. ఓర్ బాబాయ్ ఎల్ఓఎస్ వాళ్ళు ఏంట్రా వాళ్ళ కిల్లులు. నాయన ఆర్ఆర్క్యూ కూడా 5 ఎలిమినేషన్స్ అంట. అయిపోతాడు. Puna. Easy challenge delivery coming in on the Mac 10 from a bear. He puts the player down, and who will look forward to a revive from one of his teammates. ST వాళ్ళు మొత్తం బతుకున్నారు. టీజీ వాళ్ళు కూడా మొత్తం బతుకున్నారు. నైస్ జీజీ. From this area, only twisted minds Straw Hats should be fine. Straw Hats కూడా బతికేస్తారు. అయిపోయిందన్న 4 నిమిషాలు ఉంది ఇంకా. Koja trying to pelt down the members. 4 నిమిషాలు అయింది గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యి. So far the glue walls have been nice. Team Vitality receiving some resistance from Miyako. ఓ వైటాలిటీ వాళ్ళని ఎవరు కొడుతున్నారు? ఎంఐఏ వాళ్ళ. ఎంఐఏ వాళ్ళు చాలా గట్టిగా ఇది కొడుతున్నారు. Ending up at a 1v1, and already took their last elimination. So not sure of how they play this out. When you already mentioned, we spoke about this. This should be their map, their match. They should try to get back points, get to the top of the charts. But looking at how the play of this game is continuing, I don't see it happening anytime soon for Team Vitality. Which is the craziest thing, because statistically they're technically not the best on this map, but whenever we get to that map and we look at the stats without Team Vitality, they step up. It's kind of a sick joke in a way. Yeah. RQ Kazu having a captain Twisted Minds బతకాలి. still needs to go retrieve it. ఆడ గజ్జల సౌండ్ ఆపండ్రో. మీ ఫ్లుక్సో తగలయ్యా రే. Could cross paths with Vitality. Maybe even Straw Hats again. I can say to వచ్చారు వైటాలిటీ వర్సెస్ టీజీ. There's no curse. You don't have to worry about it. It's just the RRQ play. The very first game doesn't work in their favor. Third Then party they manage to recover. confirm గా ఈజీగా తీసేస్తారు. Team Vitality would want to do the same thing as well. Straw Hats on the other end at Casavista, they managed to recover. They didn't pick up those early fights. They did win it out against Twisted Minds, but they would have wanted to eliminate the whole squad. జోన్ చూవి ఇంకా ఫస్ట్ జోన్ కూడా రాలేదా? But he still not revived his entire squad. వీళ్ళ దగ్గర లయన్ టీమ్ దగ్గర ఫైట్ జరుగుతుంది. You do not have enough coins. మోస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ 9 అంట. ఓకే చూడు ఎవడన్నాడు అన్ని కొట్టాడు. Quite an interesting development as well. As we look at the edge of the circle, plenty of teams are duking it out. You know, you have RQ and MIB are lost. ఇంకా ఫైట్ ఏం చేసుకుంటున్నా అన్న బాబు. Team Secret and ఇద్దరు బతికారు. లాస్ట్ లో చచ్చిపోతున్నారు. లాస్ట్ లో రివైవ్ అవుతుంది. వాళ్ళు బతికి బతకగానే చూడన్నా డైరెక్ట్ గా
ఎటు వెళ్ళిపోతున్నారు? as they start dropping bodies, and I think Games King is going to be trapped in quite the predicament. Team స్ట్రా హ్యాట్స్ వర్సెస్ టోటల్ గేమింగ్ జరిగే అవకాశం ఉందన్న. స్ట్రా హ్యాట్స్ వర్సెస్ టోటల్ గేమింగ్ జరగచ్చు. The circle shifts a little sudden. చూడు అన్న వీళ్ళు ముందే జోన్ చూసేస్తున్నారన్న. జోన్ చూసేస్తున్నారు. At the very center, Straw Hats who managed to also make the recovery are heading in that direction at Bloomtown. Vitality is the only team with 2 snipers. They don't go out all brash at right the beginning. They wait for their opportunity, which they did pick up a couple in the early game, but it's not going to continue. But right as now, RRQ, the ones who are continuing, the team who just got the booyah trying and denying them, that's going to be a big spray coming in and picking the players off, converting eliminations, and that's how we అందరూ ఇంక ఈ బిల్డింగ్ లోకి వచ్చేస్తారా? 12 టీంలు 12 ఫుల్ స్ట్రెంత్ లో ఉంటున్నాయి. We have seen in game 1. I mean, anything that is last right now is better for RRQ. Isolated jump right out on the edge, and unfortunately the same predicament as RRQ from game 1. No vending machine in sight and no coins. మీడియం రేంజ్ కాస్ట్ తో గేమింగ్ పీసీ సెటప్ అంట. అప్పుడు అన్న కొంచెం పెట్టుకొని మంచిగా. That could be the game changer if MIBR Los don't spot him. Flux on the other end. They have an opportunity to spot a player from Lion. చూస్తామమ్మా. Sneakily hiding in the time being here at the studio. ఈసారి ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పన్నా అంట. అసలు అర్థం కావట్లేదు మామ. మొత్తం అన్ని టీంలు ఫుల్ స్ట్రెంత్ తో ఉన్నాయి. హాఫ్ గేమ్ అయిపోయింది. 8 minutes అయిపోయింది. ఎక్కడ ఏం తెలియట్లేదు. That is the reason he's just holding off until the players move out. But moving in for Team Vitality are going to be Al Ahly as well as Straw Hats. So something that they have to wonder about and change their pacing. దొరికేస్తాడా? Start receiving some of those shots from Team Vitality, but they do have a compound that could keep them safe. ఎక్కడి నుంచి పడింది? మాఫియా కొట్టాడయ్యా. In that exchange, but మాఫియా మాల్ కొట్టలేదు. Secured for now, so Team Vitality, they should be able to recover and sort of readjust to the fight that's being put up by this Indian squad. And I think Kotu Gaming, there's also an opening where they could decide to go straight for the compound of Team Vitality if push comes to shove. ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ కావాలబ్బా. ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ కావాలి. If they try to hold out the compound for far too long, we've known teams who manage to surround them, and that is how, even after almost having a great start, RRQ చాలా మంచిగా ఆడింది. and MIBR loss ended up pulling up a booyah itself. So small instances, these small minute things that you let go of becomes a bigger viral thing for the other teams. And Diamond taken out. Team Secret joins the feed again. He just came back. He just came back. I think we found a theme for Group B so far, Lucifer. 47 members Full still squad, alive. 10 minutes in. Second time it has happened. I think this 10 minutes అయిపోయింది నా గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకో 5 నిమిషాలే. 5 నిమిషాలు ఇప్పుడు మొత్తం వీళ్ళంతా చచ్చిపోతారు. ఒక్క టీమే ఒక టీం బతుకుంటది. చూద్దాం ఏమవుతుందో. చలో మామ, ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. అండ్ ఏ టీం పోయే కొడతాదో గెస్ చేయండి. మొత్తం అన్ని టీమ్స్ బతిగా ఉన్నాయి. Team Secret from the north. Comment and hashtag your favorite team in the chat, guys. By the binoculars. So I think that should be MIBR Loss who have an idea, or RRQ on the edge of it. Miyakop, they end up picking up runs, but Mahal answers back, takes Nix down. But those are just knocks for the time being. There's no confirmation. Mahal, in turn, gets traded out. And now Al Ahly jumps to trouble Miyakop. This is just happening back and forth. These teams are just 10 seconds lo zone complete అయిపోయింది. confirming any of them. RRQ కొట్టేసింది MA ని. ఒక్క సెకండ్ లో వైపు. రీప్లే. And RRQ springing to life and putting themselves on the board for now, and they continue to take on the challenge against Al Ahly. The blue wall is getting blasted and weakened by Al Ahly. Simox right in the front of dudes, and he is out. The captain was removed by the Mina squad. Abai tried to take on the fight, but Al Ahly putting up better resistance, and RRQ forced away. How did this happen? RRQ, they were looking good, and Mahal, now the last man standing, thankfully. A quick pickup truck, a quick boost. He's run back to the TV tower and a vending machine right in front, so he will be able to... RRQ వాళ్ళు 13 ఎలిమినేషన్స్ చేసి ఒక్కడ బతుకున్నాడు ఇప్పుడు. మొత్తం అందరిని బతికించాడు RRQ. Al Ahly, who made trouble, jump is down on the other end. They wanted to sandwich. I think that did not work out, and Al Ahly have an upper hand because they TG 2 ఎలిమినేషన్స్ కొట్టిందన్న ఎక్కడి నుంచో.
after converting a fight, three, and they're running across. మూడు ఎవరికి ఫైట్ జరుగుతుంది? అక్కడే హోల్డ్ చేశారు ఆ ప్లేస్ లోనే. And Ali able to sneak past Twisted Minds as well. They poke for it. Oh, RQ, oh, they get the oh. full revive, but the pass was laying in wait. అయిపోతాడు. He just came back and he is removed from the equation again. So Johnny RQ కొడుతున్నాడు playing చూడు. from behind. అదే స్నైపర్ అసలు భయపడట్లా. He needs one more to diamond AWM. Just enough to put him down so Abai can finish him off with the Mac 10. Chrono but the boss is sin and Twisted Minds continues to put on the pedal. RRQ getting trouble back and forth. They're trying their best to recover. It's not working out in their favor. It was Al Hali first and now Twisted Minds. And Twisted Minds in this game especially are able to hold themselves off. Team Secret on the other end have been just watching this ఇంకా 3 నిమిషాలు 11 టీంలు ఉన్నాయి. Opportunity. Maal, he needs to run back, but he only has 400 coins. That is not going to be a full recovery. ఏదైనా ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మామా. అండ్ ఫ్రీ జ్యూవెల్స్ ఉంటే కనుక సెండ్ చేయడం మర్చిపోద్దు. టీమ్ ఆర్ఆర్క్యూ ఎలిమినేటెడ్. 11th పొజిషన్ లో 13 కిల్స్ చేసి పోయారు వాళ్ళు. బట్ వాళ్ళకి ఏమైనా థర్డ్ పార్టీలు అయిపోయినాయి. They ran away with 13 and that's going to feel that booyah for a little bit in equivalence. If you're now checking on Straw Hats against Fluxo, మొదలు పెట్టేసాడు ఈ సౌండ్ మొదలు పెట్టేసాడు. The Cassify side along the offset, classic combo to go up front. ఒకడు నాకు రష్ కెళ్ళొచ్చు. మంచి నేడు వెళ్ళిపోయారు ఫ్లుక్సోలు పైకి వెళ్ళిపోయారు. అయిపోయింది మొదలు పెట్టేసి డప్పు మొదలు పెట్టాడు ఆగదు ఇంకా. టీజీ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. ఎస్ఎటి వాళ్ళు ఎలిమినేటెడ్ అన్న ఉన్నారు, ఇటు పక్కన ఉన్నారు, వెనకాల ఉన్నారు. టీజీ లైన్ జోకర్ ని ఇది చేశారు, నాక్ అయ్యాడు. లైన్ టీం పైన ఉన్నాడు టీజీ వల్ల. టీజీ వాళ్ళు జోన్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే లైన్స్ మీదకి రష్ కి వెళ్ళాలి. ఫ్లక్సో వాళ్ళు ఎస్ఐటి వాళ్ళు వదలట్లా. రాయ పర్మనెంట్ కవర్ వదలకూడదు. But the eliminations hasn't been reflected just yet. We're still looking at 5 for now, but with 8 teams remaining in this lobby, there's a very thank you bro, thanks for your super chat. Team to rack up a couple more takedowns, and SAUL is one of them. But Tro hi bye hi SAUL వాళ్ళు మొత్తం కిల్ పాయింట్లు ఎత్తున్నారు, 12 కిల్ పాయింట్లు. And it seems like it will be easy pickings, like shooting fish in a barrel. Twisted Team Secret with 13. Twisted Minds, they are also in trouble. He wants to trouble Team Secret. While they did pick up eliminations, they're looking good. But SATL permanent cover లేదు. TJ knock Fluxo తో fight. TJ knock. The fight against Vitality not working in their favor. Team Vitality. ఇద్దరు మాత్రమే బతుకున్నారు టీజీ లో. ఫ్లక్సో అయిపోద్ది. Total Gaming eliminated. And finally put an end to their run on Solara. But Koja, he's going aggressive. He finds the last 2 minutes of this game. Will not be able to confirm yet because he had to step out of the TG only 3 eliminations. 6 టీంలు ఎలా బతుకున్నాయి అన్న ఆఖరి జోన్ లో. But it means resources have been spent and Team Secret in a very strong position to make it further. వైటాలిటీ వాళ్ళు సాగు కొట్టేసినా ఇంకా బతికేశారన్నా. టీమ్ వైటాలిటీ ఎలిమినేటెడ్. 5 more teams remain. Team Secret 14 eliminations and counting. I am seeing a lot of M60 being used. They are pummeling these correct position తీసుకున్నారు. వీళ్ళు చాలా మంచి పొజిషన్ తీసుకున్నారు. ఫ్లక్సో వైప్డ్ ఇన్ మినిట్స్ సెకండ్స్. And he puts the side of Fluxo out. Cascading damages. Fluxo walked into a landmine and Lion comes in with a grenade launcher. Grenade launcher anta. He gets to voucher off and reap the rewards of what has been sold by the opponents. Malli. Is Twisted Minds and Team Secret waiting for the easy pickings and they are done. రే ఏ వేసాడు రాడు. A 4v3 in favor of the బోల్ట్ మేకర్ వేసాడన్నా. We're expecting for them to start off on group and game 1 itself here. ఏ టీం గెలుస్తుంది guys? Team Secret versus Twisted Minds. Twisted Minds advantage on them. నలుగురు ఉన్నారు కదా. They're looking forward to a booyah. What they did in the SCA Grand Finals spring, they want to start off just like how we ended up seeing Evo's Divine. It seems like Team Secret have found the secret recipe.
And this is the identity that has been missing. Same as Twisted Minds, who are still looking for who they were back in లేదు ఇదేదో పడుతుంది కదా వాడు కూర్చొని హీల్ అవుట్ ఉందోనే బిజీగా ఉన్నాడు టీమ్ సీక్రెట్ వాడు అయిపోయింది బూయా గోస్ టు టీమ్ సీక్రెట్ విత్ 10 ఎలిమినేషన్స్ 19 ఎలిమినేషన్స్ and a booyah. This is a big game coming in from Team Secret, and especially for Vietnam itself, to see their squad after just pulling off the support ra Team Secret ki here in EWC, here in nice easy should quell some of those questions. There's still more to be proven. Oh, Team Secret and TN bettadu people have been forcibly saying as part of the narrative. But if there's one thing there's a constant is that Team Secret has some of the most gifted TJ వాళ్ళు బోయా కొడతారంటారా కలహరి అయినా నెక్స్ట్ మనోళ్ళు ఎలిమినేషన్స్ తీయాలి మామ ఎలిమినేషన్స్ తీయట్లే బాయ్ even our side reporter our colleague Yunsu is going to be very happy with the turnout. Last time a Vietnamese team was in EWC, it was back in 2024 in Saudi Arabia, Riyadh. That was PE Sports, but they had a subpar performance. They missed out 25. Team Secret, they have a lot of weight on their shoulders and they're starting it off good. They are indeed. I think the game itself compared to game number 2 quickly changes. And you can see no desperation. It was just the holding off, the consistency, the command. with mango. Right, we spoke about them. They were already at the edge of the wall. Okay, chalo. Nelly hand wash చేసుకొని వస్తాను మాట్లాడుతూ ఉండన్నా కాస్త బాధ వచ్చేస్తుందన్న సర్లే ఇంకా 4 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి కదా కొడతారులే ఇంకా 10 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి 4 కాదు 10 మొత్తం ఈ రోజు ఇంకా 4 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి కదా ఒక మ్యాచ్ అయినా కొట్టకపోదా టీజీ కొడతారులే మంచిగా ఒక మ్యాచ్ కొట్టడం కదా టాప్ 4 లో రావాలి కాకపోతే ప్రస్తుతానికి చాలా డామినేషన్ ఇటు అటు అయింది ఓహో ఎస్ఎజ్యుఎల్ వాళ్ళు వెళ్ళారా తగ్గు ఇల్లు వాళ్ళు కూడా వెళ్ళారా అండ్ ప్లీజ్ మామ ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదు డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ మనం 14,000 లైక్లకి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం సో లైక్ చేయండి అండ్ మీ దగ్గర ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఉన్నట్టయితే కనుక మీకు ఆ జ్యువెల్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడవు మామ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఇంకో వారంలో నాకన్నా పంపండి మంచిగా మాకు రెవెన్యూలో హెల్ప్ అయితే అవుతున్నాయి ఐఎమ్ నేను ఎప్పుడు డబ్బులు పంపమని అడగలేదు బట్ మీకు వచ్చిన ఫ్రీ జ్యువెల్స్ పంపండి ఐ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ టు డూ దానికి ఫండ్ కింద హెల్ప్ అవుతుంది ఇలాంటి టోర్నమెంట్స్ కూడా కండక్ట్ చేద్దాం మనం ఓకేనా ల్యాన్ కాదులే బట్ ప్రతి నెల తెలుగు వాళ్ళ గురించి టోర్నమెంట్లు కండక్ట్ చేయడం హెల్ప్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ యాజ్ మెనీ జ్యువెల్స్ యాజ్ యూ కెన్ మీకు ఒకసారి సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ నొక్కండి దాంట్లో గిఫ్ట్ అని కనబడుతుంది ఆ గిఫ్ట్ ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఒకవేళ మీకు గిఫ్ట్ ఆప్షన్ కనిపించకపోతే షార్ట్ స్ట్రీమ్ ఓపెన్ చేయండి షార్ట్ స్ట్రీమ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి గిఫ్ట్ ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఇంకోండి ఇక్కడ చాలా స్ట్రెస్లో ఉన్నట్టున్నాడు మన ఏజే టెక్ బాయ్ కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నాడు మాఫియా ఏదో కంగారుగా మాట్లాడుతున్నాడు చూద్దాం టోటల్ గేమింగ్ని సపోర్ట్ చేద్దాం ఈరోజు అండ్ ఎస్ఎట్యూఎల్ని కూడా ఓకేనా సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సెండ్ యాజ్ మెనీ జ్యువెల్స్ యాజ్ యూ కెన్ మీరు జ్యువెల్స్ సెండ్ చేస్తే 10 జ్యువెల్స్ కంటే ఎక్కువ సెండ్ చేస్తే మీ పేరు కింద కనబడుద్ది అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోదు మామ నేను ఇప్పుడే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని వస్తాను నాకు భోజనం వచ్చింది మీరంతా కూడా తింటూ చూడండి 4 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి ఇంకా ఓకేనా సో లెట్స్ గో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కప్ మామా అండ్ డాన్ అన్న చూసుకోయా నేను ఒక నిమిషం వస్తాను ఓకే so I can't wait to see what they have left to show us but for now we're going to get a room of freedom and we'll be right back with more free fire action ఈ ఫ్లక్స్ ఓవర్లో ఆ దగ్గర నుంచి అది లాగేస్తారు on stage I'm Carol Bombshell have to be here with my friend Barney, he's the man, guys. And we are here with Iago, the sniper for Team Lows. Maybe our Lows, right, Barney? That's right. Let's do this. Carol's going to kick things off and ask us some very interesting questions. It's going to be good. Of course. Okay, Iago. So recent form hasn't been great. So how good does it feel to kick off at AWC with a buia? Ok, a primeira partida, a gente sabe que vocês não performaram tão bem quanto vocês gostariam nos últimos jogos, nas últimas partidas, apesar da final do Free Fire ter sido muito boa para vocês, né? Mas ainda assim não conseguiram levar o título. Como é que é para vocês chegarem aqui e já começarem com um buia aqui no EWC? É muito bom. Sorry. É muito bom, é claro que todo mundo fica muito ansioso para jogar, então é muito importante a gente chegar com um buia já, que já tira aquele peso, tira aquela ansiedade toda, e
e a gente consegue jogar bem melhor e ficar mais de boa e, tipo, ficar mais de boa, tipo, tirar a ansiedade do corpo. Okay, so for sure, start with a buoy, give us such a feeling of relax, and we can get more secure about our game, and we have also a good chemistry all together. So we start with a buoy at AWC for sure. It's the best thing that we could have done today. The synergy looks great, Yago. You guys look really అన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ బాగా ఇది రావాల్సింది కదన్నా దానన్నా 6 kills తో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వెంటనే ఇది రావాల్సింది. How did it feel after that map, realizing that you went up against them and you beat them? That must have been a nice confidence boost. Basicamente, vocês chegaram no endgame junto com o Fluxo, então nós gostaríamos de saber qual é o sentimento de chegar no endgame contra um time brasileiro também, e ainda sendo o Fluxo, que é um dos seus maiores rivais na Liga Brasileira, né? Então, qual é o sentimento de conseguir um buy em cima deles? Bom, primeiramente é muito bom, por conta que eles estão no final, é muito bom pra gente também, pra conseguir os dois conseguir a classificação pra final. E também é muito bom, né, ter aquela 10 కోట్ల రూపాయల ప్రైస్ పూల్ మమ్మ ఈ టోర్నమెంట్ 10 కోట్లు. Continuar aqui também vai ser muito bom e, se Deus quiser, disputar também com eles também. For sure, it's really nice to have a buoy over Fluxo, but most because it's really nice to have Fluxo in the end game with us, because we are, in the end of the day, both of the teams are Brazilians, and we do get good points together, but also we have this rivalry back in Brazil, and beat them here at the AWC feels very nice. Okay, Iago, for us to finish, you are knowing Brazil as Thanos because of all the championship rings that you have won. Would you add a AWC title, take your legacy to another level? Você tá ligado que você é conhecido como Thanos no Brasil, né? Então, você acha que você garantir mais um título, especialmente do EWC aqui, ajudaria o seu legado a ficar cada vez maior? Ah, com certeza, meu legado já com certeza é muito forte. Ganhando a EWC em si fica inexplicável. Pra mim já é muito inexplicável, mas é um grande sonho meu também, sonho do meu time em conquistar a EWC. Okay, so win EWC definitely would add it up at my legacy. My legacy, of course, it will make me stronger in Brazil. I will have a stronger image in Brazil and any another region that plays for fire. Fire power పెంచుకోండి. That's definitely my dream. I will have my team win EWC. ఎందుకంటే ప్రతి టీం లాస్ట్ వరకు సర్వైవ్ చేసేది పొజిషన్ పాయింట్స్ చాలా లక్కీ అండ్ మంచిగా కిల్స్ వస్తా ఉంటే కనుక బెటర్ పొజిషన్ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతాం. మనమే డామినేట్ చేసుకుంటే లాబీ అంతా వెళ్ళిపోయి ఏడోనన్నా మా రాకేష్ బ్రో ఏడే అంట. మీ రాకేష్ బ్రో కరెంట్ పోయిందంట. నువ్వేమన్నా సప్లై చేసేలా ఉంటే focus on your next play. Thank you, Mama Baskar. It's the E-Cap, the EWC Cap, the Resports World Cup. Okay, whatever it is, this is what happened in week 1. We crowned our first 3 champions, which means that we had even more losers. And God knows that I'm a loser. Wait, shouldn't this say that I love losers, not that I am? Can we fix this, please? But what happens when you lose? Well, you wind up here, the Boulevard of Broken Keys. Don't sing Green Day, don't sing Green Day. Every one of which represents a tournament elimination and crushed dreams. Losers live forever here, and if you listen closely enough, you can hear the voices of disappointed parents who said that playing video games is a waste of time. On the Valorant stage, 4 of 8 playoff teams with EMEA and win. So move over Europe because the finals was 100 Thieves and NRG. That's right, all American baby. These colors don't run, they soar. The Battle Royale of the Apex Legends final featured 20 teams. And no surprise, Team Falcons won. They finished 8. Sorry, it was favorite team Liquid who... No, they finished even further back at 9th. Oh, because it was actually 2024 champion Alliance who... Oh, come on, who won?
Unlimit? Last time Sorry if I'm saying it wrong, but like most people, I've never heard of them. They beat every top contender to become the first Japanese team ever to win ALGS. This will also help them on the road to winning the club championship. Nope, never mind. That's their only team, and they're not even registered for the club championship. Still, my Japanese heritage is proud that we can produce both esports winners and heated toilets. Dota 2, or Dota Duh, as it's called here, started its first week of play with solid competition from... Sorry, actually, nothing of note yet. I'll have more on that next week. And finally, things were heating up on stage at Fatal Fury Wolf City. And I don't know if you're picking up on the theme here, but Dark Angel fought his way out of the losers bracket to top the regional favorites and get another win for North America. If only the Football World Cup had been so kind. Well, guys, what is happening? 3 tournaments and 3 new champions, no title defense, no favorites able to compete, and all underdogs at the top? I'll tell you what it is, because I've said it before, and I will say it again. This tournament is about the losers. See you next week. వీళ్ళు ఈస్పోర్ట్ ప్లేయర్లతో ఏమేం చేస్తారు తెలుసా అన్న? ఏంద్రా వీళ్ళ పాపం ఎలా చేస్తున్నారు వీళ్ళని? నేను తిప్పుతామా అలాగా, నాకు ఉందా టాలెంట్. But in this second one, it was none other than Team Secret. Yes, finally. This is the Team Secret that I've seen grabbed that title of the World Series Spring, and I think the organization that they have, the way of playing is what gets them here and what gets them the booyah. It's about time actually, because I was really waiting for them to perform really well, and they did not disappoint at all. I mean, look at that. They definitely didn't disappoint. 7 eliminations there for a home game and one team. నాకు అర్జెంటుగా చూసి వచ్చి వెళ్ళిపోయాను. ఇందాక జ్యూస్ పెద్ద ఏమన్నా పంపించుంటే చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్. ఓకేనా, యూట్యూబ్ లో చూడాలి అని చెప్పా, చూస్తా అన్నాడు మర్చిపోయాడు. This was like almost caused a 180 for this team, and they are now in contention to sit in that sort of top spot. And I know me and Neptune were kind of like fighting on this before, like I wanted to red Twisted Minds. If you saw that match 2 that they had to go through on the eastern side, I mean they had an early altercation with Indian teams top 6 lo they had to retreat and regather on the eastern side. But that was kind of only thanks to RRQ, who came in and like, oh, I'm just going to be a little bit of distraction. They were able to sort of get away. పైన ఉన్నారా టార్చర్ గేమింగ్ కన్నా? Did you see that zone pull once in that final circle? I mean, they were sitting pretty. I was bound to see sort of a win there, but look, they did only have 3 players out of the 4. Whilst, they're going up against Team Secret with their whole entire squad. But the ability to adapt and change from Twisted Minds. Don't leave them out of the conversation, guys, because they came to play even in match 1 with like their 14 మ్యాచ్ అయితే కొద్దిగా బాటమ్ లోనే ఉన్నారు. Neptune wants to talk, guys. I'll pass it over. It's just as excited as I am. Yeah, exactly. I mean, there's one reason why I'm excited to talk about Twisted Minds. It's because they are different this time. Back then, it was just all aggression. They wanted to go for elimination, and now they're playing survivability. And even with that, like Jump was just, as you mentioned, just going into the sides until he reached Windmill, went in for a revive, and then even in the final phases of the circle, like Twisted Mind is part of it. So this is not something that we often see from Twisted Minds. Yeah, but speaking of differences, I'm actually a bit disappointed because we were hoping to see something more from Team Fatality, right? They are showing that being different is actually something that you can do to achieve a better result. But unfortunately, that's not what we see in the first 2 games. Right now, they are still kind of scattered at the 7th position overall with only 8 elimination points. That's kind of sad, actually. మధ్యలో 10 నిమిషాలు ఉంటది. ఆ 10 నిమిషాల్లో డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వద్దు మనం. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో ఏందో. విల్ సోక్ ఇన్ మైండ్ లో. నాకు ఎలా ఉందంటే నేను ఎలాగో ప్యారిస్ వెళ్ళి ఈవెంట్ చూడలేను. వెళ్ళి చూసినా ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. ఈ గ్యాప్ లో నా మైండ్ నేను డిస్ట్రాక్ట్ చేసుకొని వేరే ఏదో చూడను. ఇది చూద్దాం, రేపు మారుతాం కావాలంటే. ఎక్స్పీరియన్స్ చేయను.
we're seeing a similar pattern My here. For team name those who are TS taking the Gavra, top Sami, of the board, TG, just TS stay ante silent. Make sure that you can bro. go for elimination. Aggression from a distance. That's what I can say. Go for those elimination out of the snipers. Just capitalize on that. I mean, Solar is one of that map, though you can move fast because of slide rails, but there's also a lot of elevation that you can work with to get all those eliminations. I mean, you're talking about there, be aggressive from afar. Okay, all right, Vitality. I mean, you got two snipers. Maybe we'll start seeing that. One team that was able to actually be even more aggressive there in that second match was none other than RRQ, as we're going to be taking a look here at the overall ranking. Fluxo. Overall with ranking 38 points. And Fluxo, honestly, Neptune, they started off hot. నేను Ali esports అంత బాగా ఆడుతుందని అనుకోలా. I would say it was MIB వాళ్ళు కూడా చితక్ కొట్టేశారు అందరిని పట్టుకొని. టీమ్ సీక్రెట్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ గోడబా కలిసి వచ్చిందిలే టీమ్ సీక్రెట్ వాళ్ళకి 4 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి కదా చూద్దాం. To choose their fight. They're not going in a little bit too careless at that point, and that has been the strategy of Fluxo right now. And given that there's not so much of the giants, the titans, I would say that's part of Group A. Group B, they are just wrecking it. Yeah, and I mean, if you know, we talked about that strong start. TG Delete does not have come out of passport. the gate swinging, and that's exactly what Fluxo Dead did. mama. You know, 15 giving them that incredible strong start, and obviously showcasing that on the leaderboard. But like, let's with what's going on for Team Fluxo behind us. Like, you know, we talked about the mentality of players, right? How could you not be hyped having this whole entire crowd just like playing drums and singing your song? Like, it's absolutely incredible, and it's working for them. Like, can I have a crew that follows me around with drums and slice when I'm napping, like wake me up and stuff? Can I get a production? Can I get that organized? Thank you. They were absolutely non-stop during the matches. Right now, that's why they're kind of calm, because they're being able to relax a little bit. But going back, we saw RQ there trolling with just 13 points. I know this is one team that you were very high on, Conchita. How are you with their performance so far? You didn't want them to start off slow. They did bring it back in that second match. Yeah, one thing for sure is that I think we really need to reconsider talking about our favorite team in the beginning of the show, because there is some serious jinxing going on. Now it happened with RRQ now. Like, what the hell? From not now done. on, I'm just gonna keep my mouth shut. But yeah, in And all work seriousness, once I think again. RRQ. Well, the first game obviously it wasn't a great start at all. Being the first team to get sent back to the lobby was honestly quite embarrassing for a team in their caliber. But then again, it's what really lit the fire under their asses, I think. Because Room password చెప్పన్న జాయిన్ అవుదాం 1436 ని. I think they are getting slightly better. They are trying to learn more about their opponents, and that's what exactly what they did. ఒక్క వారంలో వచ్చేద్దాం నాను ఎమర్జెన్సీ పాస్పోర్ట్ అప్లై చేస్తే మహా అయితే 2 వారాలు. Just get them right. What a humble team. We knew this from the start. They're getting a breather. They're getting a breather. But I do think that they're learning a little from the mistakes that they did in the first game, and hopefully they're just gonna keep climbing up the ladder. But for now, I'm not feeling it. Still, I am not. I mean, looking at the statistic itself, 9th position, 13 points, 13 elimination points. What the hell is that? But then again, I mean, in Southeast Asia, they were dubbed the masterminds. Yeah, the bomb. That's a possible reason where she's coming from. They're studying their opponents and probably bring something in. But one thing that I want to see is, we've seen that in game number 2. Miles left alone, even a sniper. He couldn't defend himself because he doesn't have the weapon. But on Clash Squad, where it's a different mode, he was practicing those CQC. So if he can bring that to Battle Royale, then that's one thing that they can do. Just to make sure that they can survive and not be caught off guard. Similar to what we've seen often happen, especially if there's snipers and one left behind. Yeah, I keep saying that if EFOS has Russia at the center stage, I said you all 9 kills, third Koti ani chance to take the spotlight in RRQ, because he actually got what it takes. And again, he's also one of the youngest players that is playing for RRQ. So yeah, I think it's just a great opportunity for him to really shine and do what he's able to do best. Let's go. It could be just first game jitters. That's what we're gonna throw up the first game too, because they did end up bouncing back on that second match. Now, as we're getting closer here towards the second half of their series, almost closer towards the end of day-1 of FreeFire at EWC 26, we do need to see a bit of a reaction. I know there's some other squads that we want to see a reaction,
because నా నేమ్ స్క్రీన్ మీద రాలే భయ్ కొద్దిగా టైం పట్టుద్ది చాలా ఎక్కువ మంది పంపుతున్నారు కదా జ్యూల్స్ ప్రతి ఒక్కరిది 10 seconds చూపిస్తుంది అందుకనే అందరిది క్యూ అవుతా వస్తాయి అండ్ 10 జోల్స్ కన్నా ఎక్కువ పంపిస్తేనే స్క్రీన్ మీద కనబడుద్ది 10 జోల్స్ సెట్ లిస్ట్ 7 that SHUL Esports have to pick it up because Troll individually has done big, but I think the Aztec ki delete ki fighting aindi bro, so not part of TG. You have to adapt. We ended up seeing Team Secret who were very silent in the game number 1, instantly Eppudu adapted start to game number 2, uppade and now they're all in, got their booyah already. Even Twisted Minds did not have a great start, but on the other end Fluxo, so far this entire lobby of Group B Husky hasn't seemed wayward running away from somebody. We have slightly tighter margins, right? Exactly. Like it's not like after game 2 we see a very top heavy lobby, which is very good because I think even up to the 7 and 8 spot there's a pretty good chance that they can make it in the top 4 by the end of this evening. Speaking of which, I do want to bring out some of the points that our experts have kind of put out on the table. I think RQ, I gotta say Kochita, my heart goes out to you. Third time could be the charm. Could be could be the charm. Vitality though, that still looking for the magic, right? Again, I think Solara has always been the map that I look forward to for Team Vitality. జ్యువెల్స్ ఎలా పంపాలి అంట సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయ బ్రో దానిపైన గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి వస్తాయి దాని మీదకి వెళ్ళి నువ్వు నొక్కితే వచ్చి where else is Vitality going to able to kickstart that engine? One thing that we know where we are heading here for game number 3. That's going to be okay, chalo, here we go. Where's Heaven game 3. It's time for teams to show up. And maybe, as Seven mentioned, SHUL Esports, they rise to the occasion, picking up eliminations. Yes, like how RRQ did, it's also time for placement points. Placement points integral if you want to talk about potential tiebreakers at the end of the day. Very rare occasion, but it's always good to have some insurance policy. And in this case, I'm looking forward to see if teams are going to go to Moat House, because when we saw Group A, no teams actually like to go there. You play around the perimeter on the southern side of the Moat House, but if I remember correctly, memory serves, Twisted Minds should go north side, and in this case they have company in the form of Mia Corp. Now Mia Corp have not ఈజీ వాళ్ళు లైన్స్ దగ్గర పక్కనే దిగారు సో చూద్దాం సేమ్ అది గాడ్ లేక్ వాళ్ళు దిగే ప్లేస్ అది సో ఆ రొటేషన్ ఎలా కంప్లీట్ అవుతుందో చూడాలి అండ్ స్టార్టింగ్ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ వర్సెస్ మియా Looking at it, Twisted Mind should have the upper hand, and there it goes. Diamond, he already gets the opening. And that's the very first elimination. But a quick answer back by Nyx. But can he pick up the elimination? Can he confirm it? That's going to be crucial. Kappa trying to use the chrono and confirm the elimination. But it's not working in their favor. They're about to lose another, and Kappa also goes down. More players from Mia Corp dropping one by one in the hunt for just to pick one elimination against Twisted Minds. But finally in the opening, Diamond is down, and Nyx answering back towards the sides of Twisted Minds. This is going to be a tough one, but Jump actually gets eliminated. But the AK-47 of Nyx, and he comes out, prevail. Now has to take that car away. SHUL showing up to the occasion. అన్న ఎంత దూరం కూడా వెళ్ళనివ్వట్లేదన్న ప్లేయర్ ని this time as he pays with his life, but at least there is some Oi, significant damage dealt to Twisted Minds as they are down to their last member, and we did discuss about this. They love Moat House, but in this case, they are trapped at Moat House. One thing for sure, just like how we ended up seeing this fight, is you cannot be weighing the scale on just one team. It could change within the blink of an eye. Twisted Minds had the upper hand over there, but instantly turned around Mia Corp, and now SHUL Esports. And similarly, Troll Gaming have to do some magic riders now. ఈజీ వాళ్ళకి 0 ఎలిమినేషన్స్ అగ్రెసివ్ గా ఆడుతున్నారు చూడాలి ఓ లైన్ జోకర్ పడ్డాడు నైస్ and they find the knock. Confirmation to follow as well, and Troll Gaming this time going a rather aggressive approach at the very start, finding the next nice గాల్లోకి చూడు And confronts one himself as well. Total Gaming up to 2. Hacks the thermal to get chased down. Shanky, nice. RRQ వచ్చేస్తుంది. Make it 3 for the Indian team. But the job is not done just yet. They might have weathered the storm and sent Lion packing temporarily. But RRQ has just shown up in the compound, attracted by the gunfire, the noise of bullets flying in the air. And let's see if Total Gaming can hold a candle to the Kings of Kings. It is going to be tough.
of how we ended up seeing RRQ without getting any point, going down in game number 1 and instantly in game number 2, 13 total eliminations. If they had placement points, they'd have looked at the top 5. And now they have an opportunity. But Total Gaming, they took an aggressive foot forward. Can they continue that is something that we have to wait and approach for. But Ali, this team from the very beginning have been surprising every squad and now challenging Fluxo, taking the player but sent down. Fluxo lobba sound lagute antra, sound virute antra. Spotted. Hawk will try to take him down with his crosses, sneaking through. Can he find the hit on the Kar 98? But no, so far. And somehow Fluxo will be able to make a run. And RQ has done some significant damage to Total Gaming. Two of Mafia Checkadu. Nice. The third RRQ shattered in an instant. Everybody who watches Total Gaming in India, they know what Mafia is capable of. If he is in form, the entire squad will rally with him. And it seems like in game number 3, they've decided. And Mahal, again the last man. Neptune spoke about this. Being a sniper, the last man is not at all the best way to play it. If that Suzy passive works out, he has a lot of coins. He does at this point, but that's only 1300. Not a full squad revive, but he'll still manage to do something because it's the early game. Yep, and he's forced to backtrack as well because you have Bunny from S8UL Gaming on that low ground. No vending machines inside Ma'al. With the weight of the entire team on his shoulders, just like the previous game. He's done it once, but there's only a limit to how much revives he can get back. Total Gaming చాలా మంచి kills తో 6k eliminations తో Check back with RQ in just a little bit. Straw has now showed up. Nice. మంచిగా ఆడుతుంది మామ Total Gaming. Vacating that spot, but you gotta look back at this moment where Ma'al gets the setup to his team. Finds 2, but immediately the response came in from Mafia to get even more damage done. Wait, Ma'al? He takes the zip line. Heading back, RRQ, he did not get the revive. Yeah, this was a very risky approach. Shanky, if he knew that was happening through the zip line, he could have taken him down. But Mahal making a run. Shanky has spotted him, but I think he will be able to manage. No! He gets close! Oh! Ichesarra! Rans and Dots get picked. And they're back in action. They'll be flying up, but almost. ఎంత రిస్క్ రా ఒక్క స్నైపర్ బతుకున్నాడు ఒక్క స్నైపర్ వెనక్కి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి రివైవించుకున్నాడు రాడు Yeah, by his death bait, he brings 2 of his teammates back and keeps the heart of RRQ beating. And for now, SHUL versus TZ జరిగే అవకాశం ఉందా? Both the captain and the young gun to keep that legacy going and see if RRQ can make it further down the road. We're looking at a total of 16 points for now, barring as we excluding the placement points. Vitality also another team that we're looking for magic. And I can't believe I'm saying this, Lucifer. When we came into today, and I thought 8 that eliminations, EVO's would be the team that struggles the most out of the 3 Indonesians, but that was not the case, right? EVO's, even though we've only won 2, they finished top 4 in Group A. Right now, it's Team Vitality who are struggling the most. I think we were having this discussion, right, when we were talking about maybe they also themselves were telling us that maybe it was just an experimental phase down in SES Spring. And it actually looks, they are able to deliver results here on the EWC stage. A part of me actually didn't want to believe it. I thought that they were. I thought it was an excuse. Yeah. Apparently not. But no excuses for Twisted Minds. They almost had control of it, and this time they're taking an approach to a couple of the isolated players from Straw Hats who went all the way to Moat House. Not an approach that we've seen in the recent times of FreeFire that anybody heads in that direction. An isolated, desolated land of Moat House, but Straw Hats, they think that's the safe haven because they are losing players. As you can see, Twisted Minds clear their position at the edge of the shore, and Straw Hats had to go for another revive, get the player back up. And the circle, thankfully, for Twisted Minds, move north. Yeah, actually, a blessing in disguise. BLS1, they're going to drop with the reminder, so Ali will have to halt their rotation for now. And Team Secret, they're not going to wait. Riding off the momentum of Game 2, where they had a fantastic sequences of events that led to the Booyah. Let's see if they can feed off of that energy. As Ali, they've shown Team Secret versus Ali. Top 2 in a Team Secret. They will. They've been at the top of the charts, but so do Team Secret want to get in that direction. అందరి దగ్గర మోకో అన్న అందరి దగ్గర మోకో So far they've not found, rather they've found and received damage. They've been forced to back off, and there is it. TQ has been taken down. Now on 7, he's also been spotted. He doesn't get anything to say. Had the launcher in the hand and will be launched back into the lobby. Nothing else. Now on 7, he's also spotted. Went to the vending machine and he turns it around with the help of PLS1 and Team Secret.
They bring it back. PLS1 with the build out in the last Yeah, second Mana to cut down the ranks of Yen comeback Malli. వచ్చారన్న But falls in the hands of PLS1 as he locks in an ace for his team. The 6th point in this game and the first team to wipe out Ali in this lobby. That was not thought of. I was Al-Ali almost looking in control, but anything can happen is what Group B is the game of. I can't believe it. PLS1 left to his own devices and was able to work magic. Exactly. 3 consecutive shots to take down 3 individual rushes, running at his teammate. That is the kind of support that we need. That is what defines this predictions tournament. Are everything. They mold the world and they shape వాళ్ళు మొత్తం బతికేశారన్న మళ్ళీ a powerful spot. And so is Lion. Rawan with that Winchester picking up a couple of drop the player quick on the confirmation as well. Fluxo versus Team Secret. They have another challenge right in front of them. That's going to be Fluxo, the roaring fans right here in Paris. And now they have a challenge in front to try and push out Team Secret. It's not been easy. From game number 2, the pacing and especially after what PLS1 did. And look at his position. I don't think they have Twisted Minds కూడా వచ్చారు and he does. MAD to beat. ఎందుకు ఇక్కడికి అవుతున్నారు అంతా And trouble already striking for Fluxo. And they cannot get closer. Bobs wants to get closer to his teammate Butson, but that's not going to happen because there's the Bolt Maker also called. Could be trouble here for Fluxo, but there might be a disguise of blessing by Twisted Minds if they decide to take a fight with Team Secret. Potential 3-way fight here. Team Secret having a bit of a compound to go with, and on top of that, a vending machine right at their Twisted Minds కూడా రారన్న నాకు తెలిసి emergency supplies of revives can be achieved. ఇంకా ఒరే ఆడిండి అన్న అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు To reconvene with the rest of his team and ఏం complete the రొటేషన్ rendezvous, dodging the bullet but putting themselves in the vicinity of Twisted Minds. But fighting one team is better than 2. Fluxo could take this opportunity to get a couple of free points. That was one of the smart moves coming in from Fluxo to make sure that they go behind the sniper and not give him position. And now Twisted Minds have the advantage of it because all the players from Team Secret have been crunched. They've been forced to be together and Twisted Minds like this. Diamond on the flank. He spots the players, but Fluxo start chasing. Diamond down from afar. This is the problem. When you let another team take control of a position, especially in the circle, they feel a lot more confident. Now Fluxo, that's what they're feeling. Now they're chasing the players. Bobs, the man who was knocked by Team Secret, is now wanting to revenge for that action. Yeah, Fluxo really pushing forward right now. They had control of the safe zone. They could play a gatekeeping. rotation by. In this case, thankfully for Team Secret, nothing of value was lost. Even the vehicle wasn't completely wrecked, so they could rotate up to the high ground. And in fact, right now, అన్న రొటేషన్ గా మతిపోతుందన్న ఏంటన్నా రొటేషన్ మనం అక్కడ దాకా వెళ్ళామా బతికితే బతుకోవాలి ఏంటి చచ్చిపోయినట్టు ఉంటాం వీళ్ళు ఏమన్నా రొటేషన్ చేస్తున్నారన్న 3 టీంలు వెళ్ళి ఒక్క టీం కూడా చావలేదు ఒక ప్లేయర్ చావగానే 2 బల్లు వేసుకొని జోన్ లోపల నుంచి ఓ past the northern side of the map. ఈ ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి సార్ మన గేమ్ లో ఇప్పుడు చూడు మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ Twisted Minds మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ వస్తారు ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ని కొడతారు చూడు వాళ్ళు వచ్చి it happened in the previous game but ఇగో మళ్ళీ జోన్ లోకి వచ్చారు చూడు because if Twisted Minds do not get taken down then it's going to be Team Secret. Flash freeze being used, the dash coming out from the bars, but he couldn't find an opening and there PLS1 he turns it around, he puts the player Diamond down and he's in trouble. Jump the bars as well as Exposy need to do something, but it's only Exposy who finds Fluxo ఇట్రాట్లా it's a little too late. Oh, knock and player head right there for Exposy, but still the rest of Twisted Minds have already been eliminated and Exposy joins them in the grave. And Team Secret finds another wipeout here. First TG 10 eliminations, 11 eliminations TG. They should have no problem bringing their teammate back. There's a vending machine right in front. Yep. And right in the safe zone as well. And they can't get there on time. Seems like everything is laid out for Team Secret to potentially make it to the final stage again. ఆ బల్లు కాలిపోయే స్టేజ్ లో ఉన్న ఎస్ఎటి వాళ్ళు వచ్చారే ఆ దెబ్బకి ఆ రాయనక్కి కాకపోతే వైటాలిటీ వాళ్ళు వదలట్లా ఈజీ ఫైట్ మిస్ అయిపోయామంట it seems like they found players from SATL and they're troubling them and on top of it RRQ find Mia Corp. That's going to be an end for Mia Corp. They've not been having a great start at all here in group. They need to pick up pace but Fluxo they've been picking it up. They're already the top ఇప్పుడు వచ్చారు చూడు ఇప్పుడు వచ్చారు ఈ 3 టీంలు game number 1 they're very close. ఓ ఏమ 17 డ్యామేజ్ if they fight Team Secret and put them down the challenges for Booyah will be swept out. And this is round 2.
They put Team Secret in a very uncomfortable spot. Landmail చూస్తున్నా And now are back for revenge. Gio with the push ముగ్గురు మీదకి ఒక్క ప్లేయర్ bombs in the setup. And Fluxo have cut Team Secret down to just PLS1, who was brought back early on. But can PLS1 get the build out again? Revenge తీర్చేసుకుందాం అనుకుంటాడు పైగా. Fluxo coming out on top. Bob say happy. PLS1 again quickly running away. He was the saving grace. Yes, an ace was found, but now no challenge for him to take the player down. He had to go out of the zone. He has to put and win it out. But on the other end, the team who's putting a lot of efforts after getting their very first booyah here in Group B. That's going to be MIB a loss. They did lose out a player, but they already have 8 eliminations. Playing inside the circle. Yes, sir. SATL eliminated. Puts the last player of SATL Esports down. It's not working for them yet. They've not found their winning ways. These young guns are missing their player, their captain Prince, and they are not able to yet adapt in such a highly competitive pace. And a different story for Team Vitality this time, racking up double digits in Team terms of Secret elimination. eliminated. Ziago clean up the remnants of Team Secret. 5 teams eliminated, mama. The 5 teams alive. 7 teams got eliminated. So let us see. ఏమవుతుందో. RRQ. TG వెనకాల ఉన్నాడు ఇంకా. Oh, Mafia Boy got knocked. Sniper. Oh, భలే బతికించుకున్నారా బాబు. That was a very quick save coming in, and that's the reason I was talking about how crucial Mafia is. He lets them all rush through and back again into the game. All 4 men standing, Total Gaming ready for this final 4 standoff. It might be a loss of the only team who have a 3-man playoff that they have to go against the 4 lot of all the survivors we have. వేసాడు 2 దెబ్బలు పడిపోయినాయి. స్కైలర్ పడిపోయింది. ఏంటి పేరేంటి తేడా ఉంది. Has to face off against MIB alone, and Haone is the one that gets the upper hand. Winchester, Sabank. Oh, Shanky got knocked down. VSS doing a magic there, but Shanky has been brought back up. The nades now come true. Riptide Rhythm unleashed. Yago in danger, but still putting up a bit of a resistance to pin down the members of Total Gaming. But they're in the face of MIB loss. General takes out TG cut down to just 3. General bringing it down to a 3v3, troubling Total Gaming, and now Total Gaming with the zone closing in. They are forced out of space. MIB are lost, are able to hold their own as they get taken down by Yago with the sniper. Confirmation coming through. Shanky too late to just find a knock 4 versus 3. Dantlo Kota Bhai. There could be booyah. They put those dreams to rest for now, and MIB are lost, are not stopping there. Yoga again once more picks up on Budzin. That's going to be on Fluxo, and MIB are lost. Might be looking forward to another booyah, and Yago already at 7 total eliminations. And Cole just speeds up that process. The nade takes out Bobs. Unfortunately, Daze is now going to be in the crosshairs of MIB lost. Haone with the rush as well. eliminated నాకు తెలిసి Vitality కొట్టింది. They actually have more members. Daze with the rush through. Getting tagged, but 3 players ఏమన్నా ఇది చేస్తున్నారన్నా. Someone needs to stop this guy. He has won a world championship in this banner, and the Team Vitality is ఏమన్నా స్నైపింగ్ మారోష్ looking for a conversion. General leads the charge. Team Vitality getting అన్న ఓపెన్ లో ఉండి స్నైప్ చేస్తున్నాడు. పట్టించుకోవట్లేదు ఏంటన్నా వాళ్ళు. with the second booyah. It looks like for the title, taking it away from SCA, taking it from any other region because they've been looking for it. They have conquered the world stage once, but EWC is something that they've been missing for a long time. What a game coming in from MIB loss, especially Yago. One man to hold his own on the sniper. Please అన్న ఇంకెవరితో లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. ఇంకా 3 మ్యాచ్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ వీ కెన్ డూ 20k లైక్స్. కాకపోతే చాలా అగ్రెసివ్ గా లైక్ చేయాలి. చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. చాలా సార్లు నాక్ అయిపోతున్నారన్న మన వాళ్ళు. ఫైర్ పవర్ ఇంకాస్త కార్డి ఇది లేదనుకుంటా. పర్లేదు. అండ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను, అందరికీ కూడా 50 ఫ్రీ జోల్స్ అయితే ఇస్తాడు యూట్యూబ్ బాబాయ్. సో మీకు ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేసే ఆప్షన్ అయితే ఉందన్నమాట. ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ మీ. మీ దగ్గర ఫ్రీగా వచ్చిన జోల్స్ ఏమైనా ఉంటే ట్రై టు సెండ్ ఇట్
కొంతమందికి 1000 జోల్స్ వచ్చినాయి, కొంతమందికి 500, కొంతమందికి 50 వచ్చినాయి. 50 వచ్చినా పర్లేదు, ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ దట్ 50 జోల్స్. అండ్ మీరు 0 జోల్స్ వచ్చుంటే కనుక 50 జోల్స్, ఫస్ట్ 50 జోల్స్ 0 రూపీస్కి అయితే కొనొచ్చు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు పర్చేస్ దోస్ ఫ్రీ జోల్స్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు మీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ ముందే. ప్లీజ్ మామ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు జోల్స్ సెండ్ చేయండి బ్రో. Just put up the scope and the players were taken down one after another. ముగ్గురు ప్లేయర్లు మాత్రమే ఉన్నారు, అయినా కానీ ఏం ఆడారు. Victory that they get for themselves, a booyah that will be written in their overall rankings to put them on the top of the charts. They've technically already won the tiebreakers in a way, right? 2 booyahs is not easy to achieve, but if there's Thank you mama, ప్రతి ఒక్కరు సెండ్ చేయండి మama జోల్స్. Try even samosa, lassi or gold coin or anything is fine. But ప్రతి ఒక్కరు పంపండి చూస్తున్నాను. And thanks for your heart mama. చాట్ లో చూసారా ఎలాంటి సింబల్స్ కనబడుతున్నాయో. క్రిమినల్ క్లబ్ గేమర్ thank you bro, thanks for your heart. And Pawan Kalyan thanks for your football trophy bro. And Pawan Gaming thanks for your Kurgi, thank you. And Tyson thanks for your heart mama. And Satya Sai Teja Yakka thanks for your ramen bowl bro. And Mafia Bhai Mafia thanks for your bindas. And Rahul thanks for your trophy, big shout out to you Rahul Bhai. And CID fan club thanks for your red card mama, big shout out to you. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది తెలుసా, ఇండియాలో ఒక ల్యాన్ ఈవెంట్ జరుగుద్ది, చూద్దాం అన్న. ఇంతకే మొన్న క్వాలిఫైయర్స్ అయినాయి కదా, వాటిది ఇంకా నెక్స్ట్ జరుగుద్ది కదా ఇండియాలోనే. వాటి డేట్లు ఎప్పుడన్నా డోనన్ లేడనుకుంటా. And Revant Reddy thank you mama, thanks for your trophy. And Malli Reddy talk to me a little bit about what it's been like coaching. Hey non-stop bye. Yeah, I think the setup is literally crazy and the vibe of the whole stadium is literally good. Literally good. This is the first time like I streaming like this time I selected for the co-stream and this is the first time. And you know the 3 Indian teams are there and hopefully they will do very very good. We are expecting a very very good matches. Let's see. All right, now tell me what it's been like being and in Mafia Paris thanks for sending the super chat mama. And Jitendra might be it's about we are Jite that Jibarthop thanks for your let them cook. We saw the Eiffel Tower and the fireworks and Nandyala Venkatayya thank you only, thanks for your trophy. We are very lucky big shout to out to you. The EWC and the same thing happening in the I think around same date. That's awesome. That's awesome. Now, you can be biased in this question, okay? Okay. Who is your favorite to win the whole thing here for FreeFire? I think for sure, I want that our team will win. So we have 3 teams: Asset 12, Kotu, Tyson thank you bro, thanks for your red card. Team Apex Gaming. Yep. So I don't like for Team Apex Gaming, it's not a very good start. But hopefully they will come back. కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది, నేను మాట్లాడుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది, అందుకని లాక్కుంటారు లైవ్ స్ట్రీమర్లు. నేను కూడా లాక్కుంటాను ఒకసారి మైక్. Asset 12 and Kotu Gaming because I think they did a very good start, but we have Varaprasad thanks for your red card bro. And Rahul G thank you. Still have not only 4 games remaining in this, but lots of gameplay left. Thanks so for your red card. So we'll have to see how And everybody Surya does. Youth I don't want to take you away from your thanks chat for for too much your longer, so thank you so much for chatting with us. You know, enjoy the rest of the series. Welcome. Thank you so much. Well, it's Tyson Kachita here to bring you more of the storylines from FreeFire, and I think నాకు తెలిసి ఓవరాల్ స్టాండింగ్ లో మనోళ్ళు టాప్ 4 రావటం అంటే కష్టం ఇప్పుడు. బట్ సర్వైవల్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి 3 ఇండియా టీమ్స్. చూడాలి రేపు వాడిందాం బట్టి కదా. చూడండి MIBR 31 టోటల్ పాయింట్స్, టీమ్ వైటాలిటీ 23, టోటల్ గేమింగ్ 19 పాయింట్స్, 3rd పొజిషన్ లో వచ్చాం ప్రీవియస్ మ్యాచ్ లో. అండ్ మిగతాయి టీమ్ సీక్రెట్ 50. బట్ చూద్దాం, మంచి పొజిషన్స్ రావచ్చు. బట్ ఇంతకు ముందు 3 మ్యాచ్లు ఎరగదీస్తారు కదా వాళ్ళు.
surely the strongest contender now. And I mean, Team Secret and Twisted Minds kind of are forming this little bit of rivalry, if you've noticed, in those first couple Indian of matches. Indian teams and Telugu teams and Then in that previous game there, they had an altercation in kind of the northwestern side as well. But it looks like Team Secret just had a little extra secret sauce to be able to take out Twisted Minds. World Cup lo mama world class players ఆడుతున్నారు mama. You are once again that last circle. Girl, that was so intense. That was crazy intense. And to see that they're now at the 4th place with 31 points. ఏ మన స్నైప్ చేసాడయ్యా అసలు చెప్పాలంటే. Buddham United Esports Team Apex Gaming కూడా Indian team. I mean, we still got 3 games to go. Anything can still happen, right? ఏ Team Apex Indian na. You know what? I feel like it might be happening. Can they get a 4th? I don't know. It's going to be a little bit exciting. నువ్వు ఎఫెక్స్ అన్నేమో అనుకున్నా. Starting rounds, I mean, MIB. అవునన్నా 3 టీంలు నేను అంటున్నా కదన్నా. Booyahs is coming their way, but of course I know we're very much itching to get into those next matches. Lucifer, do you think MIBL is going to be able to achieve that 3rd booyah? మాకు నువ్వే అన్న వరల్డ్ క్లాస్ సరిపోయిందిరా. సో దీస్ ఆర్ ద ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ టాప్ 6 లో ఉన్నారు అండ్ అంత డిఫరెన్స్ లేదు టాప్ 3rd పొజిషన్ కి 6th పొజిషన్ కి. సో మంచిగా ఆడితే దే కెన్ గో టోటల్ గేమింగ్ కెన్ క్లైంబ్ అప్ టు ద టాప్. చూద్దాం 3 మ్యాచ్లు అయినాయి కదా డాన్ అన్న ఇప్పటికి. అందరూ నాకు ఫోన్ చేస్తాం. Yeah, very very close. In fact, MIBR was actually a big competitor to be last year in Ria, you know, like లాస్ట్ లో మియా కార్ప్ స్ట్రా హ్యాట్స్ లేమో అంతా ఇది Bangladesh straw hats మియా కార్ప్ అంటే and that's why it's hard to escape the allegations that hey we predetermine some of these things as a ఏం చూస్తున్నారు ఈ గ్యాప్ లో నాకు అర్థం కాలా. any part of the machine and something will fall into place, but one thing that has yet to fall into place is where do we place RQ again? I'm not sure. I think we have to ask Conchita as well as Neptune again, because they've been the ones who've been talking about it. And hey, I don't know if there's a jinx, but maybe something that we will look later towards. But I think there could be an opportunity where RRQ now recover, right? They've had an idea what Team Secret is doing. MIB are lost on the other animation and the bondos on looking forward to Yago of how he's been okay chalo let's go third match, getting to all the top 4s in the 4th match. And we did say that the 3 matches of the matches for Group B theoretically should be ID favorites. Theoretically should be RQ and Team Vitality that gets put under the microscope. ఆడేవాడు నేలలోకి దిగుతున్నాడు. Kalahari Nextera. It starts with fear. And honestly, I think on Nextera, I look at RQ. We're not looking at number 1 place. LOS MBR team, Total Gaming team, pakka dini Clash Landing and SATL team, SH team, Straw Hats team, pakka dini. Rendu Indian teams మధ్య రెండిటికి ఫైట్స్ ఉన్నాయి. Very spread out. అప్పుడే వేసేసుకున్నారు. RRQ వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు చూస్తా ఊరుకోరు. Square happened right now and Straw Hats are already looking at the bottom and it seems like it could be trouble, but చూడు RRQ వెళ్ళిపోయింది, పొజిషన్ తీసుకుంటుంది. See, SATL are the ones who are dropping the numbers, and SATL, they are also close to those bottom 2 that we've been talking about, and teams need to now start worrying, because as we have reached the halfway mark, if everybody doesn't start jumping in to figure out if they start losing points, bro, it is trouble. They'll miss out opportunities. They'll miss out to getting back towards the top 4 or at least staying in the 10, because if they're in the bottom 2, they will be eliminated. I think at least in this case, we saw a bit of a disengage. That spot was taken over by RRQ as they fill in the void. So now RRQ Straw has problem. SAUL escaping with 1 remaining member. Pincer tech coming in. We get a quick replay of this earlier clash that we saw on the radar. And unfortunately, SAUL just hit the ground running slightly slower. The mini Uzi can get a lot of difference in this early game. And unfortunately, these 1v1 didn't really go in favor of SAUL. On top with 3 points. 4 points, in fact. I think there was a better rebound between the players of Straw Hats and especially their abilities, their skills coming into play. But right now the action keeps striking. Straw Hats get back their resources to go and ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు RRQ కి వీళ్ళకి మధ్యలో they confirm to and get to elimination is also stuck riptide rhythm, and that is going to be his defense. వా నా అసలు చెక్ చేస్తున్నారు కదా నా RRQ ఏంటన్నా ఫైర్ పవర్. We were mentioning where do we place RRQ? This is where always looking at elimination
eliminations. They somehow find it. Placement points is something that they have to add on to this aggression. I mean, they're the masterminds after all, right? Maybe they have some grand plan that we haven't figured out just yet. And for a good reason, because if we figure that out, we probably would know the results. అన్న నాకు తెలిసి ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు ఎక్కువ ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ తో ఈ రోజు ఫినిష్ చేసుకొని రేపు పొజిషన్ పాయింట్స్ ఆడుకుందాం జాగ్రత్తగా ఏమన్నా అనుకున్నారంటావా? Quite the force. Total Gaming as well, finishing 4th on that map. As I said, Total Gaming Mafia shows up on the feed, taking out Bunny. Fluxo also gets an altercation. Diamond gets gunned down as well. Team Secret with the 3rd. It seems like a lot of flurry. Total Gaming to okay elimination ante. Vitality also picking up on Fluxo MT7 out of the play, but instantly so it's just back and forth for the timing, and the player who just got revived just got picked mid-air. So Fluxo have another effort to add on to go to the vending machine, but Mafia, the man who picked up the elimination, spots another opponent right in front of him. Riptide Rhythm being used by Extro. He's better because he had the max 7 and his teammate as a backup, and Mafia's down. So Total Gaming having this separated approach did not work for them to get another additional elimination. However, Straw Hats seems like they're recovering. They've had 5 eliminations so far at the start of this game. And the revives keep on coming. We've seen so many bodies drop, so many points. Total Gaming malli okadu poyadu malli odu batikadu. We still have 44. 43 again. It's gonna cycle. We're gonna cycle through these numbers for a bit while. Oh. Jump finds a trade with him and a Team Secret. Andaru max 7 lana. In the last game, they had to rely, and they could rely on PLS1. And here comes the savior. Diamond has that location locked down. PLS1 denied the pickup. Is still going to come in onto it. The shoulder is showing. And fully denied. Twisted Mice this time will not let Team Secret walk away scot-free. Unfortunate. 2 different angles in Team Secret. They get trouble. TQ as well as Non7, they're the last survivors, and I think he might be taken down. Non7 is also spotted Diamond with his all. The trouble is not done yet, because Miyakop, they entered into this fight. They want to bet in terms of eliminations, because they've not had a great game so far in the start. 3 games done. This is game number 4. Miyakop need to get back to those eliminations, need to get back to placement points, and they've found 3 so far. And Twisted Minds, they've now taken a little bit of a silent approach with the boss. I know he is worried. Team Secret eliminated. While he was completely unwary of another team being available or for a fight, and instantly the boss puts him down, and Miyakop suffer a loss. But another team who suffered a big loss is going to be Team Secret, who are now swept out. The boss now finds a second challenger, which is Nick. And he turns around and finds Josper. Another body slam in the face of Miyakop. The boss is hit on a one-man mission. John Wick style here. Can Nick find him though? I mean, the boss could still do some heavy damage, and all with the absence of his teammate. Imagine the amount of chaos they could rain on Miyakop when the rest of Twisted Minds. SATUL versus LOS RRQ వాళ్ళు కూడా పక్కన ఉన్నారు. MIBR lost playing on the outskirts this time. At the coastline, yellow, in front of them, and Rigby relays that information. The Dinoculus spawning slightly ahead, confirming. PG only sir మళ్ళీ ఎక్కువ కిల్స్ కొట్టట్లా రెండు కొట్టారు. Members of SAUL. Oh no, big trouble. SATUL Esports already receiving big damage. And MIBR lost it closer than they think. Rigby, he puts the player down. He knew what was happening, so he had already gotten closer to the haystack. And as soon as SATUL decided to maybe go for a flank, the player instantly gets shut down. And Troll and Jack are now stuck in a building. Bunny way too far to help out. Troll will be taken down. Jack will be sandwich very soon found, but all he can do is run away, go for a revive. But Jack is thinking he wants to step out, maybe look forward to an approach if there is save. But I don't think there is going to be a save button here for his teammate. All he can do is try to buy time for Bunny. Yeah. And as long as Bunny can get out and get that revive, his job is done. Jack putting up a valiant fight. The result goes over to MIBR lost 10 eliminations already. Just short of minute 7. We just see the standout player Osyago who clocked in 9 eliminations. 7 minutes అయిపోయింది హాఫ్ గేమ్ అయిపోయినట్టే. So far, I mean, MIBR lost happy. ఈడు నేడరా మొత్తానికి సపోర్టర్ కమ్ నేడర్ అనుకుంటా. Recent times MIBR lost ever since the loss in Riyadh last year. Bobs really feel something in them. You see the fire burning. And not to mention with Yago's addition to the squad, this team has powered up. Big time. And we might be looking forward to another opportunity for MIBR loss.
We saw the stage also talking about the same thing. But one team that I do want to see who have opportunity is going to be Lion. And now they spotted Joel. Oh. He was just out in the open running across these tracks like he owned it. And Lion instantly put him down. In this game, Lion also has 4 eliminations. Seems like they are trying to move in the direction of finding a lot more elimination. But I'm surprised that we've not yet seen any elimination from Gamez or Games King, because he's been the MVP for their team. Rather, it's been Hacks who's been picking Vitality ఇస్తారంటావా పోతాడంటావా? And this is something that I think they need to define, right? In this case, they could start with ఒక్కడికి ఒకటకు ఒకటి చచ్చిపోతేనే ప్రాబ్లం. 2 టీమ్స్ బ్యాక్ టు ది లాబీ. చూద్దాం. టీజీ 2 ఎలిమినేషన్స్ కొట్టిందన్న. 8 నిమిషాలు గేమ్ అయిపోయింది. One of the youngest player in the entire tournament, but also one of the most gifted long-range players in a meta where snipers were sort of shoved aside, and he was the bright star. Right now, everyone is looking at him and all eyes on him, and yet still leaving more to the side. Kind of Shanky మంచిగా ఆడాడు. Launch pad available to disengage from Lion. Lion nice. By Total Gaming. Shanky puts Joker down, but quick trade coming in from Gamez. That's not going to be a confirmation. Or finally it is. So they do also lose a player. So even Total Gaming had to go for a quick revive. And Vota is the one who did that. Lion on the other end, they want to chase the player who went for the revive, the vending machine. And it's going to be Vota. He gets spotted. Winchester in hand for Hacks, but he gets nice. The rush coming in from Vota. Nice Vota by GG. Hold himself off. Now Games King is closer and Vota will be finally taken away because Joker from afar with the sniper. Joker sniper తో కొట్టాడు. కిల్ కన్ఫర్మ్ చేసిన బాగుంది. Keep Lion pinned down for the rest of his team to kind of recuperate themselves. Like he gets revived regardless. So TG కార్నెట్ తప్పించుకునే అవకాశం లేదు. బతికేశారు నలుగురు బతికా ఉన్నారులే. కాకపోతే లూట్ ఉండదన్నా. అన్నిసార్లు చచ్చిపోయి బతికితే అన్ని ఎక్కువ గ్లూ వాల్స్ ఉండు, అన్ని ఎక్కువ లెవెల్ 4 వెస్ట్లు అన్ని ఉండు. This lobby of Group B itself tells you how different from Group A this entire set of teams are. Because there, everybody was very hungry for eliminations, fights, back and forth. But here, everybody wants to read each other. వెళ్తే వీళ్ళు తిరిగి ఫ్లిక్స్ పక్క వెళ్ళాలి మన టీము. త్వరగా రొటేషన్కి వెళ్తే అదిగో చూడు సేమ్ అదే రొటేట్ చేశారు. ఓ లేదు వీళ్ళు RRQ పక్కకి వెళ్ళారు. ఫ్లిక్సోకి పక్కకి వెళ్ళారు. Even when we look at the numbers, so far some players, Yago third in line for eliminations. He has 13 total, and 9 of the came from the previous game. Total Gaming now facing RRQ. Wota, who just came back into the lobby, got removed again. And Total Gaming's members cut down in half. Shanky might have to hold the fort here. ఇచ్చాడు. And they're not in the best of the position. Aztec, who just went in for the revive, his position is compromised. Fluxo are going in for the because if he steps out, then another casualty strikes. And there it goes. The players in mid-air, Alali, they pick out Vota once more. So nothing is working here for Total Gaming. Aztec, the man who went for the revive, he will also be taken down. And the bell is not ringing in the favor of Total Gaming. They were closer in the previous game, but in this game, they're still not able to figure out what works in their favor. But Vitality, they had to figure out. But right into the crosshairs of Twisted Minds. 13 eliminations already, and they're looking forward to a lot more. And with Twisted Minds 13 eliminations. Bit of a distraction there that could give TG Twisted Minds 7 kills కొట్టాడంట ఆ గేమ్ లో పెట్టండిరా. Kind of put the pieces back together. But 11.5 minutes in game time, there's really not much space to work around as Aztec gets brought back. Twisted Minds looking at 13 eliminations. RQ sitting right across. In the vicinity as well. We did see the circle earlier on, centering around Boxing Gym and Tech Square, where MIBR loss has basically hunkered down on the southern side of the safe zone. పెడతారు దొరికితే నాకు తెలిసి ఎందుకో వీళ్ళు కొడతారమ్మేస్తుంది Twisted Minds. Last game was the only game that they didn't make it that far, but now in the 12-minute mark, Al Ali ఏంటి రాకేష్ బ్రో చూసారా కనీసం మొబైల్లో లేంటి పడుకున్నారా? Another challenge. They've always looked closer to a booyah, but they've never converted yet. This is game number 4, match number 4 that we're witnessing, and they still are trying to figure an approach where they'll ఏం పెట్టారా బండి.
They knew that the flight with Fluxo will not work out in their favor. They wanted to rather be in the circle, quickly take the vehicle, whether it gets destroyed or not, doesn't matter at this point. Get to a compound, call it a safe haven so that you can fight out here on Nextera, because as we still see 12 minutes of the game, it's about to be 13. The circle's now slowly about to close. 10 teamలు ఉన్నాయి లాస్ట్ బట్ వన్ జోన్ మామ ఏ టీం గెలుస్తుందో చిన్న ప్రెడిక్షన్ చేయండి. I mean, that's a gate crash if I ever Kalahari see one. confirm The Booyah, Lion keeps themselves TG safe, anta. safely tucked in a compound that will keep them afloat for just a while. But this rotation will twist the minds when put them in front of MIBR. Lost! Total Gaming in the fight with Lion. The jaws of the Lion clams down. Total Gaming eliminated in an instant. This is the reason we were talking about the compound, and Lion were very smart to act about it. Total Gaming did start off, but it did not work out. And now, after Total Gaming, it seems Lion have 6th position lo unnaru bro overall with a lock on towards SATL Esports. The fight is a little too far that's happening, but they're still able to hammer them down. That tells you of what Lions are also looking forward to. A recovery of a game. But recovery is not yet happening for Miyako. Fluxo find the last man. Unna face cam koncham chinnaga chesi side ki pettu. RRQ also joined in this flagship battle of taking down SATL. On one end there is Lion, on the other end RRQ. Gets hit. Nuvu right now in trouble, and Jack becomes the last man standing. Can he be the Jack of all trades? I don't think that's an opportunity for him to ask or even deliver on in such a small position with so many teams still surviving. Did it say there's a risk of fights getting caught out in open areas when the circle shrinks, and it's currently the reality that some of these teams have to deal with. If the circle starts closing in, the blue will force the movements of Lion straight into RQ's compound. The Riptide Rhythm doesn't really dissuade them just yet, but big name from Captain Dude sets it up. Pops also firing with support from Gio on the high ground. No more. లైన్ లో అసలు బూయా కొట్టకి అంత రెక్లెస్ గా ఆడుతున్నారు ఏంటన్నా. For SATL Esports, but Cobbs with that M60. Brilliant stuff being done, but SATL they're not safe yet. The last man standing, Jack, he was initially kind of seen by Fluxo, but as the zone's closing in, they know they're not ready for this fight with Jack. They cannot just try to pin him down. Rather, they just jump in front and Jack is peppering them down. Pops is also knocked. 2 players from Fluxo in trouble. With a quickly recovery, having the Tiva as an advantage does help you in the But Gio was able to find him at the very edge of it, and that was enough to take him out of the equation as we go down to this 5 teams, and all of them have the full squad left standing. Net. So an RQ ready to receive and challenge them up front. Abai leads the charge, and instantly RQ finds himself in front of it. Annas levant podundana. Also steps up to the occasion. And the Jinners completely eliminated. We were mentioning about them, talking about them, and now they place themselves in the top 3. This is what they wanted. They had placement. They did not have placement on their elimination. ఏంటి M2B ఒకటి కూడా మిస్ అవ్వకుండా తగులుతున్నాడు ఏంటి. He is just shooting players down like they're standing still targets. One more. Remind gets confirmed. And now MIBR lost in trouble as Mahal finds General. Rippy close by. Ravan getting closer. కష్టం RRQ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారు అన్న. RRQ అగ్రెషన్ నార్మల్ గా ఉండదు. And I think it's very doable. Hawk could also be the X factor. Rigby gunned down again by Rans. Simox is there. Ali with his save. If they make it far enough into the game, they can be one of the contenders. And here they are in top 3. With less member to work with, but enough to threaten RQ and give MIBR some breathing room. This seems to be the reality right now. Those blue walls need to be taken care of because they need line of sight, and Hawk is making it incredibly difficult for RQ to focus on the task at hand. So Rez gets sent in to eliminate Hawk from the equation, and now MIBR lost makes it closer to the compound. ఏం స్పాటింగ్ స్కిల్స్ అన్న ఒక్కొక్కడిది. And MIBR lost down to just 2. It's trouble. They tried to clear the line as fast as possible. Use that distraction, but it still did not work out. There was only 1 knock. వెళ్ళిపోతారు ఏం ఆగరు. They're already super aggressive. Ravan RRQ 15 ఎలిమినేషన్ లో పోయానా. in the open. This time his sniper doesn't sing of any songs to look forward to elimination. చెప్పనా నైస్ రా. Finding the very first booyah for Indonesia. And the captain holds the hands of the young blood
పాపం భయ్యా. to the first Apuya on the world stage, and that is the exact motivation that you need for RRQ. And unfortunately, for Ali, మీరు నన్నే అడగాలి బొక్కలోది. మీరు సపోర్ట్ అవ్వకపోవడం వల్ల చచ్చిపోయాం మనం. ఎందుకు ఇలాగా చూడండి, ఎందుకు ఏడుస్తారు బాధపడుతుంది. And please mama, let us target for 20k likes. ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ గైస్. పాపం అడిగి ఎంత బాధపడుతుండే. ఏ మామ కూల్ మామ, కూల్. వద్దు రాకేష్ బ్రో, ఎందుకు బ్రో అరుస్తున్నారు మీరు అలా? As you can see, it seems like the fight did not go in that direction. It could have been something else. They did not have to. వద్దు రాకేష్ బ్రో, ఈ కెప్టెన్ అయితే నేను అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. Everything messed up, and that is the reason we see the player a little bit heated up. That is not what we wanted to do. RRQ were already busy with MIBR loss. We had to just time it perfectly. ఫస్ట్ గేమ్ వెంటనే ఎలిమినేట్ అయ్యారు బ్రో RR వాళ్ళు. On Booyah, but RRQ, we have to give kudos to them as well of how well they held themselves when the fight instantly turned from MIBR. And please mama, ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి. 1.5 lakh 41.5 lakh సబ్స్క్రైబర్స్. థ్యాంక్ యూ, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ మామా. అండ్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ కూడా 50 ఫ్రీ జ్యూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. తప్పకుండా సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మనం కూడా తెలుగులో టోర్నమెంట్స్ పెట్టాక నాకు అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ యాజ్ మెనీ జ్యూల్స్ యాజ్ యూ కెన్. ఫ్రీగా మీ దగ్గర ఎన్ని ఉంటే అన్ని జ్యూల్స్ అయితే పంపండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి మామ. యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ ఫ్రీగా 50 జ్యూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. మీరు అవి సెండ్ చేయాలనుకుంటే సూపర్ చాట్ బటన్ మీద నొక్కండి, పైన గిఫ్ట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది. అక్కడికి వెళ్ళి మీ దగ్గర 1000 జ్యూల్స్ ఉంటే 1000 పంపండి, 500 ఉంటే కొంతమంది దగ్గర 500, లేదంటే 50 ఉంటే 50. ఏ పాపం ఏడ్ చేస్తున్నాడు వాడు. అయ్యో 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 consistency is going to be very crucial when you're in the group stages, especially if you want to make it to the బ్రో. పాపం బ్రో నిజంగా ఏడ్చేస్తున్నాడు బ్రో. నాపండి బ్రో అవడన్నా. that is the reason we see emotions completely high at this time, especially of a game so close to a Booyah. వాళ్ళు ఎన్నో పొజిషన్ ఉన్నారా? Or mess it up, and I think it does happen. That's third position. For example, the first 3 games we barely saw them. 13 eliminations with the only explanation of RRQ being in the overall ranking. But now the Booyah tells that there is chances of making a comeback. You have to just reset. I think at the end of the day is how you kind of finish the run, right? There's still chances left. And speaking of chances, we're going to give this team some room to take a breather and readjust themselves for the upcoming games. ఫ్లక్సోనా? ఈడెవడో బాగున్నాడే మనిషి. ఫ్లక్సోన్ సింబల్లో చెప్తున్నాడులే. ఫ్లాక్సో 5 రూపాయలు వాడికి అప్పు తెచ్చి మీరు బీర్లు బిర్యానీలు ఇచ్చి బొక్క. 5 రూపాయల వడ్డీకి అప్పు తెచ్చి 5 రూపాయల వడ్డీకా అవతలేమో వడ్డీ ఏమో పాపం పెరుగుతుంది. ఎవడంటాడు బ్రో ఇది? ఇది వేణుమాధవ్ గడిది లక్ష్మీ సినిమా. And thank you mama, thanks for sending the jewels, it means a lot. There's one thing that I know, it is being a dad, gaming and golf, and so this is my third one. Let's see your accuracy. And thanks for your ramen bowl, big shout out to you, bye. Thank you. And Durga Prabhas, Durga Prasad, thank you mama. And Ramani Katuri Mani, thank you, thanks for your Potsakai. And Agent, thanks for your red card bro. And Vishnu, thanks for your trophy. And Madhu Misala, thank you mama, thanks for your trophy, it means a lot. Thanks for the support guys. Evaraithe jewels coins anni పంపుతున్నారో చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ. ఇంకా 2 మ్యాచ్లు ఉన్నాయన్న, 2 మ్యాచ్లు పెండింగ్ అయితే ఉన్నాయి. సో లెట్స్ సీ ఏమవుద్దో. మినాటో, థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ ద బస్, థ్యాంక్ యూ. All right, Barney, you had to show off those golfing skills. But for everybody currently watching, don't forget to join the Esports Foundation Creator Program. Register on the EWC website. It's pretty straightforward. There's going to be a QR code at some point. Make sure you scan it.
సౌదీ అరేబియా వాడు ఏమంటాడు Score points, and we might end up interviewing you on the final ఆడు ఏడ్చాడు కదా లోపలికి వెళ్తే ఇంకా దారుణంగా చెక్తాడు right now. Because one team that has been able to step it up in a బ్రో మీకు ఇది అప్లై చేయమని ఇచ్చాను అప్లై చేశారా బ్రో మీరు It's about time. ఒక రోజులో ఏం వచ్చేది లేదు About time, and yeah, we still have 2 more games to go, right? So this is actually a good way for them to reset, to find that rhythm, to find that out of bond that they're finally showing. And again, like I said, Mal turned out to be the saving grace of the last game for RRQ, I think. Yeah, exactly. I mean, Miles is one of those that, at this point, I think they're even నిజంగానే స్ట్రీమ్స్ నే పన్నాడు బ్రో because there's so many times in previous competition when he's going solo, he will just be going down that quickly. That happened a few times from the earlier games, but now because he's the one who's bringing that energy to the table right now, I think there's a lot more that we can see from RQ. Please don't talk to me about RQ. బ్రో ఆర్ఆర్కి చూడండి ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వచ్చినాయి That it was going to be another booyah for మ్యాచ్ స్టాండింగ్స్ ఓకే ఆర్ఆర్క్యూ 29 పాయింట్స్ అయ్యో టోటల్ గేమింగ్ చూడలేకపోతున్నానే కలహారి మ్యాచ్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ పక్కా బూయా కొడతారు టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు చూద్దాం Oh my gosh, they are doing an amazing here at EWC. And the funny thing is that during the grand finals in Brazil for Fire World Series, Brazil, బ్రో ఈ రోజు గేమ్ ప్లేకి రేపటి గేమ్ ప్లేకి చాలా తేడా వచ్చేస్తుంది కదా బ్రో the format, the champion point, స్ట్రాటజీలు ఏ ప్లేయర్ ఏం చేస్తారని మొత్తం చూసేస్తారే and going for the win. But they were the best team of the day. I think that's why we're seeing them just go after those wins. They want to make sure that when they go to the finals, they're going to be ready to get those because right now it's working out for that squad. One squad, honestly, consistency. We were talking about it earlier. We're seeing it once again here, not only with the step up. వెనకాల చూడండి ఫోజీ అజయ్ చూడండి చెప్పేస్తున్నాడు ఏదో Ali. చాలా గట్టిగా చెప్తున్నాడు Yeah, I mean, అయిపోయింది మనోడు చెప్పడం Ali has been reminding us why they are champions of their region. I mean, it's just like refreshing that we're seeing one team. Thank you, Mama. Thanks for your jewels. Picnic baskets, Renu Smart. Thank you, bro. Thank you, and Minato. Thanks for your bus, Mama. Big shout out to you. It means a lot. Yeah, but one thing that I did realize post-match was that there was an obvious tension at the Al Ahly table. Maybe there was some sort of miscommunication. Maybe there was a couple of bad calls అన్న ఇంతకు ముందు between the 1K jewels ఉన్నాయంటే 1K వద్దు 900 ఉన్నారు కదా బట్ ఇప్పుడు మీ ఫ్యాన్ మిగతా 100 కూడా మీకే ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏ జోలు కావాలో చెప్పండి అన్న చెప్పాను రే బాయ్ You don't want to see teammates starting to maybe not go the same path. ఏదైనా పంపు నీ ఇష్టం సెండ్ ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ MIB టాప్ అంట 2 బోయలతో లుక్సో 72 పాయింట్స్ ట్విస్టెడ్ మైండ్ 60 Team RRQ 56, Ali Esports 53, Team Secret 50. And next show them. There is this competition between Futsal and Lowe's. It's Bear and Bulls, thanks for your trophy, bro. Big shout out to you. Romance that never ends. Madhu Misala, thanks for your yes, because heart, we got Iago. Iago used to play with Bobs, Jill, and MT7 right now plays with the Fluxo, right? With Butzin as well. And Iago used to be their sniper. And then after the FreeFire World Series back in 2023, Iago left the team. And right now they got that player be like, what IGL just in an is the best and probably that makes Iago so mad that right now Minta World Cup ra 10 కోట్ల రూపాయల టోర్నమెంట్ రా man, he's the best player today.
Yeah, I do agree. I mean, Yago, when last time we saw him, he was just making SATL and ఇది చాలా I would say even with MT7 కష్టమైన పొజిషన్ లో ఉన్నారు బ్రో చెప్పాలంటే, making them win those fights. So I guess with Yago, MT7 rivalry, or let's say for the team rivalry, మియా కార్ప్ గాని స్ట్రా హ్యాట్స్ గాని రెండిట్లో వెంటనే ఎలిమినేట్ అయిపోయారు on the battlefield. There's still a lot of storyline that can unfold out of this, but judging from the scores that they managed to maintain right here, even before we end this day for this Group B, the lead is pretty much sure enough for MIBR loss. So I don't know what miracles will happen for the other teams who's trying to catch up, because imagine RQ guys, I know they just had RQ, they just అయినా గానీ వచ్చి ఏదేదో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి వెళ్తున్నారు బ్రో వాళ్ళు టాప్ లో ఉన్నా గానీ. Yeah, I think it's gonna be pretty hard for them to catch up, and I cannot deny the fact that maybe today would be the day for the Brazilian team. So Cala, I think you can smile and be happy about that just today. Is that good for you? At least I'm admitting that today is really the day for MIBR lost as well as Fluxo. But then again, if we're talking about the rivalry, I'm not really sure. One thing for sure though, Taylor Swift. అన్న మీకు నేను 7 years నుంచి చూస్తున్నానంట. థ్యాంక్ యూ బ్రో దేవరథ. A complete love story of FreeFire. Or maybe Ariana Grande. Thank you, next. They're trying to find out who's going to be big brother, who's going to be little brother. Yago definitely doesn't want to be little brother. I mean, we know. ఇండియా నుంచి ఎన్ని టీమ్స్ ఉన్నాయి? 3. From all the squads, I mentioned it earlier at the start of Group B, and we're just so close to it. I want to see where you guys stand on this. Does Loss end up getting another booyah and goes for that 3, or is Fluxo gonna stop him? Carol? Man, I think Loss is stronger today, so probably I would say they would go for the definitely for the 30 booyah. And one thing very specific about Fluxo is like they got this nickname in Brazil, the boogeyman of indie game, because they only go for indie game. What they are doing here today, going for eliminations, more goes for eliminations, that's not something they used to do in Brazil, because we like to say they do like skinny booyahs. Because it's booyahs with not a lot of eliminations, you know. So it surprised me to see Fluxo have this kind of performance here today, but definitely Los look stronger. Hey, I like that input. Now, quickly, Neptune, is it going to happen or is it not going to happen? I don't know, because so far for Fluxo, they did manage to get in the top 2 without any booyah, but if they can steal it away from and equalize it. ఒక్క బూయా బ్రో, ఇంకా 2 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. ఒక్క బూయా వచ్చిన చాలా ఆనందపడతా బ్రో నేను. కలహారి అంట కొడతారనుకుంటున్నాను. I think I'm just here for the vibe. I'm happy with either of them. I'm just here for the drums, the music, and of course, I would be happy to see any Brazilian team take this. Let's go. Well, let's see if it's going to happen. Husky, Lucifer, what do you guys think? Can Brazil, especially Los, can they get that 3rd win? 3rd booyah or no? స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా మనోడే ఏడిసింది, పాపం వచ్చి కూర్చున్నాడు. మంచిగా ఆడంటారా, డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోదాం అని ఏడుస్తున్నాడు మా ఊరు పాప మాడు. I think Husky's mantra in the entire day so far has been he is just rooting for every Brazilian squad out there. But I think there's a mix that RRQ just brought in the previous game number 4, and that one reason tells me that there could be a change happening in this game of Kalahari. లైనోల్ వెళ్తున్నారు, లైనోల్ చాలా అగ్రెసివ్ బ్రో. Snipers Haven and Nest. SATO వాళ్ళు కన్ఫైన్మెంట్ కి వెళ్తున్నారు. Been doing great, and maybe he opens up, but Maal, he's also finding his winning ways. Conchita and Neptune, they mentioned about విశ్వాస్ భాయ్ నాకు కొన్ని వాటర్ తెచ్చవా? Another booyah. Hire the Yago for the entirety of the Group B matches, right? Most damage dealt. అటు సైడ్ ఎవరు వెళ్ళలేదు బ్రో, ఓల్డ్ హ్యాంప్టన్ ఫౌండేషన్ ఒక్కడ కూడా వెళ్ళలేదు చూడు. Haone has 15, so 36 eliminations shared between 2 of them. ఓ షాంకి మీద ముగ్గురు. Total gaming against Lion. Fortunately, in the 1v3, Shanky stood no chance. So 3 points for Lion. Wait, what just happened? I mean, bro, AHL అప్పుడే eliminated. It had to be. Yeah, this is why, like, even they were mentioning on the desk, right, that
hey, that was a heated ఏంటి argument. There బ్రో was వాడు something of a ఏహెచ్ఎల్లోళ్ళు disagreement between the players, and this is what అప్పుడే happens when emotion run high and you are not ready to kind of bring a reset. వాట్ పాపం వాడు అంతలా బాధపడ్డాడు కదా బ్రో. You are able to deliver, and now Alali going out so early is a big surprise. మాఫియా బాయ్ Even when you get the reset, you get a very unfavorable drop, right? They get wiped out by a team like MIBR. That has got to hurt, so that's double the damage on the mental side. And this is the different part, the second part of competition. Not just looking at skill, we're looking at the mental aspect, the psych. How do you kind of recover from a loss? And I think, at least in this case for our lead, they have plenty of time to talk about that. But on the other end, Lion, while they did put and push a loss towards Total Gaming, now there's the Indian counterpart of SAQL. And they put the player down quickly. That's going to be Bunny acting on hacks and instantly confirming as well. So Lion, who thought that this position is completely clear, now there's one player here at Santa Caterina who is Games King. Games King. Changed the fact. Does he call reinforcements here for Lion and look forward to something big? But something big that's done is going to be from Team Vitality's Kota. 4 eliminations already, and I think while we were talking about RRQ, while we've been talking about MIBR loss, I think Vitality need their end of the bargain chip. They actually got to a decent start, right? They took out 3 members of MIBR loss, who just got brought back, so that they did slow down one of the front runners of this lobby. They themselves now on the receiving end of a couple of lead, courtesy of their own comrades from Indonesia, RRQ. And runs a newfound confidence from the previous game, right? Like just lead him in the battle and reinforce the fact that he is one of the best. ఎక్కువ అందరూ కూడా జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ గన్లే వాడుతున్నారు స్నైపర్. Just the fearlessness. And that's what Brands has brought. We're gonna check out here. ఇంకోండి ఎలిమినేషన్ చూడండి ఏహెచ్ఎల్ basically decimated our lead and it didn't even look close. We were about to shift from the flight path, and this is what happened. Hawk is still trying to hold it off, but there's too many players from MIBR loss, and now too many players even swarming Lion in this fight. They're trying their best, but they're unable to hold it off, and that's still a challenge coming from SAQL. Yes, they've been dabbled a little bit of the damage, but they're able to hold themselves off. Hacks again will be confirmed. Jack picking off Joker అయిపోతాడు. లైనోల్ అయిపోయాడు ఎలిమినేటెడ్. Also gets picked off, and SAQL Esports off to a start that they needed to eliminate a whole squad. It finally happens for them here in Kalahari. On a map that usually has a slower tempo, we lose 2 teams 4 minutes in. And the volatility of this lobby continues to rear its head. A hit list put out. Vitality onto Geo. Team Secret, we will revive for now, but they won't have time to kind of get the plans together with Twisted Minds dropping by. And Diamond is on the hunt. A couple of Team Secret players nearby. Diamond might get sandwiched by Exposy on the low ground. And Huang Nam getting tagged as well. Nan7 dropping down to join with the rest of his team. Twisted Minds actually keeping quite the distance as they call down the storm. Whenever a fight between Twisted Minds as well as Team Secret happens, it doesn't go in anybody's direction. They end up having casualties, and eventually both of them get eliminated of the lobby. So I am a little wary about this action. Twisted Minds are actually getting closer to Team Secret. The position is known, and especially with Team Secret, the trouble is they lose PLS1, and then there is a lot going wrong. Right now, PLS1 puts the bus down. He tried to make a jump, it doesn't work out, and now he changes his weapon to take players from afar, pushing the side of Twisted Minds back, and Diamond had to go to the vending machine, revive his players, but he's completely surrounded. Down, but before going down himself, he gets a whack to PLS1 as a confirmation. Read it out a little bit. Would it better to use that primary, but at the end of the day, still getting the job done, and at quite a hefty cost. Total Gaming on the other hand. Shanky will need a bit of time to pack SATL versus Total Gaming. Open field nor with him. S8UL having one of the better starts today. Same as TG, both with 5 eliminations, and in fact, with TG, they're a lot more spread out. Mafia taking some shots as well, but also doing some reconnaissance. Make sure that the rest of his team can follow him. There should be confirmation that Tro is nearby. After their game number 1 and 2, I think finally we are seeing a little bit of a change. Mafia by ni పరిగెట్టుతున్నారయ్యా. More
proactive, they're looking a little more confident. A little mess up happened at Santa Catalina, but Divert tayarle. everybody in the initial drops, but they managed to recover. But SATUL, they managed to recover even bigger, and that's the reason they are not caring of who's in front of them. And yes, they don't know who is, but they will look forward to eliminations. They're a very bro. I think proactiveness is the key word here, right? Exchange jarugutunnayi. Eventually going to lose the team. Mafia revive తీసుకొని స్టోన్ రీచ్ వెళ్ళాడు. For majority of the time, but it has been a reality, and that's why winning rotate చేసాడు Mafia is going to be the cornerstones of getting that booyah and maybe a trophy lift at the end of రిఫైనరీ కి వెళ్ళిపోతారు అంటారు వీళ్ళు. in the end of the tunnel. వెళ్ళిపోతారు. చూసారు ఎవరు. Bayfront, they take control. And a man like Kalahari having Bayfront under TG వాళ్ళు చూసారు. a pretty good area to kind of park yourself under. What surprises me is that RQ didn't immediately spot చేసినట్టున్నారు TG player ని. Right, they're actually playing on the outskirts of that area. Both refinery and command posts are almost looking empty. No teams are taking control of it. They're letting others try to get close by. Surprised to see that, but at least that shines. It seems like the fight keeps going on. ఈ Carnage కే మరీ ఓవర్ పవర్ చేస్తారు బ్రో. Straw Hats having the position of the vertical and using the terrain advantage, they're trying to put them down. But General answers back, puts shots down, who is also being taken down. It's up to Extra. Straw Hats అయిపోతారు వీళ్ళు. They're so on top of it, they cannot be able to వీళ్ళ పాపం స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు బ్రో వచ్చిన దగ్గర నుంచి Straw Hats. And he's going to challenge Yago. He's been the man with the big rifle, the long barrel, and he delivers once again. Will not let MIBR loss fall. Eliminated ఇవ్వలేదు. Bangladesh, and at the cost of no casualty, they should be able to retrieve Big in time before he bleeds out. So MIBR lost with 8 points under the belt, continues with a full squad. Aztec gets brought back for TG. Fluxo now under the storm. Quite made a bit of noise in previous game. Fluxol కొడతారేమో చూద్దాం. MIA Fluxo does draw some attention to them and reminded that they are also part of the competition here. But in Santa Catarina, it's going to be the hard one with the stronghold basically controlled by Fluxo. Especially Bobs here, who is going to take that. నేడ్లాతున్నాడు బ్రో Bobs. They could now go for the push. Carol mentioned, right? They're the boogeyman, but they're a skinny boogeyman, if you would want to talk about. Are they going to get closer to that? Fluxo have always been a step in front of the race for a booyah, but they've never gotten closer to it. They've always missed those last opportunities, even if they have an advantage. But right now, they are troubling Miyakov. However, Kappa and they put players from Fluxo down. SATUL వాళ్ళు వచ్చారు. Fluxo వీళ్ళు కొట్టుకొని ఉంటాయి. And win it out. MT7 on the other end. He is troubling SATUL. A little bit of a wayward approach coming in from Fluxo, but they're still able to hold off Miyakov. Yep, and it goes back to what Carol mentioned earlier on, that MT7 was regarded one of the best snipers from Brazil. Today still outperformed by Yago, but has some moments of brilliance, and that was one of it. Fluxo is beaten and battered. Only half the roster remain, and SATUL shows up, pushes in, getting chased left, right, and center for to fight, but there's no way out of this one. Jack and Tro with a couple of eliminations on their own, and MT7, the star of the show, now sent packing. With a vending machine right in front of them, but with multiple members of Mia area. మియాను ఇతను ఎదురుపడతారు చూసాడు. Is always problem. You end up sending your resources into ఇద్దరు భయపడుతున్నారు. You are left completely alone, and that's what's happening here to MT7. Miyakov on the other end, it was only Fluxo they had to fend off. They were able to. They got the player back up as well. So MT7 in a very weird position. He'll not be very comfortable in even going towards the vending machine. Kappa right below him, and he and his entire squad is relying for MT7 to get closer to the vending machine and get that revive. చేశాడు బ్రో. He gets Bobs. Kappa could have held the vending machine, but he doesn't now. MT7 is an opportunity to the weapon of Nix, and having, come on, an SMG in such a close range, you can't do anything against a weapon that plays the sniper role. Yeah, there was no way out of that one. I honestly thought that MT7 would just hold that spot and try to take a 1v1, right? So probably didn't have intel of where the second member of Mia Corp is. రెండు మంచి ఫైర్ మీద ఉన్న టీంలే. Back to lead the team. In person again on the field. Team Vitality with 5 eliminations and 4 of them from Koja. బ్రో ఇలా స్లాంగిల్ ఇంటి మూల నుంచి తీస్తున్నారు బ్రో. ఒక్క ఓపెన్ ఫైట్ ఉండట్లే బ్రో. A secondary enemy nearby. And it's important information for MIBR because they will have to చూడండి ఇంట్లోకి ఎలా ఎంటర్ అయిపోయారు.
as the Indonesians అయినోళ్ళకి now panic. might clash. And the last time they met in Kalahari in ఇటు నుంచి EWC వచ్చి అటు నుంచి వెళ్ళిపోయారు, పక్కింటికి వెళ్ళిపోయారు. Vitality that denied RRQ of a trophy list. ఇంకోటి వేరే యాంగిల్ పట్టుకుంటున్నారు. Maybe some of that rematch feels like deja vu from a year ago. Team Vitality, they've been getting closer to the titles but never been able to lift it off. And this could be an opportunity that they might have to ride on their own. Yes, it is tough, especially in stages like this. At least when we had the last EWC season, it was 18 teams, but now the competition is even tougher. 24 teams, you are just put in one group, you have 12 games to play, and Team Vitality has still not picked up enough to get to the top 4. So the distance is more compared to RRQ. If you talk about it, RRQ are even further down because they messed up in 3 teams ఎలిమినేట్ అయినాయి, 9 teams ఉన్నాయి ఇంకా. Definitely a sour spot to be in. Mia Port actually. ఈ మొత్తం టోర్నమెంట్ లో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు ఈ డ్రాప్ చేయడం ఒక టీం. Positioning in confinement. There is the blue that they are being right now, but we see the Nakulas used on the south. 41.5 చూసామమ్మా. థ్యాంక్ యూ గైస్. Who are on the lookout. చలో టోటల్ గేమింగ్ కూడా ఫుల్ ఉంది విత్ 5 ఎలిమినేషన్స్. ఎక్కడ ఉన్నారు మన వాళ్ళు? That rotation now they could end up intercepting Team Secret or maybe SATUL. I think a team to watch out, especially here in Kalahari, is SATUL Esports. They've been taking proactive fights, but this time now they're getting a challenge, and that's going to be Team Secret taking a jump as the circle shifts dead center. All the teams are getting forced to be close to each other. 9 teams in total, 12 minutes so far in the game, 36 players still surviving. Fluxo have only 2 eliminations, but we spoke about the SATUL versus who tried to go in for a bang on a surprise. Yes, TQ is able to deliver. He's trying to put the players. బ్రో M590 ఉంటే అసలు ఏం చేయలేకపోతున్నారు బ్రో. ఒక్కడు నాక్ ఏంటి భయ్? Jack will be able to recover the player, but ఓకే ఒకడు నాకు, ఇద్దరు నాకు. say no to the players of Team Secret. Start confirming them. Nice. Secret are in trouble. Team Secret funneled to a choke point and entered the shooting gallery of SAUL. Bunny does get అయిపోతుంది. ఆడు కిటికీ వేసి అటు బయట దూకాలి. ఏంటి మన టీం కొట్టేస్తుంది. రావాలి నలుగురు ఫుల్ పొడి చేయండి. అది నైస్ ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో ఇండియన్ టీం టోటల్ గేమ్ కి SATUL కి పడుతుంది ఫైట్. Watch for SATUL Esports and they are now delivered. They slice and dice through Team Secrets, but now they have another challenge. It is their own counterpart. That's Total Gaming. But seems like they decided to move in 2 different directions, and that is maybe the best for here in Kalahari. In the meantime, we spoke about it. RRQ, right? Their initial games did not work out. They messed up, but right now they've taken the lead on the overall ranking compared to Team Vitality. And Team Vitality, it feels like they've been holding far too long and not getting a lot of points, whereas RRQ, they've been delivering. I mean, if you want to talk about a team that moves faster overall, it's always going to be RRQ, right? Get the engines warm outside. స్నైపింగ్ చేస్తున్నాడు నేడ్ క్యారెక్టర్ పెట్టుకొని. Team Vitality, it really comes down to what the weather feels like. They gotta be Fluxo వాళ్ళు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు చూడాలి. And so far, sun still shines as Joe takes a gamble there. No confirmation on that just yet. The rest of them might be lost now. Again, Intel. లాస్ట్ వాళ్ళు టాప్ లో ఉన్నారు కదా బ్రో. This bird's eye view. This is going to be a nasty fight. RRQ చాలా డేంజర్ బ్రో. మొత్తం ఇంక అందరూ ఇటే ఉన్నారు. But again, no confirmation there for Twisted Minds. Look at how the circle moves. It's just moving center to the entire zone itself. It's never giving an opportunity for any team to take it as an advantage. And now still RRQ and Vitality are inside the circle, so they'll be happy about it. ఒక్క యాంగిల్ పట్టుకొని టీం అంతా స్ప్రే అవుతుంది బ్రో. ఓపెన్ లో ఉన్న టీం చచ్చిపోయినట్టే బ్రో. ఇంకా eliminations, they want more, but all of them are getting stolen by RRQ వాళ్ళు కూడా 12 కిల్స్ అంట. RRQ, but the ones who are getting the eliminations కిందే ఉన్నారు, పైన ఇంకోళ్ళతో ఫైటింగ్. పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కింద. ఓ మియాకో అయిపోయారు. Of this game. I mean, Twisted Minds, this is a slow game. చెత్తకొట్టేశారుగా కింద బ్రిడ్జ్ దగ్గర. Vitality on the second floor. That blue wall is the separation that prevents chaos, and RRQ continues ఒక్కడికి రివైవ్కి వెళ్ళారు బై. ఆ రివైవ్ ఇచ్చే స్పాట్ కి gaming shows are getting blasted mid-air. It's Aztag loses the exchange to Bunny, and Bunny will get his third. Total Gaming, they don't have the zone. The zone's closing out. They don't have enough space to work with. Whereas SATUL Esports, they've looked so confident in this very game. Fluxo, the last man standing, gets eliminated outside the zone. Did not have anywhere to move. NT7 going out. The entire squad of Fluxo is done for. This is one of the first games where Fluxo do not make it to the top 4. This tells you of how cutthroat it's become right now as the zone's shrinking. Mafia also gets eliminated. Players from Total Gaming are falling, but SATUL, they're able to hold their own, and now they've gotten to the same building as RRQ. We've talked
talking about potential of 6 టీమ్స్ లాస్ట్ జోన్ లో బతుకున్నాయి. లాస్ట్ జోన్ లో 6 టీంలు 22 ప్లేయర్లు. జోన్ మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు అటు నుంచి ఇటు. చూద్దాం ఏ టీం పోయా కొడతాదో గెస్ చేయండి రా. Yago removed as well by a grenade from Twisted Minds. As Vitality, they're gonna share bro ఒక గూటి పక్షులు ఒక గూట్లోకి చేరుతున్నట్టు మనోళ్ళు రెండు టీంలు పక్క పక్కన ఉన్నాయి. ఎల్వైస్ వాళ్ళు అయిపోతారు బాయ్. They have to be quick on it because Vitality, they're already troubling MIB, are lost from getting ahead. RRQ on the Twisted Minds by Ekkathar. If they're quick in their run. But Twisted Minds, I really like how they're rolling the compound. So Vitality, they might be in trouble in case they decide to step up. Oh, manchi nede mawa. They're going to be the ones who will try and defend the entry. MIB are lost. The last survivors, General and Rigby. Can they do something? John Mood, the high grounds keltaru on team. Damaged the tag bit. But SHU, while they change the building from RRQ towards Vitality, the boat maker being called, they have the challenge of the zone shifting. They have to quickly make a move. And for MIBR lost and Twisted Minds, they are going to be one of the cost dips on the center. Last zone 22. As much as they're slow on the road this time with their rotation, but they didn't make the more passive choice to play from behind. And it's good work in their favor. TG now bleeding now. Shanky no longer able to be rescued in water. About to be constricted, suffocated by the blue. And the RRQ as well, removed from the equation. Rigby with confirmation. TGL got eliminated. We're almost down. SHL wakka buya. MIBR lost, barely hanging on with 2 members left. Yeah, somehow they jumped on the roof and they're still surviving. And thankfully, RRQ ended up becoming a target for everyone. Vitality panic ke andar jeete checkels SHL. Bits and pieces of RRQ in that fight to eliminate RRQ. But how this fight concludes is going to be very crucial. 17 seconds in the claw and the entire zone is going to start shrinking in. No team వీళ్ళ దగ్గర నేట్లన్నీ అయిపోయినాయి బ్రో. వైటాలిటీ వాళ్ళు పైకి వచ్చారు. ఈ జార్ కింద పడ్డాడు. General is down. Rigby is the last man standing. He doesn't have enough space. SHU వాళ్ళు జోన్ పట్టుకుంటున్నారు. జోన్ లోకే వెళ్ళారు. ఓ పైన ఉన్న స్నైపర్లు కొట్టేస్తున్నారు. వేసుకున్నారు. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి లోపలికి దూరి. నైస్ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ 4 బతుకున్నారు. ఓడి అమ్మ ఈడవడో అరే వదిలేమో మా టీం ని. In case he ever gets removed. But SAUL, they held strong just for now. I don't know how they did it, but they are able to for the time being. But the zone's about to close and they had to make an exit. Use the Malli zone close అయిపోతుంది bro. Last zone compound that they have control of. There's nothing else. Every other team is right in front of them who have a better position, a better compound. Even Rigby, who's the last man standing, has an entire compound, a window to see through. Whereas Vitality వాళ్ళు భలే ఎక్కి కూర్చున్నారు. వీళ్ళు బయటికి రాగానే చెక్కుతారు వాళ్ళు. Standing on the rooftops, having vision of everybody, and Sibang starts. దొరికేశారా? అయిపోయింది ఇంకా. ఇద్దరు మాత్రం మిగిలారు. వైటాలిటీ వాళ్ళు కొట్టేస్తారు. Only Nor made it to safety, but Vitality knows exactly where it is. Twisted Minds wants to వైటాలిటీ వాళ్ళు నేను అప్పటికి చెప్పా బ్రో. టెరైన్ వాళ్ళు ఎక్కుతున్నారు బ్రో హైట్ అడ్వాంటేజ్ గాని. pass on the low ground. It might have been a fatal error as Nor now చెప్పగలరు. with the baseball bat in hand and a blue wall to keep himself safe. This could be a distraction there. నోర్ ఆగమావా షుగర్ ఆపుకోమావా నువ్వు. Nor now found out by Joe, but Joe would have to work for that if he so wishes to. But Vitality, 4-man strong, who were looking for magic, who were looking for them to step up to the occasion. And at that moment, that Indonesia, they Vitality వాళ్ళు కొడతారేమో బ్రో. As the boss will be the only one that has a chance to ఓ చార్జ్ బస్ ఎందురా. will not be denied, and Team Vitality brings themselves a booyah. What a game coming in from Team Vitality. well played SHU వాళ్ళు చాలా బాగా. Well tried. It seems like Southeast Asia finally finding their ways to victory, especially Indonesia. RRQ to follow now with Team Vitality. Brilliant game. I think even the rotation, the position they were holding in that final fight, as we saw, we spoke about. Nice try GG. And mama ఇంకెవరికి లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. 20,000 లైక్లు టార్గెట్, 18,000 లైక్లకి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. సో ప్లీజ్ అందరూ కూడా లైక్ చేయండి. ఇండియన్ టీమ్ టాప్ 3కి వెళ్ళింది. నైస్ గుడ్. అక్కడ దాకా వెళ్ళారు. చాలా మంచిగా వెళ్ళారు చెప్పాలంటే. అక్కడ దాకా చాలా మంచిగా వెళ్ళారు.
అండ్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సెండ్ ద ఫ్రీ జోల్స్. యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేసే ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చాడు. 50 జోల్స్ అందరికి ఫ్రీగా ఉన్నాయి, మీరు ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేయొచ్చు. అండ్ మీ పేరు కూడా ఇలా కింద కనబడుతుంది స్క్రీన్ మీద. సో ఒకసారి సూపర్ చాట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి, అక్కడ గిఫ్ట్స్ ఆప్షన్ కనబడుతుంది బ్లూ కలర్ లో. ప్రతి ఒక్కరికి 50 టోకెన్స్ కానీ లేదంటే 1000 టోకెన్స్ కానీ ఫ్రీగా అయితే ఇచ్చారు అనమాట యూట్యూబ్ బాబాయ్. మీకు ఎన్ని టోకెన్స్ వస్తే అన్ని టోకెన్స్ ఫ్రీగానే వచ్చినాయి, అవి ఎలాగో నెలాఖరికి ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ ఇట్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ ఒకవేళ కుదిరితే ఫస్ట్ 50 జోల్స్ కూడా ఫ్రీ అనమాట, 0 రూపీస్ కొనొచ్చు. మీ ఫ్రీగా వచ్చిన జోల్స్ అయిపోతే ఆ ఫ్రీగా వచ్చే జోల్స్ కూడా కొని సెండ్ అయితే చేయండి మామ. మన తెలుగులో కూడా ఇలాంటి టోర్నమెంట్ కండక్ట్ అయితే చేసుకుందాం, ఆ ఫండింగ్ నాకు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ అస్ ఆన్ దిస్ లైవ్ స్ట్రీమ్. సో ప్లీజ్ అందరూ కూడా జోల్స్ సెండ్ చేయండి మామ. అది ఒక సమోసా అయినా పర్లేదు, ఒక మ్యాంగో లస్సీ అయినా పర్లేదు, మీ దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్. ఫ్రీగా వచ్చింది ఓకేనా. సో చలో talk about the hint about the double sniper, and we saw that play out as well when they took care of SATUL. Very crucial. I mean, for SATUL to hold their own in a position which is not great at all. Last match bro. If anybody tries next era anguntaga there, they're bound to be taken on. Thankfully, maybe Vitality did not have launchers or anything, because yes, a lot of resources got expended there. ఈడి నేను ఈ రోజు ఒక్కడు కూడా మంచిగా ఆడటం చూడలే బ్రో. SATUL also to give it to them. They held their own in such a small spot. On the player of Twisted టాప్ లో ఉన్నారులే, నేను చూడలే, క్లిప్ చూడలే స్పెసిఫిక్ గా. Going into that final fight with Vitality, if that reinforcement was there, maybe Twisted Minds could have gotten their own booyah. Yeah. And with that being said, we are approaching the final round, but anything before the final round deserves a bit of a breather. So don't go anywhere. We'll be right back in just a bit. కోచాడు బాగా. లైక్ చేయండి మామ అందరూ, ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ జోల్స్. And thank you mama, thanks for sending the heart killer. Big shout out to you bro. Venkat, thanks for your water potion. And Mokshit, thank you bro, thanks for your duckling. And Avinash, thanks for your football trophy mama. And Killer, thanks for your trophy. And Abhi Gaud, thank you bro, thanks for your trophy mama. And Shadow Gamers, let them cook, thank you. And Mr. Anonymous, thanks for your island mama. Big shout out to you all. And please andaru kuda mee daggara unna free jewels send chetak try cheyandi. Thank you. బ్రో ఈ స్పోర్ట్ ప్లేయర్లతో ఎంత ఫన్నీ చేస్తున్నారు బ్రో వీళ్ళు. కొంత వేరే టీమా కాదు కాదు ఫన్నీగా. But it was Vitality being able to get that booyah. We were wondering when it was going to happen. It finally happened. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు, మన టీం ఎంతలో ఉందో చూద్దాం. Now it's Team Vitality, and we were talking about how well Vitality is adapting to this gameplay. And hopefully this booyah would motivate them, because there's only one more chance for today. టాప్ 6 లో ఉందిలే, పర్లేదులే, 12 పాయింట్లతో ఉంది కనీసం మ్యాచ్ స్టాండింగ్ లో. SATUL నైస్ 23 పాయింట్స్ తో సెకండ్ పొజిషన్. చాలా మంచిగా ఆడారు అలా అనుకుంటే. ప్రీవియస్ మ్యాచ్ లో జీజీ SATUL in the chat guys, అందరూ ఎంకరేజ్ చేయాలి మా ఇండియన్ టీమ్ SATUL. అండ్ టోటల్ గేమింగ్ కూడా ఇండియన్ టీమే, అండ్ దాంతో పాటు టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఇండియన్ టీమే. ఓకే, సో ప్లీజ్ సపోర్ట్. అండ్ పాపం బ్రో వాళ్ళతోడు ఇందాక అల్లీ ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడు పాపం ఏడ్ చేసాడు బ్రో. And boy, did they back it up with eliminations. Yeah, exactly. I mean, it's like a slow slope. They are climbing up. And I'm really loving that there's a few of those adjustments that they're doing right now, so that they can secure more eliminations. And again, Kota is one of those maps where you can get from afar. So I'm really loving that they're pulling that off. Not a lot of teams will be able to manage that. But what I'm seeing is a pattern we're seeing not only for Team Vitality as well as వాళ్ళు ఒక్కళ్ళకి రివైవ్ అవ్వడానికి వెళ్ళారు బ్రో ఆ మధ్యలోకి టీజీ వాళ్ళు. అది చాలా తప్పు. అండ్ వీళ్ళు కూడా పైన హై గ్రౌండ్స్ నుంచి కొడతారు అని తెలిసి అదే పైకి ఎందుకు వెళ్ళారు నాకు అర్థం కాలేదు బ్రో. జోన్ లాగుద్ది సాలిడ్ కవర్ అని అనుకున్నారు.
One of those being SAUL. And thank you mama, thanks for your trophy. ఎవరైతే పంపుతున్నారో చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్. హేమంత్ సుందర్ రావు, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ మైక్ డ్రాప్. అండ్ ఏ అమ్మ తోడు, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గిటార్. అండ్ దాంతో పాటు పండు, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఐలాండ్ మామ, బిగ్ షౌట్ అవుట్ యు. అండ్ మిగతా వాళ్ళు జోల్స్ పంపుతున్న వాళ్ళు కూడా చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్. With Mal as sniper, they know exactly how to position themselves, and most of the time, like dropping in the middle in refinery, that gives them more view of their opponents, and not everyone is contesting that area. And for now, I guess after 4 games, they have a good chance really to understand who would be going against them, who would be chasing against them. And with dudes in front line with the rest of the squad, I think they have a better positioning right now, and won't be surprised if they could and for Vitality, we're going to go back to this booyah that they just got. Remember, we've been talking about this squad in regards to this strategy and the meta that they've been trying, right? 2 snipers. It worked out wonders here. And I think, would you say this sends a message to going to tomorrow with this strategy that they pulled off? Well, I think they managed to pull it off quite well in the regionals on their own region, and there's a lot more that you can see right now, especially in global scene and in North right today. Right now, first place is none other than Los. Are they going to stay in first place? Are they going to go for that third booyah like some of the teams were able to do earlier in Group A? I think it's time. All these questions are answered on the final game of Group B. Yep, final game of Group B indeed. At least for day number 1 is Husky and Lucifer back on the mic for one last time this evening before we close out this opening day. I gotta say, there might not be no fourth booyah, but it might be our loss. But I'm still looking forward to a potential third as we head back onto Nextera for one last time today. We've gotten our fair share of Nextera in Group A, and that has been quite the experience. But with how Indonesia teams have been stepping up, let's see if they can keep the train going. Maybe RQ will get the second. Maybe. Last and final match, bro. Just like how the map is moving a little towards the Hello, east. let's go. It's not something teams to be worried about already, but still, I want to see another team get a booyah just to even the competition. The overall standing already looks close by in this Malli akkade digaru bro, so that's the reason I want to see another team pick that pace up. Let's see if there's any fight. And already, as you can see, Deka Square is being lit up. Boxing gym again being fighting arena in itself. Yes. Irony is that it's a boxing gym. And mama, ee live stream అయిపోయిన తర్వాత మనకి కిక్ లో లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే కంటిన్యూ అయితే అవుతది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ గేమ్. దీని తర్వాత కిక్ లో లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే ఉంటది. కిక్ లింక్ ఈస్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ పిన్నెడ్ కామెంట్స్. సో అక్కడికి వచ్చి సపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మామా. అండ్ లయన్స్ వర్సెస్ టీజీ, లెట్స్ గో. లాస్ట్ మ్యాచ్ యాజ్ ఇట్ వెనకాల పడుతున్నాడు. Comes under a bit of that pressure. Courtesy of Fluxo, who actually dropped Diamond out with the wild. Exposy is also already gone. ఇద్దరు అయిపోయారు ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ లో. They're picking up players from Straw Hats. This was a surprise, and now Ali is also in the mix. Straw Hats don't know where they have to run in the direction of shot. Did get the revive, will not be able to turn the corner. పాడేరుగా బ్రో ఈసారి. Ali, they need to recover. Their games early on were too good, but after what happened in Kalahari, it was a big mess up. But now they would want to recover. Whoa, Shanky, nice. It's not working because Story Gaming, they understand that day 1 has not been the greatest for them. They started well, but they're unable to close it out. ఇద్దరు డౌన్. Who actually got a spray down there. No way to retrieve Joker though. So Total Gaming can still look for the finisher. Water. The opening revive ichchestadu. Timing slightly off. Aztec is brought back. TG lo ade in the grand scheme of things, right? The past 2 games, if you want to talk line lo okado unnadu looking to kind of paaripothunadu final game, I want to see చూసాడంట్రా. He came close on Nextera. That was Nextera. ఏమో వెనకాలే తిరుగుతున్నాడంటే చూసాడు అనుకుంటున్నా. Thing got a bit messy. Didn't go according to plan. The last game was a no-show because they got completely decimated by MFBL. Lost, but now they're back on Nextera where they finished top 3. Wota just passing by Della, who held his breath. Wait. Okay. He has no idea. And Della did not take a fight. I think he was worried that maybe there might be more players from Total Gaming following Wota. But Wota, he's on a hit list. He has to be worried about it. Mia Corp are close by. He's just trying to run. Oh, it's not on Wota. It's going to be on Mafia, the hit list, and they have to protect Mafia. But Wota is nowhere close to his teammates. And there's the final revive. Shanky also ఆడతాం మనం ఆడుకుందాం. నాకు ఇంకా ఓపిక ఉంది. but nowhere close to each other yet.
ఏం ఆడలేదు కదా మనం చూడటమే కదా ఓ కావాలా If you lose, right, and you're out of the lobby. Strategic move there. Team Secret against Vitality. ఏమో అవుతలా గోల్ సంవత్సరం ఇలాగే ఆడు And Team Secret looks to quickly పోరా extinguish పోగా their ఈ flame 10 రోజులు తినేయడం వల్ల ఏమో నీ కళ్ళెం బాగుపడుతుంది క్యారెట్ తిన్నాడు బ్రో ఇప్పుడు వచ్చి eliminations ready in the back. గన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆన్ లో ఉండవు Saban ఆర్ఆర్క్యూ holding వాళ్ళు back కొట్టారా on the trigger finger. ఓ ఓ No ఓ clear shot just ఏజెట్ yet. టెక్ Survival కొడుతున్నాడు is imperative. Team Vitality Agitech. gets points. Team Secret gets to walk away with a couple of eliminations under the belt. I believe it's 5 for now. Even Straw has getting into a bit of a fight. RQ coming out on top, and Rans gets a quad. Straw Hats all the way from boxing gym, try to keep running away, but it's not been working out. RRQ, they find them at Deca Square. So as of now, RRQ looking forward to going back to their winning ways Yavaru? what they did in our game number 4. Get themselves a ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యారు బ్రో ఏ టీం ఎలిమినేట్ అయింది బ్రో Vitality as well as RRQ. SATU eliminated 77 points. Neck and neck these two whenever it comes to competition. The rivalry is cutthroat between these two giants. But hey, it's about getting to the top 4. Today you don't win anything. One thing that you make sure of is you're in the final. For the hunt of the trophy. బ్రో SATU వాళ్ళు అనవసరంగా ఎలిమినేట్ అయ్యారు బ్రో వెంటనే And take 3 bags as souvenirs. Oh yeah, don't forget that part. But also to give yourself a big lead so that you have a cushion to lay back on tomorrow, right? Let's say if you kind of blow 2 rounds in a row, at least you're not out of contention. It's very important for a team to track record of బ్రో ఆడు చేతులు నెప్పెట్టవా బ్రో ఆడు ఎలా కూర్చున్నాడు చూడండి బ్రో in ఇట్లా this case. Both the Indonesian teams may have in this lobby. We even set it up that ఆహా మీరు కింద చూస్తారు ఉంచుతారు మీరు మీ మెడ so far it has been RRQ and Team Vitality. One thing that we do ఆడు స్ట్రైట్ గా చూసి ఆడుతున్నాడు of how they've been trying to control and convert. But their fans out here, they've been roaring from game number 1, even before the game number 1 started in our pre-show. But right as now, Lion, they want to be the ones. The beast unchained against Vitality. They always just got their booyah. A 1v1 against Kota. And Games King proves better with the goes in for a second. Banks 2 elimination. And Lion looking better than ever in this final game for themselves. That looks slightly reckless. Lion వాళ్ళు వచ్చేసారు Foxos arrival, Lion are poking it out of there. Thankfully Vitality, they split up in a 2-2 squad, so not all is lost. ఏళ్ళ ఇద్దరిని కొట్టించుకున్నా కానీ డాన్స్ చేయటం ఆపట్లేదు So far they're still spirited. The fans continuing to cheer on for their ఇద్దరు కొట్టించేసుకున్నారుగా The aggressors are the Vietnamese. వైటాలిటీ వాళ్ళ Joined by 9, but the window not really లుక్సోలో ఇద్దరు కనిపించారు కదా ఇద్దరిని చెక్కారు అనుకున్నా Abai would take a space Riptide Rhythm from Huang Am, expose PLS1 does the same. Team Secret after the game 2 and game 3 they've not picked up pace, but right now Dutz is down. PLS RRQ versus TS RRQ చెక్కేసింది RRQ. He also gets knocked. That's going to be from TQ, and RRQ in trouble after losing 2 of their players. The newest team has got and their captain. That's something to be worried about. Mahal and Abhay, they are close. They could get stuck, and Abhay gets challenged. Nothing much he can do. Thankfully, did buy enough time for Mahal to go back to the vending machine. Revive will be back up. But so far, whenever he's been very high on elimination. Teams have been reviving their teammates back and forth, getting their teammates out. చూడండి ఒక్కడి గురించి అంత కసోయలు ముగ్గురికి Out of next era once they win the game. Yeah, it's just you get some extra points, right? Some chump chains, and I think the teams they got comfortable. 7 నిమిషాలు అయిపోయింది. Now they're more proactive in finding those eliminations, and Mao fly out of there. ఆడాడు దేవుడు రా బుజ్జే Doesn't seem to be the case. Mao finds safety. ఎల్రో ఇంకెందుకు Good chance of reconvening with the rest of the squad, but right here, Games King, a reckless rush from D takes a headshot to the face. A double revolver working wonders here in CQC when you have that pre-fire advantage. Advantage here on the replay, as we did see Lion getting themselves some extras, and I think Lion is a team that we want to see a lot coming in. SATU వాళ్ళు చాలా బ్లండర్ చేశారు బ్రో వాళ్ళు కూడా ఈజీగా ఉండేవాళ్ళు బ్రో టాప్ 10 లో ఉంటారులే ఇప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి ఎలాగో ఎంఐ అండ్ SH రెండు ఎలిమినేట్ అవుతాయి మన టీంలన్నీ సేఫేగా మన 2 టీంలు if he's able to deliver for the region, for the team, and push themselves forward, because we saw what Gun Dynasty did. They are sitting ఇప్పుడు 7-8 లోనే ఉంటారు దాదాపు in a group which is the toughest out there, and they managed to do that, and we expect nothing short of their challenge. Yeah, I think in this case we're seeing the
expected front runners to be in front. అవునన్నా 10th కి వెళ్ళినా పర్లేదన్నా ఏహెచ్ఎల్ వాళ్ళు కూడా కొడతారు బట్ పర్లేదు ఈ ఎంఐఏను ఆ కింద రెండు ఆడితే ఈ రోజు డైరెక్ట్ ఎలిమినేషన్ అన్న ఇంకా Actually, a lot further than they would have liked. I mean, even TJ రేపు అదే రేపు ఉంది కదా ఆ రెండు రేపు ఆడినా మళ్ళీ ఇబ్బందే కదన్నా. So all eyes are going to be back on Total Gaming, and maybe Al-Khali again, they can find that redemption, that recalibration from map 4. I hope a recovery even happens. There might be a loss on the other end. We were rooting for maybe చేతులు ఊపుతూనే ఉంటారా మీకు రాట్లేదురా నొప్పి? They've already gotten game 1 and game 3 under control. This is game 6, and if they do, I think they're already ahead of the race in the top 4 to make it to the finals. And Brazil మా వాళ్ళు లస్సీలు జ్యూల్స్ పంపుతా ఉన్నారు. They've been the ones who've been waiting for the title, except for Fluxo. There's been nobody else from Brazil who's gotten themselves a big international title. And if it happens here, it might be a loss. They're going to be ఒకసారి నా స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోయింది ఒకసారి. I mean, a part of me wished that we could give multiple trophy to these teams. You want to talk about MIBL loss? I also want to bring up RRQ, Vitality. So much. I want to complete the cabinet of BRU so we could finally close that chapter. That could take this. That could be a reality in 3 days or another year. It has been getting harder and harder every year, man. Like I feel like coming to 2026, I think to myself, and I wonder, what else can these teams give? Yeah, it is anybody's game out there. 25 eliminations anta. MBR our character skills endo chudandra break iddam. It was divine. We came in thinking that hey, it's not going to sniper antara bro. And there you go. One year slump and they come in here and they sniper sniper. I mean, 2 years ago, if you tell me BR is going to lift the trophy, I'm like, of course they're going to lift the trophy. I don't have to watch the match. I'll wake up the next day and know it's going to be them. Right? It's going to happen in my dreams. It's going to happen in the real world. But right now, it hasn't been the case. And that's what we kind of thought for RRQ and Vitality as well. It's not been the greatest start today. And mama ఈ మ్యాచ్ తర్వాత నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే ఎండ్ చేస్తాను. బట్ మేము ఆడుకుంటాం, నేను రాకేష్ అన్న, డాన్ అన్న అండ్ మిగతా వాళ్ళు గేమే ఆడలేదు ఈరోజు. సో గేమ్ ఆడుకుంటాం. That live stream will continue in Kick. Link is in description. Andro kick రండి mama. Okay na? Both these groups of come guys, come. The finals will be fighting against each other. So a sharp eye needs to be kept. And right now in next year, I'm surprised that no teams are yet fighting. We've barely seen an elimination for at least 2 minutes, and we've been just standing and talking about different teams. Yeah, and it gives us some breathing room to పెట్టుకుంటున్నారు bro. narrative that has been built up. ఒక బండి పోతే ఆపి ఇంకో బండి ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతారు. అదే వాళ్ళ strategy. The ice will break with Team Secret's arrival at Straw Hat's mansion here. పూర్తిగా ముయ్యలేదు అది. But Games King from nowhere takes out X-Trop, and that is bad news for Straw Hats. Straw Hats are not having their day at all here on day 1. They've been trying. I didn't have high expectations, but it seems like just like Titan Esports Club, they're not finding their foot to lay down on and or maybe even run. And Team Secret on the other end, they've already picked 8 elimination. They've cornered Straw Hats. Same can be said between Fluxo as well as Twisted Minds. They cornered Exposed. Okay. He's quick. He Fluxo ఇంకా ఇద్దరు మాత్రం బతుకున్నారు. But Butsin trying to go in for a trade off. This is going to be a 1. As MT7's been taken down, that is going to be a little bit of a worry for Fluxo, and the teammates are not close by, not together to play out. Whoa. And you can see still he picks one player off, but so close. In danger is Gyu. Puts up glue walls, but for how long is he going to defend? And was able to make it out the doorway as well, avoid the blue zone. Hughes back up in time. There's now a second win. It could be a possibility for Gio right here. That glue wall goes down. Gio now takes on the challenge. A 2v1. Taller than Gio. And not doable as Twisted Minds shuts that down. Not at Team least today Fluxo. as of now for Fluxo. Tried their best, but they will get eliminated. Twisted Minds, they are looking forward to their booyah. I think they are kind of the underdogs, the underrated so far. అన్న రేపు అందరు టీం నుండి గేమ్ ప్లే మారిపోద్దన్న మళ్ళీ మనం చూద్దాం. రేపు చాలా డిఫరెంట్ ఆడతారు. That's what we sort of established at the start, right? Like they were the last team we talked about. We went through every single team before we arrived at Twisted Minds, and you look at any official circuit, they were never the last. In fact, they were the ones that is upsetting the balance. They were the ones that when they show up big, suddenly they take away all of the spotlight, but it goes just as quickly as it comes. But as of now, MIB are lost. They're looking forward to getting their own booyah.
a fight completely against RRQ, and it is going to be Total Gaming who win it out, but the zone's closing in. RRQ వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి బతుకున్నారా? ఓ And whenever it is PLS1, he is the sharpshooter out there. However, trading it out. Nice. And they were not ready for it. The last man standing wants to take a launch pad, quickly jump over. TQ can be spotted out in the open. The zone circle small. However, Total Gaming, they survive. And PLS1, the confirmation comes through, and TQ steps right to the Vitality's landmine, and that is done for Team Secret. Unfortunate chain of events by Total Gaming. Second chance given here. Twisted Minds against MIBR Lost, who are slightly quieter this round. But in the grand scheme of things, Twisted Minds 7 teams allow guys. Last but one zone. 25 మంది ప్లేయర్లు పడుకొని ఉంటున్నారయ్యా వీళ్ళు మరి దారుణంగా. We've seen that in the previous round on Kalahari, where they play these compound fights very systematically. ఓడి అంకమ్మ ఈడవడ సాగు కొట్టేశాడు సార్. They were quick. Problems Jump is still surviving. He's been able to deliver one knock, and now it comes down to the player Shanky, the last man standing, and he gets cleaned off. That is trouble for Total Gaming, and it is done. Game number 6. They couldn't find much, and thanks to Lion also being there, they ended up helping out Twisted Minds, and Jump will still make it across at the 6th spot, and he still has a lot more chances now. Some of these teams that won to the second chance, we talk about Lion, we talk about Mia Corp, who have something to prove, but Al Ali, nice, easy, parled 10 eliminations చేశారు వీళ్ళు. Al Ali now has to go to this battlefield, and gets completely blown up by holding. Vitality versus MIBR. One major problem in Group B that we've seen is multiple teams taking hit on just one single team. They're getting forced on those fights, sandwiched on those fights. They're getting minced, and now Jump, the last man who gets eliminated. That's the end for Twisted Minds. But look at Mia Corp. Of all the 5 games we've seen so far, they've made it to the top 4 the very first time, and this looks good. It seems like a recovery for them. మియా వాళ్ళు కొడతారన్న హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఉందిగా. ఎందాక చూడమన్నా ఎందాక గ్రూప్ లోనే రివైవల్ ఎక్కువయ్యి Lion looking good, double digits. Kings finally coming online with 8 eliminations as an individual. Ricky now take on the challenge. You see, MIO వాళ్ళకి ఇది కలిసి రాలా, జోన్ కలిసి రాలా, చెక్కుతారు. వైటాలిటీ వాళ్ళని చెక్కుతున్నారు వీళ్ళు. Trying to fight back with whatever he has left, but you have the blue zone to contend with, and Kapas is not gonna let it happen. This is Miyako's fight. This is theirs to take, but 2 of them still goes down. The blue zone takes Mia అయిపోయింది. falling victim to the system. Unfortunate for Miyako. Such a brilliant battle that they were able to deliver, but now it looks వైటాలిటీ వాడు ఇంకా వాడు బతిగా ఉన్నాడు బ్రో. Booyah of Group B. Heal battle. Looking unstoppable so far, but Lion, can they stop them? A 1v1 duel is what they decide to take. లోపలికి వచ్చినట్టు ఉన్నాడు అన్నాడు. And Lion are losing players one after another, and as that happens, even Diggs gets eliminated. Lion versus Loss. Was the last man standing, and it is going to be వీళ్ళు 2 బూయాలు కొట్టారా? final booyah of Group B's Day 1. 3 వసానా వాళ్ళు కొట్టుకెళ్లారు తెలుసా ఫస్ట్ గ్రూప్ లో. సెకండ్ గ్రూప్ లో ఇది ఉంది. వీళ్ళు ఫస్ట్ మ్యాచ్ కొట్టారు, తర్వాత థర్డ్ మ్యాచ్ కొట్టారు. నైస్ జీ బాగా ఆడారు మా మెస్సెట్ వాళ్ళు. కాస్త చెడగొట్టేశారు కానీ లాస్ట్ మ్యాచ్. ఓవరాల్ స్టాండింగ్ చూద్దాం. బ్రాజిల్ నాకు అంత కంట్రీల ఐడియా లేవు బ్రో రాకేష్ బ్రో. And please mama ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో don't forget to like the stream and subscribe to the channel. 19,000 లైక్లకి మనం చాలా దగ్గరగా అయితే ఉన్నాం. సో ఫైనల్ స్టాండింగ్స్ చూసే ముందు మనం ఒకసారి అందరూ లైక్ చేయండి. అండ్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ మీ అందరికీ కూడా 50 ఫ్రీ జోల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. సో అవి పంపి సపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మామ. మనం కూడా తెలుగులో టోర్నమెంట్లు కండక్ట్ చేయడానికి నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ జోల్స్. కొంతమందికి 1000 జోల్స్ ఫ్రీగా వచ్చినాయి, కొంతమందికి 500, కొంతమందికి 50. ఆర్ ఎల్స్ మీకు 0 జోల్స్ ఉంటే కనుక మీరు మీ ఫస్ట్ పర్చేస్ 50 జోల్స్ ని 0 రూపీస్కి అయితే కొనొచ్చు. అంటే లిటరలీ ఫ్రీగా కొనొచ్చు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే. సో క్లెయిమ్ చేసుకొని జోల్స్ పంపించడానికి ట్రై చేయండి మామ. ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ Jules, please pump it, bro. 10 more on day 3. Yeah, but if MIBR Lost do what they did today,
Ali might have a lot of trouble because when they started the day off, we didn't see them around the top 2, top 3. But now అయిపోయింది ఈ రోజు అండ్ ఈ రోజు మనం గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి మధ్యలో ఫస్ట్ 6 మ్యాచెస్ అయితే చూసాం. రేపు మళ్ళీ కూడా 12 మ్యాచెస్ అయితే ఉంటాయి, నెక్స్ట్ 6 మ్యాచెస్. బట్ ఈ రోజు ఆడిన గేమ్ ప్లేకి రేపటి గేమ్ ప్లేకి పొంతనే ఉండదు, ఎందుకంటే ప్రతి గేము ప్రతి టీము చదువుకొని నోట్స్లు రాసుకొని రొటేషనల్ ప్లాన్ చేసుకొని వస్తాయి రేపు. సో చాలా డిఫరెంట్ గేమ్ ప్లే అయితే చూస్తాం రేపు. సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్. టాప్ 10 వచ్చే టీమ్స్ సర్వైవల్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తాయి. టాప్ 4 వచ్చిన టీమ్స్ డైరెక్ట్ ఫైనల్ కి అయితే వెళ్తాయి ఈ స్టేజ్ లో. టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు పర్లేదు, బాగానే వచ్చారు. టాప్ 4 రాలేదు, బట్ టాప్ 10 లో అయితే ఉన్నారు. సో చూద్దాం. 8 లోనే ఉంటారు మనకు తెలుసు. Hello everyone, it's a pleasure to be back here with you and me together, but also it's such a pleasure to Alright, we reached the end of the day, but today some early eliminations, but you guys keep it up towards the end. What was the reason for the slow start? Jadi pagi tadi kan mulanya agak perlahan dengan ada elimination. Jadi mengapa pagi tadi agak perlahan gitu permulaannya? Oh ya. Ya mungkin ini dari awal kita main jadi ya kita మనోడు అంత కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉన్నాడు. Maybe it was the beginning you were Okay, yes, that's for sure. పాప మెల్లు ఫస్ట్ మ్యాచ్ దిగ్గానే చచ్చిపోయారు బ్రో. అండ్ థ్యాంక్ యూ మమ్మ, థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ జ్యూల్స్. అక్షయ్ గేమింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బస్ అండ్ TLS థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బస్. అండ్ పూజిత్ శ్రీ సాయి థ్యాంక్ యూ మమ్మ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బస్. అక్షయ్ గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ మమ్మ, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గర ఎన్ని జోల్స్ ఉంటాయి అన్ని జోల్స్ ఫ్రీగా వచ్చిన జోల్స్ మాత్రమే సెండ్ చేయండి. మీ దగ్గర డబ్బులు ఏమీ అడగట్లేదు, డబ్బులు ఎవరు స్పెండ్ కూడా చేయొద్దు, ఫ్రీగా ఉండి మాత్రం తప్పకుండా పంపండి mama, it means a lot. Ya mungkin tadi game tadi sih kita belum tahu cara main musuh di sini sih, jadi kita baca game di match berapa. Kick lo ఆడుకుందాం బ్రో రాకేష్ బ్రో మనం. ఆఫ్టర్ 12 మనం గివ్ అవేస్ ఏమైనా చేసి ఆ తర్వాత ఓపిక ఉందిగా మీకు? ఓపిక లేదా? నాకు ఉంది నాది 7:30 అయింది. What are the final things you guys are missing that you need to do to finally win our World Championship? Jadi RRQ selalunya di tangga tertinggi dalam international game. ఈ స్టేజెస్ లో లాస్ట్ రెండు టీమ్స్ ఇంకా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఎందుకే ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ఎప్పుడు చూపిస్తాడు బ్రో? ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తాడా? Pajalnya lah buat jadi juara. Tapi di tahun ini ya kita pasti bisa jadi. ఇది హానర్ ఫోన్ అన్న ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళు ఆడుతుంది హానర్ ఫోన్స్ లో. ఒక్కొక్క టోర్నమెంట్ కి ఒక్కొక్క స్పాన్సరర్ ఉంటాడు. ఈ టోర్నమెంట్ కి ఆడాలి. అండ్ సతీష్ లవ్స్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఐలాండ్. Pujit, thank you bro, thanks for your and UAV guys, thank you so much, that was amazing. Back to the studio. Alright, you started off slow, but boy, ఈ లింక్ చూసారు ఇప్పుడు కూర్చొని చాలా డిస్కస్ చేసేసుకుంటున్నారు టీమ్స్. Are you happy with their performance today? I am quite happy, even though I know that they could do so much కెమెరా రాగానే ఇట్ట పెట్టేసి స్టిల్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఈ ఫ్లుక్స్ వాళ్ళకి last year, and of course the journey throughout the whole year in the regional. I do think that could be so much better than what we see today, but finishing at the 5th position with 88 points and 63 elimination points is quite okay, I guess. I'm not gonna jinx it. I'm not gonna say the wrong things again. So okay, I'm just gonna give a thumbs up. అండ్ మామ దీని తర్వాత లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే ఎండ్ అయితే అవుతుంది. లైవ్ స్ట్రీమ్ కిక్ లో కంటిన్యూ అవుతుంది. కిక్ లింక్ ఈజ్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్, తప్పకుండా అందరూ అక్కడికి రండి. విల్ హ్యావ్ ఫన్. ఓకే, come. Okay. RQ, that means RQ tomorrow, she wants a first place finish out of your group, which is going to be tough considering how Loss is currently playing. Talking about Loss, it happened. It ended up happening. They ended up 3 booyahs. Yeah, 3 booyahs. That is amazing. And ఈసారి 3 బూయాలు కొట్టారు. Community Esports also achieved the same thing. I think it's like
I don't know, it's like a reality call. Like, you're not special. We can do the same thing as you. You know what I'm saying? But of course, if we compare the points, I think Budoram United Esports is still slightly ahead with 132 points and 80 elimination points. So yeah, last. This is a great start. Hopefully, they can keep the consistency. Points table చూపించొచ్చుగా మాకు ఒకసారి సరదాగా ఇడు. Okay, overall rankings. First MIBR వాళ్ళు ఉన్నారు 126 points. Second మనకి టీమ్ వైటాలిటీ విత్ 94 points. Fluxo 90 points తో థర్డ్ పొజిషన్. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ 90 points తో ఫోర్త్ పొజిషన్. టీమ్ RRQ బ్రో వాళ్ళు అంత అగ్రెసివ్ గా ఆడారు. భూయాలు కొట్టొచ్చుగా బ్రో అందరికన్నా దాదాపు. అదే ఏమో రేపు చూద్దాం. రేపు చాలా మారిపోద్దామమ్మా. రేపు ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. అండ్ టీమ్ సీక్రెట్ 6th పొజిషన్ లో 74 టోటల్ ఎలిమినేషన్, అదే టోటల్ పాయింట్స్ అండ్ 51 ఎలిమినేషన్స్. ఒక్క బూయా కొట్టారు. అండ్ MIBR వాళ్ళు డామినేటింగ్ దిస్ లాబీ 3 బూయాస్. 3 లిటరల్లీ. చూద్దాం ఈ రోజు నహి హై. మాకు ఇంకా ఫ్రీ ఫైర్ తో కిల్ పాయింట్స్ తీసుకున్నారా వాళ్ళు ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు? ఓ రాకేష్ బ్రో జస్ట్ 20 పాయింట్లు తేడా 11th కి 10th పొజిషన్ కి. కాస్త ఎక్కువ పాయింట్లే తేడా చెప్పాలంటే. కాకపోతే 69 points తో టోటల్ గేమింగ్ 8th పొజిషన్ లో అయితే ఉంది. 59 points. అసలు లాస్ట్ మ్యాచ్ సరిగ్గా ఆడుంటే ఇంకా పైన ఉందరు. ఇంకా పైన టోటల్ గేమింగ్ కన్నా పైన ఉందరు. సో లైన్ వాళ్ళు అప్పుడు టోటల్ వాళ్ళు కంగారు పడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళ వల్ల టోటల్ వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చులే. 61-59. ఇది స్టార్టింగ్ లో ఇది దారుణం. టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళని బూయా తీసుకోకుండా అక్కడ ఎలిమినేట్ చేసి ఇటు ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఇదే. ఈ మూమెంట్ కూడా అంతే. దింపేసాడు రాడు. ఆపను కూడా ఆపలా. బ్రో ఈ స్పోర్ట్ గేమ్ ప్లే ఆడతారా మీరు కిక్ లో? ఆడదామా దీన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని? ప్లే రషర్ స్కిల్స్ ఏమి ఉండేమో చెప్పండి బ్రో. రషర్ కాపీ చేస్తాను నేను. స్నైపర్ రాకేష్ బ్రో అంటారు. అంటే రషరే కాకపోతే స్నైపర్ కొంచెం సెకండరీ రషర్. సెకండరీ రషరే ఇప్పుడు మావాడు. ఓకే చలో ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ అయితే వచ్చేసినాయి. రేపు కూడా ఇదే సేమ్ ఇది ఉంటుంది అనమాట. ఏంటది లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ అమిత్ అన్న లైవ్ జరుగుతుంది చెప్పాలంటే. ఓ మెంబర్స్ ఓన్లీ లైవ్ పెట్టాడు బ్రో అయ్యారల్ది. అయ్యో ఓకే వద్దులే. స్పెషల్గా ఉండండి. నాకు తెలిసి ఓహో వీళ్ళు ఇంకా ఇదే చేస్తున్నట్టున్నారు. లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తానే ఉన్నట్టు. అకౌంట్లు అమ్మేసుకుంటున్నారు చాలా మంది. ఓకే చలో అండ్ ఇక్కడితో మన యూట్యూబ్ లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే సమాప్తం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అంటిల్ నౌ. ఈరోజు 20,000 లైక్లు అవుతాయి అనుకున్నాను. బట్ వీఆర్ వెరీ మచ్ క్లోజ్. ఒక 19,000 లైకులు దాదాపు అయినాయి. రేపు తప్పకుండా 20,000 లైకులకి ట్రై చేద్దాం. ఎందుకంటే రేపు ఇంకా మంచిగా అయితే ఉంటాయి. ఈ స్పోర్ట్స్ మ్యాచెస్ చాలా ఇదిగా ఉంటాయి. దీపు మామ ప్లీజ్ స్పామ్ చేద్దాం మామ. పాల్ వరల్డ్ కాదు ఫ్రీ ఫైర్ ఆడదాం మామ. మాకు ఇంకా దూరం ఉంది. మేము ఈరోజు అసలు ఫ్రీ ఫైర్ ఆడకపోతే నిద్ర రాదు మామ. ఓకేనా? అండ్ ఎవరైతే ఫ్రీ ఫైర్ లైవ్ స్ట్రీమ్ ఇంకా కంటిన్యూషన్ చూడాలి అని అనుకున్నారో వాచ్ పార్టీ అయిపోయింది ఇంతటితో. మళ్ళీ రేపు ఉన్నాయి మిగతా 6 మ్యాచెస్ కంటిన్యూ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు బ్యానర్లో కూడా గో వాచ్ అది ఇది అని ఇవ్వలేదు ఎందుకో. ఈ స్పోర్ట్స్ దీనిది ఇచ్చాడు అనుకుంటా. మిగతా ఏమి ఇది రాలా. రీసెంట్ ఎన్కౌంటర్డ్ ర్యాంక్ మ్యాచ్ అంట.
ఏదో ఇచ్చాడు. సో చలో అందరూ కిక్ అయితే రండి. కిక్ లింక్ ఈజ్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు కిక్లో మాత్రమే లైవ్ స్ట్రీమ్ జరుగుద్ది, ఇంకా యూట్యూబ్లో అయితే ఎండ్ అయితే చేస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అంటిల్ నౌ. లవ్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్, గుడ్ నైట్. ఇంకా నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు, మేము 12-1 గంట వరకు చూడాలి అని అనుకుంటున్నాం. విల్ హ్యావ్ ఫన్ అంటే కనుక కమ్ వాచ్ ద లైవ్ స్ట్రీమ్ ఇన్ కిక్. లింక్ ఈజ్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్. వెళ్తున్నాను. బాయ్ బాయ్, లవ్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మొత్తం అసలు చాలా మంచిగా జరిగింది ఈరోజు లైవ్ స్ట్రీమ్. నాకైతే మజా ఆగా. నాకైతే వేరే అన్ని బోల్డ్ అని చూడాలని ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు కూడా బస్ ఎవరో పంపారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద బస్ మామ, లవ్ యూ, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. హలో వెల్కమ్. వెళ్తున్నా మామ. అండ్ ధనుష్ కుమార్, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ 10 jewels, బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు యూ. డౌన్ అన్న, వచ్చే డౌన్ అన్న, ఇన్వైట్ చేశాను. నేను అన్న ఎవరు ఐరిస్ వాడట్లేదన్న, రషర్లు అందరూ కూడా ఆస్కర్లే వాడుతున్నారు. ఆస్కర్కి మారిపోయా. ఇంక ఇదేంటి ఈ స్పోర్ట్స్ లాగా ఆడతాను నేను. ఏది పెట్టను, ఇది పెడుతున్నారు. ఇది దీంతో పాటు జస్టిన్ బీబర్ ఉంటుంది. జస్టిన్ బీబర్తో పాటు ఇంకా ఏవో ఉంటున్నాయి. ఒక మంచి ఈ స్పోర్ట్స్ ఇది చెప్పండి అమ్మా. ఇంకోటి ఏది కాపీ కొట్టాలో చూస్తే సేమ్ అదే పెట్టి ఆడతాను. ఒలివియా ఉంటుందన్న, ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది, నేను చూస్తాలే. నిఖితా ఉంటుంది. నిఖితా పక్కా పెడతా. M5 నుండి దింపుడు వీళ్ళకి. ఇంకా ఈ మార్చాలో చెప్పండి రా, మారుస్తా. ఓకేనా, చలో బాయ్ గాయ్స్, అందరూ వచ్చేయండి. కిక్ లింక్ ఈజ్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ ఆర్ ఎల్స్ పిన్నుడు కామెంట్ మార్చమన్నా. మా విశ్వాస్ బైక్ తెలుగు అర్థం కాదు. కనీసం మా వాడు లింక్ అన్న స్పామ్ చేస్తాడని చూస్తున్నా, లేదు వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు. సరే బాయ్, వద్దులే బాయ్, ఎందుకు ఆ కరెంట్ బొక్క వద్దు. నేను చేసేసుకుంటా. ఓకే చలో అందరూ వచ్చేయండి మామ. ఇదిగోండి, దిస్ ఈజ్ లింక్ ఆఫ్ కిక్. అందరూ కిక్ లింక్ నొక్కి చాట్లో ఇచ్చాను, వచ్చేయండి. బాయ్ బాయ్, లవ్ యూ ఆల్. వచ్చేయండి ఫాస్ట్ గా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ